చూడండి మనం ఎలా ప్లాన్ చేద్దామంటే మార్జిన్ కాస్టింగ్, స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్, బడ్జెటరీ కంట్రోల్. వెయిటేజ్ ఎక్కువ కాబట్టి ముందు అవి చూద్దాం. తర్వాత కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ కూడా మనకి రెగ్యులర్గా 5 to 10 మార్క్స్ వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా చూద్దాం. ఓకేనండి. కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ ఫోకస్ చేద్దాం. దాంట్లో మనకి ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఓకే దట్ ఈస్ మార్జిన్ కాస్టింగ్ చూద్దాం. ఓకేనండి. చూడండి ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆర్ గివింగ్ మినిమం 7 థియరీ క్వశ్చన్ కూడా ఇస్తారు చూడండి, లేకపోతే 2 ఇస్తున్నారు క్వశ్చన్లు. 15 మార్క్స్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి చూడండి. యాజ్ ఫర్ యాజ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్, మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ one of the technique of costing. Marginal costing is one of the techniques. We are having multiple techniques as well as multiple methods we are having. When we are talking about techniques of costing, techniques are used for the purpose of controlling cost. Techniques are used for the purpose of what? Controlling cost as well as for decision making we'll use techniques. Anyway, this particular technique, marginal costing, is a technique. It is used for decision making. ఒక ప్రొడక్ట్ మనం కంటిన్యూ చేయాలా, డిస్కంటిన్యూ చేయాలా, కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఒక ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా, రిజెక్ట్ చేయాలా. ఓకేనండి. దట్ ఈస్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డెసిషన్ తీసుకోవడం కోసం మనం దిస్ పర్టికులర్ టెక్నిక్ ఈస్ టు బి యూజ్డ్. దేర్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్మాల్ దేర్ ఫర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ascertainment of profit at different volume of production by differentiating the entire cost into fixed cost and variable cost is known as marginal costing. Marginal cost is nothing but additional cost incurred for a production of additional unit is known as marginal cost. But the topic is what? Marginal costing. Marginal costing ante ఏంటంటే మనకి ascertainment of profit at different volume of production. Say for example 1000 production చేసే ఎంత, 2000 చేసే ఎంత, 3000 చేసే ఎంత ascertain చేయాలి by dividing the entire cost into fixed cost and variable cost. For decision making, fixed cost is irrelevant. For decision making, the variable cost only is a relevant cost. కాబట్టి whether you produce or not, the fixed costs are continue to be incurred. Hence, these are what relevant. Under marginal costing, all fixed costs are treated as a period cost. ఒక పీరియడ్ పాస్ అయిపోయిందంటే ఈ కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతాం కాబట్టి దట్ ఈస్ దీన్ని ఏమంటాం మనం పీరియడ్ కాస్ట్ అంటాం. వేరాజ్ ఆల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ టు బి వ్యాలిడ్ ఫర్ ప్రొడక్ట్. ఒక యూనిట్ మనం ప్రొడక్షన్ చేసామంటే ఈ కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతాం. ఎక్కువ చేసి ఎక్కువ అవుతుంది, తక్కువ చేసి తక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ వాట్ known as a product cost or it is known as inventoriable cost. Therein we are having a small statement we are having, that is sales minus variable cost will get a contribution minus fixed cost will get a profit or loss. So that will get a profit or a loss will get. Say that is sales equal to 1 lakh, variable cost equal to say it is 40,000, 60,000 is a contribution minus fixed cost say it is 20,000. So let's take 20,000. What is the profit? 40,000. Now the point is what? There is one important ratio known as PV ratio. So how to get PV ratio? Contribution by sales will get a PV ratio. Contribution by sales will get a PV ratio. Kabatti there are multiple ways in which the PV ratio can be ascertained. Kabatti contribution divided by sales 60,000 divided by 1 lakh will get how much? PV ratio known as a contribution to sales ratio. Just we are making a relation between two variables, that is a contribution as well as sales. అంటే మనకి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో ఎంత పర్సెంట్ ఉందో చెప్తాం అనమాట. కాబట్టి కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడ్ బై సేల్స్ విల్ గెట్ పీవీ రేషియో. 60,000 డివైడ్ బై 1 lakh ఎంత వస్తుంది? 60% వస్తుంది. అంటే యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ వాట్? 60% ఆఫ్ యువర్ సేల్స్. సేల్స్ 60% మీ కాంట్రిబ్యూషన్. అంటే సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ విల్ గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్. 60% కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత ఉన్నట్టు? రిమైనింగ్ 40% ఉన్నట్టు. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ 100%. therefore contribution plus variable cost equal to that is a sales వస్తుంది మనకి. కాబట్టి or let's take right now I am selling 10,000 units. 10,000 by 1 lakh divided by 10,000, it means the selling price is what? 10 rupees. Sales by quantity sold will get a selling price. In a similar manner, variable cost divided by number of units will get a variable cost per unit, which is 4. Selling price minus variable cost will get a contribution. So now the point is, the another way to calculate PV ratio is, so contribution per unit by selling price. Contribution 6. Selling price is what? 10 rupees. Therefore 6 by 10 will get how much? 60%, isn't it? Or so here variable cost ratio, variable cost per unit divided by selling price per unit will get variable cost ratio, which is how much? 40%. ఏంటంటే మాట్లాడరు. That is 1 minus variable cost ratio will get what? PV ratio, isn't it?
Then here ikkada ila chudandi manaki ikkada there still other ways we are having to ascertain what a PV ratio. So PV ratio ascertain chese mundala, so there is one particular point at which there is no profit or no loss. Such a point is known as what a break even point. So there is no profit or loss. It means your fixed cost is nothing but your contribution. So if you do just reverse profit plus fixed cost contribution, kabatti profit zero, fixed cost ఏమవుతుంది, whether you produce less number of units or more, we should incur the same fixed cost. Therefore, if you add, you'll get how much? 20,000 your contribution. At break even point, fixed cost and contribution are what? One and the same. So if you have taken a PV ratio, how to get PV ratio? Contribution by sales will get a PV ratio. If you require sales, contribution divided by PV ratio will get what? Sales. At BEP, fixed cost and contribution is one and the same. Instead of taking contributions, just you can substitute with fixed cost. Fixed cost by PV ratio will get sales. What sales? These are break even sales in rupees, isn't it? In a similar manner, that is how to get contribution. Quantity into contribution per unit will get total contribution. So if you require quantity, total contribution divided by contribution per unit will get a quantity, isn't it? Now we require break even point in quantity. Therefore, at break even point, contribution and fixed cost is one and the same. Instead of taking contribution, just simply we can take fixed cost. Fixed cost divided by contribution per unit will get a break even point in quantity. Therefore, now the point is BEP in rupees is equal to, how to get BEP in rupees? Contribution by PV ratio. Then fixed cost by PV ratio. BEP in quantity is equal to fixed cost divided by contribution per unit. Now PV ratio, the alternative for ascertaining PV ratio is what? Fixed cost divided by break even point in rupees. So that will get a PV ratio. Then so in marginal costing we are following certain assumptions. The assumptions to be followed in marginal costing is what? Variable cost per unit is always same, selling price per unit is always same, total fixed cost in total is constant. We are producing only one product. Even if you are producing multiple products, whatever ratio we have decided to produce, that ratio is a constant, isn't it? All these are what assumptions with respect to marginal costing. Then here, so any sales in excess of break even sales is known as what? Margin of safety. Additional, that is sales which generates profit is known as what? Margin of safety. It means entire 40,000 we got only from certain sales. Those sales are known as what? Margin of safety sales. Let's take, we got an exemption. You got 62 marks. The reason for getting 62 marks exemption is what? The last question. Exam last 15 minutes రాశారు కదా, ఒకటి రెండు రాసి ఉంటారు కదా, ఆ క్వశ్చన్ వల్ల వచ్చింది ఎగ్జామ్షన్. అలాగే మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే కనుక ఫస్ట్ నుంచి రాలా ప్రాఫిట్, లాస్ట్ వేసి వెళ్తారా, లాస్ట్లో పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ వల్ల వచ్చిందనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్లో చేస్తే చేయబట్టి లాస్ట్కి వచ్చామనుకోండి, అది వేరే విషయం. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటంటే లాస్ట్లో పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ ఏతున్నాయో ఆ లాస్ట్లో పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ వల్ల మనకి దట్ ఈస్ ఎగ్జామ్షన్ వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ కూడా దెర్ ఈస్ ఏ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే దేని వల్ల వచ్చింది? దట్ ఈస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ sales which generates profit. Those sales are known as what? Margin of safety. Total sales minus break even will get a margin of safety. How much is margin of safety? See, BEP is how much? Fixed cost 20,000 divided by PV 60%. Now tell me 20,000 divided by 60% how much? 33,333 వచ్చిందా? Okay, total sales minus break even sales will get a margin of that is sales. Anyway, this margin of safety in rupees you can find it differently. That is profit divided by PV ratio will get what? Margin of safety. Because margin of safety sales are the sales which generate profit. Because there is no fixed cost. Entire fixed cost we have captured from break even. So this is only for 1 year. 1 year లో సేల్స్ మొత్తాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. సో కొంత సేల్స్ బ్రేక్ ఈవెన్, కొంత సేల్స్ మనకి మార్జిన్ సేఫ్టీ అని. కాబట్టి ఎంటైర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ క్యాప్చర్ ఫ్రమ్ బ్రేక్ ఈవెన్. దెర్ ఫోర్ దెర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. Therefore, since there is no fixed cost, profit is nothing but contribution. Contribution divided by PV ratio will get a sales. Therefore, contribution is nothing but a profit. That's why profit by PV ratio will get sales. What sales? These are the other sales which generates profit. Therefore, profit by PV ratio will get what? A margin of safety, isn't it? Therefore, the another way alternative for ascertaining PV ratio is what? Profit by margin of safety will get a PV ratio, isn't it? Then how to get margin of safety in quantity? Say 33,333 is a break even point in rupees. Break even point in rupees divided by selling price will get what? Break even point in quantity. Sales by selling price will get a quantity, right? 33,333 is a break even point in rupees. Divided by 10 rupees the selling price. How much quantity? 3,000. That is
333 is a break-even point in quantity. Total quantity minus break-even quantity, so that you'll get margin of safety in quantity. How much it is? 6,667. Another alternative for ascertaining margin of safety in quantity is what? That is a profit divided by contribution per unit. What is profit? 40,000. Contribution per unit is how much? 6 rupees. How much it is? Same. Therefore, the point is very clear. If you require rupees, we should divide with PV ratio. If you require in quantity, we should divide with what? Contribution per unit. The moment you think break even, you should in your mind a fixed cost should be striked, because fixed cost and contribution is one and the same. Therefore, BEP fixed cost by contribution per unit will get quantity. BEP in rupees fixed cost by PV ratio. Whereas margin of safety will get a profit. Therefore, profit by PV ratio, margin of safety in rupees, profit divided by contribution per unit will get a margin of safety in quantity. Isn't it? See, total sales equal to, how to get total sales? There are multiple ways in which we'll get a total sales. So if you have taken, say for example, just leave the example. Now come to this one. Sales 1 lakh. Out of 1 lakh, say break even point is 60,000. 40,000 is what? Say it is a margin of safety. Now we need to express this total, that is a break even as well as margin of safety on total as a percentage. Therefore, break even by total sales will get a percentage of BEP. Percentage of BEP is equal to BEP divided by total sales. So 60,000 divided by 1 lakh will get 60%. Out of your total sales, 60% is what? Break even. Remaining 40% will be what? Margin of safety. Or percentage of margin of safety is equal to margin of safety divided by total sales will get a percentage of margin of safety. That is, which is a 40%. Or 1 minus percentage of break even. So we'll get same 40%. Because in examination they will give, we need to find out missing figure. Sometimes they will give reverse questions. ఆ రివర్స్ క్వశ్చన్స్ చేయాలంటే కనుక ఎక్కడి నుంచి అసర్టైన్ చేయాలో ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే తప్ప చేయడానికి అవకాశం ఉండదు అనమాట. సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, in order to find out sales, we are having multiple ways in which the sales can be derived. How to get sales? Quantity into selling price will get a sales. Or variable cost plus contribution will get a sales. Isn't it? Or contribution by PV ratio will get sales. Or break even sales plus margin of safety sales will get a sales. Isn't it? Variable cost by variable cost ratio will get a sales. Okay. Total cost plus profit will get a sales. Like these are the alternatives you are having. సో ఎగ్జామినేషన్లో మనకి దట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం ఏ ఫామ్లో అప్లై చేయాలో డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనండి. ఓకే, రెగ్యులర్గా మనకి ఎగ్జామ్ ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా వీటి మీద బేస్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనండి. సరే చూద్దాం అయితే. ఇదిగోండి చూడండి, పీవీ రేషియో, బ్రేక్ ఈవెన్, మార్జిన్ సేఫ్టీ, ప్రాఫిట్. చూడండి ప్రతిసారి ఎవ్రీ అటెంప్ట్ దే ఆర్ గివింగ్. కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పినంత దానికి సంబంధించి రెగ్యులర్గా వాటి నుంచి రావడానికి అయితే ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే చూద్దాం అయితే. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఏం చెప్పారు వాళ్ళు? ఎస్వి లిమిటెడ్ మల్టీ ప్రొడక్ట్ కంపెనీ ఫర్నిషెస్ యూ ద ఫాలోయింగ్ డేటా రిలేటింగ్ టు ఇయర్ 2015, ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్, సెకండ్ హాఫ్ ఇయర్. వాట్ ఈస్ గివెన్? సేల్స్ చెప్పారు వాళ్ళు, దట్ ఈస్ టోటల్ కాస్ట్ చెప్పారు. సేల్స్ మైనస్ టోటల్ కాస్ట్ విల్ గెట్ వాట్? సేల్స్ మైనస్ టోటల్ కాస్ట్ విల్ గెట్ వాట్? Profit. Right now there is a profit of 5,000. So his second period there is a profit of 7,000. Now the point is what? Assume that there is no change in the price. Selling price is same. Variable cost. It means variable cost same means variable cost per unit is same. What is the nature of variable cost? Variable cost per unit is constant. Adi same anamata. That fixed expenses are incurred equally in the 2 half years period. First half year lo fixed cost ento, second half year lo kuda ante undi. Calculate the for year. That is 15. PV ratio. How to get PV ratio? Change in contribution by sales. Contribution తెలుసా? You know sales, do you know contribution? వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటి? టోటల్ కాస్ట్ ఇచ్చారు. మరి కాంట్రిబ్యూషన్ లేదు కదా, అప్లై చేయడం లేదు. నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్. పర్ యూనిట్ డీటెయిల్ లేదు, చేయడం లేదు. నెక్స్ట్ 1 మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ చేయలేదు. ఓకేనండి. కాబట్టి దర్ ఈస్ అనదర్ ఫార్ములా ఫర్ అసర్టైనింగ్ PV ratio is what? Change in profit by change in sales. Because whatever change we are having, ఈ ప్రాఫిట్లో వచ్చిన చేంజ్ అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చిన చేంజే. బికాస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ వాట్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ సేమ్. ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్లో ఎంత ఉందో సెకండ్ హాఫ్ ఇయర్లో కూడా అంతే ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రాఫిట్లో ఎంత చేంజ్ వచ్చిందో మనకి కాంట్రిబ్యూషన్లో కూడా అంతే చేంజ్ వచ్చి ఉంటుంది. కాబట్టి కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ విల్ గెట్ ఏ PV రేషియో. కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూషన్, వేరియబుల్ కాస్ట్ సేమ్ ప్రపోర్షన్గా మారుతుంది, సేల్స్ కూడా సేమ్ ప్రపోర్షన్ మారుతుంది. కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ సింప్లీ ద చేంజ్.
Therefore, change in profit by change in sales will get a PV ratio. How much it is? 572 2 by 5, 40%. మాట్లాడరు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. PV ratio, దట్ ఈస్ 40%. తర్వాత చూడండి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. హౌ టు గెట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ యూ నో వాట్ PV ratio, రైట్? సేల్స్ ఇంటూ PV ratio will get what? Sales into PV ratio will get a contribution. You know contribution, you know profit, that gap becomes what? Fixed cost. Contribution తెలుసు, ప్రాఫిట్ తెలుసు, ఆ గ్యాప్ ఏమవుతుంది మనకి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి 45,000 into 40% ఎంత? దట్ ఈస్ 18,000 ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ప్రాఫిట్ ఈస్ హౌ మచ్? 5,000. కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ప్రాఫిట్ విల్ గెట్ వాట్? దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? 13,000. 13,000 ఈజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఓకేనండి. కాబట్టి మార్జిన్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్లో మొత్తం మనకి సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, మధ్యలో కాంట్రిబ్యూషన్, తర్వాత ఏమవుతుంది మనకి? మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, సో దట్ విల్ గెట్ అ ప్రాఫిట్. కాబట్టి మధ్యలో నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫస్ట్ నెంబరు లాస్ట్ నెంబర్ తెలుసు, ఆటోమేటిక్గా మిగతా నెంబర్స్ మనం వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్. ఓకేనా? తర్వాత చూడండి ఇక్కడ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్. హౌ టు గెట్ BEP? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై PV ratio. యూ నో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 13,000. 13,000 డివైడ్ బై 40%. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? చేయండి. ఓకే, అలా అదే ఉంటుంది హింట్ ఆన్సర్. ఓకే, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ BEP, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. నౌ టెల్ మీ హౌ టు గెట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. Profit by PV ratio will get a margin of safety, one alternative. The another alternative is what? You know break even sales, you know sales minus break even sales, total sales minus break even sales will get a margin of safety. The margin of safety is how much? See, let's see what is the break even, how much it comes to? ఎంత? 32,000. సేల్స్ ఎంత? 32,500. ఓకే, 45,000 మైనస్ 32,500 ఎంత వచ్చింది మీకు? ఎంత? 12,500 divided by total sales. Margin of safety divided by total sales will get a percentage of margin of safety. How much? 27 point. Okay. That is the first half year. What about second half year? Break even is how much? Break even point is continue to be the same. As long as this fixed cost and PV ratio is same, that is a BEP will be the same. That is a selling price. ఇక్కడ PV ratio సేమ్ ఉన్నంత వరకు ఏమవుతుంది మనకి? BEP సేమ్ ఉంటుంది. BEP ఎలా వస్తుంది? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై PV ratio. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ PV ratio చేంజ్ అయ్యేంత వరకు సేమ్ వస్తుంది. నా PV ratio ఎప్పుడు మాత్రం చెప్తారా? వెన్ దిస్ PV ratio గెట్స్ చేంజెస్. హౌ టు గెట్ PV ratio? కాంట్రిబ్యూషన్ సెల్లింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ పెయిడ్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్. కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్ మారినా, వేరియబుల్ కాస్ట్ మారినా, ఈ రెండింటిలో ఏది మారినా కాంట్రిబ్యూషన్ మారుతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది మనకి? PV ratio మారుతుంది. కాబట్టి PV ratio ఎప్పుడు మారుతుంది అంటే, PV ratio మారితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ మారుతుందా? మారుతుంది. కాబట్టి PV ratio changes because of what? Change in selling price as well as change in variable cost per unit. These are the two reasons for which the PV ratio changes. The quantity మార్చినా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మారినా, దట్ ఈస్ ఏది మార్చినా సరే మనకి ఏమవుతుంది? మనకి PV ratio మారదు. ఓకేనండి. సో వెన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పెంచితే ఏమవుతుంది? సెల్లింగ్ ప్రైస్ పెంచితే కాంట్రాక్ట్ పెరుగుతుంది. కాంట్రాక్ట్ పాయింట్ పెరిగితే PV ratio పెరుగుతుంది. PV ratio పెరిగితే అప్పుడు బ్రేక్ ఈవెన్ ఏమైంది? బ్రేక్ ఈవెన్ తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే PV ఎక్కువ, దట్ ఈస్ మోర్ PV ratio విల్ రిజల్ట్స్ ఇంటూ మోర్ కాంట్రిబ్యూషన్. అప్పుడు మనం బ్రేక్ ఈవెన్ అవ్వాలంటే ఎక్కువ అమ్మాల్సిన అవసరం, తక్కువ అమ్మితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనండి. కాబట్టి వేరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పెరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్రేక్ ఈవెన్ పెరుగుతుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పెరిగింది కాబట్టి ఎక్కువ అమ్మితే కానీ మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ క్యాప్చర్ చేయాలన్నమాట. కాబట్టి బ్రేక్ ఈవెన్ పెరుగుతుంది. బ్రేక్ ఈవెన్ పెరిగిందంటే మార్జిన్ సేఫ్టీ తగ్గుతుంది. మార్జిన్ సేఫ్టీ తగ్గిందంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది. ఏంటంటే మాట్లాడరు? ఓకే, లైక్ దిస్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ఓకే, చూడండి అయితే ఒకసారి క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 చూడండి. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ గివెన్ ఫర్ 8 మార్క్స్. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇచ్చారు 14 రూపీస్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చారు ఎంత అండి? ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ 5,40,000. ఫిక్స్డ్ సెల్లింగ్ ఓవర్హెడ్స్ ఈజ్ 2,50,000. సో వాట్ ఈస్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? 7,90,000. Selling price is given. Selling price minus variable cost will get a contribution per unit 6 rupees. Contribution by selling price will get a PV ratio. How much it is? 30%. 30% the PV ratio. Right. What is the break even point expressed in rupees? Fixed cost by PV ratio. 7,90,000 divided by 30%. How much? 7,90,000 divided by 30%. 26,40,000. ఓకేనండి. తర్వాత
How many units to be sold to earn a target income of 60,000 per month? We require how much profit? 60,000. 60,000 ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఎంత అమ్మాలంటే సేల్స్ రిక్వైర్డ్ అండ్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ వెయిట్, హౌ టు గెట్ PV రేషియో? కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్. దెర్ఫోర్ సేల్స్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ బై PV రేషియో. హౌ టు గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ విల్ గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్, రైట్? కాబట్టి డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్. Contribution by PV ratio will get sales, that's it. Therefore, you need a profit of 60,000. 60,000 plus 7,90,000 because everything is given only for the month. Kabatti 7,90,000 plus 60,000 divided by 30%. How much? Divided by, you got sales, divided by selling price, will get a quantity. అలా చేయకుండా మీరు ఇలా చేయొచ్చు. సేల్స్ రిక్వైర్డ్ అండ్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ విల్ గెట్ టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్. Total contribution divided by contribution per unit will get a quantity. So instead of taking ratio, we can take per unit. Contra per unit will get a quantity will get. How many units must be sold to earn a net income of 20% on cost? 20% on cost. 20% is nothing but what? 20% on cost is nothing but 20% on sales. Therefore, we don't know how many units we need to sell so that we'll get a desired profit. కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే సేల్స్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్. ఓకేనండి. కాబట్టి ఇక్కడ ఇలా చేయడం ఒక పద్ధతి. లేదు అంటే కనుక 20% ఆన్ కాస్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? 20% ఆన్ సేల్స్. 20% సేల్స్. కాబట్టి సేల్స్ రిక్వైర్డ్ అండ్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ బై PV రేషియో, ఇజంట్ ఇట్? ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్. లెట్ సేల్స్ బి ఎక్స్ అనుకోండి. అప్పుడు PV రేషియో అంతా? PV రేషియో అంతా 30%. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 7,90,000. వాట్ ఈస్ ప్రాఫిట్? 20% ఆన్ ఎక్స్. 20% ఆన్ కాస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 20% సేల్స్ డివైడ్ బై 30% ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. 30% minus 20% will get 10%. ఏమా 7,90,000 divided by 10%. 79,20,000 is sale value. Divided by selling price 20 will get a quantity, that's it. 96,000 units. ఉండదే ఇచ్చింది ఇదిగోండి, తెచ్చి ఉంటారు. రూపీస్ ఇచ్చారు, యాక్చువల్ రూపీస్ కాదు, యూనిట్స్ అవి. కదండి. వాట్ షుడ్ బి ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇఫ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇస్ టు బి బ్రాట్ డౌన్ టు 1,20,000. 1,20,000 బట్టి రావాలంటే ఏం చేయాలి? బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ 1,20,000 బట్టి రావాలంటే, సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ బ్రేక్ ఈవెన్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పై నెట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 790,000 డివైడ్ బై 6 రూపీస్ ఎంత? 1,30,000 is the current BEP, but you need to bring the break even point from 1,30,000 to 1,20,000. బట్ తగ్గించాలన్నమాట. తగ్గించాలంటే ప్రైస్ పెంచాలా తగ్గించాలా? తక్కువ యూనిట్స్ అమ్మి బ్రేక్ ఈవెన్ రావాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో రైట్ నౌ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈస్ 20 rupees. What should be the selling price? Definitely we should increase the selling price. Now the new price we need to find out. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇలాగా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సేమే, వేరియబుల్ కాస్ట్ పై యూనిట్ కూడా సేమే. నేను మాట్లాడరు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత మనకి? 7,90,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పై యూనిట్ విల్ గెట్ a break even point. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై what is the break even point? Break even point is given 1,20,000. Fixed cost is how much? 7,90,000. How much? This is what? Contribution point. This is a contribution point. Because fixed cost divided by contribution fixed. How to get BEP? BEP ఎలా వస్తుంది మనకి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు క్వాంటిటీ తీసుకొచ్చాం అప్పుడు డినామినేటర్కి, అప్పుడే వస్తుంది విల్ గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ప్లస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ విల్ గెట్ ఎ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 20.6. Explore Limited sold 3 lakh units of product at 40 rupees. Selling price is what? 40. Variable cost is 20. Selling price minus variable cost contribution. What is PV ratio? 50%. Contribution 20, selling price is 40. That is 50% is what? PV ratio. 50% PV ratio means 50% variable cost ratio. 1 minus PV ratio will get a variable cost ratio. Now, manufacturing cost 14 rupees, selling price is selling cost 6 rupees, total 20 rupees and variable cost. Breakup is given. Fixed costs are incurred throughout the year.
and amount to 35 lakhs. Equally we have incurred 35 lakhs fixed cost. Include depreciation is 15 lakhs. Total depreciation is what non-cash expenditure. But total fixed cost minus non-cash expenditure will get cash fixed cost. Cash fixed are 20 lakhs. There is no opening closing stock. Estimate the break-even level quantity and cash BEP. How to get BEP? Fixed cost divided by contribution per unit. 35 lakhs divided by 20. 1 lakh 1,75,000. Then cash BEP means cash fixed cost you have to take. Total fixed cost minus depreciation is a non-cash item. Subtract this, will get total cash fixed cost. Cash fixed cost divided by contribution per unit 20. You will get 1 lakh. Cash BEP means కరెంట్ ఇయర్లో క్యాష్లో పెట్టిన ఎక్స్పెన్స్ రికవర్ చేయాలంటే ఎంత క్వాంటిటీ అమ్మాలో చెప్పేది క్యాష్ బీఈపీ అనమాట. కాబట్టి క్యాష్ బీఈపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాష్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. పీవీ రేషియో చేసి ఆల్రెడీ 50%. ఎస్టిమేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బీ సోల్డ్ టు ఎర్న్ ఈబీఐటీ ఆఫ్ 250. 250 ఈబీఐటీ ఇస్ లైక్ ఏ ప్రాఫిట్. కాబట్టి సేల్స్ రిక్వైర్డ్ అండ్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ద ఫార్ములా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై పర్ యూనిట్ బికాస్ వీ రిక్వైర్ యూనిట్స్ therefore we should divide with per unit. Therefore 250 plus 35 lakhs divided by 20 rupees. బాబు ఓకేనా? ఎంత? 1,87,500 units. Then estimate the sales level to achieve a after tax income of 250. Tax rate is how much? 40%. You require profit after tax of 250. Therefore profit after tax రావాలంటే ట్యాక్స్ కూడా మీరు ఎర్న్ చేయాలిగా. We need to find out profit before tax. How to get profit before tax? Profit after tax divided by 1 minus tax rate. కాబట్టి 40% ట్యాక్స్ పోతే 60% ఇక్కడ అవుతుంది అనమాట. ఇది 60% అయితే 100% ఎంత చేయండి? ఎంత అర్థమైందా? ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. ఇఫ్ యూ గెట్ 100 rupees, 40% we need to pay tax. Therefore you are having only 60 rupees. అర్థమైందా? 60 ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. బిఫోర్ ట్యాక్స్ 100 rupees అవ్వాలన్నమాట. కాబట్టి 60 కింద 100కి ఎంత చేయాలి? 4 lakh desired profit plus fixed cost is how much? 35 lakhs. Desired profit fixed cost divided by PV ratio 50%. You will get sales 78 lakh 33,333. Okay, that is all about what are sales. ఓకేనండి. ఈ క్వశ్చన్ కొత్త పాయింట్ ఏంటంటే క్యాష్ బీపీ ఒకటినో ప్యాట్ రివర్సల్ చేయాలన్నమాట. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్. ఇంకా మిగతా ఫార్ములాస్ అని ఒకటి. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వండి. XYZ కంపెనీ సెల్స్ ఏ ప్రైడ్ at 15 rupees. సెల్లింగ్ ప్రైస్ చెప్పారు. ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఇఫ్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ సెల్స్ 8,000 units, it incurred a loss of 5 rupees. Unfortunately got loss of 5 rupees. If the volume is raised to 20,000, it earned a profit of 4 rupees. When quantity increased to 20,000, there is a profit of 4 rupees. Calculate break-even point both in rupees and units. BEP. How to get break-even point? Fixed cost by. Therefore fixed cost we need to find out first. Fixed cost find out చేయాలంటే ఏమి ఇచ్చారు? క్వశ్చన్ సెల్లింగ్ పే ఇచ్చారు, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఇచ్చారు. కాబట్టి సెల్లింగ్ పేస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ విల్ గెట్ సేల్స్. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ విల్ గెట్ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. Profit, that is sales, based on which you can find out PV ratio. Change in profit by change in sales will get a PV ratio. For this they have been given details for 8,000 units as well as 20,000. 8,000 units చెప్పారు, 20,000 చెప్పారు. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే 8,000 దగ్గర సేల్స్ ఎంత? 8,000 into 15 rupees 1,20,000. ఇక్కడ 20,000 into 15 rupees 3 lakhs. Minus variable cost is not known, minus fixed cost is not known, but the profit or loss. How much profit? 5 rupees loss. 5 into 8,000. 40,000 loss, but there is a profit here when you sell 20,000 units. 20,000 into 4 rupees. How much? 80,000 is a profit. Change means what? You got from loss you got earned profit 80,000. It means what? Change is 1,20,000. 80,000 minus will get plus. Divide by 1,80,000. 2 by 3. Nothing but 2/3. 60.67% is a PV ratio. Once you get a PV ratio, so we can find out BEP. For this we have to find fixed cost. Sales 1,20,000 into 2/3. Sales into PV ratio will get contribution. How much? 2/3 of 1,20,000? 80,000. 80,000, there is a loss of 40,000. Your fixed cost might have been more by that much, that's why you got loss. 1,20,000 might be your fixed cost. Therefore fixed cost divided by PV ratio
2/3 will get what? That is a break-even point sales. 1,80,000. Isn't it? Once you get a BEP in rupees, divided by selling price, you'll get BEP in quantity, because sales by selling price will get a quantity. Selling price is how much? 15 rupees. We'll get how much? 12,000. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ చేయాలంటే మీకు స్ట్రైక్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఇదిగోండి ఈ ఫార్ములా, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ ఇనే ఫార్ములా మీరు అప్లై చేయాలనే విషయం తెలియాలన్నమాట. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. ఓకే. ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఫర్నిష్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా ఫర్ 2 years. 2 years డేటా ఈస్ గివెన్. సేల్స్ చెప్పారు 10 lakhs, ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పీవీ రేషియో ఇచ్చారు 50%, సెకండ్ ఇయర్ 37.5. దెర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ పీవీ రేషియో ఇన్ సెకండ్ ఇయర్. There are multiple reasons for decrease in PV ratio. You may reduce selling price or variable cost per unit might be more. Let a margin of safety as a percent of total sales. That is 40% is what a margin of safety. It means remaining 60% are nothing but a break even. Here 21.875% is a margin of safety. There has been a substantial savings in fixed costs in the year 2017 due to restructuring process. What happens? There is a decrease in fixed cost in the second year. As it means if the sentence is not given, whatever fixed cost we are having in the first year to be taken the same in the second year also, but there is a substantial saving in the fixed cost. We don't know how much saving, therefore definitely it is lower than first year. You see, the company could maintain its sales quantity level of 2015-16 in 2016-17 by reduced selling price. Same quantity, whatever quantity you have sold in the first year, same quantity we are selling in the second year also. Same quantity we are selling, right? But we are reducing price. The point is we don't know how much price we are reducing. We don't know what how much price we are reducing. And the price reduces తెలియదు మనకి. కాబట్టి you are required to calculate sales in the second year. Sales find out చేయాలి, అది క్వశ్చన్. సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు ఉన్న ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ దట్ ఈస్ మనకి ఒక్క నెంబర్ కూడా లేదు, యాక్చువల్గా ఓన్లీ పర్సన్ ఇచ్చారు. కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ హింట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. ది కంపెనీ కుడ్ మెయింటైన్ ఇట్ సేల్స్ క్వాంటిటీ లెవెల్ ఆఫ్ 15-16 ఇన్ 16-17. వాట్ ఎవర్ క్వాంటిటీ హ్యావ్ సోల్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్ ఆల్సో వీఆర్ సెల్లింగ్ ద సేమ్ క్వాంటిటీ, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ రిడక్షన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. వీ డోంట్ నో హౌ మచ్ ప్రైస్ యూఆర్ రెడ్యూసింగ్ రైట్ నౌ. వీ డోంట్ నో కరెంట్ ప్రైస్, వీ డోంట్ నో హౌ మచ్ ప్రైస్ దే ఆర్ రెడ్యూసింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ దే హ్యావ్ సే దట్ ఈస్ మనకి ఒక 10% తగ్గించామని చెప్పారనుకోండి, లాస్ట్ సేల్స్కి 10% సరిపోతుంది, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ క్వాంటిటీ అమ్మాం కాబట్టి. కానీ ఎంత ప్రైస్ పర్సన్ తగ్గించే చెప్పలా వాళ్ళు, కాబట్టి డైరెక్ట్గా సేల్స్ అసెట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేకుండా పోయింది. బట్ దే ఆర్ సైలెంట్ అబౌట్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇట్ మీన్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్, నథింగ్ ఈజ్ గివెన్, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ సేమ్. నౌ టెల్ మీ హౌ టు గెట్ వేరియబుల్ కాస్ట్. వేరియబుల్ కాస్ట్, టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్, quantity into variable cost per unit will get a total variable cost. Total cost minus fixed cost also will get variable cost, but the point is quantity into variable cost per unit will get a total variable cost. In the question clearly given, whatever quantity you have sold in the last year, same quantity you are selling in the current year also. Nothing is given about variable cost per unit. Therefore whatever variable cost we have in the first year continue to be the same in the second year also. Therefore what happens? Same variable cost, same quantity, therefore whatever variable cost we have in the first year will be the same in the second year also, isn't it? So sales 1 lakh, 10 lakhs, what is the PV ratio? 50%. It means what is the contribution? 10 lakhs into 50% and the 5 lakh. 5 lakh contribution. Sales 5 lakhs, contribution 5 lakhs. That gap becomes what? Variable cost. What is variable cost in the second year? 5 lakhs. For same in the second year also, isn't it? Variable cost in the second year is what? 5 lakhs. Now the point is what? Now the point is in second year they have been given what? PV ratio. What is the PV ratio? 37.5. So 1 minus PV ratio will get what? Variable cost ratio. What is variable cost ratio? 62.5 is a variable cost ratio. How to get variable cost ratio? Variable cost by sales will get a variable cost ratio. Now we know variable cost ratio based on which you can find out sales. Therefore sales equal to variable cost 5 lakhs divided by 62.5. 8 lakhs. That is the answer. First question answer is what? 8 lakhs. That is the sales in the second year. The only hint available is only this is a sentence. This sentence otherwise just let think question akkade stuck అయిపోయింది. Okay, let's take break even sales in the second year. How to get a break even point? Fixed cost you can find out because sales into PV ratio will get contribution. Sales into PV ratio, how much it is?
3 lakh is a 3 lakh is what a contribution. Profit you have to find out, isn't it? Profit find out చేయాలి, లేకపోతే పని చేయొచ్చు. What is a percentage of marginal safety? 21.875. 1 minus percentage of marginal safety will get percentage of BEP. What is the percent of BEP? 78.125 is a percentage of BEP. And total sales లో 78.125% is a break even sales. You know, total sales in the second year 8 lakhs. 8 lakhs into 78.125 will get a percentage, will get break even sales. Okay nandi, that is the second question answer. That is what second question answer. You got break even point in maatladaro. Break even point, how to get BEP? Fixed cost by PV ratio will get a break even. Now you know BEP, we know PV ratio. Just multiply these two, will get fixed cost. Third question answer will get. And the BEP ఎంత వచ్చింది మనకి 6,25,000 into PV ratio అంత 37.5 ఎంత వచ్చింది? Instead of doing so, we can prepare statement. Sales తెలుసు మనకి, PV ratio తెలుసు, based on which you can find out contribution, variable cost. So from marginal safety we'll find out the profit. Then we know contribution as well as profit. That difference becomes what fixed cost. అలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. అంటే మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఇది ఇలాగే స్పెసిఫిక్గా చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, మల్టిపుల్ వేస్లో చేయడానికి అయితే మనకి అవకాశం ఉంది. లెట్ టేక్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ మై ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్? నేను చెప్పుకున్నాం కదా ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. ఫెసిలిటీ లొకేషన్ చెప్పాను. ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఈస్ అ పాయింట్ అట్ విచ్ దర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆల్టర్నేటివ్స్. దట్ ఈస్ ఏకి బీకి సికి చెప్పుకున్నాను నిన్న. దట్ ఈస్ ఏ నుంచి బీకి, బి నుంచి సికి, సి నుంచి ఏకి 20,000 10,000 సిలో వచ్చింది కదా. కాబట్టి ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఈస్ అ పాయింట్ అట్ విచ్ దర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆల్టర్నేటివ్స్. అట్ ఏ టైమ్ వీ కెన్ కంపేర్ ఓన్లీ టూ ఆల్టర్నేటివ్స్. కాబట్టి ఎంత ప్రొడక్షన్ చేసే ఆర్ ఎంత సేల్ చేసే ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎంత అయితే ప్రాఫిట్ వచ్చిందో సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ కూడా అంతే ప్రాఫిట్ రావాలి, ఆర్ సేమ్ కాస్ట్ రావాలి, లేదా సేమ్ సేల్స్ రావాలి అంటే సో మనం అప్లై చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఈజ్ అ పాయింట్ అట్ విచ్ దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆల్టర్నేటివ్స్. Therefore ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై చేంజ్ ఇన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. యూ కెన్ టేక్ కాంట్రీ పర్ యూనిట్ ఆల్సో, విల్ గెట్ ఇన్ క్వాంటిటీ. ఇన్ రూపీస్ కావాలంటే రేషియో డివైడ్ చేయండి. చేంజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై చేంజ్ ఇన్ PV రేషియో ఆర్ చేంజ్ ఇన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో విల్ గెట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. At indifference point, what happens? At indifference point, there is no difference. That's why we can choose any of the alternative. But when production is it is a more than indifference point. When we are producing more than indifference point, we need to select an option having what a low variable cost per unit. When production is less than indifference point, we need to select an option having what a low fixed cost. PKN Limited wants to buy a new machine to replace one of its one which have a frequent breakdown. It received offers of two models M1 and M2. Further details regarding these models are given. M1 M2 చూడండి. ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ, టోటల్ కెపాసిటీ చెప్పారు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ చెప్పారు 24 lakhs, ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ విల్ గెట్ వాట్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఓకేనండి. చూడండి అయితే ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూజింగ్ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ 1 ఆర్ మిషన్ 2 sold at 100 rupees. Selling price also they have been given. You are required to calculate break even point. How to get break even point? Fixed cost divided by contribution. What is contribution here? Fixed cost plus profit will get what contribution. What is total contribution? 40 lakhs divided by quantity will get a contribution per unit. How much it is? 40 rupees. Anandi? Okay. ఇప్పుడు బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ ఎలా వస్తుంది? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంతా 24 lakhs divided by 40 rupees. 60,000 is a break even point. First, in a similar manner, second also you have to calculate the level of sales at which both machines will earn the same profit. Nothing but indifference point you have to calculate. Indifference point is equal to change in fixed cost divided by change in that is change in variable cost per unit or change in contribution per unit. What is contribution here? 20 rupees. Profit plus fixed cost 10 lakhs plus 10 lakhs will get 20 lakhs. Divided by 1 lakh units will get 20 rupees. Therefore change in profit by change in fixed cost by change in contribution per unit or variable cost per unit will get indifference point. What is change in fixed cost? 10 lakhs here, 24 lakhs here. How much? 14 lakhs. 14 lakhs divided by change in contribution per unit. Here contribution 40, here it is 20. Entandi? That is 20 rupees. 70,000 is a break even indifference point. When you produce only 70,000, we can choose either of first mission or second mission, result the same amount of profit. But
the model suitable for a different volume of demand for the product. When you produce less than indifference point, say when you produce less than 60,000 or 70,000, which is better? We need to select an option having low fixed cost. Among this fixed cost is less for model number 2. The same is advised. When production is more than indifference point, we need to select an option having low variable cost per unit. So variable cost per unit is less here because selling price minus variable contribution will get variable cost 60 rupees. ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ గెట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ 80 రూపీస్. ఏమో మాట్లాడరు కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మోడల్ నెంబర్ 1 ఈజ్ అ బెటర్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ మెర్జ్డ్ కెపాసిటీ అంటే కెపాసిటీ మెర్జ్ చేసి కనుక మనకి ఎక్కువ కెపాసిటీ యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనండి, దేర్బై మనకి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే టోటల్ తీసుకుని చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ద రీజన్ ఫర్ మెర్జింగ్ ఈజ్ వాట్? సో ఇండివిజువల్గా ఆపరేట్ చేస్తే మనకి ఎకానమీస్ రావు. దట్ ఈస్ క్లబ్ చేస్తే కనుక మెర్జ్ చేస్తే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎకానమీస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ సేవింగ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, ఎక్కువ కెపాసిటీ దగ్గర పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు మెర్జ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇండివిజువల్గా పనిచేస్తే కనుక మనకి తక్కువ కెపాసిటీ చెప్పారు. దట్ ఈస్ 100% ఇంక్రీజ్ చేసి కనుక ఎక్కువ కెపాసిటీ దగ్గర పనిచేస్తాం. దేర్ బై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏముంటాయి కానీ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రపోర్షన్గా పెరుగుతుంది అనమాట. దేర్ బై వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రాఫిట్ పెంచడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మోడల్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేది ఫస్ట్ మోడల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 6th మోడల్. చూడండి, రెగ్యులర్గా ఇచ్చేది ఫస్ట్ మోడల్ రేకొని చెప్పుకున్నాం. దాంట్లో ఇది చూడండి, ఇదంట డెసిషన్ మేకింగ్. కాబట్టి యాజ్ ఫర్ యాజ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్, డెసిషన్ మేకింగ్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ వాట్ irrelevant for decision making. For decision making only the relevant cost is only what a variable cost. However, fixed cost specific fixed cost is to be taken into consideration. There are two types of fixed costs, specific fixed cost as well as general fixed cost. ప్రొడక్షన్ చేసినా చేయకపోయినా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది అంటే కనుక దట్ ఈస్ వాట్ జనరల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, విచ్ ఈస్ టోటలీ రెలవెంట్. నథింగ్ బట్ వాట్ కామన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, నథింగ్ బట్ అన్అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అన్నా, కామన్ కాస్ట్ అన్నా, దట్ ఈస్ కమ్యూనిటీ కాస్ట్ అన్నా, దట్ ఈస్ అంతా కూడా సేమ్ అనమాట. కాబట్టి విచ్ ఈస్ టోటలీ irrelevant ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. బట్ హవెవర్ స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ వాట్ రెలవెంట్. కాబట్టి మనకి ఆ పర్టికులర్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆర్డర్ చేస్తే అవుతుంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, లేకపోతే అవ్వదు. అలాంటి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రెలవెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే కెపాసిటీ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. వీ నీడ్ టు అపాయింట్ 1 more సూపర్వైజర్. వాట్ ఎవర్ సాలరీ వీఆర్ పేయింగ్ దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్. ఈ ఆర్డర్ చేస్తే అవుతుంది, లేకపోతే అవ్వదు. అలాంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దట్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనండి. దాంతోపాటు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే మనకి స్పేర్ కెపాసిటీ ఉందా లేదా. స్పేర్ కెపాసిటీ ఉంది అంటే ఏమవుతుంది మనకి, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సేమ్ అవుతుంది. వేరియబుల్ కాస్ట్ కన్నా 1 రూపీ ఎక్కువ ఛార్జ్ చేసినా సరే విల్ గెట్ ఏ ప్రాఫిట్ బికాస్ వాట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ బీన్ రికవర్డ్. సో వెన్ యూ ఫిక్స్ ఏ ప్రైస్ మోర్ దాన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ విల్ గెట్ ఏ పాజిటివ్ కాంట్రిబ్యూషన్ విచ్ లీడ్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాట్ ప్రాఫిట్. ఇలా చూడండి ఒకసారి, ది ఆపరేటింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ యాజ్ ఫాలోస్. ఏంటంట, సేల్స్ చెప్పారు 80,000 units at the rate of 15 rupees. ఎంతండి, 12 lakhs. వేరియబుల్ కాస్ట్, మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ ఓవర్ ఇచ్చారు. టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత 7,20,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ is 3,20,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వీ గాట్ టోటల్ కాస్ట్. సేల్స్ మైనస్ టోటల్ కాస్ట్ వీ గాట్ ఏ ప్రాఫిట్ విచ్ ఈస్ 1,60,000. ఇప్పుడు ఏంటంటే ది కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఈజ్ 1 lakh. రైట్ నౌ వీఆర్ సెల్లింగ్ ఓన్లీ 80,000. స్టిల్ యూఆర్ హ్యావింగ్ 20,000 spare capacity. Now a customer from USA has a desirous of buying 20,000 units at a net price of 10 rupees. Right now we are selling 15 rupees. Domestic market we are selling 15, but the offer is only for 10 rupees. తగ్గింది కదా అని మనం స్ట్రైట్ అవే రిజెక్ట్ చేయడం కాదు. కాబట్టి ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలో వద్దో చెప్పాలన్నమాట. ఫర్ విచ్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద వేరియబుల్ కాస్ట్. అడ్వైజ్ a producer whether or not offer should be accepted. Will your advice be different if the customer is local one? లోకల్ అంటే ఇవ్వం, ఎందుకనే ఒకరికి అతనికి 15 రూపీస్ ఛార్జ్ చేసి ఒకరికి 10 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తే కనుక క్లాష్ వస్తుంది. కాబట్టి సార్ 15 రూపీస్ కొనేవాళ్ళు ఎవరు ఇంకా మన దగ్గర కొనరు. కాబట్టి సబ్స్టాన్షియల్గా మనం డిమాండ్ పోద్ది అనమాట ఫ్యూచర్లో. కాబట్టి అలాంటప్పుడు మనం ప్రైస్ ఎక్కువ ఛార్జ్ చేయకూడదు, అందరూ ఒకటే ఛార్జ్ చేయాలి. కానీ ఆఫర్ కస్టమర్ అబ్రాడ్ అయితే కనుక అప్పుడు ఏం చేస్తాం, చెప్పడు అతను వచ్చి ఇదిగో దట్ ఈస్ 10 రూపీస్ కొన్నాను చెప్పాడు కదా అతను ఎవరికి. కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు అప్పుడు. కాబట్టి ఇతను ఈ ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలో వద్దో చెప్పాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత 7,20,000. 7,20,000 divided by 80,000. What is variable cost per unit? 9 rupees. Variable cost 9. Sell offer price is how much? 10 rupees. We'll get 1 rupee contribution. 1 rupee in 20,000. 20,000 contribution. Because fixed cost irrelevant. The offer వచ్చినా రాకపోయినా అవుతుంది కాబట్టి
that is totally irrelevant. Hence, the relevant is only what a variable cost. As long as you are fixing your price more than variable cost, then it is advised to accept the offer. Offer accept చేయాలి, which will increase the profit by 20,000. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇర్రెలవెంట్. ద రెలవెంట్ కాస్ట్ is only what a variable cost. That alone we need to consider for decision making because there is a spare capacity. మన దగ్గర ఆల్రెడీ స్పేర్ ఉంది కాబట్టి కెపాసిటీ. స్పేర్ కెపాసిటీ వాడినంత మాత్రాన మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నైతే ఏ లిమిటెడ్ ఏ టాయ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టాయ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రజెంట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద ఇయర్ 2017 ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2018. మెటల్ కాస్ట్ ఇచ్చారు 1,20,000, లేబర్ ఇచ్చారు, ఫిక్స్ కాస్ట్ ఇచ్చారు, వేబ్ ఓవర్హెడ్ ఇచ్చారు. యూనిట్స్ ప్రొడ్యూసర్ దట్ ఈస్ 12,000. సెల్లింగ్ ప్రైస్ చెప్పారు ఎంత అండి, 50 రూపీస్. చూడండి ఇక్కడ అవైలబుల్ కెపాసిటీ ఈజ్ టు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 20,000. రైట్ నౌ వీఆర్ సెల్లింగ్ హౌ మెనీ 12,000. దెర్ ఈస్ అ స్పేర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 8,000 స్పేర్ కెపాసిటీ ఉంది మన దగ్గర. ద ఫార్మ్ హ్యాస్ ఆఫర్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ 5,000 అడిషనల్ యూనిట్స్ అట్ అ ప్రైస్ ఆఫ్ 40 రూపీస్ పర్ యూనిట్. ఏంటంటే మనకి 40, ది ఫార్మ్ హ్యాస్ అన్ ఆఫర్ వచ్చిందనమాట మనకి. ఎంతంట 5,000 యూనిట్స్ కొంటానని. సో ఎంతకంట 40 రూపీస్కే. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దో చెప్పాలంటే మన దగ్గర స్పేర్ కెపాసిటీ ఉందా లేదా? స్పేర్ ఎంత ఉంది, 8,000లో 5,000 కావాలి కానీ ఇంకా మనకి 3,000 ఉంటుందన్నమాట. సరే ఆ 3,000 పక్కన పెడితే ఈ 5,000 ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దో చూద్దాం. 40 రూపీస్ అంట. ఇది ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దో చెప్పాలంటే ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్ కాదు, కానీ ఇక్కడ అడిషనల్ చెప్పారు ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ బై యాక్సెప్టింగ్ దిస్ ఆఫర్ దేర్ విల్ బీ సేవింగ్ ఆఫ్ 1 రూపీ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ మెటల్ కాస్ట్ ఆన్ ఆల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఇదేమవుతుంది మనకి, ఈ ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే మనకి మెటల్ కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది. దేని మీద సేవ్ అవుతుంది, ఈ ఆఫర్ మీద కాదు, అన్ని యూనిట్స్ మీద సేవ్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే బల్క్ కొంటాం కదా రా మెటల్, అప్పుడు సేవింగ్ ఇస్తారనమాట, సప్లై డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. అప్పుడు 1 రూపీ సేవింగ్ వచ్చింది. ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ రెడ్యూస్ ఇంక్రీస్డ్ బై 35,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమైంది, 35 పెరిగింది, ఎక్స్ట్రా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ అడిషనల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, నథింగ్ బట్ స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఈ ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దు చెప్పాలంటే తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే అవుతుంది, ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే అవ్వదు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రెలవెంట్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. నేను మాట్లాడరు. తర్వాత ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ విల్ డ్రాప్ బై 2% ఆన్ ఆల్ ప్రొడక్షన్. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ వర్కర్ ఏమవుతుంది, 2% తగ్గిపోతుందంట. ఎఫిషియన్సీ తగ్గితే ఆటోమేటిక్ కాస్ట్ తగ్గిద్దా పెరుగుతుంది. స్టేట్ వెదర్ ద ఆఫర్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఆర్ నాట్. ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దో చెప్పాలంటే ప్రస్తుతం ప్రాఫిట్ ఎంత, ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేసిన ప్రాఫిట్ ఎంత, ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఆఫర్ సింప్లీ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఆ ఆఫర్ వల్ల ఎంత ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ఎసర్టైన్ చేసి, ఆఫర్ వల్ల ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చింది చేయడం కన్నా ఆఫర్ రాకముందు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో చేయడం బెటర్. ఎందుకంటే అక్కడ సేవింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రా వచ్చిన యూనిట్స్ మీద లేదు, అన్నిటి మీద ఉన్నాయి. లేబర్ అన్నిటి మీద ఉంది, దట్ ఈస్ మెటల్ కాస్ట్ అన్నిటి మీద సేవింగ్ వచ్చింది, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మళ్ళీ పెరిగింది. ఓకేనా, కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఇలా చేయడం బెటర్ అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రస్తుతం ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే వాట్ ఈస్ టోటల్ కాస్ట్ యాడ్ చేయండి 4, 120, 240, 480, 540. ఓకే 5,40,000 డివైడ్ బై 12,000. ఒక యూనిట్కి ఎంత 45. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 40 అండ్ టోటల్ కాస్ట్ 45. ప్రాఫిట్ ఎంత 5 రూపీస్ పర్ యూనిట్. అంటే ప్రజెంట్ ప్రాఫిట్ ఎంత 5 రూపీస్ ఇంటూ 12,000 ఎంత అండి, ప్రజెంట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60,000. 60,000 కన్నా ఎక్కువ వస్తే ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేయండి, అదర్వైజ్ రిజెక్ట్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాయింట్. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంతో చెప్పాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ప్రస్తుతం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ సేల్స్ ఎంత, ప్రస్తుతం ఎంత 20,000 అమ్ముతున్నారు కదా, 12,000 అమ్ముతున్నారు కదా, 12,000 ఇంటూ 50 ప్లస్ 5,000 యూనిట్స్ వీఆర్ సెల్లింగ్ అట్ 40 రూపీస్. ఇది ఒక 2 lakhs. 2 lakh ప్లస్ ఇందాక ఎంత, టోటల్ 8 lakhs. ఓకేనండి. మైనస్ విల్ రెడ్యూస్ కాస్ట్ 1 by 1 మైనస్ మెటల్ కాస్ట్. మెటల్ కాస్ట్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ హౌ మచ్ 1,20,000. 1,20,000 is the cost for how many units, 12,000. 1,20,000 divided by 12,000. 10 rupees per unit is a metal cost. But there is a saving in 1 unit rupee. See, metal cost ఎంత అవుతుంది, 1 రూపీ per unit సేవ్ అవుతుంది అంటే 9 rupees అవుతుంది. 9 rupees ఇంటూ ఎన్ని యూనిట్స్, అన్ని యూనిట్స్ ఇంటూ 70,000. చెప్పండి ఎంత చేయాలి, దట్ ఈస్ 15,000 ఇంటూ 70,000 ఇంటూ 9 rupees ఎంత దండి, 9 rupees అవుతుంది మెటల్ కాస్ట్. ఇప్పుడు ఇంటూ ఎన్ని యూనిట్స్, ఆల్ యూనిట్స్ 12,000 ప్లస్ 5,000 మొత్తం 70,000 ఎంత 1,50,000
53,000. నెక్స్ట్ లేబర్ కాస్ట్ మాత్రం చేయాలి. ఇక్కడ లేబర్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, ఎఫిషియన్సీ అవుతుందంట 2% డ్రాప్ అవుతుందంట. అంటే 2,40,000 ఎన్ని యూనిట్స్కి, 12,000కి అయితే 17,000 యూనిట్స్కి ఎంత ఒక నెంబర్ వచ్చింది, అంత అవ్వాలి. కానీ ఎఫిషియన్సీ తగ్గింది కాబట్టి కాస్ట్ తగ్గిద్దా, పెరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి డివైడ్ బై దట్ ఈస్ 2% తగ్గింది కాబట్టి ఇంటూ 98 ఇంటూ 100 కొడదాం. 3,40,939. వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్స్ లెట్ చేంజ్ ప్రపోర్షనేట్లీ, నథింగ్ అబౌట్ వేరియబుల్ కాస్ట్. వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్ 60,000 12,000కి అయితే దట్ ఈస్ 17,000కి ఎంత, 85,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ 1,20,000. 1,20,000 ఎంత అయితే 30 పెరుగుతుంది అనమాట యాక్చువల్గా. కాబట్టి 1,55,000. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో. ఓకే 60,000, 60 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఇంకా ఫ్రాక్షన్ వచ్చిందా, 40 వచ్చిందా, 2 వచ్చింది, అందుకని నేను డిఫరెన్స్. మేనేజర్ ఆఫ్ కంపెనీ ప్రొవైడ్స్ యూ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సేల్స్ ఎంత ఉంది, 5 lakhs. వేరియబుల్ కాస్ట్ 60% అంట, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంతా 80,000. పీబీటీ 80,000, 60% ట్యాక్స్ పే చేయాలి. నెట్ ప్రాఫిట్ అంతా 30,000 ప్రస్తుతం ఇది. ద కంపెనీ ఈస్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండింగ్ ద ప్లాంట్. ఇంక్రీజ్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విత్ ప్లాంట్ ఎక్స్పాన్షన్ విల్ కాస్ట్ 40,000. ఎక్స్ట్రా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత, 40,000 అవుతుంది ఎక్స్పాండ్ చేస్తే. ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ మ్యాక్సిమం ప్రొడక్షన్ ఇన్ న్యూ ప్లాంట్ విల్ వర్త్ 2,40,000. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మనకి ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది, 2,40,000 వస్తుంది అనమాట. ద కంపెనీ ఆల్సో వాంట్స్ టు ఎర్న్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ 3,200 రూపీస్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇంత కావాలి ప్రాఫిట్ మనకి. అయితే ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ గివ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ ద ప్లాంట్ ఎక్స్పాన్షన్. ప్లాంట్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలా వద్దా, సరే ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎంత వస్తుంది ఎక్స్ట్రా రెవెన్యూ, ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎంత వస్తుంది రెవెన్యూ, 2,40,000 వస్తుంది. ఇది సేల్స్ యాక్చువల్గా. సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో 60% వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే 40% పీవీ రేషియో కదా. కాబట్టి 2,40,000 ఇంటూ దట్ ఈస్ 40%, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మనకి సేమ్ ఉంటుందా, మారుతుంది, ఇదిగోండి 40 ఎక్స్ట్రా అవుతుందంట. అప్పుడు మీకు ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, 96,000 మైనస్ 40,000, 56,000. వీ షుడ్ పే 60% ట్యాక్స్ అంటే 40% మిగులుతుంది, ఇంటూ 40% 22,400 కావాలి. కానీ ఎంత కావాలి మీకు యాక్చువల్ 3,200, కానీ ఇంకే చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. కాబట్టి ఫ్యూచర్లో మీకు ఈ 32 ప్లస్ 20,400 అంటే ఎంత వచ్చింది, 54,400 వచ్చింది అనమాట టోటల్ ప్రాఫిట్. ఇది ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ కదా, అంతకుముందు యాడ్ చేసి టోటల్ వచ్చింది. కాబట్టి ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అడ్వైజర్ టు ఎక్స్పాండ్, గో ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకేనండి. ఓకే, కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఆఫర్ వస్తే కనుక వేరియబుల్ కాస్ట్ కన్నా 1 రూపీ ఎక్స్ట్రా ఉన్న యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎడిషనల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమీ లేకపోతే. బట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎడిషనల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్. అది కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనండి. దాని తర్వాత చూడండి, లెట్స్ సీ అనదర్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ కీ ఫ్యాక్టర్. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ key factor are known as what, limiting factor. Key factor or limiting factor is known as ఇదేంటి మనకి which limit the activities of the firm. కీ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనకి which is key to సక్సెస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే అది మనకి లైక్ కీ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ రావాలంటే దట్ ఈస్ ఎక్కువ సేల్ చేయాలంటే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయాలి. నౌ ద పాయింట్ ఈస్ వాట్, దట్ ఈస్ మనకి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి లేదా ఎక్కువ సేల్ చేయడానికి అవకాశం లేకుండా ఏదో ఒక టాప్ వేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనండి. వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ హడ్డిల్. That is nothing but what, key factor or a limiting factor which limits the activities of the firm. సో మనం ఎక్కువ లిమిట్ చేస్తే దేనివల్ల అంటే రా మెటీరియల్ తక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఎక్కువ చేయగలరా, చేయలేం. లేబర్ అవర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఎక్కువ చేయగలరా, లేదు, ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేయలేం. మిషన్ అవర్స్ తక్కువ ఉంది, అప్పుడు కూడా మనం ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయలేం. ఆర్ మార్కెట్లో డిమాండ్ తక్కువ ఉంది, అప్పుడు కూడా మనం ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయలేని పరిస్థితి. కాబట్టి ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్, దట్ ఈస్ కీ ఫ్యాక్టర్స్. కాబట్టి కీ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు మనం డెసిషన్ ఎలా తీసుకోవాలంటే ఆ కీ రిసోర్స్ మొత్తాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఎక్కడైతే వస్తుందో సో అటుపక్క మనం రిసోర్స్ అన్ని కూడా డైవర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్రొడక్ట్ X and Y, 2 products ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ అమ్మితే వచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్ సే 100 రూపీస్, సెకండ్ ఈస్ 200 రూపీస్. రెండిట్లో ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ Y చేయాలి, ఎందుకంటే ఎక్కువ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు. కానీ యాక్చువల్గా రా మెటీరియల్ తక్కువ ఉంది మన దగ్గర, 1 యూనిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ 2 యూనిట్స్ కావాలి, 2 kgs కావాలి, కానీ ఇక్కడ 10 kgs కావాలి. అంటే 1 kg స్పెండ్ చేస్తే వచ్చే బెనిఫిట్ ఎంత, 2 kgs వస్తుంది. 2 kgs స్పెండ్ చేస్తే 1 యూనిట్ ప్రొడక్షన్ చేస్తాం. ఆ 1 యూనిట్ అమ్మితే వచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత, 100 రూపీస్. అంటే 1 kgకి ఎంత వస్తుంది మనకి, ప్రపోర్షనల్గా 50 వస్తుంది, ఇక్కడ 20 వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి లెట్ గివ్ ఏ ర్యాంకింగ్. ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇది సెకండ్ ర్యాంక్. రా మెటీరియల్ మనం ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ X చేయడం కోసం వాడండి,
ఎక్స్ మొత్తం అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకా ఏమైనా ఉంటే వై కోసం వాడతాం అనమాట. కాబట్టి రిసోర్స్ మనీ కూడా మనం ప్రొడక్టివ్గా యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వెన్ ఎవర్ ద రిసోర్స్ ఆర్ స్కేర్సిటీ వీ నీడ్ టు యూజ్ రిసోర్సెస్ ఆప్టిమల్లీ. ఉన్న రిసోర్స్ మొత్తాన్ని మనం ఆప్టిమల్గా యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఓకేనండి. కాబట్టి ఫర్ దిస్ వీ షుడ్ గివ్ వాట్ ర్యాంకింగ్. ఇలా ర్యాంకింగ్ ఇచ్చి రిసోర్స్ మొత్తాన్ని కూడా మనం డైవర్ట్ చేయాలి. ఓకేనండి. సరే ఇక్కడ అయితే అంటే మనం వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ కీ ఫ్యాక్టర్. హౌ టు గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ కీ ఫ్యాక్టర్? కాంట్రిబ్యూషన్ per unit by that is a resource required per unit, so that we'll get a contribution per key factor. When raw material is scarcity, we need to find out contribution per case of raw material. When labor hours are scarcity, we need to find out contribution per labor hour. When machine hours are scarcity, we need to find out contribution per machine hour. ఏంటండి? ఓకేనా? దెన్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఎ ర్యాంకింగ్. సో ఎక్కడైతే బెనిఫిట్ ఎక్కువ వస్తుందో అక్కడ ర్యాంక్ ఇవ్వండి. దట్ ఈస్ ఇచ్చిన ర్యాంకింగ్ ప్రకారం రిసోర్స్ అని కూడా మనం డైవర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. A company engaged in plantation activities with has 200 hectares of virgin land which can be used for growing jointly or individually tea, coffee, cardamom. So we are having 3 crops are there. Yield per hectare of different crops and their selling price per case are given below. Now they have been given. చూడండి, టీ అనేది yield in kgs. సో మనం ఇచ్చింది ఏంటి? yield per hectare. ఒక హెక్టార్కి వచ్చి అవుట్పుట్ చెప్పారు వాళ్ళు. సో టీ అయితే 200 kgs, కాఫీ అయితే 500 kgs, కార్డమమ్ అయితే కనుక 100 kgs. దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆల్సో పర్ కేజ్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంటూ అవుట్పుట్ విల్ గెట్ టోటల్ సేల్స్. దట్స్ టోటల్ సేల్స్ విల్ గెట్ పర్ హెక్టార్. నేను మాట్లాడరు. తర్వాత రెలవెంట్ కాస్ట్ ఆర్ గివెన్ బిలో. లేబర్ ఛార్జెస్, దట్ ఈస్ ప్యాకింగ్ ఛార్జెస్, దట్ ఈస్ అదర్ కాస్ట్. మొత్తం మీద వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత అండి? 14. సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ విల్ గెట్ అ కాంట్రిబ్యూషన్. కాంట్రిబ్యూషన్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కేజెస్ పర్ హెక్టార్, సో దట్ విల్ గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ హెక్టార్. క్వశ్చన్ చూడండి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ చెప్పారన్నమాట. కల్టివేషన్ కాస్ట్, గ్రోయింగ్ కాస్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్, ల్యాండ్ రెవెన్యూ, రిపేర్స్ టు మిషన్, దట్ ఈస్ అదర్ కాస్ట్. మొత్తం మీద 80 lakh అయింది. ది పాలసీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ టు ప్రొడ్యూస్ అండ్ సెల్ ఆల్ 3 kinds ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం ఏరియా టు బి కల్టివేటెడ్ పర్ హెక్టార్ ఆర్ గివెన్. సో మ్యాక్సిమం ఎంత ల్యాండ్ దేనికోసం వాడాలి, మినిమం ఎంత ఏకర్స్ కల్టివేట్ చేయాలి చెప్పారన్నమాట. ఏంటంటే హెక్టార్స్. టీ అనేది మ్యాక్సిమం 160 acresలో కల్టివేట్ చేయొచ్చు, హెక్టార్లో కల్టివేట్ చేయొచ్చు. మినిమం 120 acreలో కల్టివేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాఫీ 50 acres, 50 hectares మ్యాక్సిమం, 30 మినిమం. కార్డమమ్ ఎంత? 30, 20. ఇలా చెప్పారు కండిషన్స్. ఇలా కండిషన్స్ లేకపోతే ఏం చేస్తామంటే మనకి స్కేర్సిటీ ఏంటి? ల్యాండ్. కాబట్టి మన దగ్గర ఉన్న 200 hectares కాబట్టి ఒక హెక్టార్ యూస్ చేయడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ వస్తుందో అక్కడ కల్టివేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. క్వశ్చన్లో కండిషన్ చెప్పారు. క్వశ్చన్లో కండిషన్ చెప్పకపోతే మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఆ మూడిట్లో ఎక్కడైతే మనకి కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ హెక్టార్ ఎక్కువ వస్తుందో దానికే రిసోర్స్ అన్ని కూడా దానికి వాడాం. ఆ 200 hectares దానికే వాడేవాళ్ళం. కానీ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పారు వాళ్ళు? దే హావ్ బీన్ గివెన్ ఏ కండిషన్. వాట్ ఇస్ ద కండిషన్? మినిమం ఇన్ హెక్టార్ వాడాలంట. కాబట్టి ఫస్ట్ మినిమం కండిషన్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ బెనిఫిట్ వస్తున్నా రాకపోయినా సరే వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మినిమం హెక్టార్స్ కల్టివేట్ చేయాలి. 120, దట్ ఈస్ 30, 10 మొత్తం ఎంత? 160 hectares పోతుంది. ఇంకా మిగతా బ్యాలెన్స్ ఎన్ని హెక్టార్స్ ఉన్నాయి మనకి? దట్ ఈస్ 40 hectares ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ 40 hectares మనకి దేనికి డైవర్ట్ చేయాలో డిసైడ్ చేయాలి. దేనికి డైవర్ట్ చేయాలి? ఒక హెక్టార్ మనం యూస్ చేయడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ వస్తుందో దానికి వాడాలి. సబ్జెక్ట్ మ్యాక్సిమం. మళ్ళీ అది మ్యాక్సిమం దాటకూడదు. మ్యాక్సిమం దాటితే కనుక నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తాం, నెక్స్ట్ ర్యాంక్కి వెళ్తాం. కాబట్టి ఇలా చూడండి ఒకసారి, అది అక్కడ చేయడం కుదరదు. వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 types ఆఫ్ కాఫీ. ఏంటవి? టీ, కాఫీ, కార్డమమ్. Let find out contribution per unit. Selling price minus variable cost. 20 minus 14, 6. 40 minus 13, that is 27. That is 250 minus 150, 100. కాబట్టి చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో. లెట్ టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ కేఎస్ పర్ హెక్టార్. నెంబర్ ఆఫ్ కేఎస్ పర్ హెక్టార్ ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? 2500, 100. మల్టిప్లై చేయండి, విల్ గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ హెక్టార్. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ హెక్టార్ ఎంత ఇచ్చారండి? మల్టిప్లై చేయండి, ఎంత వచ్చింది? ఓకే, ఎంత వచ్చింది? 12,000, 13,000, 13,500, 10,000. కాబట్టి ఇప్పుడు మూడిట్లో ఏ చేయాలి? ఫస్ట్ సి చేయాలి, తర్వాత టీ చేయాలి సెకండ్, తర్వాత కార్డమమ్. లెట్ టేక్ ర్యాంక్ ఇచ్చాను అనమాట. ర్యాంక్ ఇచ్చారు కానీ ఫస్ట్ మనం మినిమం ప్రొడక్షన్ చేయాలిగా. నెంబర్ ఆఫ్ హెక్టార్స్ టు బి యూజర్ ఫర్ మనం మినిమం ఎన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి? వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పబోతే ఫస్ట్ సెకండ్ ర్యాంక్ ఇచ్చి చేసేవాళ్ళం. కానీ క్వశ్చన్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? మినిమం కొన్ని ఏకర్స్
మినిమం కొన్ని హెక్టార్స్ కల్టివేట్ చేయాలని చెప్పారు వాళ్ళు, కాబట్టి మినిమం కండిషన్ ముందు ఫిల్ఫిల్ చేయాలి. మినిమం ఎన్ని హెక్టార్స్ వాడాలి? దట్ ఈస్ 120 కార్డ్మమ్కా ఇదండి. దట్ ఈస్ టీ కాఫీ, టీ ఎంత? దట్ ఈస్ 120. ఓకే 120 దట్ ఈస్ 30 10 మొత్తం 160 ఇక్కడే పోయినాయి. మొత్తం 200లో ఇక్కడ 160 పోతే ఇంకా 40 ఉంటాయి. కాబట్టి 40 బ్యాలెన్స్ హెక్టార్స్ టు బి యూజర్ ఫర్ వాట్, దేనికి వాడాలి? దట్ ఈస్ అలొకేషన్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ హెక్టార్స్ దేనికి వాడాలి? ఫస్ట్ ఇచ్చింది దేనికి ర్యాంకింగ్? సెకండ్ కాఫీ మ్యాక్సిమం చేయొచ్చు 50 చేయొచ్చు. 50లో ఆడి 30 చేస్తున్నాం కదా, ఇంకా 20 అనమాట. 40లో 20 పోతే ఇంకేం ఉంటాయి? 20 ఉంటాయి. ఆ 20 దేనికి చేయాలి? సెకండ్ ర్యాంక్ అంతా టీ మ్యాక్సిమం చేయొచ్చు 150. ఇప్పుడు 120 చేస్తాం, వాళ్ళకి 30 చేయొచ్చు ఇంకా, కానీ ఇక్కడ 30 లేవు మన దగ్గర, ఓన్లీ ఇంకా 20 ఉన్నాయి, కాబట్టి 20 ఇక్కడ చేస్తాం సరిపోతుంది, ఇంకా బ్యాలెన్స్ వేరు. మొత్తం ఎన్ని హెక్టార్లు చేస్తున్నాం? 140 50 10. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ హెక్టార్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ హెక్టార్స్ విల్ గెట్ టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 140 ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ హెక్టార్? 12,000. ఎంత? 16,80,000. 50 ఇంటూ 13,500 6 lakh 1 lakh. టోటల్ ఎంత? 24,55,000 is a total contribution minus fixed cost. What is total fixed cost? 8 lakhs. After this will get total profit. That is the total profit. That's it. This is the maximum profit. ఇంకా దీనికన్నా పెంచడానికి లేదు ఇంకా ప్రాఫిట్ మీకు. ఓకేనా? ఓకే, దాని తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇలా చేయాలన్నమాట. కాబట్టి రిసోర్స్ ఎక్కడ తక్కువ ఉందో దాని ప్రకారం మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ కీ ఫ్యాక్టర్. వెన్ కీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ వాట్? రా మెటీరియల్. మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ కేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హౌ టు గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ కేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్? కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ కేజెస్ రిక్వైర్డ్ పర్ యూనిట్. వెన్ లేబర్ ఈజ్ స్కేర్సిటీ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ లేబర్ అవర్. తర్వాత చూడండి అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ వర్సెస్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. ప్రాబ్లమ్స్ వరకు కానీ జనరల్గా థియరీ ఇస్తూ ఉంటారు. చూడండి ఇన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ వీ షుడ్ డివైడ్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ ఇంటూ వాట్? వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఆల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్? ప్రొడక్ట్ కాస్ట్. ఆల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ పీరియడ్ కాస్ట్. ఆ కన్సర్న్ పీరియడ్లో వచ్చిన కాస్ట్ మొత్తాన్ని, ఆ కన్సర్న్ పీరియడ్లో వచ్చిన రెవెన్యూకి ఈ కాస్ట్ మొత్తాన్ని ఛార్జ్ చేయాలన్నమాట. వేరేజ్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ విల్ డివైడ్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ ఇంటూ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే we need to incur prime costs as well as factory overheads, whereas all non-production costs are nothing but administrative overheads as well as selling and distribution overheads are treated as non-production costs. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే ఇక్కడ మార్జిన్ కాస్టింగ్లో వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ కాస్టే. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏ అవుతుంది సార్ ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే? అంటే ప్రైమ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఏ ప్యూర్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే అవుతుంది. దాంతోపాటు వేరియబుల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ మాత్రమే అవుతుంది అనమాట. జనరల్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్హెడ్స్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్స్ అమ్మినప్పుడు ఇంకర్ అవుతాం. కాబట్టి గూడ్స్ మనం ప్రొడక్షన్ చేసినప్పుడు ఎంత కాస్ట్ అవుతుందంటే ఇవి మాత్రం ఇంకర్ అవుతాం. అంటే దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ద ఇన్వెంటరబుల్ కాస్ట్, అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ చేయడం కోసం ఇవి మాత్రం తీసుకుంటాం. కానీ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ విల్ టేక్ ప్రైమ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్. దాంట్లో విల్ టేక్ ఫిక్స్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేరియబుల్ రెండు తీసుకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఎలిమెంట్ కూడా తీసుకున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? క్లోజింగ్ స్టాక్ విల్ బి మోర్ యాజ్ పర్ వాట్? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కువ ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడ? అబ్జార్ప్షన్లో. సో అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తుంది. కాబట్టి అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో విల్ గెట్ ఎ మోర్ ప్రాఫిట్, మార్జిన్ కాస్ట్ తక్కువ వస్తుంది ప్రాఫిట్. సో దట్ ఈస్ వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ మోర్ సేమ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ బికమ్స్ వాట్? ఓపెనింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ పీరియడ్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది మనకి? నెక్స్ట్ పీరియడ్లో ప్రాఫిట్ తగ్గుతుందా లేదా? కాబట్టి మార్జినల్ కాస్టింగ్కి అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్కి ప్రాఫిట్ అక్కడ ఇక్కడ ఎందువల్ల మారుతుందంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మారడం వల్ల. అంతగానే ఏం లేదు యాక్చువల్గా, మిగతా అన్ని కూడా సేమ్ రాస్తాం అనమాట. ఎనీవే దీస్ టూ ఆర్ వాట్? మార్జినల్ కాస్టింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. బోత్ ఆర్ వాట్? టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. త్రీ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు ఎగ్జామ్లో మనకి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఎక్కువ క్లోజింగ్ స్టాక్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉంటే మార్జిన్ కాస్ట్తో కంపేర్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. విల్ స్టార్ట్ విత్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ 5 to 10 మార్క్స్. చూడండి అయితే యాజ్ ఫర్ యాజ్ దాంట్లో ఏం లేదు, జస్ట్ పేర్లే కదా సార్ చెప్పుకుందాం. ఏమో మాట్లాడరు. ఆ ఓల్డ్ సిలబస్ కూడా ఉంది స్టాండర్డ్స్ సేమ్ ఉంది. ఓకే చూడండి, యాజ్ ఫర్ యాజ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ కన్సర్న్ రైట్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ 24 కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ దేర్. ద స్టాండర్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వాట్? హ్యావింగ్ యూనిఫార్మిటీ. అంటే మనకి వేరెవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఛాన్స్ టు గెట్ డీవియేట్, ఆ డీవియేట్ అయ్యే చోట అందరూ ఒకే రకంగా ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పే ఉద్దేశంతో ద స్టాండర్డ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫ్రేమ్డ్.
కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ స్టాండర్డ్స్. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ చాప్టర్స్ యూ హ్యావ్ డెల్ట్ ఆల్ దోస్ ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్. కాబట్టి మనకి ఏ స్టాండర్డ్ అయినా ఒకటే ఉంటుంది, కంటెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ స్కోప్ అన్నిటి ఒకటే ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు తిరాల్సిన ఎగ్జామినేషన్లో ఏంటి సార్ అంటే దట్ ఈస్ ఈ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కానివ్వండి, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో స్టాండర్డ్ నెంబర్ వాళ్ళు ఇస్తారు, దాని పేరు రాయాలి. ఆ పేరు వాళ్ళు ఇస్తారు, స్టాంప్ నెంబర్ రాయాలన్నమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు 24 నెంబర్స్ చూద్దాం ఒకసారి. లెట్ టేక్ ఫస్ట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ట్రేసబిలిటీ, ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ బిహేవియర్, ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. ఇవన్నీ కూడా చెప్పింది ఎక్కడ సార్ అంటే యాజ్ పర్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 1. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 1 దట్ ఈస్ డీల్స్ విత్ వాట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ మొత్తాన్ని ఎలా క్లాసిఫై చేయాలి చెప్పింది కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 1 అనమాట. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ ఇన్ విచ్ ద కాస్ట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్, రైట్? అవునండి. ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ బిహేవియర్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్, సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్, సెల్లింగ్ కాస్ట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్. ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ నేచర్, మెటల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఎక్స్పెన్సెస్. ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్, రెలవెంట్ కాస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇర్రెలవెంట్ కాస్ట్. Okay, on the basis of traceability, direct cost as well as indirect cost. Like this, you are having multiple ways in which the cost has been classified. That is as per మనకి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 1. ఓకేనండి. కాస్ట్ మొత్తం ఎలా క్లాసిఫై చేయాలంటే ఒక లాజికల్ బేస్ ప్రకారం క్లాసిఫై చేయాలి. ఆ లాజిక్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ అయినా క్లాసిఫై చేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట. దాని గురించి వేరే వస్తుంది, వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పారన్నమాట ఎలా క్లాసిఫై చేయాలనేది. దెన్ సెకండ్ క్లాస్ దట్ ఈస్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 2 కెపాసిటీ డిటర్మినేషన్. కెపాసిటీ. సో హౌ టు నో ద కెపాసిటీ? వీ నీడ్ టు కంపేర్ చేయాలన్నమాట. కెపాసిటీ ఎంత, మీ కెపాసిటీ ఎంత ఎలా తెలిసింది? పక్క వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి పక్క వాళ్ళు ప్లస్ మీరు ఇద్దరు కాబట్టి 2 కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 2. అవునండి. కాబట్టి ఈ కెపాసిటీ డిటర్మినేషన్ దేనికి యాక్చువల్గా? దట్ ఈస్ కెపాసిటీ డిటర్మినేషన్ దేనికంటే ఓవర్ హెడ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎస్టిమేటెడ్ ఓవర్ హెడ్ డివైడ్ బై ఎస్టిమేటెడ్ బేస్ విల్ గెట్ ఓవర్ హెడ్ రికవర్ రేట్. ఆ ఎస్టిమేట్ బేస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, లెట్ టేక్ వీఆర్ రికవరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ బేస్ ఆన్ మిషన్ అవర్స్, ఎస్టిమేటెడ్ ఓవర్ హెడ్స్ బై ఎస్టిమేటెడ్ మిషన్ అవర్స్. ఈ మిషన్ అవర్స్ అంటే ఎంత అంటే మనం 365 డేస్ పనిచేస్తే ఒకటి వస్తుంది. దట్ ఈస్ సండేస్ హాలిడేస్ తీసేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు పనిచేస్తే అది చేశారనుకోండి రిమైనింగ్ అవర్స్ వస్తుంది. కాబట్టి మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ విల్ డిఫర్. 365 డేస్ పనిచేస్తే వచ్చేది మ్యాక్సిమం, దాంట్లో సండేస్ హాలిడే తీసేస్తే వచ్చేది ప్రాక్టికల్ కెపాసిటీ. దెన్ ఆన్ అన్ యావరేజ్గా మనకి కొన్ని డేస్ పోతే మనకి లెట్ టేక్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ 270 డేస్ ఇన్ ఇయర్. దీస్ ఆర్ నార్మల్ కెపాసిటీ. కాబట్టి ఇప్పుడు కెపాసిటీ ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి? మ్యాక్సిమం అంటే ఎలాగా, ప్రాక్టికల్ అంటే ఎలాగా, నార్మల్ అంటే ఎలాగా, యాక్చువల్ అంటే ఏంటి చెప్పారన్నమాట ఈ పర్టికులర్ స్టాండర్డ్లో. కెపాసిటీ బీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. మన దగ్గర ఎంతమంది వర్కర్స్ ఉన్నారు, ఎన్ని షిఫ్ట్లు పనిచేస్తున్నారు, ఎన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి, అట్లీస్ట్ అవి కూడా మనం ఎన్ని హాలిడేస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా కన్సిడరేషన్ తీసుకొని వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ కెపాసిటీ. మ్యాక్సిమం అంటే 365 డేస్ వచ్చే 365 డేస్ పనిచేస్తే వచ్చే కెపాసిటీ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ. దాంట్లో సండేస్ హాలిడేస్ ప్రాక్టికల్గా చేయలేం కాబట్టి అవి తీసేస్తే వచ్చేది ప్రాక్టికల్ కెపాసిటీ. రిమైనింగ్ టైంలో చేసే ప్రొడక్షనే అవర్సే ప్రాక్టికల్ కెపాసిటీ అనమాట. నార్మల్ అంటే జస్ట్ లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ యాక్చువల్ కెపాసిటీని మీరు యావరేజ్ చేయండి, వచ్చే కెపాసిటీ ఏమంటాం మనం? దట్ ఈస్ నార్మల్ కెపాసిటీ అంటాం అనమాట. లైక్ దిస్ వీ నీడ్ టు డివైడ్. అవన్నీ కూడా ఎక్కడ దేని ప్రకారం చెప్పారంటే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 2 ప్రకారం చెప్పారన్నమాట. 2 ఈజ్ వాట్ ఏంటంటే మనకి కెపాసిటీ డిటర్మినేషన్. లెట్ టేక్ దట్ ఈస్ 3 అంటే మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్. దట్ ఈస్ 3 అనమాట ఓవర్ హెడ్స్. అంటే సపరేట్ చెప్పడం కూడా సపరేట్గా దానికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ అనమాట ఇది యాక్చువల్గా 4. దట్ ఈస్ క్యాపిటివ్ కన్జంప్షన్ అంటే మనకి వెన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ బికమ్స్ ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్. ఒక డిపార్ట్మెంట్ అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్పుట్ అవుతుంది అనమాట. సో అలాంటప్పుడు దాని యొక్క కాస్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మనకి ఈ క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్ చెప్పారన్నమాట. ఎందుకంటే ఎర్లియర్ వీ నీడ్ టు పే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. సో ఈవెన్ వెన్ ద గూడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇంటర్నల్లీ వీ నీడ్ టు పే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. అంతకుముందు మన ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పే చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట. ఎనీ గూడ్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఇండియా వీ నీడ్ టు పే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. కాబట్టి గూడ్స్ మనం ప్రొడక్షన్ చేసి చాలు, అది మన కస్టమర్కి సేల్ చేసినా లేకపోతే ఫ్యాక్టరీకి షిఫ్ట్ చేసినా, ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వేరే డిపార్ట్మెంట్ పంపించినా సరే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పే చేయాల్సి వచ్చిన మనం పే చేయాల్సి వచ్చే అవసరం ఉంది. కాబట్టి అప్పుడు ఎంత పే చేయాలి అంటే కనుక మనం ఎంత ఏదైతే గూడ్స్ వాడుతున్నామో దాని మీద ఒక 10% యాడ్ చేసి దాన్ని తీసుకోండి ఎస్ఎస్బుల్ వాల్యూ కింద అని చెప్పారన్నమాట. కాబట్టి మనకి ఆ స్టాండర్డ్లో మనకి కాస్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దే హ్యావ్ రిఫర్డ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 4.
కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 4 ప్రకారం కాస్ట్ అసర్టైన్ చేసి దట్ ఈస్ దాని యొక్క వాల్యూ అసర్టైన్ చేయాలని చెప్పారన్నమాట. కాబట్టి మనం క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్ అంటే వెన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ బికమ్స్ ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ ఆ గూడ్స్ యొక్క వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పిన స్టాండర్డే దట్ ఈస్ మనకి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 4 అనమాట. ఏంటది? క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్. దెన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 5, దట్ ఈస్ 5 అంట. 5 అంటే ఆ రోజు మీకు ఎలా చెప్పారు? ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పారు కదా, ట్రాన్స్ 0.5 నథింగ్ బట్ 5. కాబట్టి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బాబు ఓకేనా. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 5. గూడ్స్ మనం ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఓన్ వెహికల్స్ ఉంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, అవుట్ సోర్సింగ్ ఇస్తే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఓన్ వెహికల్స్ ఉంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ దట్ ఈస్ ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ట్రిప్స్ వేసినాయి, ఎంతమంది ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేశారు, మంత్కి ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకొచ్చారు, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ తీసుకొచ్చారు, ఇవన్నీ బై టేకింగ్ దోస్ మనకి ఆల్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్. ఎందుకంటే ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అంతా కూడా రా మెటీరియల్ కాస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటిల్ ద రా మెటీరియల్ ఈజ్ రిసీవ్ టు అవర్ ఫ్యాక్టరీ వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ యూ హీన్ ఇంకర్డ్ యూ షుడ్ యాడ్. కాబట్టి ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ యాడ్ చేయాలంటే ఎగ్జాక్ట్గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సమ్ టైమ్స్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఏ సబ్సిడీ. రా మెటీరియల్ కొనుక్కోండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ మేము ఇస్తామని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే మనకి సపరేట్గా స్టాండర్డ్ ఉందన్నమాట. ఏంటది? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 5. ఓకేనా. 1 ఏమో క్లాసిఫికేషన్, 2 ఈజ్ వాట్ కెపాసిటీ డిటర్మినేషన్, 3 ఈజ్ వాట్ ఓవర్ హెడ్స్, 4 ఈజ్ క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్, 5 ఈజ్ వాట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్. దెన్ 6 మెటల్ కాస్ట్, 6 మెటల్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ 7 మెటల్ తర్వాత లేబర్ కదా, దట్ ఈస్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ ఆర్ లేబర్ కాస్ట్. దట్ ఈస్ 8 కాస్ట్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్, దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్. యూటిలిటీస్ అంటే ఫ్యాక్టరీలో మనకి వాటర్ కానివ్వండి, ఆర్ ఫ్యాక్టరీలో మనకి పవర్ కానివ్వండి, దట్ ఈస్ గ్యాస్ కానివ్వండి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా విత్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ వాడేస్తూ ఉంటాం. అవుట్ సైడ్ ద ఫ్యాక్టరీ కాదు, విత్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ వాడతాం. కాబట్టి లెట్ టేక్ వాట్ 8 కూడా చూడండి అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి 8 ఈజ్ వాట్ కాస్ట్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్. దెన్ టేక్ 9 ఈజ్ వాట్, ఇదిగోండి మెటీరియల్ ఉంది కదా, మెటీరియల్ కాస్త తిరిగేసాం అనమాట, 6 కాస్త తిరిగేసాం పైకి వెళ్ళింది. అప్పుడు అది కూడా మెటీరియలే. కాబట్టి ఏ మెటీరియల్ అది? ప్యాకింగ్ మెటీరియల్. కాబట్టి పీని కొద్దిగా తిరిగేసారు, 9 అయింది అని చెప్పారు ఆ రోజు మీరు యాక్చువల్గా. ప్యాకింగ్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్. పీ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ 9 వచ్చింది. ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ కాస్ట్. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ప్రైమరీ ప్యాకింగ్, సెకండరీ ప్యాకింగ్, స్పెషల్ ప్యాకింగ్, వాట్ ఎవర్ ప్యాకింగ్ ఇట్ ఈస్, దట్ ఈస్ బీన్ డెల్ట్ యాజ్ పర్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 9. దాని తర్వాత చూడండి 10, దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఈక్వల్ టు 10 అంట. ఇక్కడ దాకా ఓకేనా, 10 వరకు. 1 ఏమో క్లాసిఫికేషన్, 2 ఈజ్ అవర్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటీ డిటర్మినేషన్, 3 ఈజ్ వాట్ ఓవర్ హెడ్స్, 4 ఏమో క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, మెటల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, కాస్ట్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్, ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, లెట్ టేక్. తర్వాత 11 వీ షుడ్ ట్రీట్ ఎవ్రీ వన్ ఈక్వల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్. 11 తర్వాత 1-2 రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ బికాస్ రిపేర్ చేస్తే కనుక లైఫ్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి 1 కాస్త 2 అవుతుంది అనమాట. 1 కాస్త పెరుగుతుంది, 2 అవుతుంది అనమాట. 1-2 అనుకున్న ఆ రోజున. 1-3 టైప్స్ ఆఫ్ లేదు కాస్ట్ ఆఫ్, ఓకే కాస్ట్ ఆఫ్ 3-6 అనుకున్నాం కదా. ఓకే, కాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కాస్ట్ అంటారా, సర్వీస్ కాస్ట్ అంటారు. నథింగ్ బట్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీ వీఆర్ హ్యావింగ్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ దే లైక్ క్యాంటీన్ ఆర్ పవర్ ప్లాంట్. మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ సెంటర్, మనకి సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్ సార్, కాస్ట్ సెంటర్ సిసిసి CCC అది చెప్పారు కదండి మీరు. ఓకే, తర్వాత చూడండి 1-4 టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఉన్నాయంట. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కాస్ట్. తర్వాత 15 సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఆగస్ట్ 15 డిస్ట్రిబ్యూషన్ చాక్లెట్స్ 15. ఓకే బాబు ఒక్క నిమిషం. లెట్ టేక్ 16. ఓకే, డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమార్టైజేషన్. సెక్షన్ 32 డిప్రిసియేషన్ అమార్టైజేషన్ 2 ఉంది కాబట్టి డివైడ్ బై 2 16 వచ్చింది. ఓకేనండి. లెట్ టేక్ 17. 1 అంటే ఐలాగా ఉంది కదా, ఇది 7 అంటే ఇది ఫైనాన్స్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫైనాన్స్ ఛార్జెస్. 18 బ్యాచ్ కూడా ఏ చేస్తారంట, 18 అయిపోయింది, 19 20 కూడా ఇస్తారు. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్. ఒక్క నిమిషం బాబు. 19 ఈజ్ వాట్ జాయింట్ కాస్ట్.
20 ఈజ్ వాట్ 20 రాయల్టీ T20 అనుకున్నాం అప్పుడు గుర్తుందా, దట్ ఈస్ రాయల్టీ T20. దెన్ 21 దట్ ఈస్ ఇక్కడ నుంచి 24 మాత్రం ఏంటి రెవెన్యూ సేల్స్ రెవెన్యూ 21 22 23. ఓకే 21 ఏంటి క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్, ఓవర్ బర్డెన్ రిమూవల్ కాస్ట్. ఇప్పుడు అనుకున్నావు దీని గురించి ఏమన్నా ఏమనుకున్నాం, కరోనా 21లో వ్యాక్సిన్ వచ్చిందంట, క్వాలిటీ వచ్చిందంట అని చెప్పారు. తర్వాత 22 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, 23 ఓవర్ బర్డెన్ రిమూవల్ కాస్ట్, 22 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. యాక్చువల్ అంతకుముందు బ్యాచ్లో ఏం చెప్పారంటే 22లో మేము CMA చదువుతున్నాం సార్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 23 కల్లా మా బడ్డీని తిరిగిపోతుంది అని చెప్పారు అప్పుడు బ్యాచ్ వాళ్ళు. మరి అప్పుడు అని చెప్పారు యాక్చువల్గా 18 బ్యాచ్ వాళ్ళు. తర్వాత మరి మీ బ్యాచ్ కూడా అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, 22లో స్టార్ట్ అయింది కదా, ఏమో మాట్లాడరు. కాబట్టి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 22లో, 23లో మనకి ఓవర్ బడ్డెన్ మొత్తం రిమూవ్ అవుతాయంట. ఓకే ఎనీవే ఇవైతే స్టాండర్డ్స్. కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ ఒక్క నిమిషం స్టాండ్ పేరు వాళ్ళు ఇస్తారు. కాబట్టి మనకి మన స్టాండర్డ్ నెంబర్ రాయాలి, మనకి నెంబర్ రాయాలి, స్టాండర్డ్ పేరు రాయాలన్నమాట. దాంతోపాటు లెట్ హ్యావ్ ఏ లుక్, దట్ ఈస్ ఒక్క క్వశ్చన్ చూడండి. ఎందుకంటే ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే ఆబ్జెక్టివ్ స్కోప్ ఒకటే ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనండి. కాబట్టి లెట్ టేక్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా అంతకుముందు మెటల్ చాప్టర్, లేబర్ చాప్టర్, ఓవర్ హెడ్ చాప్టర్లో సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి లెట్ టాక్ అబౌట్ 1 పర్టస్. లెట్స్ సీ చూడండి ఆబ్జెక్టివ్ 16 చూడండి. అయితే డిప్రెషన్ అండ్ అమార్టైజేషన్. సో ఏ స్టాండర్డ్ వచ్చిన ఇదే మ్యాటర్ రాయండి, పేరు మాత్రం మార్చండి. దిస్ స్టాండర్డ్ డీల్స్ విత్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఏ స్టాండర్డ్ ఏ స్టాండర్డ్. అంటే ఈ పర్టికులర్ స్టాండర్డ్ మనకి కాస్ట్ మొత్తం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దానికి ప్రిన్సిపల్స్ మెథడ్స్ డీల్ చేస్తుంది. ది స్టాండర్డ్ డీల్స్ విత్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్, ఎలా మెజర్ చేయాలి కాస్ట్, అసైన్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ ఫర్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్. ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అసర్టైన్ చేయడంలో ఎలా కాస్ట్ మొత్తాన్ని క్లాసిఫై చేయాలి, ఎలా అసైన్ చేయాలి, ఎలా అలొకేట్ చేయాలి అని చెప్తుంది మనకి ఆబ్జెక్టివ్. ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ ఈస్ టు బ్రింగ్ యూనిఫార్మిటీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. సో ఈ స్టాండర్డ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే యూనిఫార్మిటీ కోసం, అందరూ ఒకే రకంగా ట్రీట్ చేయాలి. ఇన్ ప్రిన్సిపల్ దేనికి సంబంధించి ఇన్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కాస్ట్. ఆ కాస్ట్ మనకి అందరూ ఒకే రకంగా ట్రీట్ చేయాలి, ఒకే రకంగా ఫాలో అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో మనకి స్టాండర్డ్స్కి వచ్చారన్నమాట. దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్. స్కోప్ ఈజ్ వాట్ దిస్ స్టాండర్డ్స్ షల్ బి అప్లికబుల్ టు ద కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ విచ్ రిక్వైర్ అడ్రస్ మెజర్మెంట్, అసైన్మెంట్, ప్రజెంటేషన్ అండ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, అమార్టైజేషన్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ రిక్వైర్ ఫర్ అటెస్టేషన్. కాస్ట్ మొత్తం ఎలా మెజర్ చేయాలి, ఎలా క్లాసిఫై చేయాలి, ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఎలా డిస్క్లోజ్ చేయాలి అని చెప్పే దానికోసం మనకి స్కోప్ అనమాట. కాబట్టి ఏ స్టాండర్డ్ వచ్చినా సరే స్టాండర్డ్ దాని పేరు తెలుసు కాబట్టి ఒకటే మ్యాటర్ రాయండి. ఎగ్జామినేషన్ ఒక స్టాండర్డ్ ఇస్తారు 5 మార్క్స్కి, తర్వాత అక్కడ మనకి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇవి రావడానికి అయితే అవకాశం ఉందన్నమాట. మొత్తం మీద ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఈస్ టోటలీ ఫర్ హౌ మెనీ మార్క్స్ 10 మార్క్స్, 10 మార్క్స్ దాకా రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంది. ఓకేనండి. రీసెంట్గా అయితే వస్తుంది, మనం ఇచ్చారు, అంత ముందు కూడా ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇదే కంటిన్యూ అయితే కనుక నెక్స్ట్ కూడా రావడం ఇక్కడ ఉందా థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తానంట, చూసారుగా, ఎవ్రీ టైం దే ఆర్ గివింగ్. దీంతో ఓన్లీ థియరీ క్వశ్చన్సే, తర్వాత ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, మ్యాచింగ్ వాటిలో కూడా ఇస్తారన్నమాట. కాబట్టి 10 మార్క్స్ దాకా రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంది. చెప్తారా స్టాండర్డ్ నెంబర్ 17 ఏంటి, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫైనాన్స్. దట్ ఈస్ 8 ఏంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్. 13 ఏంటి, సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్. 22 ఏంటి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. దట్ ఈస్ 9 ఏంటి, 9 ప్యాకింగ్ మెటల్ కాస్ట్. 16 ఏంటి, డిప్రెషన్ అండ్ అమార్టైజేషన్. దట్ ఈస్ 4 ఏంటి, క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్. 5 ఏంటి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. 11 ఏంటి, 11 అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ 2 కెపాసిటీ డిటర్మినేషన్. 1 ఈజ్ వాట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్. దట్ ఈస్ 19 ఏంటి, చెప్పినట్టు జాయింట్ కాస్ట్. 18 రేషన్ డెవలప్మెంట్. 20 రాయల్టీ. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఏది 5 అంట. ఓకేనండి బాబు, ఒక్క నిమిషం. ఓవర్ బర్డెన్ రిమూవల్ కాస్ట్ నెంబర్ ఎంత, 23. 7 ఏంటి,
labor cost, labor metal cost 6, labor cost employee that is 7. Next one అయితే we'll start with standard costing. చూడండి అయితే as far as standard costing is concerned, చూడండి every time they are giving. చూడండి standard costing is also one of the techniques of cost. చూడండి every time they are giving for 8 marks. Let's see. As far as standard costing is concerned, standard costing is one of the techniques of costing. This particular technique is especially used for cost control. కాస్ట్ మనం కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ టెక్నిక్ వాడతాం. కాస్ట్ మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే యూ షుడ్ నో వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్, వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఎంత కాస్ట్ అవ్వాలి, ఎంత కాస్ట్ అయింది తెలిస్తే దాన్ని బట్టి కాస్ట్ తక్కువ ఇంకరేమా ఎక్కువ ఇంకరేమా తెలుస్తుంది. దేర్ఫోర్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్లిమెంట్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్. స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ అప్లై చేయాలంటే స్టాండర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ లైక్ ఏ బెంచ్ మార్క్ ఎక్స్పెక్టెడ్. దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్ ఫర్ యువర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. వాట్ కాస్ట్ టు బి ఇంకర్డ్, మనం ప్రొడక్షన్ చేసిన దానికి ఎంత కాస్ట్ ఇంక రావాలి. ఓకేనండి. కాబట్టి స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ టు బి ఇంకర్డ్ ఫర్ యువర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. వీఆర్ సెట్ ఇన్ ద బెంచ్ మార్క్స్. ఒక యూనిట్ చేయాలంటే ఎంత అవుతుంది, మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత, లేబర్ కాస్ట్ ఎంత అవ్వాలి మనం సెట్ చేస్తాం. అది పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి ఒక యూనిట్కి ఎంతో ఎసర్టైన్ చేస్తాం అనమాట. కాబట్టి ఒక యూనిట్ చేస్తే మనకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్కి ఎంత అవుతుంది, లేబర్కి ఎంత అవుతుంది, ఓవర్హెడ్స్ ఎంత అవుతుంది, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత, ఇవన్నీ కూడా ముందే డిసైడ్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఒక యూనిట్ చేస్తే మెటల్కి ఎంత అవుతుంది సార్ అంటే, సే ఇట్ ఈస్ ఒక యూనిట్ చేయాలంటే 2 కేస్ కావాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ వీ నీడ్ టు పర్చేజ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఎట్ 5 రూపీస్, 10 రూపీస్ మెటల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫర్ 1 యూనిట్. దిస్ ఇస్ అనండి, ఇదేంటి స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అనమాట. నా వీ డిడ్ ఏ ప్రొడక్షన్, సో దట్ ఈస్ మనం వీ డిడ్ ఏ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సే 5000 యూనిట్స్. 5000 యూనిట్స్ చేసాం. 5000 యూనిట్స్ చేస్తే మనకి ఎంత కాస్ట్ అయింది సార్ అంటే, లెట్ టేక్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ యాక్చువల్ ప్రైస్. సే యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ 11,000 ఎట్ రేట్ ఆఫ్ 6 రూపీస్. ఎంత అండి, 60,000 అయింది. కానీ ఎంత అవ్వాలి, ఒక యూనిట్కి 10 రూపీస్ అవ్వాలంటే 5000 చేసి ఎంత అవ్వాలి, 50,000 అవ్వాలి. ఇవి ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్ ఓన్లీ 50,000. అవుట్ గెట్ 50,000 స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ విల్ గెట్ ఏ స్టాండర్డ్ మెటల్ కాస్ట్. That is a standard quantity means what? Standard quantity means standard quantity for actual production. Standard quantity for actual production. So actual production is what? 5,000 units. For 1 unit, we are expected to incur 2 kgs. When production is 5,000, we need to find out the likely quantity to be spent. కాబట్టి మనం చేసిన ఎఫర్ట్స్కి, మనం పెట్టిన ఎఫర్ట్స్కి ఎంత క్వాంటిటీ వాడాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎంత వాడాలి. దట్ ఈస్ 10,000. ఒక యూనిట్కి 2 కేస్ అయితే 5,000కి ఎంత వాడాలి, 10,000 వాడాలి. 10,000 ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద ప్రైస్, 5 రూపీస్. ఎంతండి, కాబట్టి స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ విల్ గెట్ ఏ స్టాండర్డ్ మెటల్ కాస్ట్. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ యాక్చువల్ ప్రైస్ విల్ గెట్ ఏ యాక్చువల్ మెటల్ కాస్ట్. కాబట్టి మెటల్ కాస్ట్ వేరియన్స్, మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఈక్వల్ టు హౌ టు గెట్ స్టాండర్డ్ మెటల్ కాస్ట్ మైనస్ యాక్చువల్ మెటల్ కాస్ట్. How to get standard metal cost? Standard quantity into standard price minus actual quantity into that is actual price. The reason there is a difference, how much? 16,000. కాస్ట్ పెరిగింది తగ్గిందా, కాస్ట్ పెరిగితే ప్రాఫిట్ తగ్గిద్దా పెరిగిద్దా, తగ్గిద్ది. కాబట్టి ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్ విల్ హ్యావ్ అన్ అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్. దెన్స్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అడ్వర్స్ వేరియన్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్ఫేవరబుల్ వేరియన్స్, isn't it? Therefore the variance difference between standard and actual is nothing but variance, difference. So this difference we are classifying into where that is a favorable variance as well as a unfavorable adverse variance. Okay, that is the variance which increase the profit or which decrease the cost known as what, favorable variance. That is the variance which increase the cost or which decrease the sales will have an adverse impact on the profit, hence it is known as what, adverse or unfavorable variance, isn't it? Another way of classifying the variance is a controllable variance as well as a uncontrollable variance. So the variance which can be prevented by the management by taking a proper action known as what, that is a controllable variance. Let's take increase in metal cost. అది క్వాంటిటీ ఎక్కువ వాడాం, వర్కర్స్ యొక్క ప్రాబ్లం అనుకోండి, వర్కర్ని ప్రాపర్ కంట్రోల్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ క్వాంటిటీ వాడకుండా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రాపర్గా రా మెటీరియల్ మనం సర్వే చేయకుండా పర్చేజ్ చేసాం, అందుకే మనం ఎక్కువ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇఫ్ యూ హావ్ టేకెన్ ఏ ప్రాపర్ కేర్ యూ కుడ్ హావ్ బీన్ రెడ్యూస్ ద మెటీరియల్ ప్రైస్. కాబట్టి దోస్ ఆర్ వాట్, కంట్రోలబుల్ వేరియన్స్. ద వేరియన్స్ which cannot be reduced by the management, whatever action they have taken, such a type of variance is known as what, uncontrollable variance. Okay, anyway the material variance is how much here, 16,000 adverse. Now the 16,000
Now the reason for having 16,000 adverse is what? 16,000 డిఫరెన్స్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, మీరు 10,000 క్వాంటిటీ వాడాలి కానీ ఎంత వాడాం 11,000. దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ బై 1,000. కాబట్టి సచ్ ఏ డిఫరెన్స్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద మెటల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. So the expected price to be paid only 5 rupees, but in fact you have paid 6 rupees. 1 rupee you have paid excess. Therefore, that difference will be reflected in the metal price variance. Again, this metal usage variance dividing into metal yield variance as well as metal usage variance. Therefore, ఇవన్నీ కూడా ఎలా చేస్తాం సార్ అంటే we'll calculate 1, 2, 3, 4. 1 is what always standard into standard. Last is what actual into, that is actual price. All price are same except last one. Price are what? SP. Last two quantities are same. That is actual quantity. Always second one is what? Reverse and. Kabatti 1, 3. See, let's see the difference. Price common, but the difference is only what? Change in quantity. It is known as what? Material usage variance. Difference in quantity into standard price will get a material usage variance. వేరేజ్ ఇక్కడ 3 - 4, 3కి 4కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ప్రైస్. చూడండి, క్వాంటిటీ సేమ్ ఉంది, 3లో 4లో మారింది ఏంటి? ప్రైస్. కాబట్టి దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వాట్? మెటల్ ప్రైస్ వేరియన్స్. మెటల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ ప్లస్ మెటల్ యూసేజ్ వేరియన్స్ విల్ గెట్ మెటల్ కాస్ట్ వేరియన్స్. కాబట్టి 1 - 4 విల్ గెట్ ఎ కాస్ట్ వేరియన్స్, ఇజంట్ ఇట్? దెన్ 1 - 2 విల్ గెట్ ఎ మెటల్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. 2 - 3 విల్ గెట్ ఎ మిక్స్ వేరియన్స్. ఓకేనండి. కాబట్టి 1 to 3లో ఇక్కడ మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ చార్ట్ హియర్, దట్ ఈస్ మెటల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ వీఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ మెటల్ యూసేజ్ వేరియన్స్, మెటల్ ప్రైస్ వేరియన్స్. మెటల్ యూసేజ్ అగైన్ ఈల్డ్ అండ్ మిక్స్. సో హియర్ 1 - 2, 2 అయిపోయింది కాబట్టి 2తో స్టార్ట్ చేస్తాం. 2 - 3, 2 క్యాన్సిల్ అయ్యింది, అప్పుడు 1 - 3, 3తో అయింది కానీ 3 స్టార్ట్ చేస్తాం. 3 - 4, 1, 3 క్యాన్సిల్, దెర్ఫోర్ 1 - 4. Therefore, metal cost variance equal to material usage variance plus metal price variance. Metal usage variance equal to metal yield variance plus metal that is mix variance. Okay. Metal usage variance equal to metal usage variance equal to ఎలా వస్తుంది? Metal usage, metal mix variance plus metal yield variance, or metal cost variance minus metal price variance, or 1 - 3. ఎలా ఇస్తుంది అదే వేరియన్స్ మాట్లాడరు. ఓకే. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ద మూమెంట్ యూ థింక్ మెటల్ కాస్ట్ వేరియన్స్, దట్ ఈస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బోత్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైస్. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ యాక్చువల్ ప్రైస్ విల్ గెట్ మెటల్ కాస్ట్ వేరియన్స్. మెటల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రైస్ ఓన్లీ, డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఎంత క్వాంటిటీ మనం పర్చేస్ అంత క్వాంటిటీకి వేరియన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రైస్ 3 - 4, 3కి 4లో కామన్గా ఉంది ఏంటి? క్వాంటిటీ. ఏక్యూ మీన్స్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ కన్స్యూమ్డ్. కాబట్టి మారింది ప్రైస్, కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం? ప్రైస్ వేరియన్స్ అంటాం. డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ విల్ గెట్ ఏ మెటల్ ప్రైస్ వేరియన్స్. దెన్ మెటల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. యూసేజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? డిఫరెన్స్ ఇన్ క్వాంటిటీ. సో డిఫరెన్స్ ఇన్ క్వాంటిటీ మీన్స్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. 1 - 3, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ విల్ గెట్ ఏ మెటల్ వాట్? యూసేజ్ వేరియన్స్. కాబట్టి క్వశ్చన్లో మొత్తం వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు. జస్ట్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫర్ యాక్చువల్, ఇది ఒకటే మెయిన్. ఇంకా మిగతా స్టాండర్డ్ ప్రైస్, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారనమాట. కాబట్టి ఆల్వేస్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మీన్స్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. ఓకేనండి. చూడండి, అయితే మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ మెటల్ వేరియన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లేబర్ వేరియన్స్. సేల్స్ యాక్చువల్గా ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. ఓకే, చూద్దాం. ఓవర్ హెడ్స్ వేరియన్స్ అన్నీ కూడా పేపర్ నెంబర్ 12లో ఉన్నాయి. న్యూ సిలబస్ పేపర్ నెంబర్ 10లో ఉన్నాయి. ఓల్డ్ సిలబస్ వాళ్ళు పేపర్ నెంబర్ మానేయండి, ఓల్డ్కి నీకు. ఎనీవే, కమ్ టు ద పాయింట్. చూడండి, అయితే ఇవ్వండి. వేరియన్స్ ప్రాఫిట్ ఎందువల్ల మారుతుందంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ కాస్ట్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ సేల్స్. రెవెన్యూ తగ్గినా, కాస్ట్ పెరిగినా ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది. కాస్ట్ అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ మెటల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఓవర్ హెడ్స్. ఇట్లా మెటల్ కాస్ట్ చూడండి. మెటల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ డివైడ్ ఇంటూ మెటల్ ప్రైస్, మెటల్ యూసేజ్. Again, this usage we are dividing into yield as well as a mix అనమాట. So how to get yield variance? ఇదిగోండి 1, 2, 3, 4. Standard price into standard quantity 1. So reverse standard quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. అప్పుడు ఇక్కడ రాపించేది అంతా కూడా 1 - 2 yield, 2 - 3 mix,
1 minus usage, 3 minus 4 price, 1 minus 4 cost. Let's see here చూడండి ఇది. Next manufacturing concern furnish the following information. స్టాండర్డ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. మెటీరియల్ ఫర్ 70 ఫినిష్డ్ కేజీ, మనకి మెటీరియల్స్ ఫర్ 70 ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ 100 kgs. అంటే మనం 70 kgs ఫినిష్ చేయాలంటే ఎన్ని kgs కావాలి? 100 is nothing but input for 70 kgs of output. Price is what? 1 rupee standard price. Actual output is 2,10,000. Metal used actual quantity is what? 2,80,000. Metal cost ఎంత అయిందండి? Actual metal cost 2,52,000. Metal usage variance. How to get usage variance? 1 minus 3. What is 1? Standard quantity minus standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price. Actual price చెప్పింది ఎవరు? Standard price. Okay, that is 1 minus 3 will get usage variance. So you know actual quantity which is 2,80,000 into what is the standard what is actual standard price? 1 rupee. 2,80,000. Standard quantity means what? Standard quantity for actual production. చెప్తారు నా standard quantity ఎంతో? Standard quantity is what? 3 lakh అంట. ఎందుకంటే 70 kgs అవుట్పుట్ రావాలంటే 100 kgs ఇవ్వాలి ఇన్పుట్. మరి మన 2,10,000 అవుట్పుట్ రావాలంటే ఎంత ఇవ్వాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 2,70,000 divided by 70 into 100. 3 lakh. 3 lakh is the standard quantity. So if you observe carefully, standard quantity is 3 lakh, but actual quantity is what? 2,80,000. You have used less quantity than expected. Therefore, you have saved cost. Therefore, usage variance equal 20,000 quantity saving into standard price 1 rupee. 20,000 into 1 rupee, 20,000 saving. Therefore, ఎంత అవుతుంది? 20,000 is equal to favorable. Then metal price variance. How to get price variance? 3 minus 4. 3 is what? Actual quantity into standard price. Actual quantity and the 2,80,000 into standard price 1 rupee కదా, 2,80,000. డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రైస్ అండ్ ప్రైస్ వేరియన్స్ కన్నా మీకు మైండ్లో స్ట్రైక్ అవ్వాల్సింది మనకి డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రైస్, స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఆర్ నథింగ్ బట్ 1 మైనస్ దట్ 3 మైనస్ 4. 3 అంటే ఎలా వస్తుంది? స్టాండర్డ్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ 1,80,000 ఇంటూ 1, 2,80,000 1 మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ యాక్చువల్ ప్రైస్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్ మెటల్ కాస్టే కదా, 2,50,000. 28,000 ఫేవరబుల్. Metal cost, metal usage variance plus metal price variance will get metal cost variance. ఇది ఒక 20 favorable, ఇది ఒక 28 favorable, మొత్తం ఎంత? 48,000 favorable. ఆర్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ యాక్చువల్ ప్రైస్. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ? క్వశ్చన్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమైనా ఉంది అంటే ఓన్లీ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఒకటే. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ ఇచ్చింది దేనికి? 100 kgs ఇన్పుట్ ఇస్తే 70 వస్తుంది. అది తీసుకోవడం మీరు. మనం 100 kgs ఇన్పుట్ ఇస్తే 70 వస్తే మనం వచ్చిన అవుట్పుట్ ఎంత? 2,10,000. 2,10,000 చేయాలంటే ఎంత ఇవ్వాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 2,10,000 డివైడ్ బై 70 ఇంటూ 100 ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది ఒకటే మెయిన్ పాయింట్. ఇంకా మిగతా అక్కడ ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఒకటే మెయిన్ యాక్చువల్గా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 చూడండి. అయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 చూడండి. ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్. ఇలా చూడండి ఒకసారి. స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ ఇన్పుట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 1,000 kgs ఆఫ్ ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ గివెన్ బిలో. 100 మనకి 1,000 kgs ఫినిష్ చేయాలంటే ఎంత ఇన్పుట్ ఇవ్వాలో చెప్పారనమాట. మెటల్ ఏ, మెటల్ బి, మెటల్ సి. మెటల్ ఏ ఎంత ఇవ్వాలి? 450, ఇక్కడ 400, ఇక్కడేమో 250, మొత్తం ఎంత? 1,100 ఇస్తే దాంట్లో ఒక దట్ ఈస్ లాస్ 100 పోతుంది. ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్ అంటే? వాట్ ఈజ్ యువర్ లాస్? 10% ఆన్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ అంతా 1,000 కదా, దాని మీద 10% అంటే 100. దట్ ఈస్ లాస్ ఈక్వల్ టు 10% అన్న దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ అనమాట. అవుట్పుట్ ప్లస్ లాస్ విల్ గెట్ వాట్? ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,100. దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ స్టాండర్డ్ రేట్ ఆల్సో 20, 40, 60. యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఈస్ 40,000 kgs ఆఫ్ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ విచ్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ మెటల్ యూజ్డ్ అండ్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఆర్ గివెన్ బిలో. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇచ్చారు, యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇచ్చారు. యువర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్? మెటల్ కాస్ట్ వేరియన్స్, మిక్స్ వేరియన్స్, ప్రైస్, ఈల్డ్ అండ్ యూసేజ్ వేరియన్స్. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద వేరియన్స్. వేరియన్స్ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. వేరియన్స్ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, యాక్చువల్ ప్రైస్ ఆల్సో గివెన్. దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ వాట్? ఈవెన్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. నవ్ ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ టు ఫైండ్ అవుట్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. చెప్తారా ఎవరైనా? వాట్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అన్ని కలిపి. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్?
40,000. మరి 40,000 చేయాలంటే ఎంత ఇన్పుట్ కావాలని అడుగుతున్నాం. 40,000 చేయాలంటే ఇన్పుట్ ఈక్వల్ ఎంత 44,000. ఎందుకంటే ఇక్కడ లాస్ చూడండి 100, దట్ ఈస్ 1000 అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు లాస్ అదే 100 అయితే ఇన్పుట్ ఎంత అవుతుంది 1,100 అవుతుంది. అంటే అవుట్పుట్ 1,000 అయితే ఇన్పుట్ 1,100 అయితే 40,000 అవుట్పుట్ రావాలంటే ఎంత ఇవ్వాలి అని చేయడం ఒక పద్ధతి. ఓకేనండి. దట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ వాట్ వెన్ ఇన్పుట్ ఈస్ 1,100 ది అవుట్పుట్ ఈస్ 1,000. వెన్ అవుట్పుట్ ఈస్ 40,000 ది లైక్లీ ఇన్పుట్ యూ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ఎంత అండి 44. ఇలా చేయడం ఒక పద్ధతి. ఆర్ ఇక్కడ లాస్ ఆల్వేస్ 10% అని అవుట్పుట్ 100 కదా, 1000 మీద ఎలా వచ్చింది 100 10% కదా. కాబట్టి యువర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ వాట్ 40,000 into 10% విల్ గెట్ 44,000. అవుట్పుట్ ప్లస్ లాస్ విల్ గెట్ వాట్ ఇన్పుట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వన్స్ యూ గెట్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఎంత వచ్చింది 44,000. దీన్ని దట్ ఈస్ డివైడ్ చేయాలి. ఎలాగా ఏబీసీకి ఏ రేషియోలో ఈ రేషియోలో 45:40:25 జీరో పక్కన పెడితే ఈ రేషియో పక్కన డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ వస్తుంది. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఏబీసీ వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి లెట్ డివైడ్ దిస్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 40:25 సింప్లిఫై చేసి కూడా రాయొచ్చు అనుకోండి. ఓకే ఎంతో చెప్పండి. కాబట్టి లెట్ టేక్ జస్ట్ వెయిట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్, రివర్స్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్, actual quantity into that is standard price, actual quantity into actual price. We have a totally 3 types of metal A, B, C. Let divide first this 45. 18,000, 16,000, 10,000 into what is the standard price? See the question 20, 40, 60. చెప్పండి ఎంత వచ్చింది మళ్ళీ పేసి 3,60,000. What is actual quantity? మొత్తం కాదు 16 lakhs. తర్వాత ఇక్కడ ఉండి లెట్ టేక్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 20, 70, 9,000. 20,000, 17,000, 9,000. వాట్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రైస్ 20, 40, 60 ఎంత అండి 16,20,000. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ యాక్చువల్ ప్రైస్ 20,000, 17,000, 9,000 into what is the actual price 1942, that is 65, 79,000. Then here reverse standard quantity means actual quantity in a standard mix. Actual quantity is how much? Just we should add this 20, 17 plus 9,000. How much? 46,000. This 46,000 we should approach in this ratio 45:40:20, 25. బాబు అర్థమైందా? రివర్స్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మీన్స్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ స్టాండర్డ్ మిక్స్. 8, 18. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో 16 lakh 70,740. Let take one by one. First 1 minus 2 will get what material yield variance. How much? 70,740 adverse. 2 minus 3 will get material mix variance. 52,740 favorable. ఈ రెండు యాడ్ చేసి వచ్చేది ఏమండి మీకు మెటీరియల్ మిక్స్ యూసేజ్ వేరియన్స్. ఇది అడ్వర్స్ ఫేవరబుల్ అటాప్ చేస్తే 20,000 adverse. 3 minus 4 will get a metal price variance. ఎంతండి 59,000 adverse. 1 4 will get a cost variance. ఎంతండి 9,000. ఎంతనా adverse. అంతే. దాంతోపాటు యాక్చువల్ క్వశ్చన్ అడిగారంటే ఇదిగోండి గివింగ్ మెటల్ వైజ్ బ్రేకప్. మనం టోటల్ చేసాం కదా, టోటల్ కాకుండా సపరేట్ చేయాలి. మెటల్ వైజ్ అంటే ఫస్ట్ మెటల్కి ఎంత, సెకండ్ మెటల్కి ఎంత, థర్డ్ అంతా చేయవచ్చు. మెటల్ అంటే మెటల్ ఏ దట్ ఈస్ మనకి మెటల్ యూసేజ్ ఎంత, ప్రైస్ ఎంత, కాస్ట్ ఎంత చేయాలి. అలాగే మెటల్ బీక్ చేయాలి, మీద సీ చేయాలి అని కలిపి చేసాం కదా. దట్ ఈస్ క్వశ్చన్లో ఏమి చెప్పకపోతే ఇలా కలిపి చేయండి. వాళ్ళ క్వశ్చన్లో స్పెసిఫిక్గా మెటల్ వైజ్ బ్రేకప్ అంటే మాత్రం కంపల్సరీగా మీరు అలా డివైడ్ చేయాల్సిందే. క్వశ్చన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూడండి.
Standard cost of a chemical mixture is as follows. 40% of metal A, 60% metal B, at rate 20 rupees per case, 30 rupees per case. They have been given what? చూడండి, మెటల్ ఏ చేయాలంటే మనకి మెటల్ ఏ మెటల్ బి ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేస్తున్నాం మనం. 40% ఏ ఉంటే 60% బి ఉంటుందంట. దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఆ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఎంతండి? 20 rupees యాజ్ వెల్ యాజ్ 30 rupees. ది స్టాండర్డ్ లాస్ ఆఫ్ 10% ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్లో ఒక 10% మనకి లాస్ అవుతుందంట. ది కాస్ట్ రికార్డ్స్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ షోడ్ ది ఫాలోయింగ్ యూసేజ్. నౌ దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ డీటెయిల్స్. చూడండి, ఇది దట్ ఈస్ 90 కేస్ ఆఫ్ మెటల్ ఏ ఎట్ రేట్ ఆఫ్ 18 rupees. యాక్చువల్ ప్రైస్ చెప్పారు 18 rupees. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఎంత? 90. బి ఎంత? 110 కేస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 34 rupees. ది క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్డ్ వాజ్ 182 కేస్ ఆఫ్ గుడ్ ప్రొడక్ట్. దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఎంత? 182 అంట. క్వశ్చన్ ఏంటి సార్ అంటే, వీ నీడ్ టు కాల్కులేట్ మెటల్ యూసేజ్ వేరియన్స్, ప్రైస్ వేరియన్స్ అండ్ కాస్ట్ వేరియన్స్. వేరియన్స్ వీ నీడ్ టు కాల్కులేట్. వేరియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మెటల్ price variance. How to get price variance? Difference in price into actual quantity will get a metal price variance. What about usage variance? Usage ఎలా వస్తుంది? Difference in usage అంటే difference in quantity into standard price will get a metal usage variance. కాబట్టి actual quantity, actual price, standard price. We need to calculate only the standard quantity. కాబట్టి స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఎలా వస్తుంది? క్వశ్చన్లో ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది అంటే కనుక ఓన్లీ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. కాబట్టి స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. సో యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఎంత? 182. సో మనకి 40% ఏ ఇస్తున్నాం, 60% బి ఇస్తున్నాం, అంటే మొత్తం 100% ఇస్తున్నాం. 100% ఇన్పుట్ ఇస్తే దాంట్లో ఎంత పోతుంది? 10% లాస్. 10% ఆఫ్ వాట్? ఇన్పుట్ 100% కాబట్టి దాంట్లో 10% పోతే అవుట్పుట్ ఎంత అవుతుంది? 90% అవుతుంది. కాబట్టి వెన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ వాట్? ఇన్పుట్ మనకి 100% ఉంటే దాంట్లో మనకి 10% పోతుంది లాస్. దట్ ఈస్ లాస్ ఈజ్ వాట్? 10%, నథింగ్ బట్ 10. అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 90. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్? 182 అవుట్పుట్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ ఎంత చేయాలి? రివర్స్లో 202.22 ఈజ్ వాట్? స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెటల్ ఈజ్ టోటల్ మెటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 202.22. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వేరియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ 1, 2 ఎలాగ అవసరం లేదు. 3 ఈజ్ వాట్? యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. 4 ఈజ్ వాట్? యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ దట్ ఈస్ యాక్చువల్ ప్రైస్. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ టోటల్ ఎంత? 202.22. ఏ ఎంత ఉంటుంది? బి ఎంత ఉంటుంది? 60%, 40%. 40% ఎంత వచ్చిందండి? 80.88. ఇక్కడ 121. దట్ ఈస్ 32 ఇంటూ 102 ఉంది. ఇదే మీరు చెబుతుంది 121 ఇది 121. దట్ ఈస్ 34 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రైస్? 20 యాజ్ వెల్ యాజ్ 30. 20 rupees, 30 rupees. ఎప్పుడు ఎంత వచ్చిందో? స్టాండర్డ్ మెటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి? 5258. దెన్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 90 యాజ్ వెల్ యాజ్ 110. 90 kgs, 110 kgs. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ 20, 30, 100. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 90 and 110 into actual price is given 18 rupees and 34 rupees. 5360. Let's take variance one by one. 1 minus 3. చూడండి, ఇక్కడ 1లో ఏముంది? స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. ఇక్కడ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్ కామన్, మారింది క్వాంటిటీ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వాట్? మెటల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. 158 favorable. 2 minus 3, difference in price into actual quantity will get a price variance. That is 260 adverse. This is metal price variance. Metal price variance plus metal usage variance will get cost variance. Anta 102 adverse. Kante. కాబట్టి క్వశ్చన్లో కొత్తగా చేయాల్సిందండి ఇది ఒకటే.
స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ చేయాలంటే డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ ఒక బేసిక్ స్టాండర్డ్ ఇస్తారన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్పుట్ 100% అయితే దాంట్లో 10% పోతుంది. ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఓన్లీ 90%. అవుట్పుట్ 90 అయితే దట్ ఈస్ 90కి యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఈక్వల్ అయితే 100కి ఎంతో చేయాలన్నమాట. అదొకటే. కాబట్టి క్వశ్చన్లో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది సార్ అంటే స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ఆల్వేస్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మీన్స్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. ఇది ఒకటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మిగతా అన్ని కూడా క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తారు. కాబట్టి 1 - 2 విల్ గెట్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. ఇక్కడ ఈల్డ్ అంటే మనకి స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ స్టాండర్డ్ మిక్స్. రేపు స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఏంటి? యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇన్ స్టాండర్డ్ మిక్స్. ఇక్కడ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇన్ యాక్చువల్ మిక్స్. ఇక్కడ చూడండి మారింది అండి. ఇక్కడ మిక్స్ రెండు సేమ్ ఉంది. క్వాంటిటీ మారిందంటే దానికి అవుట్పుట్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కాబట్టి దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. 2 - 3 యాక్చువల్ క్వాంటిటీ మారింది మిక్స్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ వాట్ మిక్స్ వేరియన్స్. స్టాండర్డ్ మిక్స్, యాక్చువల్ మిక్స్ వేరియన్స్. ఓకేనండి. కాబట్టి 1 - 2 విల్ గెట్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. 2 - 3 విల్ గెట్ మిక్స్ వేరియన్స్. 1 - 3 విల్ గెట్ యూసేజ్ వేరియన్స్. 3 - 4 విల్ గెట్ ప్రైస్ వేరియన్స్. ఇక్కడ మారింది అంటే యాక్చువల్గా ప్రైసే కాబట్టి ప్రైస్ వేరియన్స్. 1 - 2 ఈల్డ్, 2 - 3 మిక్స్, 1 - 3 యూసేజ్, 3 - 4 ప్రైస్, 1 - 4 కాస్ట్. ఆర్ లేదు అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ విల్ గెట్ మెటల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. డిఫరెన్స్ ఇన్ క్వాంటిటీ. ఆర్ వాట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ విల్ గెట్ మెటల్ ప్రైస్ వేరియన్స్. డిఫరెన్స్ అంటే అదే వేరియన్స్. ప్రైస్ క్వాంటిటీ రెండు మారింది అనుకోండి దట్ ఈస్ వాట్ కాస్ట్ వేరియన్స్. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ యాక్చువల్ ప్రైస్. ఇన్ ఏ సిమిలర్ మేనర్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ మెటల్ వేరియన్స్. లెట్స్ సీ లేబర్ వేరియన్స్. As far as labor variance is concerned, labor variance is very much similar to metal variance. కాబట్టి ఇక్కడ లెట్ టేక్ లేబర్కి 1 యూనిట్ చేయాలంటే మనకి దే ఆర్ ఫిక్సింగ్ స్టాండర్డ్స్. 1 యూనిట్ చేయాలంటే టైం ఎంత కావాలంటే లెట్స్ సే 5 hours కావాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అవర్ 3 rupees యూ హ్యావ్ టు పే. అంటే ఎంత? 15 rupees ఇస్ ద లేబర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. 1 యూనిట్కి 15 rupees అవుతుంది. 1 యూనిట్కి 15 rupees అయితే సే వీ డిడ్ ఏ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 1000 యూనిట్స్. 1000 యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్ చేసాం. ఈ 1000 యూనిట్స్కి మనకి యాక్చువల్గా ఎంత అయింది సార్ అంటే యాక్చువల్ అవర్స్. సే ద వర్కర్ హ్యాస్ టేకెన్ 6000 hours. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అవర్ 5 rupees యూ హ్యావ్ పేడ్. ఎంత 30,000 యూ హ్యావ్ ఇంకర్డ్. కానీ యాక్చువల్గా ఎంత అవ్వాలి? ఒక యూనిట్కి 15 అవ్వాలంటే 1000 చేస్తే 15,000 అవ్వాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ 15,000 యూ స్పెండ్ 30,000. దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్ బై 15,000. దేర్ ఫార్ దట్ ఈస్ వాట్ మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్. స్టాండర్డ్గా అవ్వాల్సింది 15,000 కానీ యాక్చువల్ అంతా 30,000. దర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్ బై 15,000. దెర్ ఫార్ దట్ 15,000 ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్. నౌ ద రీజన్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్ ఈజ్ వాట్ బికాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ అవర్స్. కదండి. సో మనకి 6,000 స్పెండ్ చేయాలి కానీ యాక్చువల్గా ఎన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేసాం? స్టాండర్డ్ అవర్స్. వాట్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ టైం? స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. 1 యూనిట్ చేయాలంటే 5 hours కావాలి. వెన్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ 1000 అప్పుడు ఎంత కావాలి? 5000 hours స్పెండ్ చేయాలి. ఇదే ఇంపార్టెంట్. స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. 1 యూనిట్ చేయాలంటే మనకి 5 hours కావాలంటే 1000 చేసి ఎంత కావాలి? 5000 hours కావాలి. ఇంటూ స్టాండర్డ్ అంతా 3 rupees. కాబట్టి ఇప్పుడు మారింది ఏంటి సార్ అంటే ద రీజన్ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ లేబర్ కాస్ట్ ఫ్రమ్ స్టాండర్డ్కి యాక్చువల్కి డిఫరెన్స్ వచ్చింది అంటే రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే చేంజ్ ఇన్ అవర్స్. 5,000 hours తీసుకోవాలి బట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ 6,000. 1,000 hours యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఎక్స్ట్రా. దట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. కాబట్టి 1000 అంటే 5,000 తీసుకోవాలి స్టాండర్డ్గా బట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ 6,000. సిన్స్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ 1,000 hours ఎక్స్ట్రా, 1,000 ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ రేట్? 3 rupees. 3,000 ఈజ్ వాట్ లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ adverse. Not only that, you have paid a rate. See, the standard rate is what 3 rupees, but actually you have paid the 5 rupees. You have paid 2 rupees excess. Hours the worker spends. Whatever the hours the worker spends for each and every hour, we are paying 2 rupees extra. 2 rupees into 6,000, 12,000 is nothing but labor rate variance. So 2 rupees difference in rate into actual hours, 6,000. So again labor rate variance, labor efficiency variance you are dividing into labor yield variance, labor mix or labor gang variance. So this is very much similar to metal variance. So 1 minus 2 will get a labor yield variance, 2 minus 3 will get a mix variance, 1 minus 3 will get efficiency variance.
However, there is idle time known as what? Abnormal idle time. Idle time variance. So difference between hours worked and hours paid becomes what? Idle time variance. Worked and paid. So worked minus paid will get negative into standard rate. This is known as what? Labor idle time variance. కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు లేబర్ వేరియన్స్ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే వీ నీడ్ టు కాల్కులేట్ 5 1 2 3 4 and 5. 1 is what? Standard hours into standard rate. 2 is reverse standard hours into standard rate. Actual hours worked into standard rate. Actual hours paid into standard rate. Actual hours paid into actual rate. అవునా? కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, లెట్స్ ద డిఫరెన్స్ ఇయర్ మారిందండి. క్లాస్ 2 రేట్ మారింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లేబర్ రేట్ వేరియన్స్. ఇక్కడేం మారింది? ఇక్కడ వర్క్డ్ పేడ్ కాబట్టి లేబర్ ఐడిల్ టైం వేరియన్స్. ఇక్కడ చూడండి అవర్స్ స్టాండర్డ్ అవర్స్కి యాక్చువల్ అవర్స్ డిఫరెన్స్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్, లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. 1 minus 2 will get labor yield variance. 2 minus 3 will get labor mix variance. The మామూలు ఇంకా ఓకే. ఫస్ట్ మైనస్ లాస్ట్. స్టాండర్డ్ అవర్స్ into standard rate will get standard labor cost. Actual hours paid into actual rate will get actual labor cost. Standard labor cost minus actual labor cost will get labor cost variance. Okay, let's take the problems. So ikkada manaki actual hours worked ki paid ki difference idle time variance. Standard labor cost minus actual labor cost will get a cost variance. How to get standard labor cost? Standard hours into standard rate minus actual hours paid into actual rate. Therefore 1 minus 2 yield variance, 2 minus 3 mix variance, 1 minus 3 efficiency variance, 3 minus 4 idle time variance, 1 minus 5 cost variance. Last two difference is nothing but what? Rate variance. In metal it is known as price, now it is known as what? Rate. ఇది చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ ఈల్డ్ వస్తుంది, తర్వాత మిక్స్, ఈ 2 యాడ్ చేస్తే ఎఫిషియన్సీ, తర్వాత ఐడిల్ టైం, తర్వాత రేట్, ఈ 3 యాడ్ చేస్తే కాస్ట్ వస్తుంది. ద స్టాండర్డ్ లేబర్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ యాక్చువల్, that is a complement engaged in a week for a job are as follows. They have been given details only for a week for a job. ఒక జాబ్కి ఒక వీక్ చెప్పారన్నమాట. దట్ ఈస్ స్కిల్డ్, సెమీ స్కిల్డ్, అన్స్కిల్డ్. లెట్ టేక్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఎంత అండి? 64 ఉండాలి స్కిల్డ్, సెమీ స్కిల్డ్ 24 ఉండాలి, అన్స్కిల్డ్ ఈజ్ వాట్ 12. అంటే మొత్తం ఎంత ఉండాలి? టోటల్ 100 వర్కర్స్ ఉండాలి. యాక్చువల్ స్టాండర్డ్ వేజ్ రేట్ పర్ అవర్, actually that is a standard rate 6 rupees, 4 rupees, 2 rupees. Standard rate is given. Actual number of workers employed in during the week, actual number of workers is given 56, 36 and 8. Total and the 100, same number of workers. Actual wage rate also given 8 rupees, 6 rupees, 4 rupees. During 40 hours working week, the gang produced 3600 standard labor hours of work. See, 40 hours వర్క్ చేసామంట. ద గ్యాంగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ 3600 స్టాండర్డ్ లేబర్ అవర్స్ ఆఫ్ వర్క్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? స్టాండర్డ్. సి ప్రొడ్యూస్డ్ 3600 స్టాండర్డ్ లేబర్ అవర్స్ ఆఫ్ వర్క్, నథింగ్ బట్ స్టాండర్డ్ అవర్స్. దే హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఎంత ప్రొడక్షన్ చేశారంటే స్టాండర్డ్ టైమ్ 3700 అయితే ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుందో అంత ప్రొడక్షన్ చేశారు వాళ్ళు. ప్రొడ్యూస్డ్ ఎంత ప్రొడక్షన్ చేశారు? 3600 స్టాండర్డ్ లేబర్ అవర్స్ ఆఫ్ వర్క్. స్టాండర్డ్ అవర్స్ మనకి 3700 అయితే ఎంత వస్తుందో ప్రొడక్షన్, అంత ప్రొడక్షన్ చేశారు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వాట్ స్టాండర్డ్ టైం. ఓకే, వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్ టైం? ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ దెర్ ఈజ్ నో ఐడిల్ టైం. ఐడిల్ టైం ఏం లేదు. సో వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్? హౌ మెనీ వర్కర్స్ ఆర్ దేర్? 100 వర్కర్స్. ఈచ్ వర్కర్ 40 hours is going to work. 100 into 40, 4000 is what? Actual hours worked. Actual hours worked and paid become the same because there is no idle time. కాబట్టి 4000 hours the worker has worked, but the worker is expected to work only 3600. సో మనం 3600 చేయాల్సిన చోట you have taken 4000, you have taken 400 hours extra. Therefore this extra 4000 is known, 400 is known as what? Labor efficiency variance. It will be reflected in the efficiency. Since you have taken more hours than expected, hence that will be reflected in the labor efficiency variance. ఓకేనండి. ఓకే, లెట్స్ సీ ద వేరియన్స్ 1 by 1. అది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఒకలైతే మనం డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు, 2, 3 ఉంటే మనం సపరేట్గా చేయాల్సిందే, వేరే ఆల్టర్నేట్ లేదు. కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ టైం? స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ వాట్? యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్.
So right now we're having skilled workers, skilled, then semi-skilled, that is unskilled. Standard time is what? Total the standard time is 3600. That standard time in standard mix. What is standard mix? 64, 24, 12. Now we should apportion that same in this ratio. 64, 24 and 12. Panchana ఎంత వచ్చింది? 2304 into what is the standard rate? 6 rupees, 4 rupees and 2 rupees. ఎంతండి? 18,144. Then reverse standard hours. Reverse standard hours is nothing but actual hours worked in standard mix. Actual hours worked is equal to 100 workers are there. Each worker 40 hours they are going to work because there is no idle time. Reverse standard time is nothing but standard actual hours in a standard mix. Actual hours 4000, that should approach in this ratio. 2560, that is 960, 480 into what is the standard rate? 6 rupees, 4 rupees, 2 rupees. 20,160. Worked, we are having how many workers? 56 workers into 40 hours. 56 workers into 40 hours a week. 36 workers into 40. 8 hours, 8 workers into 40. Into what is standard rate? 6 rupees, 4 rupees, 2 rupees. Anta 19,840. Here actual hours worked and actual hours paid is same. Therefore, whatever here we are having, continue to be the same here also. Then actual hours paid into actual rate. Actual hours paid 56 workers, 36 workers, 8 workers into we are paying for how many hours? 40 hours a week. Into what is the standard rate? 8 rupees, 6 rupees, 4 rupees. How much? 27,840. Let's take variance one by one. See the question once. What is the question? First variance is what? Labor efficiency. Labor efficiency nothing but 1 minus 3. Examination ఏం చేస్తారంటే 1 అంటే ఏంటి రాయండి? స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ రేట్. 3 is equal to actual hours worked into standard rate and రాయండి. Anyway, now what is the answer? 1,696 hours. Then second question, second point is what? Labor mix variance. Mix is nothing but 2 minus 3. 320 favorable. Next one is what? Labor yield 1 minus 2. Then that is adverse. Next one is what? Labor idle time variance. అవునా? idle time ఎలా వస్తుంది? Worked paid. There is no idle time 0. Next అండి, ఇది క్వశ్చన్. వాడు అడిగారు కదా, వాడు అడిగిన దాని ప్రకారం అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని. మీరు మొత్తం అడగట్లేదు, మొత్తం నేను చేసేవాడిని. వాడు అడిగారు కదా, వాడు ఎగ్జామినేషన్లో వాడు అడిగిన దాని ప్రకారం రాయాలన్నమాట. అవునండి. నెట్ టేక్ ఈల్డ్ అడిగారా? దట్ ఈస్ లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఎలా వస్తుంది? 1 minus 5 ఎంత? 9,696. దట్ ఈస్ అడ్వర్స్. లేబర్ రేట్ వేరియన్స్ ఈక్వల్ టు 4 minus 5 ఎంత అండి? 8,000 అడ్వర్స్. ఇంకంతే. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ లేబర్ వేరియన్స్. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్, లెట్స్ సీ సేల్స్ వేరియన్స్. సేల్స్ వేరియన్స్ ఈజ్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ టు మెటల్ వేరియన్స్. మెటల్లో 1 minus 2 చేస్తాం, రివర్స్ చేయాలన్నమాట. 1 2 3 4 సేమే, కానీ 1 minus 2 చేసేవాడి వల్ల ఏం చేస్తాం? 2 minus 1 చేస్తాం. 1 minus 4 కాస్ట్ వల్ల ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? 4 minus 1 చేయాలన్నమాట. కాబట్టి ఎందుకనంటే మనకి ఇంక్రీజ్ సేల్స్ పెరిగితే ప్రాఫిట్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? పెరుగుతుంది. కాబట్టి మనం జస్ట్ రివర్స్ చేయాలన్నమాట. మెటీరియల్ కాస్ట్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి అది అడ్వర్స్, ఇది ఫేవరబుల్ వస్తుంది. అందుకే ఏం చేయాలంటే, సో మనకి జస్ట్ యూ షుడ్ డూ రివర్స్. ఫార్ములాస్ అందరూ రివర్స్ చేయాలన్నమాట. కాబట్టి సేల్స్ వాల్యూ వేరియన్స్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2, ప్రైస్ వేరియన్స్, వాల్యూమ్ వేరియన్స్. అగైన్ వాల్యూమ్ వీఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ సబ్ వాల్యూమ్, నథింగ్ బట్ ఈల్డ్, దెన్ మిక్స్. కాబట్టి ఇక్కడ సేల్స్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి? బడ్జెటెడ్ క్వాంటిటీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎస్ సబ్స్టిట్యూట్ విత్ వాట్ బి, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీకి బదులు బడ్జెటెడ్ క్వాంటిటీ తీసుకోండి. బడ్జెటెడ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ బడ్జెటెడ్ ప్రైస్.
nothing but standard price. Revised budget quantity into standard price. Actual quantity into budgeted price. Actual quantity into actual price. మెటల్ లాగానే. ఓకేనండి. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, సబ్ వాల్యూమ్ ఆర్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ 1 - 2 కదా, దాన్ని ఏం చేస్తాం మనం 2 - 1 మిక్స్ అయితే కనుక దట్ ఈస్ 2 - 3 కదా, 3 - 2 రాసాం. 1 - 3 వేసేవాళ్ళం 3 - 1. జస్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ రివర్స్. సేల్స్ వాల్యూ వేరియన్స్ అంటే 1 - 4 అలా 4 - 1 చేసాం. ఇంకా డీటెయిల్స్ అని వాడేసి జస్ట్ మల్టిప్లై రాయడమే. ఓకేనండి. ఓకే, కాబట్టి ఇంతవరకు సేల్స్ వేరియన్స్ ఇవ్వలేదు. రెగ్యులర్గా ఇచ్చే వేరియన్స్ ఏంటి సార్ అంటే మెటల్ వేరియన్స్, లేబర్ వేరియన్స్ మాత్రమే. కాబట్టి మెటల్ వేరియన్స్ ఎలా వస్తుంది? మెటల్ వేరియన్స్ వీఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 parts. అగైన్ దోస్ వీఆర్ సబ్ డివైడింగ్ ఇంటూ అనదర్ 2. మెటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైడ్ ఇంటూ మెటల్ ప్రైస్ వేరియన్స్, మెటల్ యూసేజ్ వేరియన్స్, మెటల్ yield variance as well as metal mix variance. So in a similar manner, that is a labor cost variance, labor అక్కడ ప్రైస్ అన్న ఇక్కడ రేట్ అంటున్నాం, లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్, లేబర్ yield వేరియన్స్, లేబర్ మిక్స్ వేరియన్స్. కొత్త కూడా వస్తుంది ఐడిల్ టైం. లేకపోతే సేమ్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ ఇక్కడ 1 - 2 1 - 2 2 - 3 2 - 3. కాబట్టి ఈ రెండు సేమ్. 1 - 3 1 - 3. ఈ పార్ట్ అంతవరకు సేమ్, లాస్ట్ పార్ట్ అంతవరకు సేమ్ అక్కడ ఇక్కడ. ఫస్ట్ మైనస్ లాస్ట్ ఇక్కడ 1 - 4, ఫస్ట్ మైనస్ లాస్ట్ అంటే 5 ఉంది ఇక్కడ. లాస్ట్ 2 డిఫరెన్స్. 1 ఇక్కడ ఏంటి 3 - 4, ఇక్కడ 4 - 5. అంతే. ఐల్ టైం వర్క్డ్ మైనస్ పెయిడ్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ రేట్ విల్ గెట్ ఐల్ టైం వేరియన్స్ 3 - 4. Difference in price into actual quantity will get a price variance. Difference in hours into standard rate will get that is a difference in hours in standard rate will get a efficiency ratio. A difference మనకి వేరియన్స్, ప్రైస్ డిఫరెన్స్, డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రైస్ వేరియన్స్. డిఫరెన్స్ రేట్ మనకి స్టాండర్డ్ రేట్కి యాక్చువల్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది, రేట్ వేరియన్స్ అవుతుంది. క్వాంటిటీ రేట్ రెండు మారితే అది కాస్ట్ వేరియన్స్ అవుతుంది. లెట్ స్టార్ట్ విత్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్. So as far as budgetary control is concerned, so every time they are giving. Budgetary control is also one of the techniques of costing. This particular technique is used for what? Controlling cost. For controlling cost, we need to use budgetary control. It's a technique which is used for controlling cost. Budgetary control concerns with budgetary control concerned with preparation of budget. What is meant by budget? Budget is nothing but estimation. Nothing but a plan. కాబట్టి at the starting of the year the company should have a plan in the current year. సో ఇయర్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు ఎంత ప్రాఫిట్ రావాలి, దట్ ఈస్ ఎంత సేల్ చేయాలి, ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అవునండి. కాబట్టి లెట్ జనరల్లీ ది మెయిన్ మోటో ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ ఇస్ టు ఎర్న్ ద ప్రాఫిట్. దట్స్ వై దే నీడ్ టు ఫిక్స్ ద టార్గెట్ ఫస్ట్. కరెంట్ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ ఎంత రావాలో దట్ ఈస్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి. సే లాస్ట్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 100 crores. Now the profit is now the target profit is what? Let's say 130 crores. Okay, 30% 20% can increase can be expected. కాబట్టి 130 crores ప్రాఫిట్ రావాలంట. దిస్ ఈజ్ వాట్ బడ్జెటెడ్ ప్రాఫిట్. ఈ ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం? సేల్ చేయాలి. ఎంత సేల్ చేయాలో డిసైడ్ చేయాలి. హౌ మచ్ వీ నీడ్ టు సేల్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్. సేల్ చేయాలంటే ప్రొడక్షన్ చేయాలి. ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలో డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే we require raw material కావాలి, we require labor, we require mission hours, we require capital. We need to plan for how much administrative overheads and selling and distribution, factory overheads to be spent, how much expenditure is to be spent for research and development, how much cash we require, capital expenditure. Like for each and every function we need to prepare a budget. All these budgets known as what? Functional budgets. What is that? It is known as functional budgets. So all these budgets are to be prepared by functional managers. So each and every division is headed by a manager. That concerned manager is responsible to prepare his budget. For preparation of budget, we are going to form a small committee in the organization known as what? A budget committee. This budget committee is headed by a manager known as a budget controller. He will coordinate the entire work. When all these budgets are being prepared by those functional managers, these are to be presented in the board meeting. Now the board meetings, directors will see the budgets. Then they will approve. Once the budgets are being approved, we'll make a small booklet known as what? A budget manual. That is which contains all the budgets. What is the object of the budget, scope of budget, who has prepared the budget, what is the target for each and every manager. Like these details are to be given in the budget manual. Budget manual will give a direction for each and every manager. No need to give any direction.
ఆ బడ్జెట్లో క్లియర్గా ఉంటుంది. సేల్స్ చేయాలా, సేల్స్ బడ్జెటా, సేల్స్ మేనేజర్ కరెంట్ ఇయర్లో ఎంత సేల్ చేయాలి, హాఫ్ ఇయర్కి ఎంత, మంత్కి ఎంత, క్వార్టర్కి ఎంత, ఒక డేకి ఎంత సేల్ చేయాలి, ఈస్ట్ ఎంత, వెస్ట్ ఎంత అమ్మాలి, గవర్నమెంట్కి ఎంత, నాన్ గవర్నమెంట్కి ఎంత, ఇండియా ఎంత, అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఎంత అన్న క్లియర్ కట్గా ఉంటుంది అనమాట బడ్జెట్. కాబట్టి నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఫర్ ద మేనేజర్, బడ్జెట్స్ విల్ గివ్ వాట్ డైరెక్షన్ ఫర్ ద మేనేజర్. ఓకే, కాబట్టి బడ్జెట్స్లో మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఫ్యూచర్లో రిసోర్స్ అన్నీ కూడా మనం ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేయబోతున్నాం అనేది మనకి క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది. ఓకేనండి. కాబట్టి once budgets are being prepared, budgets are used for what once budgets are being prepared, these are to be compared with actuals. At the end of the year we'll get what actuals. We are having budget at the starting of the year, we are preparing budget at the starting of the year, at last we'll get actuals. These are to be compared, we'll have a deviation. So our deviation future lo recurring avakunda we should take a preventive action, isn't it? That is the controllable uncontrollable చూసి if it is controllable take a proper action, otherwise we need to revise the budget. Therefore, so as far as the budget is concerned, budget is a written document which is prepared for a specific period, which is prepared for achieving a specific target for the business. Okay, that is these are to be, it may be in a quantitative term, monetary or non-monetary terms. So through the help of budgets we can measure the performance of each and every manager, based on which we will decide whether the bonus is to be paid or not. బోనస్ పే చేయాలా, పెనాల్టీ వేయాలా అనేది డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఫ్యూచర్లో రిసోర్స్ అన్నీ కూడా ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేయబోతుంది అనేది మనం ఈజీగా అసర్టైన్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సో మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ ఆర్ దేర్. వెన్ యూ ప్రిపేర్ బడ్జెట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఫంక్షనల్ బడ్జెట్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ బడ్జెట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్, if you consolidate everything, such a budget is known as what master budget. What is that? Master budget. Okay, then we are having a concept called fixed budget as well as a flexible budget. So as far as a fixed budget is concerned, fixed budget as well as a flexible budget. In fixed budget we are preparing, let's say I am preparing budget when the company is going to operate 50%. 50% దగ్గర కెపాసిటీ దగ్గర బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసాం. సో బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మనకి యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఆపరేటింగ్ అట్ 60%. 60% ఆపరేట్ చేసిన సరే బడ్జెట్ రివైజ్ చేయము. వెన్ బడ్జెట్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఛాన్స్ ఫర్ రివిజన్, సచ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్. వేరాజ్ ఇన్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ద ఒరిజినల్ బడ్జెట్ ఈజ్ స్లో ఫ్లెక్సిబుల్. 50% అనుకున్నాం, బట్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఆపరేటింగ్ ఎట్ 60%. దెన్ దిస్ ఒరిజినల్ బడ్జెట్ ఈజ్ టు బి రివైజ్డ్. విల్ రివైజ్ ద బడ్జెట్ రివైజ్ చేస్తాం. కాబట్టి రివైజ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు డివైడ్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ ఇంటూ వాట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. వేరియబుల్ కాస్ట్ విల్ చేంజ్ ప్రపోర్షనట్లీ, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇన్ టోటల్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, అండ్ సెమీ వేరియబుల్ ఆల్సో విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేరియబుల్. ఫిక్స్డ్ పోర్షన్ విల్ బి సేమ్, వేరియబుల్ పోర్షన్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ప్రపోర్షనట్లీ. By taking these factors into consideration, we need to prepare a flexible budget. Okay, then we are having a principal budget or we are having a key budget. So wherever we are having a scarcity, so if మనకి ఆ స్కేర్సిటీ ఉన్న రిసోర్స్ అన్ని కూడా మనం ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ స్కేర్సిటీ ఉన్న రిసోర్స్ని బట్టి మనం మిగతా బడ్జెట్స్ అన్ని కూడా ప్లాన్ చేయాలన్నమాట. సో రా మెటీరియల్ తక్కువ ఉందనుకోండి, రా మెటీరియల్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి మిగతా బడ్జెట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకేనా, ఎందుకంటే స్కేర్సిటీ ఉన్నదాన్ని మనం పెంచుకోవడానికి అవకాశం లేదు. కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, అది కీ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది, కీ బడ్జెట్ అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిమైనింగ్ బడ్జెట్స్ ఆల్ టు బి ప్రిపేర్డ్. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ జీరో బేస్డ్ బడ్జెటింగ్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ బేస్ as a, if you are not, generally we are preparing budget based on past experience. When we are not taking any base for preparation of budget, so if you are thinking fresh, that is if you are seeing the every alternative, అదే మనకి ప్రతి ఆల్టర్నేటివ్ ఆలోచించి రిసోర్స్ బెస్ట్గా ఎలా అలొకేట్ చేయాలని ప్రయారిటీ ఇచ్చుకుంటూ చేసుకుంటే కనుక, when we are not taking any base for preparation of budget, such a type of budget is known as what zero based budget. There is no base for it. Then we are having a performance budget. We need to evaluate the performance of each and every division. We have been given a target for each and every division, like a purchase manager, how much quantity you need to purchase. Sales manager, what is the target sales for the current year. So at the end of the year we'll compare with the actual. కాబట్టి కంపేర్ చేసి సో వాళ్ళ యొక్క ఆ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అంతా అనేది అసర్టైన్ చేసి ఆ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసిన వర్కర్స్కి దట్ ఈస్ బోనస్ ఇవ్వాలా లేదంటే పెనాల్టీ వేయాలా అని డిసైడ్ చేయాలి. అలా కంపేర్ చేసి దాన్ని ఏమంటాం అంటే పర్ఫార్మెన్స్ బడ్జెట్ అంటాం. వీ నీడ్ టు మెజర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు కంపేర్ యాక్చువల్ అండ్ బడ్జెట్. కంపేర్ చేసి దాన్ని బట్టి ఏ మేనేజర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది అసర్టైన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే రండి, చూడండి అయితే వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్. దాంట్లో చూడండి ఫంక్షనల్ బడ్జెట్స్.
సో హౌ టు గెట్ ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే ముందు మనం ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ యూ సీ ద కాస్ట్ షీట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ యాడ్ ఓపెనింగ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ మైనస్ క్లోజింగ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ విల్ గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. జస్ట్ డూ రివర్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్ ప్లస్ closing stock of finished goods minus opening stock of finished goods will get what? Production. Production is equal to production budget in units. Production is equal to what? Number of units to be sold. Number of units to be sold plus closing stock of finished goods minus opening stock of finished goods will get a production. Production చేయాలంటే మనకి we require raw material. Let's say production is equal to say 1 lakh units. 1 lakh units చేయాలంటే raw material కావాలి కదా. Let's take every unit require say 5 kgs of raw material. అప్పుడు హౌ మచ్ రా మెటీరియల్ వీ నీడ్ టు కన్జంప్షన్ రా మెటీరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ దట్ ఈస్ 5 lakhs. ఎలా వస్తుంది కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజ్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, ఇది ఒకటి. ఆర్ అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈజ్ వాట్? అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ దట్? ప్రొడక్షన్ ఇంటూ కన్జంప్షన్ పర్ యూనిట్ విల్ గెట్ టోటల్ కన్జంప్షన్. ఎవ్రీ యూనిట్ రిక్వైర్ 5 kgs. 5 kgs into 1 lakh. How much? 5 lakh, that is 5 lakh will get. 5 lakh is nothing but consumption of raw material. In a similar manner, every unit require say 10 hours of labor. 10 labor hours are required for every unit. Since you should produce 1 lakh into 10 labor hours will get 10 lakhs. Therefore, total labor hours budget. ఎలా వస్తుంది మనకి? ప్రొడక్షన్ ఇంటూ what? Labor hours required per unit will get total labor hours. Labor hours 10 lakhs each and every hour we are paying 2 rupees. 20 lakh is nothing but labor cost budget. In a similar manner, we need to find out the machine hours budget, machine utilization budget, closing stock budget, factory overhead budget, administrative overheads budget. For each and every function, we need to prepare the budget. All these are known as what? Functional budgets. So apart from that, we have a long-term budget, short-term budget, medium-term budget also. When you prepare a budget for a couple of years, nothing but what? Long-term budget. Current budget, that is when you prepare budget only for the current year. Short term or current budget, like we are having different types of budgets we are having. So the object of each and every budget is different. For preparation of budget, different type of source of information to be collected. It may be internal or external. We'll see one by one. First one ఏంటంట? Sales budget for the first 5 months of 2017 is given in the following for the particular మనకి 2017 is given for a particular product line manufactured by K Limited. They have been given sales. ఎంతండి? January, February, March, April, May. Sales are given for 5 months. Inventory of finished goods at the end of each month is equal to 20% of sales of that is next month. Next month sales మీద ఎంత? 20% is what? Closing stock of current month. The same closing stock becomes what? Opening for the next period. Therefore, opening stock is equal to 20% of current month sales. Closing next month మీద 20% అయితే, అదే క్లోజింగ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఓపెనింగ్ అయితే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏమవుతుంది? ఓపెనింగ్ is equal to 20% of current month sales. ఓకేనా పాయింట్? Then on 1st January there were 2,700 units of product in hand. Opening stock is given. Opening stock of finished goods is given. No working progress at the end of the month. Each unit of product require 2 types of material in the following quantities. Every unit require two types of raw material. Raw material A 4 units కావాలంట, B చేయాలంటే 5 units కావాలంట. Materials equal to 1/2 of the next month requirement. Requirement is nothing but consumption. Closing stock ఎంత కావాలి సార్ అంటే నెక్స్ట్ మంత్ కన్సంప్షన్ మీద హాఫ్ కావాలి. Are to be in hand at the end of each month. The requirement was met on that is on 1st January 2017. That is 1st January కూడా మనకి ఇదే రిక్వైర్ కండిషన్ అంట. ఓకే, ప్రిపేర్ that is a budget showing the quantities of each type of material to be purchased each month for the first quarter of the year. We need to prepare what? Material purchase budget for the first quarter. First quarter అంటే January, February, March. Now tell me how to get purchase. Purchase ఎలా వస్తుంది? Purchase equal to opening stock ఏమైతే చేస్తారు? Consumption plus closing stock of raw material minus opening stock will get a purchase. Now let's take consumption. Now tell me how to get consumption. Consumption అనేది ఫస్ట్ మీకు ఆన్సర్ అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆన్సర్ చెప్పరా? కన్జంప్షన్ అంటేనేమో ఓపెనింగ్ ప్లస్ పర్చేజ్ మైనస్ క్లోజింగ్ అంటారు. పర్చేజ్ అంటేనేమో రివర్స్ అవుతారు. నా ద పాయింట్ ఈస్ వాట్?
కన్జంప్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కన్జంప్షన్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్షన్ ఇంటూ కన్జంప్షన్ పర్ యూనిట్ విల్ గెట్ టోటల్ కన్జంప్షన్. So you know consumption per unit here, 4 units as well as 5 units. Now we should find out what production. How to get production? Number of units to be sold plus closing stock minus opening stock of finished goods. కాబట్టి ఇక్కడ సేల్స్ చెప్పారు, ఓపెనింగ్ క్లోజ్ చెప్పారు. దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి, మనకి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్. ఓకే, లెట్ టేక్ ప్రొడక్షన్ January, February, March. So how to get production? Number of units to be sold. Number of units to be sold. First month ఎన్ని అమ్ముతాం? 10,800, 15,600, 12,200. Add closing stock of finished goods. What is closing stock? Closing stock is equal to ఎంతండి? ఇదిగోండి మెటల్ లీక్. ఇదిగోండి క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ ఎంతండి? 20% నెక్స్ట్ మంత్ సేల్స్. కాబట్టి 20% ఆఫ్ నెక్స్ట్ మంత్ సేల్స్. 15,000 ఇంటూ 20% 3,000. నెక్స్ట్ 3,350. ఓకే, 3,050. నెక్స్ట్ ఇట్స్ కదా 10,400 ఇంటూ 20% 2,600. Minus opening stock. Last period closing becomes opening for the current period. ఇక్కడ ఇచ్చారు 2,000 ఇచ్చారు. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు? క్వశ్చన్లో ఒకవేళ ఇవ్వలేదనుకోండి, జనవరి మంత్ ఓపెనింగ్ అంటే డిసెంబర్ మంత్ క్లోజింగ్ కదా. డిసెంబర్ మంత్ క్లోజింగ్ ఎలా చేస్తారు? నెక్స్ట్ మంత్ మీద 20%. డిసెంబర్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ జనవరి కదా. జనవరి మీద ఎంత? 20% అంటే 10,800 మీద 10,800 ఇంటూ 20% ఎంత వస్తుంది? ఓకే, అదే ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే అలా చేయాలన్నమాట. ఓపెనింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25% ఆఫ్ కరెంట్ మంత్ సేల్స్. 12,000, 14,000, 750. That is what production. Then production into consumption per unit will get total consumption. Now we should find out what purchase budget you have to prepare. Purchase budget is equal to, right now we are having metal A as well as metal B. So consumption of raw material, consumption plus closing stock minus opening stock will get a purchase. Consumption is equal to ఎలా వస్తుంది? Production into consumption per unit. So we are producing two types of products, A as well as B. ఏబీనా ఒకటే కదమ్మా ప్రొడక్ట్. రా మెటల్ ఉన్నాయి, ఏబీ రా మెటల్ ఉన్నాయి, మెటల్ ఏ మెటల్ బి, బట్ యూర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ కన్జంప్షన్. దట్ ఈస్ మెటల్ ఏ మెటల్ బి. అవునా? చెప్పండి. అదే మనం చేయాల్సింది ఎన్ని మంత్స్కి యాక్చువల్గా? ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ సేల్. దట్ ఈస్ కాబట్టి సపరేట్ చేయాల్సిందే. కాబట్టి దట్ ఈస్ జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. ప్రొడక్ట్ ఏ రా మెటీరియల్ ఏ చూద్దాం, అలాగే బి కూడా చేయాలన్నమాట. కన్జంప్షన్ ఎలా వస్తుంది? ప్రొడక్షన్ ఇంటూ 12,000 ఇంటూ రా మెటీరియల్ ఏ చేయాలంటే ఎన్ని కావాలి? 4 కావాలి. ఈచ్ యూనిట్ రిక్వైర్ 4, 48,000. అవునా? ఇక్కడ సెకండ్ మంత్లో ప్రొడక్షన్ ఎంత? 14,750 ఇంటూ 4. కన్జంప్షన్ ప్లస్ క్లోజింగ్ రా మెటీరియల్ చెప్పారు. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏం చెప్పారు? మెటల్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ మంత్. రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్జంప్షన్. కాబట్టి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత అంటే నెక్స్ట్ మంత్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే నెక్స్ట్ మంత్ కన్జంప్షన్ మీద హాఫ్. 29,500 47,000 ఇంటూ 1/2. ఏప్రిల్ మంత్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాక్చువల్గా ఏప్రిల్ మంత్లో మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాము చేయాలి. యాక్చువల్గా ఏప్రిల్ మంత్ ప్రొడక్షన్ చేసి కానీ రాదు. సేల్స్ ఎంత? 10,000. 10,000 సేల్స్ 10,400 ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అంత నెక్స్ట్ మంత్ మీద 20%. అందుకే ఏప్రిల్ కూడా ఇచ్చారు. 2,000 మే కూడా ఇచ్చారు. అందుకేనా? ఓకే, దట్ ఈస్ 2,400 300 ఎంత?
into what? 4. 10,100 into 4 into 1/50% minus opening stock of raw material. Opening stock of raw material means opening is nothing but closing of last month. January month opening అంటే December month closing కదా. December month closing ఎంత వస్తుంది? నెక్స్ట్ మంత్ అంటే జనవరి కదా, దాని మీద 1/2 24,000. Okay, then 53,500 is a purchase. 53,000, 43,000 this is what purchase. In a similar manner we should find out for B also. ఇది ఏ కదా, B కూడా అలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. కాబట్టి ప్రొడక్షన్ కూడా ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ విల్ గెట్ ప్రొడక్షన్. సేల్స్ ఈక్వల్ టు, దాని తర్వాత పర్చేజ్ ఈక్వల్ టు కన్జంప్షన్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ విల్ గెట్ పర్చేజ్ వస్తుంది అనమాట. చూడండి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ గివెన్ ఫర్ 6 మార్క్స్. ఇక ఏమి ఇచ్చారు? QBZ లిమిటెడ్ ప్రొడ్యూసెస్ అండ్ సెల్స్ సింగిల్ ప్రొడక్ట్ sales budget for the calendar year 2020 by quarter wise. They have been given sales for each and every quarter 36,000, 44,000, 50,000, 54,000. చెప్పండి ఎంత వచ్చింది టోటల్ కలిపి ఎంత వచ్చింది? 184,000. ఓకే, 184,000. నెక్స్ట్, the year is expected to open with an inventory of 12,000 finished stock and close with an inventory of 16,000. Opening and closing stock is given. Production is customarily scheduled to provide 70% of current quarter sales demand plus 30% extra following quarter demand. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే 70% ఆఫ్ కరెంట్ క్వార్టర్ ప్లస్ 30% నెక్స్ట్ క్వార్టర్. దట్ ఈస్ బడ్జెటెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఈస్ 80. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ 80. స్టాండర్డ్ కాస్ట్ డీటెయిల్స్ పర్ 1 యూనిట్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. ఒక యూనిట్ చేయాలంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ 16 అంట. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 4 rupees per hour based on budgeted volume of 2,20,000 hours per year. Fixed overheads are evenly distributed to the year. ఒక అవర్కి 4 rupees అయితే 2,20,000 hours అంటే మొత్తం ఎంత అయింది? 8,80,000 ఈజ్ అ ఓవర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యానం. తర్వాత క్వశ్చన్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద బడ్జెటెడ్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ యూనిట్స్ ఫర్ ద ఇయర్ 2020? ప్రొడక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంట. ఎలా వస్తుంది ప్రొడక్షన్? సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. సేల్స్ కదా ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత అంట? అదే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇదిగోండి. దట్ ఈస్ క్లోజింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16,000, ఓపెనింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12,000 అంటే 4,000 యాడ్ చేయాలి. 1,88,000 ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. అదే ఇచ్చింది వాళ్ళు. తర్వాత ఇన్ విచ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ద కంపెనీ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బ్రేక్ ఈవెన్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పై యూనిట్ విల్ గెట్ ఎ బ్రేక్ ఈవెన్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 8,80,000 డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 80, వేరియబుల్ కాస్ట్ 69, 11 rupees. 80,000. How many units you have to sell? 80,000. ఫస్ట్ క్వార్టర్ 30, సెకండ్ క్వార్టర్ 44, థర్డ్ క్వార్టర్ 50, తర్వాత 54. మొత్తం 80 ఏమైనా ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడ లేదా? అంటే క్యూములేటివ్. ఫస్ట్ క్వార్టర్ 30 సమయం, in second quarter 44. Total 80,000 you have sold in the second quarter. Therefore, the company is expected to break even in the second quarter of the year. Let's take a sales budget. Next to them. Sorry, cash budget. That is cash budget is like a cash account. That is a cash account ఏమో real, whereas a cash budget is nothing but expectation. ఫ్యూచర్లో ఎంత క్యాష్ వస్తుంది, ఫ్యూచర్లో ఎంత క్యాష్ మనం పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, దాన్ని బట్టి ఫ్యూచర్లో ఏ పీరియడ్లో ఎంత క్యాష్ ఉంటుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. ప్రతి క్వార్టర్ లేదా ప్రతి మంత్ క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అసర్టైన్ చేయాలి. హౌ టు గెట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్? ఓపెనింగ్ ప్లస్ రిసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్, సో దట్ విల్ గెట్ ఎ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ఫైండ్ అవుట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పీరియడ్. సో బేస్ ఆన్ విచ్ యూ షుడ్ టేక్ ఎ డెసిషన్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ డెఫిషియన్సీ ఎక్కువ వస్తే కనుక ఆ క్వార్టర్ డెఫిషియన్సీ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఆ సర్ప్లస్ ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ సర్ప్లస్ అని ఎటు పక్క డైవర్ట్ చేయాలి. ప్లాన్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఈ క్యాష్ బడ్జెట్ అయితే మనం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి క్యాష్ బడ్జెట్ చేసేటప్పుడు ఓపెనింగ్ ప్లస్ రిసిప్ట్స్ ఏం చేస్తారు? రిసిప్ట్స్ ఏమంటే మనకి సేల్ చేస్తే కనుక దట్ ఈస్ డేటాస్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ వస్తుంది. క్యాష్ సేల్స్ అయితే కనుక క్యాష్ అమౌంట్ వస్తుంది మనకి డైరెక్ట్గా కస్టమర్ దగ్గర నుంచి క్యాష్ వస్తుంది. ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వెన్ యూఆర్ రైజింగ్ ఏ క్యాపిటల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ టేకింగ్ లోన్ ఫ్రమ్ అ బ్యాంక్స్, దెన్ విల్ గెట్ ఏ క్యాష్. అప్పుడు వస్తుంది ఆ అసెట్ సేల్ చేసాం, అప్పుడు వస్తుంది క్యాష్. అలా మల్టిపుల్ వేస్లో క్యాష్ వస్తుంది. అదంతా ఒక రిసిప్ట్స్ అనమాట.
అంటే ఫ్యూచర్లో ఏ పీరియడ్లో ఎంత క్యాష్ వస్తుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దెన్ పేమెంట్స్, ఫ్యూచర్లో చేసే పేమెంట్స్ ఎప్పుడు ఏ ఫామ్లో చేయొచ్చు? క్రెడిటార్స్కి అమౌంట్ పే చేయొచ్చు, అసెట్ పర్చేజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి రీపే చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ వేస్ పే చేయొచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ పే చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా లైక్లీ పేమెంట్స్ అనమాట. ఫ్యూచర్లో రెసిప్ట్స్ పేమెంట్ ఏ పర్టికులర్ పీరియడ్కి ఎంత వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దాన్ని బట్టి ఓపెనింగ్ ప్లస్ రెసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్, సో దట్ విల్ గెట్ వాట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఏంటంటే మాట్లాడరు కాబట్టి అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. లెట్ టేక్ ఒకసారి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు. లెట్ టేక్ ద సమ్మరైజ్డ్ బిలో ఆర్ ద రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ ఏబీ లిమిటెడ్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ టు ఆగస్ట్. మార్చ్ నుంచి ఆగస్ట్ దాకా ఇచ్చారు వాళ్ళు. మంత్ సేల్స్ చెప్పారు చూడండి, 6,50,000, 7,00,000, 7,50,000. పర్చేజ్ చెప్పారు 4,00,000, 4,80,000, 4,50,000. వేస్ చెప్పారు, ఎక్స్పెన్స్ చెప్పారు. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ 3 మంత్స్ కూడా చెప్పారు. ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్. 10% ఆఫ్ పర్చేస్ అండ్ సేల్స్ ఆర్ క్యాష్. సేల్స్లో మనకి 10% సేల్స్, 10% పర్చేస్ ఏంటి? క్యాష్. సేల్స్ అండ్ క్యాష్ పర్చేజ్ అంట. అంటే రిమైన్ 90% ఏంటి? క్రెడిట్ పర్చేస్, క్రెడిట్ సేల్స్. పేమెంట్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్ ఆగస్ట్ 2017 50,000. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అంతా అండి 50,000 అండి. తర్వాత అంటే మనం ఎప్పుడు పే తీసుకోవాలి దీన్ని? ఆగస్టులో కాబట్టి ఆగస్టులో పేమెంట్ కానీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్లాన్డ్ పర్చేజ్ అండ్ ప్రైస్ టు బి పేడ్ ఇన్ జూన్ 2017 1,00,000. సో జూన్లో పే చేస్తామంట కాబట్టి సో జూన్లో మనం దాన్ని పేమెంట్ కానీ తీసుకోవాలన్నమాట. దట్ ఈస్ అ టైమ్ ల్యాక్. దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ లీడ్ టైమ్. క్రెడిట్స్ పర్ సేల్స్ ఎప్పుడు ఇస్తామండి? 2 months తర్వాత ఇస్తామంట. 2 months ఆఫ్టర్ అంటే మనం ఓకే దట్ ఈస్ ఇప్పుడు మార్చిలో పే చేయాలంటే ఎప్పుడు కొనాలి? జనవరిలో కొనాలి. మేలో పే చేయాలంటే మార్చిలో కొనాలి. దట్ ఈస్ జూన్లో పే చేయాలంటే ఏప్రిల్లో పర్చేసి ఉండాలి. నేను మాట్లాడరు. ఓకే, 2 months బ్యాక్. తర్వాత నెక్స్ట్ క్రెడిట్ పర్చేస్ 1 month. అంటే ఈ మంత్ పర్చేస్ నెక్స్ట్ మంత్ పే చేస్తాం. క్రెడిట్ పర్చేస్ 10% క్యాష్, రిమైన్ 90% విల్ బి పేడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్. వేస్ హాఫ్ మంత్. అండ్ హాఫ్ మంత్ అంటే ఏం చేస్తాం? వేజెస్ కరెంట్ మంత్లో వేజెస్ 50% కరెంట్ మంత్ పే చేస్తాం, ఇంకో 50% నెక్స్ట్ మంత్ పే చేస్తాం. మరి నెక్స్ట్ మంత్ ఏం చేస్తాం? ఆ నెక్స్ట్ మంత్లో పే చేయాల్సిన వేస్లో 50% ఈ మంత్ పే చేస్తాం, 50% నెక్స్ట్ మంత్ పే చేస్తాం. అంటే సెకండ్ మంత్లో ఏం పే చేస్తాం? సెకండ్ మంత్లో పే చేయాల్సిన వేస్లో 50% ప్లస్ ఫస్ట్ మంత్లో 50. కాబట్టి పేమెంట్ అంతా కరెంట్ మంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50% ఆఫ్ కరెంట్ మంత్ ప్లస్ 50% ఆఫ్ ప్రీవియస్ మంత్. అలాగే ఎక్స్పెన్స్ కూడా అంతే. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ క్యాష్ బడ్జెట్ ఫర్ ద 3 months స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జూన్ విత్ ఓపెన్ బ్యాలెన్స్ అంతా 2 lakhs అంట. జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ ఈ 3 monthsకి మనం క్యాష్ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. కాబట్టి ఈ జూన్, జూలై, ఆగస్ట్కి దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్లో మనకి వచ్చే రిసిప్ట్స్ ఏమండి? జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ ఏం చేస్తాం సార్ అంటే విల్ టేక్ ఓపెనింగ్ క్యాష్, యాడ్ రిసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్, సో దట్ విల్ గెట్ ఏ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. వాట్ ఈజ్ ఓపెనింగ్? సి ద క్వశ్చన్. 2 lakhs. 2 lakh ఈజ్ ఓపెనింగ్. రిసిప్ట్స్ ఏమున్నాయి మనకి? క్యాష్ సేల్స్, క్రెడిట్ సేల్సే కదా. క్యాష్ సేల్స్ ఎంత అండి? జూన్లో సేల్ చేస్తే దాంట్లో 10% అదే మంత్ వస్తుంది. కాబట్టి జూన్ మంత్లో సేల్స్ చెప్పండి ఒకసారి. దట్ ఈస్ 8 lakhs. అదే మంత్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 10% అంటే 80,000. నెక్స్ట్ 82,000. నెక్స్ట్ అండి దట్ ఈస్ 89,000. దెన్ క్యాష్ సేల్స్ తర్వాత మనకి తర్వాత ఏంటండి? కలెక్షన్ డేటాస్. క్యాష్ అదే ఓకే క్రెడిట్ సేల్స్. క్రెడిట్ సేల్స్ దగ్గర నుంచి ఎంత వస్తుంది మనకి? 1 month ఇచ్చారు కదా. జూన్ రావాలంటే ఎప్పుడు? దట్ ఈస్ ముందు మంత్ మేలో సేల్ చేస్తే దాంట్లో ఇప్పుడు వస్తుంది అనమాట. మేలో సేల్ చేసిన ఎంత? 7,50,000. దాంట్లో 10% అదే మంత్ వస్తుంది కదా. అంటే 7,50,000లో 10% అదే మంత్ వస్తే రిమైన్ 90% నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ మంత్ ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే ప్రీవియస్ మంత్ సేల్స్ 90% వస్తుంది. ఎందుకంటే 10% అదే మంత్ వస్తుంది కాబట్టి. 7,50,000 అంటే 90% ఎంత? 6,75,000. మరి జూలైలో రావాలంటే జూన్లో సేల్స్లో 90% వస్తుంది అనమాట. 10% అదే మంత్ వస్తుంది. 7,20,000 చెప్పండి. సారీ 2 months చెప్పారా? ఓకే దట్ ఈస్ క్రెడిట్ సేల్స్ 2 months చెప్పారు. కాబట్టి మనం జూన్లో రావాలంటే ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? ఏప్రిల్లో సేల్స్ ఎంత? 7 lakhsలో 90% ఈ మంత్ వస్తుంది. అండ్ ఎంత?
6,30,000 ఇక్కడ దట్ ఈస్ 7,50,000 అంటే 90%. 6,75,000 ఇక్కడ 8 lakhs into 90% అంటే 7,20,000. ఇవి కాకుండా మన ఫ్యూచర్లో రిసిప్ట్స్ ఏం వస్తాయి సార్ అంటే ఇవన్నీ పేమెంట్సే. ఓకే, లెట్ టేక్ మైనస్ పేమెంట్స్. లెట్స్ ఇది పేమెంట్స్ చూడండి ఒకసారి. పేమెంట్స్ ఏమున్నాయండి? అడ్వాన్స్ పే చేసామండి. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అంతండి. ఎప్పుడు పే చేయాలి? క్వశ్చన్ చూడండి. ఆగస్ట్ ఇప్పుడు మనం జనరల్ చెప్పొద్దు, క్వశ్చన్ చెప్పారు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ ఆగస్ట్ ఎంతండి? 50,000 పే చేయాలంట, టు బి టేకెన్ యాజ్ పేమెంట్. కాబట్టి నెక్స్ట్ అండి, ప్లాంట్ పర్చేస్ చేసినామంట, జూన్లో పే చేయాలి 1 lakh. దట్ ఈస్ ప్లాంట్ ఎంతండి? 1 lakh. నెక్స్ట్ ఓకే, లెట్ టేక్ పర్చేజ్ చూద్దాం మనం. పర్చేజ్ క్యాష్ పర్చేస్ ఈ మంత్లో పర్చేస్ ఆ మంత్లో 10% పే చేయాలి కదా. కాబట్టి 10% ఆఫ్ కరెంట్ మంత్ పర్చేస్. కాబట్టి పర్చేజ్ చూడండి, జూన్ మంత్లో 10%, అదే మంత్లో 48,000, 40,000, 50,000. అవునండి. తర్వాత క్రెడిట్, దట్ ఈస్ క్రెడిట్ పర్చేస్ 50,000 ఇది. ఓకే, క్రెడిట్ పర్చేస్ ఎంత పే చేయాలి? 90% ఆఫ్ ప్రీవియస్ మంత్ పర్చేస్. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ మంత్లో పర్చేసే 10% అదే మంత్ పే చేస్తారు, రిమైన్ 90% నెక్స్ట్ మంత్ 1 month గ్యాప్ వేస్తారు. కాబట్టి ఎంత అండి? 4,50,000లోంచి 10% చేయండి, అప్పుడు 4,05,000. ఓకే, 4,05,000. నెక్స్ట్ ఎంత? 4,30,000, 3,60,000. నెక్స్ట్ అండి ఇంకేంటి ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నాయా? ఎక్స్పెన్స్ వేజెస్. వేజెస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ కరెంట్ మంత్ ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మంత్, ఆర్ కరెంట్ మంత్ ప్లస్ ప్రీవియస్ మంత్ డివైడ్ బై 2. 2 హాఫ్లు డివైడ్ బై 2 డైరెక్ట్ చేయొచ్చు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, జూన్ అంటే ఎంత అండి? 60,000 into 1/30,000. ఇదొక 60 into 30. సరే, వేస్ 1,50, 1,80, 30, 165. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ 1,80. అంతే కదా బాబు? ఓకేనా. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ చూడండి. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఎంత అంటే మనకి హాఫ్ మంత్ ప్రీవియస్ది, హాఫ్ మంత్ కరెంట్ మంత్ది. కాబట్టి 2 హాఫే, కాబట్టి ప్రీవియస్ మంత్ కరెంట్ మంత్ యాడ్ చేసి డివైడ్ బై 2 చేయండి, సరిపోతుంది. కాబట్టి 60 వస్తుంది. పేమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ 60,000, 70,000, 80,000. ఇంకంతే. నీకేమైనా ఉన్నాయా? లెట్ టేక్ చూడండి. అయితే ఒక్క నిమిషం. ఓపెనింగ్ ప్లస్ రిసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్ విల్ గెట్ క్లోజింగ్. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో. ఇది 6,30,000. 1,32,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లోజింగ్ క్యాష్. తర్వాత ద సేమ్ బికమ్స్ వాట్? ఓపెనింగ్ క్యాష్ 1,30,000, 1,67,000. $2,46,000 ఇలా ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట క్యాష్ బడ్జెట్. దాని తర్వాత చూడండి ఎంత. దాని తర్వాత చూడండి, లెట్స్ సీ ద ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్. చూడండి, యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ఈస్ కన్సర్న్డ్, చెప్పాను ఈ బడ్జెట్లో మనకి వీ నీడ్ టు డివైడ్ ది ఎంటైర్ కాస్ట్ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ సెమీ వేరియబుల్. డిఫరెంట్ లెవెల్స్ దగ్గర చేస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ నీడ్ టు రివైజ్ ద బడ్జెట్. సీజన్లో వచ్చిన రెవెన్యూ, హాఫ్ సీజన్లో వచ్చిన రెవెన్యూ రెండు ఒకే రకంగా ఉండవు. దాన్ని కంపేర్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా కంపేర్ చేయకూడదు, బికాస్ దర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ కెపాసిటీ. కాబట్టి డిఫరెన్స్ కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు మనం బడ్జెట్ మొత్తాన్ని రివైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ ఫ్యాషన్ మారినప్పుడు కానివ్వండి, ఆర్ చేంజ్ ఇన్ టెక్నాలజీ, చేంజ్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ ఇంపాక్ట్ ఆన్ వాట్ ప్రొడక్షన్, డిమాండ్ పడుతుంది అనమాట. కాబట్టి
అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా కంపేర్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. దాన్ని మొత్తాన్ని మనం రివైజ్ చేసి కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆపరేట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ. కొత్త ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ కంటిన్యూ చేసినప్పుడు వచ్చే కెపాసిటీ వేరు కాబట్టి ఈ రెండు కంపేర్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం బడ్జెట్ మొత్తాన్ని రివైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనండి, లెట్స్ సీ. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 10,000 యూనిట్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద బడ్జెటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్: డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్, వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్, సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్స్ 10% ఫిక్స్డ్ అంట, అంటే 90% వేరియబుల్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్స్ 50,000 నుండి ఫిక్స్డ్ అంట, దట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్స్ చెప్పారు 20% ఫిక్స్డ్ అంట. కాబట్టి ప్రిపేర్ ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ ఫర్ 7,000 యాజ్ వెల్ యాజ్ 9,000. అలా 10,000 ఇచ్చారు వాళ్ళు. 7,000 చేసినప్పుడు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, 9,000 చేసినప్పుడు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి ఇఫ్ ఆస్క్ యూ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమన్నాయి క్వశ్చన్లో, ఓన్లీ ప్యూర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఒకటే ఉందా? ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఇది ఒకటే ఉంది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఫిక్స్డ్, 2 ఫిక్స్డ్ ఉన్నాయి. సెమీ వేరియబుల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సెమీ వేరియబుల్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెమీ వేరియబుల్, సెల్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయంట, 4 ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఆల్సో ప్యూర్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా వేరియబులే. కాబట్టి 4 వేరియబుల్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ 2 ఫిక్స్డ్ ఉన్నాయి, 2 సెమీ వేరియబుల్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ 7,000 దగ్గర 9,000 దగ్గర చేయాలంటే we need to divide the entire cost into fixed cost as well as variable cost. Semi variable cost we need to split into fixed as well as variable. దాన్ని డివైడ్ చేద్దాం, ఫిక్స్డ్ కింద వేరియబుల్ కింద. సో ఎగ్జామ్లో మనకి రెగ్యులర్గా ఫస్ట్ మోడల్ కానీ ఈ థర్డ్ మోడల్ కానీ వస్తుంది అనమాట. లెట్ టేక్ ఎక్సెల్ బడ్జెట్. వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చారు? 10,000 ఇచ్చారు. 10,000 యూనిట్స్ దగ్గర ఎంత అవుతుంది? దెన్ 7,000 యాజ్ వెల్ యాజ్ 7,000 యూనిట్స్, then 9,000 units will divide into fixed cost as well as variable cost. So we'll take per unit as well as amount. Variable cost even first direct material cost, direct labor cost, variable overheads, variable expenses. What are those? 48, 24, 24. Number of units into per unit will get total variable cost. 4,80,000, 2,40,000, 2 lakhs. పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ హ్యావ్ 2 సెమీ వేరియబుల్. దాంట్లో లెట్స్ సీ వేరియబుల్ పికప్ చేయండి. 10% ఫిక్స్డ్, 90% వేరియబులే కదా. 12 into 90% ఎంత? 10.8. వేరియబుల్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 10 into 10,000. ఇన్ సిమిలర్ మేనర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో 20% ఫిక్స్డ్ అంటే 80% వేరియబుల్. సో 3.2 వేరియబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నౌ ద పాయింట్ ఈస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ per unit is always same. Variable cost per unit is always constant. That's why let's take the numbers here. Per unit irrespective of quantity, variable cost per unit is always constant. Okay. Now multiply with the number of units, will get total 3,36,000, 1,68,000, 1,40,000, 70,600. కాబట్టి ఇప్పుడు ఐడియా ఏంటి సార్ అంటే మీరు క్వశ్చన్ నుంచి అర్థం చేసుకోవాల్సింది వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్స్ ఏముంటుంది పర్ యూనిట్ 30, 1,80,000, 20. Let's take fixed cost. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇన్ టోటల్ ఈ సేమ్. క్వశ్చన్లో ప్యూర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమన్నాయి? ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఎంత అండి? ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఎంత అండి? ఇక్కడ చూడండి 1,20,000. కాబట్టి 1,20,000 కాబట్టి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇన్ టోటల్ ఈ సేమ్ 1,20,000. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్
Then next one is what? Fixed administration cost. 40,000. Here also 40,000 as well as 40,000. Then సెమీ వేరియబుల్లో ఉంది కదా ఫిక్స్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఫిక్స్డ్ సెల్లింగ్ ఎంత ఇచ్చారు వాళ్ళు? 1.2 ఇంటూ ఎన్ని యూనిట్స్? 10,000 అంటే 1,20,000. ఇప్పుడు ఆ 1,20,000 సేమ్ అవుతుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇన్ టోటల్ సేమ్, క్వాంటిటీ తగ్గించినా సరే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏం మారదు, 1,20,000 అవుతుంది. ఫిక్స్డ్ 1.2 ఇంటూ ఎంత? దట్ ఈస్ 12,000. లెట్ టేక్ 12,000 యాజ్ వెల్ యాజ్ 12,000. దెన్ లాస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 20% ఫిక్స్డ్ అంటే 4 into 20% ఎంత? 0.8. లెట్ టేక్ distribution equal to 0.8. 0.8 into 12,000, 10,000, 8,000, 8,000, 8,000. కాబట్టి ఇప్పుడు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇన్ టోటల్ సేమ్. ప్రజెంట్ లెవెల్ దగ్గర ఎంత అయితే అవుతుందో ఈవెన్ క్వాంటిటీ మారినా సరే అదే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ వేరియబుల్ కాస్ట్? వేరియబుల్ కాస్ట్ పై ఇంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాయింట్. కాస్ట్ టోటల్ కూడా అవసరం వదిలేసండి, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. నౌ ద పాయింట్ ఈజ్ వాట్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇన్ టోటల్ ఈజ్ సేమ్, వేరియబుల్ కాస్ట్ per unit is always constant. That is the other points you should understand. ఇది తెలియాలన్నమాట యాక్చువల్గా. ఓకేనండి, చూడండి. ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ దేను, దట్ ఈస్ మనకి దేహు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్ ద ఇయర్ 2016 ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్. డైరెక్ట్ వేజెస్ 80,000, డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ 1,20,000, ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్స్ ఫిక్స్డ్ 40,000, వేరియబుల్ ఎంత? 60,000. డ్యూరింగ్ ద ఫోర్త్ కమింగ్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ యాంటిసిపేటెడ్ దట్ average rate for direct labor remuneration will fall from 0.8 to 0.75 rupees per hour. తర్వాత ఏమవుతుంది? లేబర్ అయితే తగ్గుతుందంట. ప్రొడక్షన్ ఎఫిషియన్సీ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ బై 5%. లేబర్ ఎఫిషియన్సీ అయితే తగ్గుతుందంట. ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్స్ అండ్ అదర్ మెటీరియల్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విల్ విచ్ కంప్రైస్ ఓవర్ హెడ్స్ విల్ రిమైన్ అన్చేంజ్. ఓవర్ హెడ్స్ మాత్రం అలాగ ఉంటుందంట. క్వశ్చన్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద కమింగ్ ఇయర్ విల్ ఇంక్రీజ్ బై 1/3, 33% పెరుగుతుందంట. ప్రిపేర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ బడ్జెట్. మొత్తం ఎన్ని కాస్ట్? 4 కాస్ట్ ఉన్నాయి కదా, 4గిట్లో ప్రొడక్షన్ పెరిగినప్పుడు ఈ చేంజ్ పక్కన చెప్పాలన్నమాట. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమైనా మారుతుందా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎలాగ ఉంటుంది కదా, ఎంత ఉంటుంది? 40,000 ఉంటుంది. మరి ప్రొడక్షన్ పెరిగితే వేరియబుల్ కాస్ట్ మారుతుందా లేదా? 60,000, 1/3 అంటే ఎంత? 20,000 అంటే మొత్తం ఎంత అవుతుంది? 80,000 అవుతుంది. ఇంకా అయిపోయింది, ఈ రెండు మారితే సరిపోతుంది. ఓవర్ హెడ్స్ అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఓవర్ హెడ్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ సేమ్ ఉంటుంది, వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్ మారుతుంది. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ మారితే ప్రపోర్షన్ మారుతుంది, అది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఓవర్ హెడ్స్ చెప్పిందంటే ఫిక్స్డ్ అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. తర్వాత వాట్ అబౌట్ మెటీరియల్? మెటీరియల్ 1,20,000 ఉంది అంత ముందల. మరి ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ పెంచాం కాబట్టి కాస్ట్ పెరిగితే పెరిదా? 1,20,000 ప్లస్ 1/3 ఆర్ ఇంటూ 133.33% ఎంత? 1,80,000. కానీ ఇప్పుడు మెటీరియల్ చూడండి, మెటీరియల్ ఏమైందంట? ఇంకంతగా ఎంత వచ్చింది? మన 1,1,30,000 అంటే ఎంత అండి? 1,40,000, 1,60,000. వాట్ అబౌట్ డైరెక్ట్ వేజెస్? ఇక్కడ చూడండి 80,000 ఉంది అంత ముందల, అది కాస్త 1/3 పోయింది అనుకోండి, ప్లస్ 1/3. 1/3 ఎంత? 80లో ఓకే, అప్పుడు 96,000 ఎంత వచ్చింది? అంత అవ్వాలి. కానీ అది కాస్త ఏమైంది మనకి? చూడండి, రెమ్యునరేషన్ విల్ ఫాల్ ఫ్రమ్ 0.8 to 0.75 తగ్గిందంట. అప్పుడు రేట్ తగ్గితే ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుందా లేదా? 0.8కి అయితే 0.75కి అంతా చేస్తాం, అప్పుడు నెంబర్ వస్తుంది. నేను మాట్లాడే ఎంత వచ్చింది? తీసుకోవాలి కదా 1/3, 1 lakh వచ్చింది. కానీ 80,000కి 1/3 యాడ్ చేయండి, 1/3% యాడ్ చేయండి, ఎంత వచ్చింది? 80,000కి 33 1/3 ఎంత వచ్చిందమ్మా? యాడ్ చేసి చెప్పండి. తర్వాత ఏం చేయాలంటే రేట్ తగ్గింది కాబట్టి లేబర్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది అనమాట. డివైడ్ బై 0.8 ఇంటూ 0.75 ఎంత వచ్చింది? 1 lakh వచ్చింది. తర్వాత ఎఫిషియన్సీ ఏమైందంటే ఇక్కడ 5% తగ్గిందంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ కాస్ట్ పెరిగింది కదా. డివైడ్ బై 95 ఇంటూ 100
యాడ్ చేయండి 4 నెంబర్స్. 3,85,263 అదే ఇచ్చింది వాళ్ళు. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్. చూడండి అయితే లెట్స్ సీ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్. చూడండి ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆర్ గివింగ్. చూడమ్మా, యాజ్ ఫర్ యాజ్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఈస్ కన్సర్న్, చూడండి ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆర్ గివింగ్ ఫర్ 7 మార్క్స్. మినిమం ఈజ్ వాట్, దట్ ఈస్ 7 to 9 మార్క్స్ వెయిటేజ్. ఓకే, చూడండి యాజ్ ఫర్ యాజ్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఈస్ కన్సర్న్, కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. మనం చెప్పుకునే కూడా టెక్నిక్స్ అనమాట యాక్చువల్గా. లెట్ టాక్ అబౌట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. సో కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఈజ్ one of the methods of costing. This particular method is used for what, ascertaining cost of each and every contract. Anyway, the methods are used for the purpose of ascertaining cost. So as far as contract costing is concerned, here we need to ascertain cost for each and every contract. What is meant by contract? A bigger job is referred as a contract. Bigger job means what? The job which takes more than 1 year time for completion, such a job is known as what? Bigger job. Nothing but a contract. So what is meant by job? Sometimes we need to execute work according to the direction given by the customer. Kabatti order given by a customer is known as what? Job. Kabatti జనరల్గా కస్టమర్ ఇచ్చిన వర్క్ మోర్ దెన్ 1 year టైం ఎప్పుడు పడుతుందంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో దట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్, మేకింగ్ ఏ రోడ్స్, దట్ ఈస్ హైవేస్, ఇలాంటి వాటికి ఇట్ ఈస్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఫర్ కంప్లీషన్. డ్యామ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది. For those type of works, this particular method of costing is to be applied. There are two parties in the contract known as what? Contractor as well as a contractee. The person who executes the contract is known as contractor. The person to whom the contract is to be executed is known as contractee. The price at which both persons are agreed known as what? Contract price. There are totally two types of contract price: fixed price contracts as well as cost plus contracts. In fixed price contract, the price of the contract is decided at the starting of the contract. Once it is been fixed, there is no further alterations. Such a type of contract is known as what? Fixed price contract. Whereas in case of cost plus contracts, the price is not decided. Price అనేది మనకి ముందుగానే డిసైడ్ అవ్వదు. మరి ఎప్పుడు డిసైడ్ చేస్తారు? That is in cost plus contract, if you don't know the likely cost to be incurred for a contract, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి అనేది క్లారిటీ లేకపోతే కనుక, దెన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రాక్ట్. హియర్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇంకర్డ్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్. దట్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ మే బీ ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఎ పర్సంటేజ్ రూపంలో చెప్పొచ్చు, ఆర్ ఫస్ట్ 10 lakhs కింద, నెక్స్ట్ 30 lakhs కింద అని అమౌంట్ రూపంలో కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఎనీవే, దెర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఎనీ లాస్ ఫర్ ద కాంట్రాక్టర్, బికాస్ హీ గెట్స్ దట్ ఈస్ కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రాక్ట్. మనం పెట్టిన కాస్ట్ వస్తుంది, దాంతోపాటు కొంత ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కూడా ఇస్తారు. కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఎనీ దట్ ఈస్ అ లాస్. కాంట్రాక్టర్కి లాస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఏమాత్రం కూడా లేదు. ఓకేనండి. ఓకే, అయితే మనకి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వన్ అకౌంట్ నోన్ యాజ్ వాట్? కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్. Contract account is what? Nominal account. Debit the expenses, credit the incomes, will get a profit or loss. Since the business of the contractor is to execute the contracts at a time, he is executing multiple contracts. That's why we need to find out profit or loss for each and every contract. That's why contract account is to be prepared. Contract account is a nominal account. Kabatti debit the expenses, credit the incomes, will get that is a profit or loss. That is ikkada chudandi, since the contract account is to be prepared for each and every contract for each and every year. Every year ki ప్రతి కాంట్రాక్ట్కి సపరేట్గా ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి సిన్స్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఫర్ కంప్లీషన్, యూ షుడ్ నాట్ అసర్టైన్ ద ప్రాఫిట్ ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎంటైర్ కాంట్రాక్ట్స్. యూ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్. ప్రతి ఇయర్కి ప్రతి కాంట్రాక్ట్కి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి కరెంట్ ఇయర్ లెట్స్ సే ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ మనకి డెబిట్ ది ఎక్స్పెన్సెస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ వాట్? డైరెక్ట్ ఇన్ నేచర్. ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే శాండ్, సిమెంట్, బ్రిక్స్ ఇవే కదా, దట్ ఈస్ ఐరన్. కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ వాట్? డైరెక్ట్ ఇన్ నేచర్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్, దోస్ వీ షుడ్ అపోర్షన్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ కాంట్రాక్ట్స్ అన్నిటికీ డివైడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ మైనస్ డెబిట్ సైడ్ విల్ గెట్ వాట్? ప్రాఫిట్. సచ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్?
నోషనల్ ప్రాఫిట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ రియల్ ప్రాఫిట్, నోషనల్ ప్రాఫిట్ బికాస్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ ఎట్ టు కంప్లీట్, ఇంకా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ అంటే వర్క్ విల్ బి సర్టిఫైడ్ బై ద ఆర్కిటెక్ట్. ద పర్సన్ హూ సర్టిఫై ద వర్క్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆర్కిటెక్ట్. జనరల్లీ దిస్ పర్సన్ ఈస్ బీన్ మనకి యాజ్ పర్ ద స్పెసిఫికేషన్ గివెన్ బై ద కాంట్రాక్టీ. ఓనర్ చెప్పిన ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాంట్రాక్టర్ హ్యాస్ టు సర్టిఫై ద వర్క్. సో ద అమౌంట్ విల్ బి గివెన్ బై ద ఆర్కిటెక్ట్, దట్ ఈస్ అ contractee based on the certification given by the surveyor architect. Anyway, work will be certified by the architect. మనకి జనరల్లీ లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ 100 crores అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ 40%, అంటే ఇది 40% వర్క్ అయిపోయింది కాబట్టి వర్క్ సర్టిఫికేట్ అది కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్లో 40% అమౌంట్ వస్తుంది. కాబట్టి వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఈజ్ అన్ ఇన్కమ్ వీ నీడ్ టు క్రెడిట్. డెబిట్ ది ఎక్స్పెన్సెస్, క్రెడిట్ ది ఇన్కమ్స్, మ్యాచ్ ఇట్ విల్ గెట్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్రెడిటింగ్ work certified, work uncertified also we have to credit. Work uncertified is nothing but portion of work done but not certified. సో కాబట్టి మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని క్రెడిట్ చేయాలి, ఎందుకంటే కాస్ట్ మొత్తం డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి దీంట్లో కొంత సర్టిఫై చేయలేదు, నో ప్రాబ్లం, ఇట్ విల్ బి క్యాపబుల్ ఆఫ్ సర్టిఫైయింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పీరియడ్. దట్స్ వై మీరు ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు క్రెడిట్. కాబట్టి వర్క్ అన్సర్టిఫైడ్ ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు షో ఎట్ వాట్ కాస్ట్, ఎట్ కాస్ట్ చూపిస్తాం అనమాట వర్క్ అన్సర్టిఫైడ్. ఓకేనండి, let take. So contract account credit side minus contract account debit side will get what? Profit. Such a profit is known as what? Notional profit. Profit known as what? Notional profit. This is what? Notional profit. So a portion of notional profit is to be transferred to costing P&L account. It purely depends upon degree of completion. Now tell me how to get degree of completion. Degree of completion is equal to work certified by contract price will get degree of completion. When degree of completion is less than or equal to 20%, nothing will be transferred to P&L account. Entire we have to hold as a reserve. When degree of completion is greater than or equal to 20%, less than 50%, amount to be transferred to P&L account is what? 1/3 of notional profit into proportionate of cash issued by work certificate. So there is no such concept in cainter. In cainter, whatever profit comes, entire profit will be taken to P&L account. Earlier you used to have there also this formulas like this, but they are removed. మనకి కానీ CMA ఇంటర్లో కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి when amount to be transferred to P&L account is purely based on what? Percentage of degree of completion. Take when degree of completion is greater than or equal to 50, less than 90%, then amount to be transferred to P&L account is what? 2/3 of notional profit into cash issued by work certificate. When degree of completion is greater than or equal to 90 అంటారా, less than 100, then we need to find estimate profit. అది ఎలా చెప్పాలి చెప్తారా చూద్దాం. ముందు అయితే ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్. సో we need to prepare a contract account for ascertaining profit or loss. Whatever cost you have been incurred, you have to debit. బిల్డింగ్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఈ స్టోర్స్ కానీ రా మెటీరియల్ కానివ్వండి, లేబర్ కానివ్వండి, సో ఇవే ఎక్కువ ఇంకా అవుతాం, ఐరన్ కానివ్వండి, దట్ ఈస్ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఇన్ నేచర్. ఇండైరెక్ట్ ఏమైనా ఉంటే కనుక లైక్ మిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే డిప్రియేషన్, హైర్ చార్జెస్, ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటిని కూడా ఏ పట్ల కానాడికి ఎంతో మనం ఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇదిగోండి చూడండి, ప్రతిసారి ఎవ్రీ టైమ్ జనరల్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇన్కంప్లీట్ ఫస్ట్ మోడల్. ఇన్ కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ వీ షుడ్ డెబిట్ ఓన్లీ నార్మల్, మనకి అబ్నార్మల్ ఎక్స్పెన్సెస్ వీ షుడ్ నాట్ డెబిట్ హియర్. వీ హ్యావ్ ఏ మిషన్ వీ హ్యావ్ సోల్డ్ ఫర్ ఎ ప్రాఫిట్. వాట్ ఎవర్ ప్రాఫిట్ కమ్స్, entire profit or loss to be transferred to P&L account. We should not credit or debited to the contract account. Or we are using a raw material, that sand, that is cement and sand we are having, that we have sold, that is excess. Therefore that's why we have sold, we got a profit. Entire profit will be transferred to P&L account. We should not reflect in the contract account. We have paid a penalty or fine. These are abnormal, transferred to P&L account. So for certification from the, for getting certification from the architect, we have paid certain fee. That becomes direct. దాన్ని డెబిట్ చేయాలా అవసరం లేదా? అవసరమే, ఎందుకంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా అది ఈ పట్ల కారణం కోసం అయింది కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ఫీ వీ హ్యావ్ పేడ్ ఫర్ ద ఆర్కిటెక్ట్ వీ హ్యావ్ టు సింపుల్ డెబిట్ టు ద కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్. కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి మీరు, ఓకేనా? లెట్స్ చూడండి అయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 చూద్దాం. ఏ కంపెనీ undertook a contract for construction of a large building complex. The construction work commenced on 1st April 2016 and following data are available for the year ended 31st March 2017. They have been given what? Details for the year.
నా టెల్ మీ డెబిట్ చేయాలో క్రెడిట్ చేయాలో చెప్పండి. కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లా. రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ మాత్రం డెబిట్ చేయాలి. ఆ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ మాత్రం డెబిట్ చేయాలి, రెవెన్యూ ఇన్కమ్స్ మాత్రం క్రెడిట్ చేయాలి. టోటల్ అమౌంట్ క్రెడిట్ చేయాలి, ఏం చేయాల్సిన అవసరం. వర్క్ సర్టిఫైడ్ క్రెడిట్. ప్రోగ్రెస్ పేమెంట్ రిసీవ్డ్. వెన్ రిసీవ్ ద అమౌంట్ వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? క్యాష్ కొండరాటు క్యాష్ అమౌంట్ వస్తే ఎంట్రీ అండి. క్యాష్ కొండరాటు డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ ద గివర్. క్యాష్ వస్తుంది, క్యాష్ ఉండరాటు క్రెడిట్ ద గివర్. ఎవరు ఇచ్చేది అమౌంట్? గివర్ అంటే ఎవరు ఇస్తే డబ్బులు? వీఆర్ ఓకే, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టర్. కాబట్టి వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ వాట్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద కాంట్రాక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఈజ్ ఈజ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టర్. కాబట్టి సిన్స్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ కాంట్రాక్ట్, క్రెడిట్ ద గివర్. దెర్ ఫార్ ద ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీస్ వాట్? క్యాష్ అకౌంట్ రాటు కాంట్రాక్టీ అకౌంట్. కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ రాదు. నెక్స్ట్ అండి, మెటీరియల్ ఇష్యూ టు సైట్ డెబిట్ చేయండి. ప్లానింగ్ డెబిట్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్. సో మెటీరియల్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ సైట్ క్రెడిట్. రిటర్న్ ఫ్రమ్ సైట్ పంపించాం బ్యాక్కి క్రెడిట్. డెబిట్ చేసాం అంటే క్రెడిట్ చేస్తాం సెట్ ఆఫ్ చేయడం కోసం. మొత్తం ఏం చేయాలి? దీన్ని క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకే. దెన్ ప్లాన్ హై చార్జెస్ డెబిట్. వేఎస్ డెబిట్, సైడ్ ఆఫీస్ డెబిట్, హెడ్ ఆఫీస్ డెబిట్, డెబిట్, not certified credit. Okay. Contractor own a plant which originally cost 20 lakhs has been continuously in use only on this contract throughout the year. Therefore depreciation should debit. The residual value of the plant after 5 years life is expected to be 5 lakhs. Straight line method of depreciation is to be used. 20 lakhs minus scrap 5 lakhs. Scrap ఎంత ఉంది? 5 lakhs divided by 5 years ఎంత అండి? 3 lakhs. On 31st March 2017, direct wages due and payable amount 2 lakhs 7. Closing outstanding. We are preparing contract account on Mercantile base. That's why we should add outstanding. We should add closing outstanding. Material side we should credit. Prepare contract account. Find the amount to be transferred to PL. Solution చర్లేదు. ఓకే చేయాలి. Let's take contract account. So first, two materials issued to site 7,005 rupees in thousands, 7,500. Next one is what? చెప్తారా? ప్లానింగ్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్. ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్, ప్లానింగ్ కాస్ట్. How much it is? 1,000. Next one is what? Direct wages debit, direct wages. How much it is? 4,000. Next one is what? Sir, we should add outstanding also. Outstanding wages how much? 270. Because last 3 zeros we have deduct. Actually ఎందుకంటే థౌజండ్స్ కదా రూపీస్. రిటర్న్స్ ఏం చేస్తాం మనం? క్రెడిట్ చేయాలి కదా. దట్ ఈస్ బై రిటర్న్స్ 250. Then higher charges debit 1,750. Next and wage cost. So wage rate cost 500. Staff salaries, office cost 678. Head office expense apportion, that is 375. Direct expenses debit. ఏనమ్మా నెక్స్ట్ చూడండి. తర్వాత క్వశ్చన్లో ఇంకా డిప్రియేషన్ డెబిట్ చేసుకోవాలి కదా. డిప్రియేషన్ 3 lakhs అనుకున్నా, గుర్తుందా? డిప్రియేషన్ 3 lakhs అంటే 300 రూపీస్ థౌజండ్స్ కదా. 3 కట్ చేయండి. క్రెడిట్ సైడ్న వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్, వర్క్ సర్టిఫైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్క్ అన్సర్టిఫైడ్. సర్టిఫైడ్ ఈస్ హౌ మచ్? 20,000. Uncertified 149. Total 20,149. Then you have a closing stock we have to credit 2 lakhs అంటే 200. Credit balance debit delegate notion profit ఎంత అండి? 3 ఏంటి ఇక్కడ 21 కదా.
డెబిట్ టు క్రెడిట్ చెప్పరా. ఓకే 20,000 20,599 కాబట్టి 3,324 is a notion profit. Out of notion profit, certain amount will be transferred to costing P&L account. Remaining we have to hold as a reserve because contract is yet to complete. This amount is purely depends upon degree of completion. How to get degree of completion? Work certified by contract price. Work certified is how much? 20 divided by 35. How much? So it is in between 50 to 90. 2/3 will be transferred. 2/3 of notion profit into cash should be work certified. How much you have received till now? 70% is 15,000 divided by 20,000. Okay. 662. Remaining we have to hold as a reserve. Working progress bracket or reserve. 1,662. అంతే ఓకేనండి. లెట్ టేక్ తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి క్వశ్చన్ ఏమడతారంటే సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ గివింగ్ లైక్ దిస్. హౌ ద వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ విల్ అపీర్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్లో వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంటుందో అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే చూడండి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో విల్ టేక్ అసెస్ సైడ్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్. దాంట్లో వర్క్ సర్టిఫికేట్ అంతా 20,000. వర్క్ అన్సర్టిఫైడ్ ప్లస్ దట్ ఈస్ దీంట్లో ఏం చేయాలంటే మైనస్ కాంట్రాక్టీ అకౌంట్. what when the amount is given by the contractee, what is the entry? Cash to contractee account. Contractee account we have to show as a liability. Instead of showing as a liability, we need to reduce from the asset. How much cash you have received? 15,000. Then working progress reserve. What is reserve? 1,000. So 662. That is a reserve. These two amounts you have to separate. Net amount only we have to show. And then 3,487. అంతే ఇలా చూపించాలి బ్యాలెన్స్ షీట్లో. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, వర్క్ అన్సర్టిఫైడ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. చూడండి ఒకసారి, ఏ కాంట్రాక్టర్ హూ ప్రిపేర్స్ హిస్ అకౌంట్ ఆన్ 31st March every year commences a contract number 220. Just we are giving reference number on 1st July 2016. We are preparing on year ending on 31st March. So July to March, how many months? 9 months. April, May, June. This సరిపోతుంది. 3 months సరిపోతుంది. 12 months. The 9 months. Come to the point. The following information is revealed from his cost records on 31st March 2017. Now details has been given. Material sent to site, labor cost, foreman salary. All these are expenses incurred exclusively for the contract. We have to debit. Mission costing 2,60,000 remain in site on for 140 days. Since we are using for only these many days, we need to charge depreciation for these many days to be debited to the contract account. The working life is estimated at 7 years. Final scrap value is 15,000. A supervisor paid 8,000 per month salary. 8,000 into how many months? 9 months అయింది కాబట్టి 8,000 into 9 months. 9 months only we have to charge. And into 1/2 has devoted only half of his time on the contract. Since he is devoting only half time, half amount only to be taken as a cost to the contract account. All other expenses 1,30,500 debit. Material at site on 31st March 2017 closing stock credit. Contract price is 20 lakhs. That is contract price ఏం చేయాలి మనం? That is ఏం చేయాల్సిన అవసరం. On 31st March 2017 2/3 of the contract was completed. 2/3 అయిపోయిందంట. However, architect gave certificate only 50% of contract price. Work is certified to the extent of 50% is 7,50,000 had so far been paid on the account. We have received this much amount. Prepare contract account, state how much profit or loss to be included in the 31st March 2017. Now the point is we need to prepare a contract account. So let's see, debit the expenses to materials 2,51,000. Then labor cost 5,65,000. Then foreman salary
దెన్ సూపర్వైజర్ సాలరీ 9 months into okay 3000 into 8000 into 1/2 into 9 months. The next one is other expenses. The next one is what? Depreciation. Straight line method. We are using only for 146 days. కాబట్టి టైం ప్రకారం ప్రపోర్షన్ చేయండి, తీసుకోండి. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 4000 వస్తుంది. దెన్ డెబిట్ సైడ్ ఎంత కదా, ఇంకేమన్నా కాస్ట్లు. ఓకే, వర్క్ సర్టిఫైడ్, వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ సర్టిఫైడ్ ఈజ్ హౌ మచ్? కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ 20 lakhs, 50% అంటే 10 lakhs. వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఈజ్ 10 lakhs. వర్క్ అన్సర్టిఫైడ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. వర్క్ అన్సర్టిఫైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇలా చూడండి ఒకసారి. హౌ మచ్ వర్క్ ఈస్ డన్? 2/3 ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ వాజ్ సర్టిఫైడ్, సారీ 2/3 ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ వాజ్ కంప్లీటెడ్. 2/3 means how much? That is 2/3 is nothing but 66.67. Out of that 50% certified means what? 16.67 is a percentage of work done but not certified. Nothing but work uncertified. That is work uncertified. Always we need to show at cost. But whatever cost you have spent, that will be equal to 2/3. How much it is for 16.7 we have to find out. Kabatti is there any closing stock at the end of the year? 35,400. కాబట్టి బై క్లోజింగ్ స్టాక్ 35,400. కరెంట్ ఇయర్లో కాస్ట్ మనం స్పెండ్ చేసిందంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ డెబిట్ సైడ్లోంచి క్లోజింగ్ స్టాక్ తగ్గించండి. చెప్పండి ఎంత అమౌంట్ అదవుతుందా? డెబిట్ సైడ్ ఈ 6 కాస్ట్లోంచి ఆల్ దీస్ ఆర్ ద కాస్ట్ యూ హావ్ స్పెండ్ ఇన్ ద కరెంట్ పీరియడ్. క్లోజింగ్ స్టాక్ మన దగ్గర తగ్గించాలి, ఎందుకంటే వాడలేదు కదా. ఎంత? 10,49,006 డివైడెడ్ బై 16.67కి అయితే 16.67కి ఎంత చేయాలి? 2,62,280. యాక్చువల్ 250, అది రెండో ఏదో. ఓకే, ఇంకంతే కదా. కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ టోటల్ ఎంత వచ్చింది? 12,689. టూ నోషన్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 2,00,000. దాంట్లో సర్టెన్ ప్రాఫిట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. సో సమ్ విల్ బి హెల్డ్ యాజ్ వాట్? రిజర్వ్. ఫర్ దిస్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ వర్క్ సర్టిఫైడ్ బై కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ 50%. కాబట్టి అమౌంట్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్ ఎంత అంటే నోషన్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ 50% అంటే 2/3 కదా, గ్రేటర్ దాన్ 50 to 90. కాబట్టి 2/3 ఆఫ్ నోషన్ ప్రాఫిట్ 2,13,289 ఇంటూ హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్? 750. వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఈస్ 10 lakhs. నథింగ్ బట్ 70% ఈస్ 1,06,44. ఓకే, మొత్తానికి ఇదంతా ఈజ్ అమౌంట్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. రిమైనింగ్ వీ షుడ్ హెల్డ్ యాజ్ ఎ రిజర్వ్. బాబు ఓకేనా? తర్వాత చూడండి, సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దట్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్ వేస్తే కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఫర్ కంప్లీషన్. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇయర్కి, సెకండ్ ఇయర్కి, థర్డ్ ఇయర్కి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇన్కమ్ ఎంత? ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ మైనస్ ఫస్ట్ ఇయర్లో కాస్ట్ విల్ గెట్ నోషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. దాంట్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ మనం డివైడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నోషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ డివైడ్ చేస్తే అమౌంట్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్ కొంత, రిమైనింగ్ ఏం చేస్తాం? రిజర్వ్ పెడతాం. రిజర్వ్ పెట్టామంటే మీనింగ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ దట్ మచ్ ప్రాఫిట్ యూ హ్యావ్ నాట్ రికగ్నైజ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్. దాన్ని ఏం చేయాలి? అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయాలి, అవసరం లేదా? నెక్స్ట్ రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు క్రెడిట్ చేస్తాం అనమాట దాన్ని. ఇప్పుడు కొంత రిజర్వ్ ఉంటుంది కదా, రిజర్వ్ కొంత ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఈ రిజర్వ్ నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ అవుతుంది అనమాట, క్రెడిట్ అవుతుంది. ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రిజర్వ్ ఇప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలి. లాస్ట్ ఇయర్ రికగ్నైజ్ చేయని ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్లో మనకి ప్రాఫిట్ అలా ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే కనుక మనం ఎలా చెప్పాలి? దట్ ఈస్ సెకండ్ ఇయర్ కాస్ట్ మొత్తం డెబిట్ చేస్తాం. సెకండ్ ఇయర్ కాస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం యాక్చువల్గా, ఫస్ట్ ఇయర్ కాకుండా. సెకండ్ ఇయర్ కాస్ట్ మొత్తం డెబిట్ చేయండి. వర్క్ సర్టిఫైడ్ విల్ బి క్యుములేటివ్. కాబట్టి వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఫర్ 2 years అంతా
ఓపెనింగ్ ఏం చేస్తాం అంటే ఓపెనింగ్ డెబిట్ చేస్తాం వర్కింగ్ సర్టిఫికేట్. ఓపెనింగ్ వర్క్ సర్టిఫికేట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇది 2 years సెట్ ఆఫ్ చేస్తే నెట్గా సెకండ్ ఇయర్ ఇన్కమ్ క్రెడిట్ అయినట్టు కదా. అలాగే మనకి వర్క్ సర్టిఫికేట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు డెబిట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సర్టిఫై చేశారంటే లాస్ట్ ఇయర్ సర్టిఫై చేయని వర్క్ మొత్తం ఇప్పుడు సర్టిఫై చేసి ఉండరు లేదా, దట్ ఇన్కమ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు డెబిట్. అవన్నీ పక్కన పెడితే హౌ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ will become opening for the next year. In a similar manner, work in progress also become opening for the next period. The same time, that is whatever profit which is not been recognized in the last year should be recognized. That's why we should transfer this amount to PN, that is a cainter account. Cainter పంపిస్తారు అనమాట. Now will match, will asset in the profit based on degree of completion, the likely amount to be transferred to PN account we should asset it. దాని తర్వాత estimate profit. When degree of completion is greater than 90%. Say for example, we are constructing a building, 90% వర్క్ ఈజ్ డన్. సో ఈ 10% చేయాలన్నమాట. ఇంక యాక్చువల్గా 90% దగ్గర ఉన్నాం మనం. యాక్చువల్గా 90% చేయడం కోసం ఎంత కాస్ట్ ఏంటంటే సే 90,000 యూ హ్యావ్ స్పెండ్. దిస్ ఇస్ అ కాస్ట్ ఇంకర్డ్ అప్ టు డేట్. యూఆర్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ కాస్ట్ ఇంకర్డ్ టు డేట్. కాస్ట్ ఇంకర్డ్ టు డేట్ ఇస్ కూడా ఎంత ఇంకరే. రిమైనింగ్ 10% కంప్లీట్ చేస్తే మనకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే రిమైనింగ్ 10% మనం కంప్లీట్ చేస్తే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అంటే సే ఇట్ ఈస్ 10,000 11,000 అవుతుంది అనుకుందాం కాసేపు. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనకి కాస్ట్ పెరగవచ్చు కదా. లెట్స్ సే 11,000. వాట్ ఈస్ టోటల్? దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్? ఎస్టిమేటెడ్ ఫర్దర్ కాస్ట్. కాస్ట్ ఇంకర్డ్ అప్ టు డేట్ ప్లస్ ఎస్టిమేట్ ఫర్దర్ కాస్ట్. ఇఫ్ యూ యాడ్ దీస్ టూ విల్ గెట్ ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ కాస్ట్ విచ్ ఈస్ వాట్? 1,01,000. సే కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 311. ఇట్ మీన్స్ వాట్? కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ మైనస్ ఎస్టిమేట్ టోటల్ కాస్ట్ విల్ గెట్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఎంత అండి? 10,000 ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎస్టిమేట్ ప్రాఫిట్. This is the profit you are going to get on completion of entire contract. కాంట్రాక్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయితే వచ్చే ప్రాఫిట్ ఇది. కాబట్టి ఇప్పుడు వెన్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ 90%, డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ 90% కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే దెన్ అమౌంట్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఎంత అంటే కనుక ఫర్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ వన్ ఎస్టిమేట్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ వర్క్ సైడెడ్ బై కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ వర్క్ సైడెడ్ బై కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్? నథింగ్ బట్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్. సో నా ఎస్టిమేట్ ప్రాఫిట్ అంటే 100% కంప్లీట్ అయితే వచ్చే ప్రాఫిట్. సే ఒక 95% అయిపోయింది అనుకోండి, ఆ వచ్చిన ప్రాఫిట్లో 90% తీసుకెళ్ళిపోయింది పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ కానీ మీనింగ్ ప్రపోర్షన్గా తీసుకెళ్ళండి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ కానీ అర్థం. దాని అనదర్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఎస్టిమేట్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ వర్క్ సర్టిఫైడ్ బై కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ క్యాష్ బై వర్క్ సర్టిఫైడ్ విల్ టేక్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ క్యాష్. దాంట్లో కూడా ఎంత ప్రపోర్షన్ క్యాష్ అంత తీసుకెళ్తాం ప్రపోర్షన్గా. ఫస్ట్ ఫార్ములా ప్లస్ ఎక్స్టెన్షన్. థర్డ్ వన్ విల్ అపోర్షన్ బేస్ ఆన్ కాస్ట్. So estimate profit divided by cost incurred, that is estimate total cost into cost incurred to date. ఈ ప్రాఫిట్ మొత్తం ఈ టోటల్ కాస్ట్ అయితే ఈ కరెంట్ ఇయర్లో పెట్టిన కాస్ట్కి ఎంత వస్తుంది అసెట్ చేస్తాం. వీల్ రికగ్నైజ్ ప్రాఫిట్ బేస్ ఆన్ ప్రపోర్షనేట్ కాస్ట్. ఓకేనండి, అదొక ఆల్టర్నేటివ్. అండ్ అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈస్ థర్డ్ ఫార్ములా ఎస్టిమేట్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ కాస్ట్ incurred up to date, కాస్ట్ incurred up to date divided by estimate total cost into cash received by work certified. So if estimate details are not available, let apply this particular formula. Notional profit into work certified by contract price. So if details are available, preferably apply second formula. చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి 90 కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ అప్లై చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ దట్ ఆల్వేస్ దీస్ ఫార్ములాస్ టు బి అప్లైడ్ ఓన్లీ ఆన్ 90% ఆర్ మోర్. ఈవెన్ వెన్ డిగ్రీ కంప్లీషన్ లెస్ దెన్ 90%, ఈవెన్ 50, 40, 30 అప్పుడు కూడా ఎస్టిమేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. అప్పుడు కూడా మన క్వశ్చన్లో చెప్తే కనుక చెప్పినట్టు చేయాలి. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దీస్ ఫార్ములాస్. లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ 9 చూడండి. కంప్యూట్ కన్సర్వేటివ్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ particulars. Illustrate at least 4 methods of computing profits. Expenditure to date 85,000 ఇప్పుడు దాకా. Further estimated further expenditure to complete the contract ఎంత అండి? 17,000. If you add these two will get what? Estimate total cost ఎంత? 85 plus 17 1,02,000. Contract price 1,53,000. Difference becomes what? Profit. How much it is? 51,000 is a estimate profit, isn't it? Then certificate is given, work conservative is given, cash flow is given. Now 51,000, you need to apply. See, compute conservative estimate of profit. At least 4 formulas. Even degree of completion 80% is
Degree of completion in 80% means what? They have only one formula, 2/3 of notion profit into cash received by work certified. But in question, clearly given that I should use at least 4 methods. So you are having 4 methods only at estimate profit, apply with these 4 methods. ఇవి అప్లై చేస్తాం. ఎక్కడైతే మనకి లీస్ట్ ప్రాఫిట్ వస్తుందో దట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్. ఓకేనది రాజు అయితే లెట్ టేక్ ఎస్కలేషన్ క్లాస్. See, as far as escalation clause is concerned, escalation clause దేనికి సంబంధించారంటే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ మెటీరియల్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ రేట్స్ డ్యూ టు ఇన్ఫ్లేషన్, మెటీరియల్ ప్రైస్ కానీ లేబర్ రేట్స్ కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల పెరిగితే కనుక, దట్ ఈస్ జనరల్గా ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల కొంత పెరుగుతూ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఒక బియాండ్ ద రేంజ్, అనుకున్న రేంజ్ కన్నా దాటితే కనుక సర్టెన్ అమౌంట్ ఈస్ టు బి కాంపన్సేటెడ్ బై ద దట్ ఈస్ కాంట్రాక్టెడ్ టు ద కాంట్రాక్టర్ అని అగ్రిమెంట్లో ఉంటే కనుక సచ్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ద అగ్రిమెంట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఎస్కలేషన్ క్లాస్. కాబట్టి జనరల్లీ ఎస్కలేషన్ క్లాస్ ఈస్ టు బి అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మెటల్ ప్రైస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లేబర్ రేట్స్, నాట్ ఫర్ క్వాంటిటీ, బికాస్ క్వాంటిటీ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్టర్, whereas inflation increase in rates are beyond the control of the contractor, therefore for which you should not make a penalty on the contractor, that's why certain amount is to be compensated by the contractee to the contractor. An agreement lo unte ganaka such a clause in the agreement is known as what escalation clause. ఓకేనండి. అప్పుడు ఎంతకన్నా ఎక్కువ పెరిగి ఇస్తారు, ఎంత అమౌంట్ పెరిగిన అమౌంట్ ఎంత ఇస్తారు అనేది అగ్రిమెంట్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట. ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ప్రకారం దట్ ఈస్ కాంట్రాక్టీ షుడ్ గివ్ అమౌంట్ టు ద కాంట్రాక్టర్. జనరల్లీ ఎస్కలేషన్ క్లాస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కాంట్రాక్ట్. కాస్ట్ ప్రైస్ కాంట్రాక్ట్లో ఎంత కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయితే అంత దాంతోపాటు కొంత ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ వస్తుంది, కాబట్టి కాస్ట్ పెరిగినంత మాత్రం మనం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ కన్సర్న్, మనకు వచ్చే అమౌంట్ ముందే ఫిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి కాస్ట్ పెరిగితే ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది, ఇంకా తగ్గిపోతే లాస్ వస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు లాస్ ఇంక్రీజ్ రావడం కన్నా కాస్ట్ తగ్గించుకునే బెటర్ అని ప్రొడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ తగ్గించేస్తాం. అలా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలా కాకుండా ఉండే ఉద్దేశంతో అగ్రిమెంట్లో కొంత అమౌంట్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారని చెప్తే కనుక సచ్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ద అగ్రిమెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఎస్కలేషన్ క్లాస్. సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ఎక్సెప్షనల్ అకేషన్స్ escalation clause even you can apply for a increase in quantity also, but the increase in quantity used by the contractor is not due to his negligence అని అతను ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. అప్పుడు క్వాంటిటీ కూడా ఇస్తారు. ఏం చెప్పో జనరల్గా ఎస్కలేషన్ క్లాజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ మెటల్స్, లేబర్ రేట్స్, నాట్ ఫర్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది ఇవ్వలేదు, ఇటు చూద్దాం ఇది వచ్చాము. లెట్ దిస్ వన్, ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం. A contract has entered into a long-term contract at agreed price of 70,50,000. Contract price is how much? 70,50,000. Subject to escalation clause for materials and wages spelled out in the contract. Subsequently, actuals are found out as follows. They have been standard as well as actual. చూడండి, మెటీరియల్ చెప్పారు, స్టాండర్డ్ ఎంత వాడాలి? 5,000 వాడాలి, కానీ యాక్చువల్లీ ఎంత వాడాం? 5,050 వాడు. 50 ఎక్స్ట్రా వాడి ఇస్తారా? ఇవ్వరా? ఎవరు? ఎందుకంటే అది క్వాంటిటీ మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి. ప్రైస్ చూడండి 50 ఉండాలి, కానీ యాక్చువల్గా ఎంత 48. మరి ఏం చేయాలి? మీరు ఇస్తారా, అతను ఇస్తారా? ఇప్పుడు ప్రైస్ వెన్ యాక్చువల్ ప్రైస్ మోర్ దెన్ స్టాండర్డ్ అవ్వాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువైంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్ట్రా పెట్టారు కాబట్టి కొంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ తగ్గింది అనుకోండి, మీరు ఇస్తారా? సైలెంట్గా ఉంటారా? ఓకే, అంటే పెరిగినప్పుడు ఇవ్వాలి, తగ్గితే సైలెంట్గా ఉంటారా మీరు? సైలెంట్గా ఉండండి. ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో వచ్చే అమౌంట్ తగ్గించిస్తారు, నెట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ చేస్తారు. ఓకేనండి, కాబట్టి పెరిగినప్పుడు ఇస్తారు, తగ్గినప్పుడు వచ్చే అమౌంట్ తగ్గించుకోవాలి. అట్లీస్ట్ మీరు ఇవ్వద్దు, ఏమైనా వస్తే కనుక దాన్ని తగ్గించుకునివ్వండి. ఓకే, లెట్ టేక్ ఇక్కడ చూడండి, బీ చూడండి 80, ఇక్కడ ఎంత 79, ఇక్కడ కూడా తగ్గింది. ఇక్కడ చూడండి 60, కానీ ఎంత పెరిగింది కాబట్టి ఇవ్వాలి, మనం ఇస్తారన్నమాట, కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు. అలాగే అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ రేట్ ఇంటూ యాక్చువల్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ, సో దట్ విల్ గెట్ ఏ ఎస్కలేషన్ క్లాస్ అమౌంట్. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ మన చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకోకూడదు మీరు. వీ షుడ్ టేక్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇన్ రేట్ ఇంటూ స్టాండర్డ్. లేబర్ కూడా అంతే. ఓకేనండి, ఇట్ ఈస్ రిక్వైరింగ్ ద ఫుల్ యాక్చువల్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ వేజెస్. ది కంపెనీ హాస్ క్లైమ్డ్ ఏ ఫైనల్ ప్రైస్ ఆఫ్ 70 lakh. అది యాక్చువల్గా 17,73,600 రూపీస్. యాక్చువల్గా కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 70,50,000, కానీ ఎంత ఏమంటున్నారు వాళ్ళు?
ఒక 23,600 ఎక్స్ట్రా ఇవ్వమంటున్నారు. ఎందుకంటే ఎస్కలేషన్ క్లాజ్ అని చెప్తున్నారు అన్నమాట వాళ్ళు. కానీ గివ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అడ్మిసిబుల్ ఎస్కలేషన్ క్లైమ్, ఇండికేట్ ద ఫైనల్ ప్రైస్ పేయబుల్ అండ్ ఆల్సో స్టేట్ ద రీజన్ ఫర్ జస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఆన్సర్. ఎస్కలేషన్ క్లైమ్ ఎంత వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆ క్లైమ్ ప్లస్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ రెండు కలిపి ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, అంటే క్లైమ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? క్లైమ్ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే వెరీ సింపుల్. ఎస్కలేషన్ క్లైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రైస్. డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రైస్ అంటే ఏం వస్తుంది మనకి? దట్ ఈస్ వెన్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ స్టాండర్డ్. కాబట్టి యాక్చువల్ ప్రైస్ మైనస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. యాక్చువల్ కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకో స్టాండర్డ్, అప్పుడు వస్తుంది అన్నమాట క్లైమ్. కాస్ట్ వస్తుందంటే మనకు వస్తుంది, ఎటువంటి మనం తగ్గించుకోవాలి. లెట్ టేక్ ఫర్ మెటల్ చూడండి. మెటల్ ఎన్ని మెటల్స్ ఉన్నాయి మనకి? 3 ఉన్నాయి. ఏబీసీనా? ఏబీసీ ఎక్స్పైర్డ్ అమ్మా, ఏబీసీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ? 5,000, 3,500, 2,500. వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ ప్రైస్? దట్ ఈస్ 48, 69, దట్ ఈస్ 66. వాట్ ఈస్ 79. వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్? 50. కాబట్టి ఇక్కడ 2 రూపీస్ ఇంటూ మైనస్ 10,000 మైనస్ 1,500 సెటప్ చేసేంత 1,500 మనకు రావాలి నెట్గా. ఓకే, లేబర్ చూడండి. లేబర్కి స్టాండ్ క్వాంటిటీ స్టాండ్ అవర్స్ అనమాట. XYZ స్టాండ్ అవర్స్ అంతా 2,000, 2,500, 3,000, 72, 70, 8,500. కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ అంతా 17,50,000. మొత్తం కలిపి ఎంత? 17,58,000. When escalation claim is available only for increase in price and increase in labor rates, then escalation total final price is this much. Whereas when a claim is available for increase in quantity also, క్వాంటిటీకి పేస్కి రెండు వస్తే అప్పుడు ఎంత వస్తుంది అన్నమాట యాక్చువల్గా. కాబట్టి అది ఇప్పుడు ఏమి చెప్పదు కనుక క్వాంటిటీకి ఇవ్వకూడదు, కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా. సో ఇప్పుడు మనం చేసినా కరెక్ట్ అనమాట. వాళ్ళు ఇచ్చారు యాక్చువల్గా. వాళ్ళు యాక్చువల్గా 58,050. ఓకే అయితే ఓకేనండి. ఒక రెస్టారెంట్ అయితే ఇలా చూడండి. అయితే విల్ స్టార్ట్ విత్ అనదర్ మెథడ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్, దట్ ఈస్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంట. సరే చూడండి. అయితే యాజ్ ఫర్ యాజ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. సో whenever a product passes through 2 or more process, then this type of method of costing is to be applied. What is meant? First of all, you should know what is meant by process. Process is nothing but that is a distinct activity in the manufacturing wherein the raw material is converted from one form into another form. అంటే ఒక ఇన్పుట్ని మనం అవుట్పుట్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే, ఒక ఇన్పుట్ని మీరు అవుట్పుట్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, కపుల్ ఆఫ్ టాస్క్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్. So at last the product gets finished. If you have taken a sugar manufacturing company, sugar production చేయాలంటే మనకి we are having a multiple stages are there. Therefore each and every stage is to be taken as one process. So that is ప్రతి స్టేజ్లో ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒక సింగిల్ టాస్క్ మనం పర్ఫామ్ చేయగానే ఫినిష్ అవ్వదు ప్రొడక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ CMA కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది ఫినిష్ ఇప్పుడు అనుకుంటే, దాంట్లో మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్, దట్ ఈస్ అ ఫౌండేషన్, ఇంటర్, ఫైనల్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఈస్ టు బి టేకెన్ యాజ్ వన్ ప్రాసెస్. అంటే ఒక ఇన్పుట్ని మనం ఫినిష్ ప్రొడక్ట్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ ఏ మల్టిపుల్ స్టేజెస్ ఇన్ ఇట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఈస్ టు బి టేకెన్ యాజ్ వన్ ప్రాసెస్. హియర్ దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ ఏ షుగర్, దట్ ఈస్ అ స్టీల్, సిమెంట్, దట్ ఈస్ మనకి ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతున్నాయో, so it takes a couple of process to convert the raw material into finished product. Whenever a product passes through 2 or more process, to find out cost of finished product, we need to apply this particular method of costing. So since we are having a multiple stages, we need to find out cost at each and every stage. In order to find out cost of each and every stage, we need to prepare
ప్రాసెస్ అకౌంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్. దట్ ఈస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ప్రాసెస్. కాబట్టి ప్రతి ప్రాసెస్లో ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వాట్ ప్రాసెస్ అకౌంట్. ఎనీవే ప్రాసెస్ అకౌంట్ ఈజ్ నామినల్ అకౌంట్. కాబట్టి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మనం చేయడం కోసం అయిన కాస్ట్ మొత్తాన్ని డెబిట్ చేయండి. కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే కనుక వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఇంకర్డ్, లెట్ టేక్ మెటల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ దట్ వీ షుడ్ అపోర్షన్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ ప్రాసెస్. కాబట్టి హియర్ ద యూనిక్ ఫీచర్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ ప్రాసెస్ బికమ్స్ వాట్ ఇన్పుట్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్. అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ ప్రాసెస్ బికమ్స్ ఇన్పుట్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్. సో ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లాస్ట్ ప్రాసెస్ గూడ్స్ విల్ బి ఫినిష్డ్, will be transferred to another account known as what a finished goods account. ఓకేనండి. ఇక్కడ సో మనకి లాట్ ట్రేసింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మిక్స్, అన్నీ మిక్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ మనకి లాస్ట్కి ఒక కేజీ తీసి ఈ కేజీ ఏ ఇన్పుట్ ఇవ్వడం వల్ల వస్తుంది అనేది మనం చెప్పడం దట్ ఈస్ అంత ఈజీ కాదు. లాట్ ట్రేసింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. దట్ ఈస్ లాట్ ట్రేస్ చేయాలంటే మనకి డిఫికల్ట్ అయిన టాస్క్ అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే here we are producing goods continuously, that too we are producing homogeneous goods. Standardized procedure we are following. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే హోమోజీనియస్ గూడ్స్ మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ టాస్క్ మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు వెన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ ప్రాసెస్ బికమ్స్ ఇన్పుట్ టు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అయినప్పుడు దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఈస్ టు బి అప్లైడ్. దీన్ని అప్లై చేస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ ప్రాసెస్ బికమ్స్ ఇన్పుట్ టు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అన్నప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో వచ్చిన ఈ కాస్ట్ let take that is whatever cost you have been incurred, this is for getting an output. కాబట్టి let take I have been given 1000 input. ఈ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో ద అవుట్పుట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్. కాబట్టి అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ బికమ్స్ ఇన్పుట్ టు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ పంపించాలంటే ఎంట్రీ వేయాలి కదా. కాబట్టి వాట్ ఇస్ ఎంట్రీ? ట్రాన్స్ఫర్ ఈ అకౌంట్ రా టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ అకౌంట్, రిసీవింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అకౌంట్ రా టు గివింగ్ డిపార్ట్మెంట్, నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అకౌంట్ రా టు దిస్ డిపార్ట్మెంట్, ఆర్ ప్రాసెస్ నెంబర్ 2 అకౌంట్ రా టు ప్రాసెస్ నెంబర్ 1 అకౌంట్, ఏదన్నా ఒకటే. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో వచ్చిన అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇన్పుట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మనం బై అంటే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, ఇటు పక్కకి 2 వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఇదంతా ఓకే, బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ వాట్ దెర్ ఈస్ ఎ లాస్. యాజ్ ఫర్ యాజ్ లాస్ ఈస్ కన్సర్న్ యూ హ్యావ్ 2 types of losses, దట్ ఈస్ నార్మల్ లాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అబ్నార్మల్ లాస్. సో నౌ ద పాయింట్ ఈజ్ సిన్స్ యూ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ హోమోజీనియస్ గూడ్స్, సో not only that everything will be mixed, it is very difficult to find out cost per unit. ఏ యూనిట్ యూనిట్కి కష్టం మనకి కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డిఫికల్ట్ అవుతుంది అనమాట. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యావరేజ్ కాస్ట్. హౌ టు గెట్ యావరేజ్ కాస్ట్? టోటల్ కాస్ట్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. టోటల్ కాస్ట్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ విల్ గెట్ యావరేజ్ కాస్ట్. అది ఇక్కడ మనకి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అన్న చోట పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ నార్మల్ లాస్, ఆ నార్మల్ లాస్ కాస్ట్ రిమైనింగ్ యూనిట్స్కి అబ్జర్వ్ చేయాలంటే కనుక దట్ ఈస్ మీరు ఏం చేయాలి? టోటల్ ఇన్పుట్లోంచి వీ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ వాట్ ఇన్పుట్ మైనస్ నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్, సో దట్ రిమైనింగ్ యూనిట్స్ విల్ గెట్, సో ఎంటైర్ కాస్ట్ ఈస్ టు బి అబ్జర్వ్డ్ బై రిమైనింగ్ యూనిట్స్. దేర్ ఫోర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ సి, దట్ ఈస్ సిపియు ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కాస్ట్ డివైడ్ బై ఇన్పుట్ మైనస్ నార్మల్ లాస్, బికాస్ నార్మల్ లాస్ కాస్ట్ ఈస్ టు బి చార్జ్ టు రిమైనింగ్ యూనిట్స్. అదేంటండి ఈ పాయింట్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, ఈ ప్రాసెస్ అకౌంట్లో ఉన్న కాస్ట్ మొత్తం మనం ఏం చేస్తాం? ఈ కాస్ట్ మొత్తం మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఓవర్ హెడ్స్ వేర్ ఇంకరింగ్, ఆ కాస్ట్ అంతా కూడా మనకి ఈ టోటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ కాస్ట్ కూడా సే 10 lakhs. 10 lakhs డివైడ్ బై టోటల్ అవుట్పుట్ ఎంత? 1,000 అనుకోండి, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో లాస్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ఏ లాస్, సే నార్మల్ లాస్ 10% అనుకోండి, 100 పోతుంది. అంటే ది ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఓన్లీ వాట్ 900. వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ యూ హ్యావ్ స్పెండ్, ఎంటైర్ కాస్ట్ ఈస్ టు బి అబ్జర్వ్డ్ బై గుడ్ యూనిట్స్. గుడ్ యూనిట్స్కి ఛార్జ్ చేయాలి. కాబట్టి నార్మల్ లాస్ తగ్గించాలన్నమాట. కాబట్టి టోటల్ కాస్ట్ డివైడ్ బై ఇన్పుట్ మైనస్ నార్మల్ లాస్, దట్స్ ఓకే. మరి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే నార్మల్ లాస్ అనేది అన్అవాయిడబుల్ లాస్. దట్ ఈస్ నార్మల్ లాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్హెరెంట్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ వర్క్. మనం వర్క్ చేసామంటే డెఫినెట్గా కొంత పోతుంది. కాబట్టి నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ కాస్ట్ని కస్టమర్కి ఛార్జ్ చేయాలి అన్నప్పుడు నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ అమ్మడం వల్ల వచ్చిన ఇన్కమ్ని కస్టమర్కి ఇవ్వాలి, అవసరం లేదా? కస్టమర్కి ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే నార్మల్ లాస్, దట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెస్ అకౌంట్ వీ నీడ్ టు సింప్లీ క్రియేట్ వాట్ నార్మల్ లాస్ బై నార్మల్ లాస్. ఎందుకంటే కాస్ట్ డెబిట్ ఉంది, కస్టమర్కి ఇవ్వాలంటే కాస్ట్ని తగ్గించాలి. కాబట్టి ఇది అకౌంట్ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ అయితే తగ్గించవచ్చు, మరి అకౌంట్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు సింప్లీ క్రెడిట్ చేసుకోవాలన్నమాట. నార్మల్ లాస్ వచ్చిన ఇన్కమ్ మొత్తాన్ని వీ నీడ్ టు క్రెడిట్ టు ద నార్మల్ లాస్, దట్ ఈస్ ప్రాసెస్ అకౌంట్. ప్రాసెస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే
అప్పుడు మనకి నెట్గా అయిన కాస్ట్ ఈ టోటల్ కాస్ట్లోంచి నామినల్ స్క్రాప్ తీసేస్తాము, ఆ నెట్ కాస్టే రిమైనింగ్ కస్టమర్ ఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఈ ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే టోటల్ కాస్ట్ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ స్క్రాప్ని తగ్గిస్తాం, ఆ నెట్ కాస్ట్ ఏదైతుందో ఆ నెట్ యూనిట్స్కి మనం ఛార్జ్ చేయాలన్నమాట. ఇన్పుట్ మైనస్ నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్, సో దట్ విల్ గెట్ ఏ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. ఏమో మాట్లాడరు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా చూడండి. నౌ ద పాయింట్ ఈస్ కన్సర్న్, యాజ్ ఫర్ యాజ్ లాస్ ఈస్ కన్సర్న్, వీ హ్యావ్ ఏ టోటలీ 2 types ఆఫ్ లాసెస్. దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ మైనస్ యాక్చువల్ ఇన్పుట్ మైనస్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ విల్ గెట్ వాట్, యాక్చువల్ లాస్. అవునా, యాక్చువల్ ఇన్పుట్ మైనస్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ విల్ గెట్ యాక్చువల్ లాస్. అయితే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, that is input is equal to 1000, you have a normal loss of 10%. నార్మల్ లాస్ 10% అంటే ఏం చేయాలి మనం, 100 యూనిట్స్ పోతుంది. ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రొడక్షన్, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రొడక్షన్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నార్మల్ అవుట్పుట్. నార్మల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓన్లీ 900 యూనిట్స్, 900 రావాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే లెట్ అయితే ఫస్ట్ అకేషన్, సో ఇన్పుట్ ఈజ్ 1000 బట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఓన్లీ 875. ఇన్పుట్ ఈజ్ 1000, output is 875, means what is actual loss, 125. So the expected loss is only 100. Normal loss is 100. Normal loss is 100, but actual loss is what? Actual loss 125. Over and above the normal loss is known as what? Abnormal loss. So abnormal loss is equal to, that is 25 units. Or another way of calculating abnormal loss is what? The actual production is only 875, but you are expected to produce 900. 900 ప్రొడక్షన్ చేయాల్సిన చోట మీరు 875 చేశారు అంటే you have a less output than your expectation. That's why that deviation is known as what, abnormal loss. Therefore expected loss, that is expected output, known as normal output minus actual output. Normal output minus actual output will get what, abnormal loss. Sometimes the reasons for having abnormal loss more than normal loss, normal loss కన్నా ఎక్కువ రావడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే when the machine is not in a good condition, machine condition కరెక్ట్గా లేకపోయినా ఆ మిషన్ దగ్గర పనిచేసే వర్కర్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ స్కిల్డ్ వర్కర్ వీఆర్ యూజింగ్ అన్స్కిల్డ్ వర్కర్, ఆర్ సెమీ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ వీఆర్ యూజింగ్. కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ వీఆర్ యూజింగ్, దట్స్ వై విల్ హ్యావ్ ఎ మోర్ లాస్ దాన్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. కాబట్టి ఆల్ దోస్ ఆర్ రీజన్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ అబ్నార్మల్ లాస్. సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్, యూ విల్ గెట్ ఎ గెయిన్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఈస్ 900, బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యూ గాట్ 910. ఇన్పుట్ ఈస్ 1000, అవుట్పుట్ ఈస్ 910. వాట్ ఈస్ ద లాస్, దట్ ఈస్ 90 is your actual loss. Expected loss is 100, but you got only 90. You got less loss than your expectation. Therefore such a deviation is known as what, abnormal gain. You got less loss means you got a gain. Therefore abnormal gain, extraordinary performance during normal conditions. Abnormal gain is equal to ఎలా వస్తుందండి, normal loss, that is a normal loss minus actual loss. Or you are expected to get only 900 but you got 910. కాబట్టి ఎలా వస్తుందండి, actual output minus expect normal output. So it is quite reverse for the normal abnormal loss. Abnormal gain రెండు రివర్స్ అనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే abnormal loss or abnormal gain, that is abnormal loss over and above the normal loss is known as abnormal loss. కాబట్టి abnormal loss కాస్ట్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు కాస్టింగ్ పిఎల్ అకౌంట్. దట్ ఈస్ కస్టమర్కి ఛార్జ్ చేయకూడదు. అబ్నార్మల్ గెయిన్ కూడా అంతే, దీన్ని ఏం చేయాలంటే దాని యొక్క వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దాని యొక్క వాల్యూ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు కాస్టింగ్ పిఎల్ అకౌంట్. కాబట్టి దాని యొక్క వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యూజ్ ఇస్ ఫార్ములా, కాస్ట్ పర్ యూనిట్. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ విల్ గెట్ టోటల్ అబ్నార్మల్ లాస్. అబ్నార్మల్ గెయిన్ యూనిట్స్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ విల్ గెట్ అబ్నార్మల్ గెయిన్ వాల్యూ. ఓకేనండి. ఇన్ దిస్ మేనర్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అబ్నార్మల్ గెయిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అబ్నార్మల్ లాస్. హౌవెవర్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ అబ్నార్మల్ గెయిన్ ఈస్ లాస్ ఈస్ కన్సర్న్, అబ్నార్మల్ లాస్ అంటే ఓవర్ అండ్ అబోవ్ ద నార్మల్ లాస్. ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ అమ్మడం వల్ల వచ్చే ఇన్కమ్ని అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. అంటే నెట్ అబ్నార్మల్ గెయిన్, నెట్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఓన్లీ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు కాస్టింగ్ పిఎల్ అకౌంట్. లాస్ వచ్చింది కరెక్టే, ఆ లాస్ యూనిట్స్ అమ్మడం వల్ల మనకి కొంత స్క్రాప్ వస్తుంది. ఆ స్క్రాప్ని అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ ఇస్తే తగ్గిపోతుంది అనమాట అబ్నార్మల్ లాస్. నెట్ అబ్నార్మల్ లాస్ అలోన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు కాస్టింగ్ పిఎల్ అకౌంట్. ఇన్ సిమిలర్ మేనర్ అబ్నార్మల్ గెయిన్ వచ్చిందంటే స్క్రాప్ పోయినట్టే. కాబట్టి ఈ అబ్నార్మల్ గెయిన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోంచి నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ అడ్జస్ట్ చేయాలి. గెయిన్ వచ్చిందంటే నార్మల్ లాస్ ఇంకా మనం సాక్రిఫైస్ చేసి గెయిన్ వచ్చినట్టు. ఈ గెయిన్ రాకపోతే మీకు లాస్ వచ్చేది, అదంతా కూడా నార్మల్ లాస్ అయ్యేది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ గెయిన్ స్క్రాప్ వాల్యూ పోగొట్టుకుని మనం గెయిన్ వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆ నార్మల్ లాస్ని అబ్నార్మల్ గెయిన్తో అడ్జస్ట్ చేసి నెట్ గెయిన్ ఓన్లీ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు కాస్టింగ్ పిఎల్ అకౌంట్. నెట్ గెయిన్ మాత్రమే కాస్టింగ్ పిఎల్ అకౌంట్కి పంపించాలి. ఓకేనండి. లెట్ టేక్
ఇప్పుడు మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. క్లోజింగ్ స్టాక్ యాక్చువల్గా ఉంది, క్లోజింగ్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్. ఆ క్లోజింగ్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ యొక్క వాల్యూ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనే దానికన్నా ముందల లెట్స్ సీ హౌ టు ప్రిపేర్ అ ప్రాస్ అకౌంట్. చూడండి, ఎవ్రీ టైమ్ దేర్ గివింగ్, మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చారు, మరి తెలియదు సరే తర్వాత చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఓకే, ప్రాసెస్ నెంబర్ 1 చూడండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1, that is PSL Limited produces a product ABU which passes through two processes, that is process number 1, process number 2. Output of each process is treated as raw material of the next process to which it is transferred. Output of second process is transferred to finished stock. The following data relates to December 2017. Process number 1, process number 2. 25,000 units introduced at a cost of 2 lakhs. 2 lakhs per metal cost you have to debit. Sometimes you will use more than one type of raw metal. So again we are using other materials, debit, direct labor debit, manufacturing expense debit. See, normal loss is what? 10% of input. What is input? 25,000 input, on which the expected loss is 10%, is nothing but 2,500. 2,500 is a normal loss. Input is 25,000. Now tell me what is expected output? 2,500 is expected output. Sorry, 22,500 is the expected output. Whereas the actual output is how much? 22,000. That is you are expected to get 22,500, but you got only 22,000. You got less output than your expectation. That's why that is since you got more, less output means more loss. The difference becomes what? Abnormal loss. Or input is 25,000, output is 22,000. The actual loss is what? 3,000 is your actual loss. Actual loss is what? 3,000. The expected loss is only 2,500, but you got 3,000 loss. Over and above normal loss is known as what? Abnormal loss. Normal loss is only 10% input, which is 2,500. But actual loss is what? 3,000. You have more loss than your expectation by 500. Therefore, 500 is known as what? Abnormal loss. Let's prepare process account, abnormal loss account or abnormal gain account. Let's see. So as far as process number 1 account is concerned, let's see process number 1 account. Whatever cost you have been incurred, we should simply debit. Two metals, 25,000 units. This is units column. This is amount. Units amount. What is cost? 2 lakhs. 2, again other metals, direct metals. 1,92,000. Direct labor 2,24,000. 2, manufacturing overheads, factory overheads 1,40,000. Then by normal loss income we need to credit. Input is what? 25,000. What is the percent of normal loss? 10% is 2,500. So normal loss we are selling at the rate of what? See, scrap value we are selling at 10 rupees. Kabatti 25,000. See, by actual output will be transferred to next process. What is actual output? 22,000. So input is what? 25,000. Output is 22,000. The loss is what? 3,000. The normal loss is what? 2,500. You got more loss than expected loss. That over and above the normal loss is known as abnormal loss. Now what is the entry for abnormal loss? Debit all expense losses. Kabatti abnormal loss account to process number 1 account. So to buy abnormal loss 500. Now it is a time to find out cost per unit. How to get cost per unit? Total cost minus scrap value of normal loss, scrap of normal loss, divided by input minus normal loss. Total cost, how much it is? 7,56,000 minus scrap is 25,000, divided by input is 25,000 minus normal loss is 2,500.
32.449 ఒక యూనిట్ అంత కాస్ట్. కాబట్టి యూనిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ 32,000 32.49 ఒక యూనిట్కి ఎంత అయితే వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ 20,000 కాబట్టి ఎంత అవుతుంది కాస్ట్ 7,780. This number you can take balance figure because you have a fraction. Otherwise abnormal loss 500 into 32.49. Since you are having a small fraction, you can take this number as a balance figure. 16,000, that is 220. Then that is all about process number 1. You have a, that is abnormal loss. What is the entry for abnormal loss? Abnormal loss lo manaki posting ichukunte, so to process one account, how many abnormal loss units? 500. What is the value of those? 16,220. So let's see, the point is abnormal loss. Since these are loss, we'll sell in the market as a scrap. Scrap అమ్ముతాం కదా, స్క్రాప్ అమ్మితే ఏంటి, క్యాష్ కుండా రాటు అబ్నామ్ లాస్. సేల్ చేయడం వల్ల వచ్చిన అమౌంట్ మొత్తాన్ని అబ్నామ్ లాస్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ ఇచ్చుకుంటాం. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, దట్ ఈస్ ఎనీవే, దట్ ఈస్ క్యాష్ కుండా రాటు సేల్స్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అబ్నామ్ లాస్. ఇట్ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్ బికాస్ స్క్రాప్ సేల్స్ దీస్ ఆర్. ఎన్ని 500 at the rate of 10 rupees, 5,000 you'll get. So if you observe carefully, 16,220 is a loss, but if you sell the scrap, the net only will transfer to costing P&L account. By costing P&L account, this is amount. Okay, this is the first process account. In a similar manner, we are having process number 2 also. Let's take process number 2. ఏంటంట, అవుట్పుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ నెంబర్ 1 బికమ్స్ ఇన్పుట్ టు ప్రాసెస్ నెంబర్ 2. దట్ ఈస్ 2 ప్రాసెస్ నెంబర్ 1 ఎంతండి 22,000, 7,14,780, 7,14,780, 22,000. Then 2 metals. See the question. In question they have been given other costs. 2 metals 96,000, 96,020. Direct labor 1,28,000. 2 factory overheads 60,000. Then normal loss you need to credit by normal loss. What is input 22,000? How much percentage? 10% means 2,200 you should get at the rate of 9 rupees means what? 19,800. Then the actual output will be transferred to finished product 20,000. The input is 22,000, output is 20,000. The difference is nothing but actual loss for 2,000. But you were expected to get 2,200 as a 2,200 is what the normal loss, but you got less loss than your expectation. So the difference is nothing but what the abnormal gain. Credit all incomes and gains. Therefore, process number 1 2 account to abnormal gain. How much? That is 200 units. Now we need to find out CPU cost per unit. Total cost 2,84,020. ఇప్పుడు 8 ఉందమ్మా, 8 ఇది 8 కదా, 2,98,000. ఆల్రెడీ చేసి చెప్పండి, చూసి చెప్పండి ఏమన్నా. 9 lakh, ఒక 9,98,000 minus scrap value ఎంత 19,800 divided by input is what 20,000 minus scrap value is what 2,200. ఇలా చేస్తే మనకి పరిగెట్ రాలేదు. ఇక్కడ చెప్పండి ఎంత? 7,14,780 plus 90,000 plus 1,28,000 60,000 9,88,000 800 స్క్రాప్ వాల్యూ ఎంత 19,800. చెప్పండి ఎంత వచ్చింది పర్ యూనిట్?
49.44 అది ఒక యూనిట్కి. కాబట్టి at the rate of finish good at the rate of 49.44 ఎంత 9,88,800. So this number you can take it as a balance figure, only single number, that is credit minus debit. 22,200 total ఎంత 10,86,000 ఎంత 800 కదా ఎంత 10,88,600 10,08,600. This number you can take it as a balance figure. 9,800 is a abnormal gain. Next one, what about abnormal gain? If you have taken abnormal gain ఏం చేస్తామంటే, సో అబ్నార్మల్ గెయిన్ అకౌంట్ పోస్టింగ్ ఇస్తే చూడండి, బై ప్రాసెస్ 2 అకౌంట్ ఎంత వచ్చిందండి 200, అబ్నార్మల్ గెయిన్ ఎంత 9,800. అయితే గెయిన్ వచ్చింది అంటే స్క్రాప్ వెళ్ళిపోయినట్టుగా నామలాస్, కాబట్టి గెయిన్ తగ్గించుకోవాలన్నమాట. అబ్నార్మల్ గెయిన్ అకౌంట్ ఈ షోయింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, గెయిన్ వచ్చిందంటే నామలాస్ పోయింది కాబట్టి తగ్గించుకోవాలి. కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే అబ్నార్మల్ గెయిన్ అకౌంట్ రావటం నామలాస్ అకౌంట్ 2 నామలాస్ ఎంతండి 200 units at the rate of 9 rupees 800. కాబట్టి నెట్ లాస్ ఓన్లీ షుడ్ ట్రాన్స్ఫర్, నెట్ గెయిన్ ఓన్లీ షుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్. దట్ ఈస్ 8,000 is a net gain. That net gain alone should be transferred to costing P&L account. అంతే. ఓకేనండి, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ బేసిక్ క్వశ్చన్. ఇదంతా కూడా బేసిక్ ప్రాబ్లం అనమాట. దాని తర్వాత ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్లోజింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఉంటే కనుక క్లోజింగ్, సిన్స్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ since you are doing production continuously, then always you are having chance to have what closing work in progress. ఈ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మొత్తాన్ని ఎలా వాల్యూ చేయాలంటే ఇదర్ యాక్చువల్ ప్రకారం వాల్యూ చేయాలి, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దట్స్ వై దెర్ ఈస్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కన్వర్టింగ్ ఇన్కంప్లీట్ యూనిట్స్ ఇంటూ ఈక్వలెంట్ కంప్లీటెడ్ యూనిట్స్. కాబట్టి లెట్ టేక్ 2 units 50% అయిపోయింది అనుకోండి, 2 units 50% అయిపోయిందన్న 1 unit 100% అయిపోయిందన్న ఒకటా కదా. కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది మనకి, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్, యూ విల్ గెట్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్, జస్ట్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్కంప్లీట్ యూనిట్స్ ఇంటూ ఈక్వలెంట్ కంప్లీట్ యూనిట్స్. కాబట్టి క్వశ్చన్లో మనకి ఇన్ ఏ ప్రాసెస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఉంటే కనుక అప్పుడు మనం ఈ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఫామ్లో వాడకూడదు, ఇంకా ఈ ఫామ్లో వాడకూడదు. సో మనం వీ నీడ్ టు అప్లై ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ. ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి దాని యొక్క వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ అప్లై చేయాలంటే కనుక మనకి ఎలా వస్తుందండి, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ దట్ ఈస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ విల్ గెట్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. కాబట్టి క్లోజింగ్ స్టాక్ యొక్క వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే మెటీరియల్, లేబర్, ఓవర్ హెడ్స్, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ చేసిన జరుగుతున్న వర్క్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ప్రాసెస్ అకౌంట్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్, అది మంత్ అవ్వచ్చు, హాఫ్ ఇయర్ అవ్వచ్చు, క్వార్టర్ అవ్వచ్చు. ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఆ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మెటీరియల్ ఎంత పర్సెంట్ అయిపోయింది, లేబర్లు ఎంత పర్సెంట్ అయిపోయింది, ఓవర్ హెడ్స్ ఎంత పర్సెంట్ అయిపోయింది చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ గట్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ వస్తుంది. కాబట్టి ఫినిష్ గూడ్స్ యొక్క కంప్లీషన్, డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫినిష్ గూడ్స్ ఆల్వేస్ 100%. కాబట్టి ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. టోటల్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్, టోటల్ కాస్ట్ బై టోటల్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ విల్ గెట్ ఏ కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్టాక్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం, 100 units ప్రొడక్షన్ చేస్తే దాంట్లో ఒక 70 units ఫినిష్ అయిపోయినాయి, ఒక 30 units ఒక జస్ట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఉందన్నమాట, ఒక 20% అయింది అనుకోండి. అప్పుడు అవుట్ గెట్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫినిష్ గూడ్స్ ఆల్వేస్ 100, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ విల్ గెట్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. 30 into 20% ఎంత 6, టోటల్ ఎంత ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ 76 ఆర్ ద ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. లెట్ టేక్ యూ హ్యావ్ ఇంకర్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఇంకర్ చేశారంటే సే 70,000 ఇంకర్ అయ్యనుకోండి. అప్పుడు వాట్ ఈస్ కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్, కాస్ట్ డివైడ్ బై ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ విల్ గెట్ కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. ఎంత కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,000. ఒక యూనిట్కి 1,000. అలా ఎన్ని యూనిట్స్ ఉంటే అన్ని 1,000 అవుతుందా అవుతా. కాబట్టి ఒక యూనిట్కి 1,000. అలా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి 70,000 70 ఉన్నాయి. 70 into 1,000 70,000. ఫినిష్ గూడ్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత 70,000. అలాగే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వాల్యూ ఎంత 6,000. 6 into 1,000 6,000.
నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ గట్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. ఇది మెటల్కి, అలాగే లేబర్కి ఓవర్ హెడ్స్కి అలా చేయాలన్నమాట. అప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎంత, ఈ మెటల్ లేబర్ ఓవర్ హెడ్స్ 3 యాడ్ చేస్తే దెన్ విల్ గెట్ ఏ క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ. ఓకేనండి. అలా మనం క్లోజింగ్ స్టాక్ యొక్క వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దాని తర్వాత దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్, FIFO మెథడ్, LIFO మెథడ్, సింపుల్ యావరేజ్, సారీ వెయిటెడ్ యావరేజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. FIFO మెథడ్ అంటారు. ఇలా చూడండి, FIFO మెథడ్ ప్రకారం ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్, వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ క్లోజింగ్ స్టాక్ విల్ అప్లై ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. ద సేమ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ బికమ్స్ వాట్ ఓపెనింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పీరియడ్. అప్పుడు ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే మనం లెట్స్ సి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1000, యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సే 30%. యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో మనం పెట్టింది ఎంత సార్ అంటే ఫ్రెష్గా ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఇంకొక 9,000 ఉంది. టోటల్ ఎంత 10,000 యూనిట్స్లో ఈ 10,000 ఇప్పుడు ఏమైంది సార్ అంటే కరెంట్ పీరియడ్లో ఫినిష్ అయిపోయింది. సే ఒక 8,000 ఉన్నాయి. క్లోజింగ్ ఎంత ఉంది 2,000 ఉంది. కాసేపు దెర్ ఈజ్ నో లాస్ అనుకుందాం కాసేపు. అప్పుడు ఎంత అండి 10,000. ఇప్పుడు 8,000 యూనిట్స్ యొక్క 8,000 యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 8,000 యూనిట్స్ యొక్క 8,000 యూనిట్స్ మనం బైఫికేట్ చేయాలన్నమాట. అండర్ FIFO మెథడ్ వీ నీడ్ టు బైఫికేట్ ద ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. 2 లాట్స్ ఆర్ దేర్. ఇది ఫస్ట్ లాట్ ఓపెనింగ్, ఇది ఫ్రెష్ యూనిట్స్, ఇది సెకండ్ లాట్. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ 1,000 యూనిట్స్ ఎంత తీసుకోవాలి, 30% అయిపోయింది కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి మీరు, యూ షుడ్ టేక్ ఓన్లీ రిమైనింగ్ 70% తీసుకోవాలి. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్, ఫ్రెష్గా పెట్టి కంప్లీట్ చేసేవంటే ఎంత తీసుకోవాలి మనకి, డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఫర్ ది 7,000 యూనిట్స్ ఆర్ వాట్ 100% షుడ్ టేక్. రెండు మాట్లాడరు. కాబట్టి క్లోజింగ్ అంటే సే క్లోజింగ్ 40% అయిపోయింది అనుకోండి, ఇవన్నీ ఫ్రెష్ యూనిట్సే కదా, ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసాం. ఇలా చేస్తే మనకి ఎంతో 800 వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ ఫర్ ద, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ మార్చ్ మంత్ అనుకోండి, మనకు వచ్చే ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా ఈ మంత్, ప్రీవియస్ మంత్, నెక్స్ట్ మంత్ అన్ని కలిపా కరెంట్ మంత్. ఎందుకంటే మనం ఓపెనింగ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది 30% అయిపోయింది, 70 తీసుకున్నాం, రిమైనింగ్ తీసుకున్నాం ఫ్రెష్. దాంతోపాటు క్లోజింగ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ 40%. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద ఎంటైర్ వర్క్ యూ డిడ్ ఇన్ ద కరెంట్ మంత్లో చేసిందే. కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ ఫర్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ ద కరెంట్ మంత్. ఓకేనండి. కాబట్టి ఇది ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ ఫర్ ద కరెంట్ మంత్ కాబట్టి కాస్ట్ ఇక్కడ కరెంట్ మంత్లో అయిన కాస్ట్ మాత్రం తీసుకోండి. దట్ ఈస్ కరెంట్ మంత్లో అయిన కాస్ట్ డివైడ్ బై కరెంట్ మంత్లో వచ్చిన యూనిట్స్తో డివైడ్ చేస్తే వీళ్ళు గట్టే కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్ ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది అనమాట. FIFO మెథడ్ ప్రకారం మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ డివైడ్. FIFO మెథడ్ ప్రకారం మనం ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత, ఫ్రెష్ యూనిట్స్ ఎంతో డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనా, చూడండి ఒకసారి చూద్దాం. యాజ్ ఫర్ యాజ్ యావరేజ్ మెథడ్ ఈజ్ కన్సర్న్, యావరేజ్ మెథడ్ అలా ఉండదన్నమాట. చూద్దాం ఒకసారి. లెట్స్ సీ క్వశ్చన్. ఓపెనింగ్ వర్కింగ్ వస్తే ఎంత అండి 1,000 యూనిట్స్ 60% అయిపోయిందంట. సో కాస్ట్ ఎంత 1,10,000 ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యూ. యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ 10,000 యూనిట్స్. కాస్ట్ 19,30,000 ఈజ్ ద కాస్ట్. ట్రాన్స్ఫర్ టు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ 9,000 యూనిట్స్. వీఆర్ ట్రాన్స్ 9,000. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ పంపించామంటే దీంట్లో ఓపెనింగ్ కూడా ఉంటే ఉండవా, ఫినిష్ అయిపోయినాయి అంటే. కాబట్టి సిన్స్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ FIFO మెథడ్ ఫినిష్ అయిపోయినాయంటే దాంట్లో డెఫినెట్గా ఓపెనింగ్ స్టాక్ కూడా ఉంటుందా ఉండదా, ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. కాబట్టి 9,000లో ఓపెనింగ్ ఒక 1,000, మిగతా యూనిట్స్ అన్నీ ఏంటి ఫ్రెష్ యూనిట్స్. ఎన్ని 8,000 ఆర్ వాట్ ఫ్రెష్ యూనిట్స్. క్లోజింగ్ 800 యూనిట్స్ 70% కంప్లీషన్. నార్మల్ లాస్ ఎస్టిమేటెడ్ 10% ఆఫ్ టోటల్ ఇన్పుట్ ఇంక్లూడింగ్ ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. నార్మల్ లాస్ ఉందంట 10% అంట. స్క్రాప్ 10 రూపీస్ పర్ యూనిట్. స్క్రాప్ 100% కంప్లీట్. యూజింగ్ FIFO మెథడ్ కంప్యూట్ ఈక్వలెంట్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్. వీ నీడ్ టు ఫాలో FIFO మెథడ్. FIFO మెథడ్ వాడండి. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు అప్లై కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ ఇలా చూడండి, స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ వాట్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్, స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ అండ్ కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్. హియర్ వి షుడ్ బైఫర్కేట్, దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ యూనిట్స్, దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ యూనిట్స్. మెటీరియల్ ఒకటే కాస్ట్ ఉన్నట్టుంది, కాస్ట్ రాద్దాం. ఓపెనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎన్ని 1,000. ఫ్రెష్ యూనిట్స్ తెలుసా, ప్రస్తుతం తెలియదు, చెప్పారా వాళ్ళు నిన్న. ఒక ఫినిష్ గూడ్స్ ఎన్ని, ఫ్రెష్ యూనిట్స్ ఎన్ని చెప్పారా కదా. యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ 10,000. టోటల్ ఎంత అండి 11,000. 11,000లో ఇప్పుడు ఏమేం సార్ అంటే ఫినిష్ గూడ్స్లో అవుట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఎంత 1,000. ఫినిష్ చేసింది ఎన్ని గూడ్స్ 9,000.
9,000లో ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ పోతే ఇంకా 8,000 అంతా ఎక్కడి నుంచి అవుతాయి? అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ యూనిట్స్ నుంచి 8,000. దెన్ వాట్ అబౌట్ క్లోజింగ్? యూ హ్యావ్ ఏ క్లోజింగ్ హౌ మచ్? 800. క్లోజింగ్ ఈజ్ వాట్? 800 యూనిట్స్. దెన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ నార్మల్ లాస్ 10% టోటల్ ఇన్పుట్ ఎంత అండి? ఇంక్లూడింగ్ ఓపెనింగ్ 11,000 10% 1,100. టాలీ అయిందా? 100 అలా వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ abnormal loss. Over and above the normal loss is nothing but abnormal loss, like a balance figure. Now degree of completion for normal loss is always 0 because its cost to be spread to remaining spread చేయాలంటే అవి యూనిట్స్ ఉండకూడదు అనమాట. దట్స్ వై వి షుడ్ టేక్ 0%. ఓపెనింగ్ ఆల్రెడీ ఎంత అయిపోయింది? 60% అయిపోయింది కాబట్టి వి షుడ్ కంప్లీట్ ఓన్లీ రిమైనింగ్ ఎంత అండి? 40 తీసుకోవాలి. అది 400 యూనిట్స్. 400 అంటే ఇది ఈ మంత్లో చేసిందా ప్రీవియస్ మంత్? ఇదంతా మంత్ అని చెప్పారా ఇయర్ అని చెప్పారా? పీరియడ్ ఇచ్చారా? ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పీరియడ్ మంత్ అనుకోండి, అదంతా కూడా ఈ మంత్ చేసిన వర్కే 400. ఇది ఫ్రెష్గా పెట్టి కంప్లీట్ చేసామంటే డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఎంత? 100% డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఎంత అండి? 8,000. క్లోజింగ్ స్టాక్ చెప్పారు వాళ్ళే ఎంత అండి? 70%, 600. అబ్నామ్ లాస్, నామ్ లాస్ ఆల్వేస్ 0. అబ్నామ్ లాస్ చెప్పారు వాళ్ళు 100% అయిపోయిందంట. స్క్రాప్ అంటే దాంట్లో నామ్ లాస్ ఉంది, అబ్నామ్ లాస్ ఉంది. బట్ నామ్ లాస్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆల్వేస్ షుడ్ టేక్ వాట్? 0%. చెప్పండి ఎంత అండి? 100%, 100 యూనిట్స్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ టోటల్? 9,000 అయిందండి? చెప్పండి ఏనాడా? అది తగ్గించాలి. ఇది క్వాంటిటీ యాక్చువల్గా ఎంత ఈక్వల్ యూనిట్స్ కాస్ట్ని తగ్గించాలి. ఓకేనండి. ఈక్వల్ యూనిట్స్ ఫర్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ ద కరెంట్ మంత్. ఈ మంత్లో చేసిన వర్క్, అది ఈ పీరియడ్లో చేసిన వర్క్. కాబట్టి కాస్ట్ ఇంకర్డ్ ఇన్ కరెంట్ పీరియడ్లో కరెంట్ మంత్లో అయిన కాస్ట్ ఎంత? ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇచ్చారు 19 lakh, దట్ ఈస్ 19 lakh 30,000. ఈ 19 lakh 30,000 నుంచి స్క్రాప్ వాల్యూ తగ్గించాలిగా. అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం, మరి స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ తగ్గించాలన్నమాట. మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ. వాట్ ఇస్ స్క్రాప్ వాల్యూ? స్క్రాప్ వాల్యూ ఎంత అండి? 10 rupees ఇంటూ నామ్ లాస్ ఎంత? 1,100. కాబట్టి 11,000 తీసేయాలి. అంటే ఎంత? 19 lakh 19,000 అవునా? డివైడ్ చేయండి వస్తుంది. కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్ జస్ట్ డివైడ్ A by B. ఇక్కడ పాయింట్ అంతా ఏంటి సార్ అంటే ఇది ఈ పీరియడ్ అయిన కాస్ట్ కాబట్టి ఈ పీరియడ్లో వచ్చిన యూనిట్స్ డివైడ్ చేయాలన్నమాట. 210.87 ఇంతే ఇచ్చింది, ఇంకా అంతే. క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. అబ్నామ్ లాస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు మీకు దాని యొక్క వాల్యూ అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇదంతా కూడా ఏంటి? FIFO మెథడ్. వేరే ఇదే క్వశ్చన్కి యావరేజ్ మెథడ్ అనుకోండి. లెట్ టేక్ అబౌట్ యావరేజ్ మెథడ్. సో యావరేజ్ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే నో నీడ్ ఆఫ్ బైఫర్కేషన్ చేయాల్సిన అవసరం. ఓపెనింగ్ 1,000 యూనిట్స్ 9,000 టోటల్ 10,000. 8,000 ఫినిష్ అయిపోయినాయి అంటే దాంట్లో మనం అవుట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అంతా ఫ్రెష్ యూనిట్స్ అంతా బైఫర్కేట్ చేసి FIFO మెథడ్లో. కానీ యావరేజ్ మెథడ్ అలా చేయాల్సిన అవసరం. 8,000కి డిగ్రీ కమ్ 100%. 8,000లో ఓపెనింగ్ కూడా ఉన్నాయి లేవు 1,000 ఆల్రెడీ 30% అయిపోయింది. యూ షుడ్ టేక్ సపోజ్ టేక్ 10%, 70%. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ 70 వీఆర్ టేక్ 100%. అంటే ఓపెనింగ్ వర్క్ లోడ్ కూడా తీసుకున్నాం లేదా? తీసుకున్నట్టు. అంటే మనకు వచ్చి ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ ఓన్లీ కరెంట్ పీరియడ్ కాదు, ప్రీవియస్ పీరియడ్లో చేసిన వర్క్ లోడ్ కూడా దీంట్లో ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మిగతా అన్ని మామూలే. దట్ ఈస్ క్లోజింగ్కి సేమ్ తీసుకుంటాం డిగ్రీ కంప్లీషన్ 40%. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ FIFO method and average method is that in FIFO method bifurcation of finished goods is required, but in average method such bifurcation is not required. The moment you complete should take 100% degree of completion. Definitely this finished goods contains ఓపెనింగ్లో చేసిన వర్క్లో కూడా దాంట్లో ఉంది, కానీ ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ టేకింగ్ 100%. కాబట్టి ఇవి ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ ఫర్ ద వర్క్ డన్ ద కరెంట్ మంత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రీవియస్ మంత్. కాబట్టి వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్, కాస్ట్ ఇంకడ్ ఇన్ ద కరెంట్ మంత్ ప్లస్ కాస్ట్ ఇంకడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ మంత్ అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనమాట. ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ బస్ ఉంది కదా, ఈ 1,000 యూనిట్స్ యొక్క వాల్యూ తీసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు టోటల్ వస్తుంది. టోటల్ కాస్ట్ బై టోటల్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ విల్ గెట్ కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంతే. ఇదండి క్యూ కంపెనీ మేక్స్ one product using cross costing. Weighted average method is used for valuation. Weighted average అన్న యావరేజ్ మెథడ్ అన్న ఒకటే.
For last month, the following information is available. Opening 1000 units, value of work in progress, materials 1,20,500, conversion cost. Opening ఇచ్చారన్నమాట, కన్వర్షన్ కాస్ట్ ఇచ్చారు, లేబర్ ప్లస్ ఓవర్హెడ్స్ విల్ గెట్ కన్వర్షన్ కాస్ట్. డ్యూరింగ్ సెప్టెంబర్ 2250 యూనిట్స్ వర్ యాడెడ్. ఫ్రెష్ యూనిట్స్, ఓపెనింగ్ యూనిట్స్ అనమాట, ఫ్రెష్ యూనిట్స్ అనమాట. ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంకర్డ్, అంటే ఈ మంత్లో అయిన కాస్ట్ ఇది. ఇదేమో ప్రీవియస్ మంత్, ఓపెనింగ్ అంటే లాస్ట్ మంత్లో అయిన కాస్ట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చారు 1250, మెటా 100% అయిపోయింది, కన్వర్షన్ 90% అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ యూనిట్స్ ఫర్ ద పీరియడ్? ఈ కంప్లీట్ అయిపోయిన యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని యొక్క వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. వాల్యూ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఫాలో వాట్ దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్ స్టేట్మెంట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్. ఎలా చేయాలండి? ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇన్పుట్ యూనిట్స్, దట్ ఈస్ అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ యూనిట్స్, దెన్ మెటల్ కాస్ట్, లేబర్, ఓవర్హెడ్స్. ఇన్పుట్ ఓపెనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓపెనింగ్ 1000, ఫ్రెష్గా పెట్టిన యూనిట్స్ ఎన్ని? 2000. ఓకే సరే, 2250, టోటల్ 3250. అవుట్పుట్ క్లోజింగ్ ఎంత? 1250. రిమైనింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? దట్ ఈస్ 2000 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆల్వేస్ 100%, మెటల్ 100, లేబర్ 100, ఓవర్హెడ్స్ ఆల్సో 100%. Number of units into degree of completion will get equivalent units 2000, 2000, 2000. What about closing? So it is conversion cost, CC. Metal 100% is 1250. What about conversion cost? 90% is. And the 90% is 1125. Total and the units 3250 units, 3125 equivalent units. ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ ఫర్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ ద కరెంట్ మంత్ అండ్ ప్రీవియస్ మంత్, రెండు కలిపి. లెట్ టేక్ కాస్ట్ ఇంకర్డ్ ఇన్ ద కరెంట్ మంత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రీవియస్ మంత్. కాస్ట్ ఇన్ ద కరెంట్ మంత్, సెప్టెంబర్ మంత్లో ఎంత కాస్ట్? 4,95,000. ఇక్కడ 5,46,750. యాడ్ కాస్ట్ ఇంకర్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ మంత్ 1,20,500, 67,000. Start this. Total cost current month and previous month 6,17,500, 750. Divide by ఇది ఏ అనుకోండి, ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ బి అనుకోండి. ఏ బై బి విల్ గెట్ కాస్ట్ పర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్ 194. టోటల్ ఎంత? 4. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫినిష్ గుడ్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. ఫినిష్ అయిపోయిన 2000 కదా, 2000 యూనిట్స్ ఇంటూ 190. కన్వర్షన్ కాస్ట్ 2000 యూనిట్స్ ఇంటూ డైరెక్ట్గా మీరు డైరెక్ట్గా 2000 ఇంటూ 3 86.4 తీసుకోవచ్చుగా. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫినిష్ గుడ్స్ వాల్యూ వస్తుంది 7,70,800. దట్ ఈస్ ద ఫినిష్ గుడ్స్ వాల్యూ. తెచ్చి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ, ఇవ్వండి. ఓకేనా? ఓకే. తర్వాత చూడండి, టూ మెటల్ అంటే యాజ్ ఫర్ యాజ్ టూ మెటల్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కన్సర్న్ వెన్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ అదర్ దాన్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అకౌంట్. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ కాకుండా సెకండ్ ప్రాసెస్, థర్డ్ ప్రాసెస్ ప్రిపేర్ చేస్తే దట్ ఈస్ అప్పుడే అవుతుందంటే వీఆర్ రిసీవింగ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ప్రాసెస్. కాస్ట్ ఆఫ్ యూనిట్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ప్రాసెస్ బికమ్స్ మెటల్ 1. మెటల్ కాస్ట్ ఇంకా కరెంట్ ప్రాసెస్ బికమ్స్ మెటల్ 2 అవుతుంది అనమాట. అంటే మనం చేసినప్పుడు మెటల్ 1, మెటల్ 2, లేబర్, ఓవర్హెడ్స్ అలా డివైడ్ చేయాలి ఈక్వలెంట్ స్టేట్మెంట్లో. ఓకేనండి. కాబట్టి మెటల్ 2 అంటే కరెంట్ ప్రాసెస్లో ఇంక్రైన్ కాస్ట్, కరెంట్ మంత్లో అయిన కాస్ట్, లేబర్, ఓవర్హెడ్స్ కూడా కరెంట్ మంతే. కాబట్టి ఇప్పుడు దాకా చేసింది ఎలా అయితే చేస్తామో ఇప్పుడు కూడా ఇది కూడా సేమే. బట్ మెటల్ 1 అంటే ప్రీవియస్ ప్రాసెస్ వచ్చిన యూనిట్స్ కాబట్టి ఆ ప్రీవియస్ ప్రాసెస్ వచ్చిన యూనిట్స్కి ఇప్పుడు ఫినిష్ అయిపోయిందంటే ప్రీవియస్ ప్రాసెస్ రాబట్టే కదా. అలాగే ఇప్పుడు క్లోజింగ్ ఉంది అంటే ఈ ప్రాసెస్లో క్లోజింగ్ ఉందంటే ముందు ప్రాసెస్ రాబట్టే కదా. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మనం మెటల్ 1కి వీ షుడ్ టేక్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆల్వేస్ 100 ఎక్సెప్ట్ నార్మల్ లాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. దట్ ఈస్ నార్మల్ లాస్ 0 యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ 0. ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ అంటే లాస్ట్ స్పీడ్ క్లోజింగ్ కాబట్టి ఇంక్లూడ్ చేస్తుంటాం క్లోజింగ్లో, మళ్ళీ ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. నార్మల్ లాస్ కూడా 0 వేసుకోవాలి. ఫర్ రిమైనింగ్ ఆల్ వీ షుడ్ టేక్ 100%. ఫినిష్ అయిపోయినా జరుగుతున్నా అది ఈ ప్రాసెస్లో ఫినిష్ క్లోజింగ్ ఉంది, అది ముందు ప్రాసెస్ అయిపోతేనే కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తుంది. ముందు ప్రాసెస్ కాస్ట్ 100% ఛార్జ్ చేయాలన్నమాట. ఇంకా మిగతా అంతా మావలే.
తర్వాత అండి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ ప్రాఫిట్స్. సమ్ టైమ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ గూడ్స్ అట్ కాస్ట్ విల్ యాడ్ ఎ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసి పంపిస్తాం అనమాట. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ బికమ్స్ ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అయినప్పుడు వీఆర్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ గూడ్స్ అట్ కాస్ట్, వీఆర్ యాడింగ్ ఏ ప్రాఫిట్, కొంత ప్రాఫిట్ మీరు యాడ్ చేస్తారనమాట. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ప్రాఫిట్ యూఆర్ యాడింగ్, సో ఆ ప్రాఫిట్ అంత యాడ్ చేస్తున్న విషయం ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తెలుస్తుంది తప్ప నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తెలియదు. కాబట్టి నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ పేడ్ దట్ ఈస్ టు బి టేకెన్ యాజ్ ఎ కాస్ట్. అలాగే సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు థర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ పంపించినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సెకండ్ వాళ్ళు కొంత యాడ్ చేస్తారు ప్రాఫిట్. సో అది సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తెలుస్తుంది, టాప్ కంపెనీ యాజ్ ఎ హోల్గా తెలుస్తుంది తప్ప పక్క డిపార్ట్మెంట్ తెలియదు అనమాట ఎంత కాస్ట్ ఏంటనేది. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ స్పెండ్ దట్ ఈస్ టు బి టేకెన్ యాజ్ ఎ కాస్ట్. కానీ కంపెనీ యాజ్ ఎ హోల్గా ఈ టాప్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరెవరు ఎంత పంపించారు, ఎంత ప్రాఫిట్ ఇంక్లూడ్ చేశారు ఏంటి అనే విషయం వాళ్ళు తెలుస్తుంది అనమాట. ద సేమ్ టైం వీ నీడ్ టు ఎలిమినేట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అన్రిలీజ్డ్ ప్రాఫిట్. క్లోజింగ్ స్టాక్లో ప్రాఫిట్ కొంత ఉంటుంది, ఓపెనింగ్ స్టాక్లో కొంత ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ చూసుకుని దాన్ని బట్టి మనం పంపించాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ అంటే మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ గూడ్స్ అట్ కాస్ట్ ద రీజన్ ఫర్ యాడింగ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ వాట్, ప్రాఫిట్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే దట్ ఈస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. మార్కెట్లో అమ్మితే మనకి సేల్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ గూడ్స్ అట్ కాస్ట్ దట్ ఈస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్లో సేల్ చేయకుండా పంపిస్తామంటే మనకు ఆపర్చునిటీ పోతుంది కాబట్టి అది కూడా యాడ్ చేసి పంపిస్తాం అనమాట. కాబట్టి దట్స్ వై ఈవెన్ in a decentralized organization each and every department is to be taken as a profit center. కాబట్టి which is responsible to generate a profit. The performance of the particular manager is purely depends upon his division, nothing but a profit. కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రెవెన్యూ కాస్ట్ రెండు ఉండాలి. కాబట్టి రెవెన్యూ ఉండాలంటే మనం అవుట్ సైడ్ అమ్మట్లేదు. when you are transferring to that is when you are transferring to other department of the same organization, that is whatever amount you are charging, such a price is known as what transfer price. Anyway will add a profit. కాబట్టి దాని మొత్తం మన అన్రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ ఏదైతుందో దాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలన్నమాట. చూద్దాం ఇంకో చాప్టర్ చూడండి, ఇది రెగ్యులర్గా వస్తుంది ఈ మోడల్. ఆపరేటింగ్ ఆర్ సర్వీస్ కాస్టింగ్. చూడండి, యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ ఆర్ సర్వీస్ కాస్టింగ్ ఈస్ కన్సర్న్ ఏదో మనకి వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎ సర్వీస్. సో యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ ఆర్ సర్వీస్ కాస్టింగ్ ఈస్ కన్సర్న్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్ సర్వీస్ సెక్టర్. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎ సర్వీస్ దట్ ఈస్ ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క కాస్ట్ ఎంతో తెలిస్తే కనుక ఎగ్జాక్ట్గా మనకి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి యూ షుడ్ నో ఎగ్జాక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ రెండెడ్ టు దట్ ఈస్ కస్టమర్కి ఏదైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసామో దాని యొక్క ఎగ్జాక్ట్ కాస్ట్ మనకు తెలిస్తే దాన్ని బట్టి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఎంత అమౌంట్ ఛార్జ్ చేయాలో తెలుస్తుంది అనమాట. కాబట్టి వేర్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ సర్వీస్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ అప్లై దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఫర్ అసర్టైనింగ్ ఇట్స్ కాస్ట్. కాబట్టి ఇఫ్ యూ హవ్ టేకెన్ సర్వీస్ సెక్టర్ లైక్ వాట్ దట్ ఈస్ బ్యాంక్స్, ఆర్ ఇఫ్ యూ హవ్ టేకెన్ స్కూల్స్ కానివ్వండి, థియేటర్స్ కానివ్వండి, హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి, హోటల్స్ కానివ్వండి, ఆర్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కానివ్వండి, ఆర్ టోల్ రేట్స్ కానివ్వండి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కానివ్వండి, ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్ కానివ్వండి, ఆర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఐటీ కంపెనీస్ కానివ్వండి, ఆల్ దీస్ బిజినెస్ జస్ట్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్. కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్ టు ద కస్టమర్స్ అట్ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు, దే ఆర్ రికవరింగ్ అమౌంట్. కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా రికవర్ చేస్తున్నారు అనే విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి అది ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ వాడిది నేర్చుకుంటాం అనమాట. ఏంటి, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ సర్వీస్, సో ఆ సర్వీస్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత అనేది మనం దట్ ఈస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఈజ్ టు బి అప్లైడ్. దేర్ఫోర్ సర్వీస్ కాస్టింగ్ అన్నా ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్ అన్నా ఒకటే. సో వెన్ వీఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ గూడ్స్ వాట్ ఇస్ ద బేస్ టు బి టేకెన్? సో base means if you have taken a manufacturing concern, total cost divided by number of units will get a cost per unit. Whereas when you are providing a service, total cost divided by, so service is what intangible, not measurable in quantity. That's why so ఎలా తీసుకుంటామంటే you cannot store, దానికి స్టోర్ కూడా చేయలేం. కాబట్టి దీన్ని ఎలా రికవర్ చేస్తామంటే విల్ టేక్ కాంపోజిట్ యూనిట్స్, మోర్ దెన్ వన్ నెంబర్ విల్ టేక్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద కాస్ట్, నోన్ యాజ్ వాట్ కాంపోజిట్ యూనిట్. వెన్ వీఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ గూడ్స్ the base to be taken for transportation of goods, that is ఏం తీసుకుంటాం మనం, గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే కనుక మనం విల్ టేక్ టన్ కిలోమీటర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ విల్ గెట్ 10 kilometers. అంటే వీఆర్ టేకింగ్ మోర్ దెన్ వన్ నెంబర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద కాస్ట్. ఇఫ్ యూఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ప్యాసింజర్స్, వాట్ ఇస్ ద బేస్ టు బి టేకెన్? ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ విల్ గెట్ ఏ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్. ఏంటంటే మాట్లాడరు. Then if you are running a hotel, the base to be taken for hotel is what? Hotel base ఏంటంటే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్ డేస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ గెస్ట్ డేస్, నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆక్యుపైడ్.
And we have taken a hospital. The base to be taken for hospital is what? That is a patient days. Number of patients into number of days. And more than one number you are taking. Or number of operations will be taken as a base. కాబట్టి మనం ప్రొవైడ్ చేసిన సర్వీస్ని బట్టి మనం తీసుకోవాల్సిన బేస్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనండి. కాబట్టి రెగ్యులర్గా అడిగే మోడల్స్ ఇవి గూడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్యాసింజర్స్. అయితే కొత్తగా వచ్చిన ఒక సర్వీస్ కొన్ని యాడ్ అయినట్టుని అది కూడా రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ వాట్? ప్రొవైడింగ్ ఏ సర్వీస్. సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ మనం అప్లై చేస్తాం అనమాట. ఓకేనండి. చూద్దాం అయితే. లెట్స్ సీ. సో అండర్ సర్వీస్ కాస్టింగ్ వీ షుడ్ డివైడ్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ ఇంటూ వాట్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ కింద మనం డివైడ్ చేయాలన్నమాట. అవునండి. లెట్స్ సీ. చూడండి అయితే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 చూడండి. జనతా ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ has been given a route of 20 kilometers long for running buses. The company has a fleet of 10 buses costing 50,000 each, having a life of 5 years without any scrap. Okay, right now we are having 10 buses. Cost of each bus is what? 50,000. The following estimated expenditure and other details. Calculate bus fare to be charged from each passenger. We need to find out bus fare. కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ విల్ గెట్ ఎ ఫేర్ వస్తుంది అనమాట. ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జెస్ ఎంత అండి? 3%. ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈ బస్ రన్ చేయాలంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇన్సూరెన్స్ కొందంట 3% పర్ యానం అంట. యాన్యువల్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ ఈచ్ బస్, గ్యారేజ్ ఛార్జెస్, డ్రైవర్ శాలరీ 150 రూపీస్ పర్ మంత్, కండక్టర్ శాలరీ, రిపేర్స్ టు ఈచ్ బస్, కమిషన్ టు బి షేర్డ్ బై డ్రైవర్ అండ్ కండక్టర్. కమిషన్ యూఆర్ పేయింగ్ 10% ఆన్ రెవెన్యూ. టేకింగ్స్ మీన్స్ రెవెన్యూ. స్టేషనరీ కాస్ట్, మేనేజ్ శాలరీ, అకౌంటెంట్ శాలరీ, పెట్రోల్ అండ్ ఆయిల్. Each bus will make 3 round trips carrying on an average 40 passengers on each trip. That is each bus is going to make 3 round trips. What is meant by round trip? There is no difference between trip as well as round trip. We are having up and down. So the bus will run on an average 25 days a month, assuming 15% on profit on takings. Calculate bus fare to be charged from each passenger. So now the idea is total cost plus profit will get total revenue divided by number of passenger kilometers will get a fare per passenger kilometer. First let's calculate passenger number of kilometers. Passenger kilometers ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది? Number of passenger into number of kilometers or number of kilometers into number of passengers. ఎన్ని కిలోమీటర్స్? చూడండి వీళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ ప్రయాణం చేద్దాం అన్ని. చెప్తారా? 20 కిలోమీటర్స్ బస్ రూట్ అంతే. ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఇచ్చారు వాళ్ళు? ఇదిగోండి 20 కిలోమీటర్స్ రూట్ ఇచ్చారు. ఒక డేకి ఎన్ని ట్రిప్స్? 3 ట్రిప్స్ అంటే ఈచ్ ట్రిప్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 times. ఇది ఒక డేకి. అలా ఎన్ని డేస్? మంత్కి 25 days, అలా 12 months. వెరీ గుడ్. ఇంటూ 10 buses ఎంత? చూద్దాం. ముందు కిలోమీటర్ చెప్పండి. 3,60,000 కిలోమీటర్స్ అంట. ఇంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ వాట్? 40. ఎంత? 14,40,000 ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్. 1,44 lakh. 1,44 lakh passenger kilometers. Now the question is to find out fare. Statement showing what? Fare per passenger kilometer. Fare per passenger kilometer. ఎలా వస్తుందండి ఫేర్? కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ will get total revenue divided by number of passenger kilometers will get. That is idea. Let's divide the cost. Let's take cost one by one. ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జెస్ ఎంత? ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్ 3% per annum. బస్ కాస్ట్ ఎంత? 50,000. అన్ని బస్సు కలిపి ఒక బస్సా? 10 బస్ కలిపి 50,000. చెప్పండి ఎక్కడ కొనుక్కుందాం. ఇక్కడ ఇవ్వండి. ద కంపెనీ హ్యాస్ ఏ ఫ్లీట్ ఆఫ్ 10 buses, ఈచ్ కాస్టింగ్ 50,000. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బస్ 50,000 ఇంటూ 10 buses ఇంటూ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత? 3% 15,000. నెక్స్ట్ అండి, దట్ ఈస్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్. బాబా ఎంత? 1,000 పర్ బస్. ఎన్ని బస్సులు ఉన్నాయి మనకి? 10 ఉన్నాయి కాబట్టి 10. గ్యారేజ్ రెంట్, గ్యారేజ్ చార్జెస్
ఎంతండి 1000 1 ఇచ్చారు 1000 ఇచ్చారు 1000 అంటే 1000 ఒక బస్సుకి అన్ని బస్సు కలిపా ఒక బస్సుని చెప్పారా మీకు క్యారేజ్ పార్కింగ్ చార్జెస్ ఒక బస్సుని చెప్పారా ఏం చెప్పదు అన్నిటి కలిపి 1000 నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ అ డ్రైవర్ సాలరీ ఎంత డ్రైవర్ సాలరీ విల్ డివైడ్ దట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వేరు కూడా డివైడ్ చేయొచ్చు అనమాట నో ప్రాబ్లం దట్ ఈస్ ఎక్కడ చూడండి డ్రైవర్ సాలరీ ఎంత 150 పర్ మంత్ 150 ఇంటూ 12 months ఎంత అండి ఇంటూ 10 18,000 దెన్ కండక్టర్ సాలరీ 100 rupees 12 ఇంటూ 10 12,000 నెక్స్ట్ అండి తర్వాత రిపేర్స్ టు బస్ రిపేర్స్ ఎంత అండి 1000 పర్ బస్ ఇంటూ ఎన్ని బస్సులు ఉన్నాయి 10 ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంత 10,000 నెక్స్ట్ అండి కమిషన్ పే చేయాలంటే తర్వాత చూద్దాం రెవెన్యూ పే అని చెప్పాలి స్టేషనరీ ఎంత అండి 500 స్టేషనరీ 500 ఇంటూ 12 months తర్వాత మేనేజర్ సాలరీ 2000 ఇంటూ 12 months దెన్ తగ్గించుకోవాలి బాబు దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ అకౌంటెంట్ సాలరీ ఎంతండి 1500 ఇంటూ 12 18,000 దెన్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ పెట్రోల్ దీనికోసం యాక్చువల్గా మనం కిలోమీటర్స్ ఎసర్టైన్ చేసాం 25 rupees for 100 kilometers then you will get cost 1 kilometer into how many kilometers 3 lakhs into 3,60,000 that is 90,000 total cost excluding commission ఎంతండి 3,04,000 అంట చూసారా 3,04,000 3,04,000 is the total cost excluding commission just add commission is how much ఎంతండి కమిషన్ 10% on takings revenue పైన 10% is ఎలా చూడండి తీసుకున్నాం డిప్రియేషన్ తీసుకోవాలి కదా లెట్ టేక్ డిప్రిసియేషన్ ఇక్కడ తీసుకుందాం ఎంత ఎన్ని బస్సులు ఉన్నాయి 50,000 లైఫ్ ఎంత అని ఇచ్చారు స్క్రాప్ ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో డివైడ్ బై ఎన్ని ఇయర్స్ 5 years ఇంటూ 10 బస్ 1 lakh ఎంత అండి 3,04,000 యాడ్ కమిషన్ సో దట్ విల్ గెట్ టోటల్ టేకింగ్స్ right now we don't know commission because commission is based on what takings ఎంత పర్సెంట్ కమిషన్ 10% takings లెట్ టేకింగ్స్ బి 100 అనుకోండి అప్పుడు కమిషన్ 10 వస్తుంది ఇది 90 అవుతుంది 90కి ఎంత అయితే 100కి ఎంత చేయండి ప్రపోర్షనేట్గా 40,000 4 lakh 3,04,000 డివైడ్ బై 90 into 100 అండి ఎంత 10% యాడ్ చేసి 34 వచ్చింది కదా 350 లోపు వచ్చింది ఎంత 3,37,777 ఏంటి డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్ విల్ గెట్ ఫేర్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ మిస్ చేసుకుంటే ఇంకా పెరిగిపోతాయి టోటల్ టేకింగ్స్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్ విల్ గెట్ ఫేర్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్ చెప్పండి ఎంతో టోటల్ రెవెన్యూ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ 1,44,000 ఇది 1,44,00,000 చెప్పండి ఎంత వచ్చింది 0.023 ఇది ఫేర్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్ ఒక ప్యాసింజర్ని 1 కిలోమీటర్ తీసుకెళ్తే మనం ఎంత అమౌంట్ ఛార్జ్ చేయాలన్నమాట అదే ఎంత 10% కదా 33,000
777 అంతే. ప్రాఫిట్ బాబు ఇది యాక్చువల్గా ఓన్లీ కాస్ట్ కదా ఇది బాబు, ఇలా చూడండి ఒకసారి బాబు. యాక్చువల్గా ఇదంతా ఓన్లీ కాస్టే. కమిషన్ దేనిపైన? ఒక్క నిమిషం. యాక్చువల్గా ఇది టోటల్ బాబు కమిషన్ ద రేట్ ఆఫ్ 10% కదా, 10%. సో దట్ విల్ గెట్ ఏ టోటల్ కాస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ వాట్ commission will get. For this you should add what profit, then we'll get a, that is taking approximate takings అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ప్రాఫిట్? ఎంత క్వశ్చన్ చూడండి. 15% అంటే ఎంత అవుతుంది? 15 అవుతుంది. ఇది ఎంత అవుతుంది? రెవెన్యూ మైనస్ ప్రాఫిట్ విల్ గెట్ కాస్ట్ 85 మైనస్ 10 కమిషన్, 10% అని రెవెన్యూ కదా. సారీ 75 ఎంత అయితే 100కి ఎంత చేయండి? 4,05,333 4,05,333 డివైడ్ బై 1,44 lakhs. దీన్ని ఆటోమేటిక్ ఫిల్ చేస్తాను అనుకోండి 0.03. ఇంకంతే. ఇది ఫిల్ చేయాలంటారా? 10% ఎంత? 40,000, దట్ ఈస్ 533. ఇదేమో 60,000, 61,000, 60,800. ఇంకంతే బాబు, ఓకేనా? ఇంకా డివైడ్ చేయాలంటే కాస్ట్ మొత్తాన్ని ఫిక్స్డ్, వేరియబుల్, సెమీ కానీ డివైడ్ చేయండి. రిపేర్ సెమీ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ అంటే మనకి బస్ ఆపరేట్ చేసినా చేయకపోయినా అవుతుందంటే కనుక ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. దట్ ఈస్ ఆపరేట్ చేసినప్పుడు అయితే కనుక వేరియబుల్ కాస్ట్. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి అనలైజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఇన్సూరెన్స్ ఫిక్స్డ్, ట్యాక్స్ ఫిక్స్డ్, గ్యారేజ్ రెంట్ ఫిక్స్డ్, డ్రైవర్ సాలరీ, కండక్టర్ సాలరీ మనకి డిఫరెన్స్ వ్యూ ఉంది యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే వేరియబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిక్స్డ్. మంత్కి అవుతుంది కాబట్టి ఫిక్స్డ్ అని తీసుకుని చేయొచ్చు. లేదంటే కనుక బస్ రన్ చేయకపోతే అసలు అవసరం లేదు వీళ్ళు. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వేరియబుల్. రిపేర్స్ ఇస్ ఏ ప్యూర్ వేరియబుల్. కమిషన్స్ ఏ దట్ ఈస్ మనకి దట్ ఈస్ ఆల్సో వేరియబుల్. ఎక్కువ రెవెన్యూస్ ఎక్కువ, తక్కువ రెవెన్యూస్ తక్కువ పే చేస్తాం. ఇది ఫిక్స్డ్, ఇది ఫిక్స్డ్, ఇది ఫిక్స్డ్, ఇది వేరియబుల్. అలా డివైడ్ చేయండి. డిప్రెషన్ ఫిక్స్డ్. Next one, transportation of goods. For transportation of goods, but the base to be taken is what? 10 kilometers. We have totally two types of 10 kilometers, absolute 10 kilometers as well as commercial. What is the absolute? Varied average 10 kilometers. Sum of 10 kilometers arrived by multiplying respective load with respect to distance. A నుంచి B ఉంది, B నుంచి C ఉంది, C నుంచి A ఉంది అనుకోండి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకెళ్తాం, ఎంత తీసుకెళ్తాం క్వాంటిటీ, దానికి రెస్పెక్ట్ లోడ్తో మల్టిప్లై చేసి మీకు వచ్చే 10 kilometers ఏమంటాం మనం? అబ్సల్యూట్ 10 kilometers అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి A to B, B to C, C to A ఉందనుకోండి, ఇలా ఉందనుకోండి. అప్పుడేం చేస్తాం? సో ఇక్కడ నుంచి లెట్ టేక్ 10 kilometers. ఇక్కడ తీసుకెళ్తుంది మనకి వీ హ్యావ్ టేకెన్ 8 tons. దెన్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ హియర్ టు హియర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 5 tons. మినిమం అన్లోడ్ చేసాం. ఇప్పుడు చూడండి కిలోమీటర్స్ ఎంత అంటే 50 kilometers, 30 kilometers, 100 kilometers అనుకోండి. 10 kilometers ఎలా వస్తుంది? అబ్సల్యూట్ 10 kilometers. సమ్ ఆఫ్ 10 kilometers అరైవ్డ్ బై మల్టిప్లై రెస్పెక్ట్ టు లోడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్టెన్స్. మేక్ ఎ సమ్మేషన్ గెట్స్. Whereas commercial 10 kilometers ఎలా వస్తుంది? సింపుల్ యావరేజ్. టోటల్ కిలోమీటర్స్ ఇంటూ యావరేజ్ లోడ్. హౌ టు గెట్ యావరేజ్ లోడ్? టోటల్ టన్స్ డివైడ్ బై 3. చూడండి 10, 8, 5 డివైడ్ బై 3 బికాస్ 3 ప్లేస్ ఆర్ దేర్. విల్ గెట్ యావరేజ్ లోడ్. చూడండి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ డెరైవ్డ్ బై మల్టిప్లయింగ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై యావరేజింగ్ యావరేజ్ లోడ్ క్వాంటిటీ. టోటల్ కిలోమీటర్స్ ఇంటూ యావరేజ్ లోడ్. చూద్దాం ఇది. లెట్స్ సీ బాబు, టోటల్ చూద్దాం. జనరల్గా ఎప్పుడు ఇచ్చింది కూడా రెగ్యులర్ దే ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఒకవేళ దట్ ఈస్ మనకి ఒకవేళ కొత్తగా ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే కనుక దే మేక్ యూ దట్ ఈస్ మనకి ఈ హాస్పిటల్ కానివ్వండి, హోటల్ కానీ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. సో లెట్స్ సీ హోటల్ చూడండి ఒకసారి. లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 చూడండి. గుప్తా that is holiday home has hired a rent of 20,000 per month along with 5% of takings. So మనం we have taken a building on rent 20,000 rent పే చేస్తున్నామంట, along with 5% of రెవెన్యూ పైన 5% పే చేస్తున్నాం. అంటే ఫిక్స్డ్ రెంట్, వేరియబుల్ రెంట్. మనం బిల్డింగ్ రెంట్ తీసుకుని మనం దానికి మళ్ళీ రెంట్కి ఇస్తాం. మొత్తానికి మనం ఎంత పే చేయాలి? రెంట్ 20,000 ఫిక్స్డ్ ప్లస్ 5,000 5% అని టేకింగ్. రెవెన్యూ పైన 5% పే చేయాలి. ఇట్ హ్యాస్ 3 types of suites for its customers. సింగిల్ రూమ్, డబుల్ రూమ్, త్రిబుల్ రూమ్. 3 types of rooms are available. Following information is available. That is సింగిల్ రూమ్ 100 ఉన్నాయంట, డబుల్ రూమ్ 75, ట్రిబుల్ రూమ్ 50 ఉన్నాయి. Percentage of occupancy also they have been given 100, 80, 60.
The rent of double room suite is to be fixed at 3 times of a single room. That of a triple room suite as twice as double room suite. Twice double triple room ఎంత అంటే కనుక డబుల్ రూమ్కి డబుల్ ఉంటుందంట. దట్ ఈస్ వేరేస్ డబుల్ రూమ్కి ఎంత అంటే కనుక 3 times ఆఫ్ సింగిల్ రూమ్ అంట. దే హావ్ బీన్ గివెన్ కాస్ట్, స్టాఫ్ సాలరీస్, రూమ్ అటెండెంట్ వేజెస్, లైటింగ్, రిపేర్స్, లాండ్రీ, ఇంటీరియర్ డెకరేషన్, సండరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ప్రాఫిట్ ఎంత అండి 20% ఆన్ టేకింగ్స్. ఈ కాస్ట్ మాత్రం యాడ్ ఎంత వచ్చింది ఒకసారి, టోటల్ కాస్ట్. ఓకే, టోటల్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కాస్ట్ 34,77,000 టోటల్ కాస్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ. విల్ యాడ్ ఏ ప్రాఫిట్. హౌ మచ్ ప్రాఫిట్? 20% ఆన్ రెవెన్యూ ప్రాఫిట్. ఒకసారి ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి. రెంట్కి పే చేయాలి కదా మనం. వాట్ ఇస్ ద రెంట్? ఫిక్స్డ్ రెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేరియబుల్ రెంట్. వాట్ ఇస్ ద ఫిక్స్డ్ రెంట్ ఎంత? ఫిక్స్డ్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ షుడ్ పే 20,000. 20,000 ఇంటూ దట్ ఈస్ 12 months 2,40,000 రెంట్ పే చేయాలి. అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుందండి? మీకు ఎలా ఇస్తుంది ఇంక్లూడ్ చేయడానికి? వేరియబుల్ రెంట్ ఈస్ వాట్? 5% ఆఫ్ టేకింగ్స్. రెవెన్యూ పై 5% తీసుకోవాలి. ముందు ఫస్ట్ ఇవి యాడ్ చేయండి, ఫస్ట్ చెప్తాను. స్పీడ్గా చేయాలి, మరి అంత స్పీడ్గానా? 32,37,600 ఫిక్స్డ్ రెంట్ యాడ్ చేయలేదు మీరు? ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి 2,40,000. దాని ఒక్క నిమిషం 34 lakh. ఫర్ దిస్ షుడ్ యాడ్ వేరియబుల్ రెంట్. వేరియబుల్ రెంట్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎంత అండి? 5% ఆన్ రెవెన్యూ. దెన్ షుడ్ యాడ్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో. వాట్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్? 25% ఆన్ రెవెన్యూ. దెన్ విల్ గెట్ టేకింగ్స్. టేకింగ్స్ ఈక్వల్ టు లెట్ ఇట్ బి 100 అనుకోండి. అప్పుడు ఎంత ఇది? 25, ఇది 5. 30 పోతే ఇంకా 70 అవుతుంది. బికాజ్ ఈ రెండు రెవెన్యూ పెన్ కదా. 30, 70 ఇంత అయితే 100కి ఎంత చేయండి ప్రపోర్షన్? 68,000 టోటల్ టేకింగ్స్. ఇప్పుడు మనకి డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆ రూమ్ డేస్ డివైడ్ చేస్తే మనకి రెంట్ రావాలి. కానీ రెంట్ అన్నిటికీ ఒకటే రకంగా ఛార్జ్ చేయట్లేదు మీరు. కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి లెట్ ఫైండ్ అవుట్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్ డేస్. నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆక్యుపైడ్ విల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్ డేస్. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ సింగిల్ రూమ్స్ చూడండి, ఇక్కడ 100 రూమ్స్ ఉన్నాయి, ఇంటూ 100% ఆక్యుపెన్సీ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎన్ని? 360. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్ డేస్ ఎన్ని వచ్చినాయండి? లెట్ టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్ డేస్ సింగిల్, దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్ డేస్ కూడా ఎంత వస్తుంది? 100 రూమ్స్, 100% ఆక్యుపెన్సీ. వాట్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎంత? 360. ఎంత అండి? 30,000 రూమ్ డేస్. అలాగే దట్ ఈస్ డబుల్ రూమ్ ఎంత అండి మనకి? దట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి 75 రూమ్స్ ఇంటూ 80% ఆక్యుపెన్సీ ఇంటూ 360 21,600. దెన్ ట్రిపుల్ రూమ్ ఈస్ దట్ ఈస్ 50 ఇంటూ 60% 10,000. నౌ ద పాయింట్ ఈస్ వాట్? ఇవన్నీ యాడ్ చేసి డివైడ్ బై చేయడం కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి సింగిల్ రూమ్ రెంట్ మనకి కాసేపు లెట్ టేక్ ఇదంతా 10,000. ఇలా చూడండి వెన్ లెట్ టేక్ రెంట్ పర్ సింగిల్ రూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకోండి. అప్పుడు డబుల్ రూమ్ ఎంత అని చెప్పారు వాళ్ళు? సి డబుల్ రూమ్ రెంట్ ఈస్ 3 times ఆఫ్ సింగిల్ రూమ్, కాబట్టి 3x. ఇది పైన సింగిల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇక్కడ మనకి సింగిల్ రూమ్ అనేది మనకి ఎక్స్ వాల్యూ అనుకోండి. డబుల్ రూమ్ ఎంత అవుతుంది? 3x, దట్ ఈస్ 3x. వేరాజ్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి ట్రిపుల్ రూమ్ ఈజ్ వాట్? డబుల్ ఆఫ్ డబుల్ రూమ్. డబుల్ రూమ్ ఈజ్ 3x, కాబట్టి దానికి డబుల్ అంటే 6x అనమాట. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 36,000x ప్లస్ 1,65,000 దట్ ఈస్ 600x ప్లస్ 800x. టోటల్ ఎంత వచ్చింది? ఇది ఎంత? ఇది కరెక్టేనా? ఇది సెకండ్ అంతా 21,600 ఇంటూ 3 అంతా 64,800 అంట. ఇది చెప్పండి ఎంత వచ్చింది టోటల్? 600. టోటల్ రెవెన్యూ ఎంత? డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీ ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ 4,49,68,000 డివైడ్ బై 1,65,600. 30 రూపీస్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ రూమ్ రెంట్.
30 అయితే డబుల్ రూమ్ ఎంత మనకి యాక్చువల్గా 3x కదా, అంటే 90 వస్తుంది. ట్రిపుల్ రూమ్ ఈజ్ వాట్ 180 డబుల్ వస్తుంది అంతే. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వన్ అయితే హాస్పిటల్ అంటే కనుక ద బేస్ టు బి టేకెన్ ఫర్ హాస్పిటల్ ఈజ్ వాట్ పేషెంట్ డేస్. నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆక్యుపైడ్ విల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్ డేస్. ఫర్ రన్నింగ్ ద హాస్పిటల్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద కాస్ట్ అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫర్ రన్నింగ్ ద హాస్పిటల్ మనకి ఇంకా రావాల్సిన కాస్ట్ ఏంటి, ఇదిగోండి మనకి డాక్టర్స్ రెమ్యునరేషన్ కానివ్వండి, నర్సెస్ శాలరీ కానివ్వండి, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనం మెడిసిన్స్ కాస్ట్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ తీసుకోండి. టోటల్ కాస్ట్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్ డేస్ విల్ గెట్ కాస్ట్ పర్ పేషెంట్ డే. యాజ్ పర్ ద పాలసీ విల్ యాడ్ ప్రాఫిట్ బేస్ ఆన్ విచ్ విల్ గెట్ అమౌంట్ టు బి చార్జర్ పర్ పేషెంట్ డే. ఒక పేషెంట్ 1 డే ఉంటే ఎంత అమౌంట్ ఛార్జ్ చేయాలో మీకు వస్తుంది అనమాట. సిమిలర్ టు దట్ ఈస్ హోటల్. ఇది ఈ మోడల్ ఉందా లేదు, యాక్చువల్గా ఈ మోడల్ పవర్ హౌసింగ్ ఉందా, ఈ మోడల్ కొత్తగా వచ్చింది ఉంది. కాబట్టి చూడండి ఒకసారి. See, as far as power is concerned, there are multiple ways in which the power can be generated. That is wind energy, tidal energy, solar energy. So ఇప్పుడు whatever type of energy it is, మనకి we need to find out the కాస్ట్ ఎంత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి సో మనకి పవర్ జనరేట్ చేయడం కోసం మనకైనా మెటల్ కానివ్వండి, లేబర్ కాస్ట్ కానివ్వండి, దట్ ఈస్ ఓవర్ హెడ్స్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. టోటల్ కాస్ట్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ జనరలీ పవర్ వీఆర్ మెజరింగ్ ఆన్ కిలోవాట్ అవర్స్. దాంతో డివైడ్ చేస్తే 1 కిలోవాట్ అవర్కి, దట్ ఈస్ 1 యూనిట్కి పవర్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది అనమాట. యాజ్ పర్ ద పాలసీ విల్ యాడ్ ఏ ప్రాఫిట్. కాబట్టి కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ విల్ గెట్ మనకి 1 యూనిట్ పవర్ వాడితే కనుక ఎంత అమౌంట్ ఛార్జ్ చేయాలి, డొమెస్టిక్ ఎంత, దట్ ఈస్ కమర్షియల్కి ఎంత మనం ఛార్జ్ చేయొచ్చు అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ద ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ పర్టైనింగ్ టు ద ఇయర్ 2017-18 have been collected from the books of XYZ. Prepare a cost sheet indicating the cost of generating power per unit of kilowatt hour. That is 15 lakh units of power you have generated. Material cost 1, labor cost, plant supervision, that is lubricant and sundries, supplies, repairs and maintenance. Capital cost we need to ignore because capital cost is kada. Administrative overheads 9,000. కాబట్టి ఒకసారి మొత్తం యాడ్ చేయండి ఎంత వచ్చిందో. ఎక్సెప్ట్ ఒక నిమిషం, మీరు యాడ్ చేసిన అన్నీ కాదు, యాక్చువల్గా ఇదిగోండి ఇది కాకుండా మిగతా ఇవన్నీ 72,900. తర్వాత చూడండి కాస్ట్ ఆఫ్ కోల్ పర్ కిలోవాట్ అవర్ ఈజ్ 1.5 LB. అంటే ఒక కిలోవాట్ అవర్కి దట్ ఈస్ 1.5 LBs వస్తుందంట. దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ కోల్ డెలివర్డ్ టు ద పవర్ స్టేషన్ ఈజ్ 33.06 మెట్రిక్ టన్ రూపీస్ పర్ మెట్రిక్ టన్. ఒక టన్నుకి ఎంత అంట. అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు మనం 15 lakhs జనరేట్ చేసాం కదా, 1 కిలోవాట్ అవర్కి 1.5 అయితే 15 lakh ఎంత అవుతుంది, 15 lakhs ఇంటూ మల్టిప్లై చేయడమే. 15 lakhs ఇంటూ 1.5 విల్ గెట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ LBs 2,50,000. ఇక్కడ చూడండి మెజర్మెంట్ ఇచ్చారు. 1 ton ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2204.62 LBs. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ డివైడ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే 2204.62 LB డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు వీళ్ళకి టన్స్ వస్తుంది అనమాట. హౌ మెనీ మెట్రిక్ టన్స్ ఇంటూ ఈచ్ టన్ ఈజ్ ఆఫ్ 33.06 రూపీస్ మల్టిప్లైడ్ ఎంత వచ్చింది. కాస్ట్ ఆఫ్ కోల్ 7. అర్థమైందా కోల్ కాస్ట్ ఎలా చేయాలో. కోల్ కాస్ట్ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ డిప్రియేషన్ 4% పర్ యానం, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ 7% పర్ యానం. 7 4 మొత్తం 11 కదా, 11% ఆఫ్ 1,50,000. 1,50,000 అంటే 11% ఎంత 100. టోటల్ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి. 1,20,000 డివైడ్ బై 50 lakh కిలోవాట్ అవర్స్. 50 lakh ఇదిగోండి ఇదే వచ్చింది కదా. కాస్ట్ ఆఫ్ టోల్, ఈ టోల్ గేట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ టోల్ గేట్స్ దగ్గర మనకి ఈ టోల్ చార్జెస్ మనం కలెక్ట్ ఎంత అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ ఈ రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రోడ్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, సో ఈ టోల్ గేట్స్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఈ కాస్ట్ అంతా కూడా మనం ఈ పాసింగ్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి దగ్గర నుంచి రికార్డ్ చేయాలన్నమాట. కాబట్టి ఇది ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. జనరల్గా ఈ వర్క్ అంతా కూడా ప్రైవేటేషన్ చేస్తారు. ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇస్తే కనుక 5 years 10 years లీజ్ ఇస్తారన్నమాట. దాన్ని బట్టి ఆ టైంలో ఎంత అయితే కాస్ట్ అవుతుందో ఎస్టిమేట్ చేయండి. దట్ ఈస్ విల్ యాడ్ ప్రాఫిట్, టోటల్ రెవెన్యూ వస్తుంది. ఆ పీరియడ్లో ఎన్ని వెహికల్స్ వెళ్తే ఎస్టిమేట్ చేయండి, దాంతో డివైడ్ చేస్తే
ఒక వెహికల్ దగ్గర నుంచి ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయాలో మీకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, చూడండి ఇలాగా as far as cost sheet is concerned, in cost sheet is being prepared for ascertaining profit or loss of each and every product. For ascertaining profit or loss, we are having two alternatives. Either we need to prepare a cost sheet or we need to prepare a costing P&L account. So whether you prepare costing P&L account or cost sheet, at loss will get the same profit or loss. This is a statement, this is an account. ఎలా చేసినా మీకు ప్రాఫిట్ అయితే సేమ్ వస్తుంది నెట్ లాస్కి. కాబట్టి ఇన్ కాస్ట్ షీట్, ద ఎజెండా ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ ఈస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్. సో మీరు ఏం చేయాలి, ఏ ప్రోడక్ట్కి ఆ ప్రోడక్ట్కి సపరేట్గా కాస్ట్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆర్ అట్లీస్ట్ సపరేట్ కాలమ్స్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సింగిల్ కాస్ట్ షీట్ ఫర్ different products. So once you prepare cost sheet, we'll compare the current year cost sheet with last year cost sheet. So we'll come to know the difference. We will come to know how efficiently the resources are being employed. So last year మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత, ఇప్పుడు ఎంత, ఆన్ అన్ యావరేజ్గా లాస్ట్ ఒక యూనిట్ ఎంత పడింది, ఇప్పుడు ఎంత పడింది, టోటల్ కాస్ట్ ఎంత, ప్రాఫిట్ పర్ యూనిట్ ఎంత, ఇవన్నీ కూడా మనం కంపేర్ చేస్తాం. కాబట్టి రిసోర్స్ మనం ఎఫెక్టివ్గా స్పెండ్ చేస్తాం లేదనేది తెలిసిపోతుంది. కస్టమర్కి మనం ప్రొడక్షన్ చేయకముందులే ఒక యూనిట్కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అనేది అసర్టైన్ చేయొచ్చు. కొటేషన్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. రిసోర్స్ ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది. కాస్ట్ మనం కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాస్ట్ షీట్ బై ప్రిపేరింగ్ కాస్ట్ షీట్. ఓకే, లెట్స్ సీ. సో ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ వీ నీడ్ టు క్లాసిఫై ద కాస్ట్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ట్రేసబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలిమెంట్స్. ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ట్రేసబిలిటీ, కాsts are being classified into what? Direct costs, indirect costs. All direct costs we again classify on the base of element, direct material plus direct labor, direct expenses. Together it is known as what? Prime cost. That is a prime cost. All indirect costs together termed as what? Overheads. Let's classify on the base of function: factory overheads, administrative overheads, selling and distribution overheads. Prime cost plus factory overheads, it is known as gross factory costs. Add opening work in progress minus closing, will get net factory costs. For this add administrative overheads, will get a cost of production. Finished goods, these are nothing but add opening finished goods minus closing finished goods, will get a cost of goods sold. Add selling and distribution, will get a cost of sales. Add profit, will get a, that is sales. Ingante sales, nothing but cost sheet. Ante kada farm. Okay, క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూడండి ఒకసారి. క్వశ్చన్ 5 చూడండి బాబు ఒకసారి. పిఆర్ లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అండ్ సెల్స్ ఏ టిపికల్ బ్రాండ్ ఆఫ్ టిఫిన్ బాక్సెస్ అండర్ ఇట్స్ దట్ ఈస్ a brand name. The installed capacity of a plant is 1,20,000 units per year, distributed evenly over each month of calendar year. So 1,20,000 units you are producing per annum. Every month capacity is how much? 10,000. The cost accountant of the company has informed the following cost structure of the product, which is as follows. Material cost entandi 20, labor cost 12, direct expenses 2, factory overheads anta 16. That is fixed overheads 3 lakh. Semi variable చూడండి, ఇది ఒకటే మెయిన్ పాయింట్ యాక్చువల్గా సెమీ వేరియబుల్ overheads. So 7,500 rupees up to 50%, additional 2,500 rupees for every additional 25% capacity or part thereof. పార్ట్ మారినా సరే దట్ ఈస్ 2,500 rupees అవుతుంది మనకి. ఓకేనండి. ద ప్లాంట్ వాజ్ వర్కింగ్ అట్ 50% కెపాసిటీ ఇన్ ద ఫస్ట్ 7 months ఆఫ్ ద క్యాలెండర్ ఇయర్. ఫస్ట్ 7 months ఎంతండి? ఫస్ట్ 7 months 50% దగ్గర పనిచేస్తున్నామంట. at 100% capacity in the remaining months, and the last 5 months we are working at 100% capacity. The selling price for the period from 1st January to 31st July was fixed at 69 rupees. Selling price చెప్పారు. The firm has been monitoring the profitability and revising selling price to meet annual profit target of 8 lakhs. ఇయర్ మొత్తానికి ఎంత ప్రాఫిట్ కావాలి? 8 lakhs కావాలి. 8 lakhs కావాలంటే ఫస్ట్ 6 months, ఫస్ట్ 7 months ప్రాఫిట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 69. You are required to suggest the selling price per unit for the period 1st August to December. You need to prepare cost sheet showing total per unit cost from 1st January to July, 1st August to 31st December. We need to split the entire cost sheet into first 7 months as well as last 5 months. ఇక్కడ చూడండి అయితే ఒకసారి, ఇక్కడ ఫస్ట్ 7 months ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ 7 months వేర్ 50% కెపాసిటీ. అంటే ఎంత ప్రొడక్షన్? 1,20,000 per annum డివైడ్ బై 12 months. మంత్కి ఎంత? 10,000. కానీ వేర్ ఆపరేట్ 50% అంటే ఎంత? 5,000 ఇంటూ ఎన్ని మంత్స్? 7 months అంటే ఎంత? 35,000.
లాస్ట్ 5 months 100% దగ్గర అంట, అంటే 10,000 ఇంటూ 5 months 50,000. ఫస్ట్ 35,000, సెకండ్ లాస్ట్ 9 months అంతా 50,000 యూనిట్స్ ఇంటూ మెటీరియల్ కాస్ట్ చెప్పారు 20 రూపీస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్, లేబర్ 12 యూనిట్స్ ఇంటూ 35,000 యాజ్ వెల్ యాజ్ 50,000. ఎక్స్పెన్స్ కూడా అంతే, విల్ గెట్ ప్రైమ్ కాస్ట్. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి, లెట్స్ ది కాస్ట్ షెడ్యూల్, విల్ గెట్ ప్రైమ్ కాస్ట్. ఓవర్ హెడ్స్ చూడండి, ఓవర్ హెడ్స్ ఎంత ఇచ్చారు వాళ్ళు, ఒక యూనిట్కి ఎంత 10 రూపీస్ కదా, సరే వేరియబుల్ ఎంత 16 రూపీస్ ఇంటూ 35,000 యాజ్ వెల్ యాజ్ 50,000, విల్ గెట్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్. ఫిక్స్డ్ చూడండి 3 lakh ఇచ్చారు వాళ్ళు, 3 lakh ఇస్తే కనుక ఎంత అవుతుందండి రాసింది అంతా, ఇది 5 lakhs, 5,60,000, 8 lakhs. ఇక్కడ ఫిక్స్ ఓవర్ హెడ్స్ ఎంత, షుడ్ అపోజిషన్ బేస్ ఆన్ టైం పీరియడ్ 7 months యాజ్ వెల్ యాజ్ 5 months, 1,75,000, 1,25,000. ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒకటే మెయిన్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ చూడండి. సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు బాబు, సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ 50% దగ్గర ఎంత అంట 7,500 per month అప్ టు 50%, అప్ టు 50% పని చేస్తున్నాం ఫస్ట్ 7 months, కాబట్టి షుడ్ ఇంకర్ ఓన్లీ 7,500, 7,500 ఇంటూ 7 months చెప్తారా, ఇదిగోండి లాస్ట్ 5 months వీఆర్ ఆపరేటింగ్ అట్ 100% కెపాసిటీ, 50% దగ్గర 7,500, ఎడిషన్ ఎంత అవుతుంది 2,500 ఫర్ ఎవ్రీ 25, 50 కన్నా ఇంకెంత ఎక్స్ట్రా ఉంది 50 ఉంది, ఫర్ ఎవ్రీ 25 2,500 అంటే ఇది 5,000, 25 ఉన్నాయి కదా, 2,500 5,000 ప్లస్ ఇది ఒక 7,500, మొత్తం ఎంత 12,500 ఇంటూ ఎన్ని మంత్స్ 5 months ఎంత, ఓకే యాడ్ చేసి వీళ్ళకి టోటల్ వస్తుంది. ఫస్ట్ 6 months ఫస్ట్ 7 months సెలింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చారు వాళ్ళు 69 ఇంటూ 69 రూపీస్ ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ 35,000, ఎంత సేల్స్ వచ్చింది. సేల్స్ టోటల్ కాస్ట్ డిఫరెన్స్ బికమ్స్ వాట్ ప్రాఫిట్. టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత కావాలి 8 lakhs కావాలా, రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ 3,62,500 ఇస్ రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్. కాస్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ 5 months 62,87,500, కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ విల్ గెట్ సేల్స్, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ 30,50,000 డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ 50,000, 60 అంతే, ఇదిగోండి ఇంకంతే బాబు, ఓకేనా పాయింట్. రివర్స్లో మనం ఇచ్చారు, ఎగ్జామ్ ఇచ్చారు ఇంకెవరు, చూడండి అయితే ద ఫాలోయింగ్ డేటా ఆర్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ద బుక్స్ అండ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ విమెక్స్ లిమిటెడ్ ఫర్ ద ఇట్ ఈస్ మంత్ ఆఫ్ November 2017. డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ 20,000, 120% ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ ఎంత అంట 120% అంట. డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఎంత అంటే 20,000, అది దేనికి ఎక్కువ అవుతుందంట 120% ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్. ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ చూడ ద ఫాలోయింగ్. చూడండి, ఓపెనింగ్ ఇచ్చారు, రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఫినిష్ కూడా ఇచ్చారు, సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇచ్చారు, ఆఫీస్ ఇచ్చారు, సేల్స్ ఇచ్చారు. కంపెనీ మెయింటైన్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 20% కాస్ట్. 20% కాస్ట్ అంటే 20% సేల్సే కదా. సేల్స్ అంతా 1,25,000. అయితే క్వశ్చన్ అంటే మనకి యూనిట్ ప్రిపేర్ కాస్ట్ షీట్ ఫర్ ద మంత్. ముందు ఫైనల్ చేయాలంటే మెటీరియల్ పర్చేజ్ లేదు క్వశ్చన్లో. మెటీరియల్స్ ఉందా లేదు కదా, నేను మాట్లాడరు. కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే సేల్స్ 1,25,000. ప్రాఫిట్ ఎంత 25% ఆన్ కాస్ట్, నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్. 20% కాస్ట్ అంటే 20% సేల్సేగా. 20% ఎంత 25,000. సేల్స్ మైనస్ ప్రాఫిట్, టోటల్ కాస్ట్ ఎంత 1 lakh. ఈ 1 lakhలోంచి జస్ట్ యూఆర్ డూయింగ్ రివర్స్. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే కనుక ఇదిగోండి, ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్స్, సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్స్ తీసేయండి 2 ప్లస్ ఎంతండి 75,000 వచ్చింది. 75,000 వస్తుంది కదా. తర్వాత జనరల్ ఓపెనింగ్ యాడ్, క్లోజింగ్ వేసేస్తాం కదా. ఇప్పుడు జస్ట్ రివర్స్ ఏం చేయాలి, క్లోజింగ్ మొత్తం యాడ్ చేయండి, ఓపెన్ మొత్తం తీసేయండి. దీనికి 75 దానికి ఫాలో అవుతున్నారా? ఎంత 29,000. ఇది ఎంత వచ్చింది 28,000 వచ్చింది. 1,000 ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు 76,000 వస్తుంది. ఏంటంటే మాట్లాడరు, 77,000 వచ్చింది. ఇంకా ఫ్యాక్టరీ వాటి తీయలే మనం, ఇంకా డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ తీయలే. డైరెక్ట్ లేబర్ తీసేయండి ఎంత 20. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? ఓకే,
50,000లో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ తీయలేం మనం. నేను మాట్లాడారు ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ ఎంత 120% ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ అంటే ఎంత 16,000 వచ్చిందా? ఏమో మాట్లాడరు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఎంత 20,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20% ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్. 20,000 బై 20% ఎంత 125 అంటే ఎంత 16,000 అవునా? 20,000 డివైడ్ బై 120% తీసేయండి. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది 40,000 డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్ పర్చేజ్డ్ ఎంత వచ్చింది పర్చేస్? అదే ఇప్పుడు చెప్పింది పర్చేజ్ అదే నేను చెప్పింది. ఏదో ఒకటి మొత్తానికి ఇప్పుడు వచ్చింది కదా, అది స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. అన్న గుర్తుంది, సేల్స్ మ్యాన్స్ ఒకటి తీసుకుంటూ వెళ్ళాం. అంత టైం లేదు కానీ మొత్తం ఒకసారి తీసా. ఇప్పుడు క్లోజింగ్ మొత్తం ఒకసారి ఓపెనింగ్ మొత్తం ఒకసారి చేసాం అడ్జస్ట్మెంట్. రామెంట్ కూడా చేసాం దాంతోపాటు, ఓపెనింగ్ రామెంట్ క్లోజింగ్ అప్పుడు ఒకసారి చేసాం, ఒకటి కాకుండా. ఏది ఫస్ట్ నుంచా ఇక్కడ నుంచా? ఏది 75 ముందు ఇక్కడ సేల్స్లోంచి ప్రాఫిట్ ఇసామండి, కాస్ట్ వచ్చింది అవునా? ఈ టోటల్ కాస్ట్లోంచి దట్ ఈస్ లెట్స్ సపరేట్ 1 by 1 ఎక్సెప్ట్ మెటీరియల్ పర్చేస్, విల్ గెట్ పర్చేస్. ఓకేనా? కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఒకటి మొత్తం చేస్తాం అనమాట. ఇది తీసాం, కాస్ట్ ఇది తీసాం, ఇది దట్ ఈస్ వీ నీడ్ టు సపరేట్ 1 by 1. ఓకేనా? 1 by 1 ఇంకోండి ఫ్యాక్టరీ అడ్మిషన్ తీసాము, దట్ ఈస్ ఏదో మనకి సెన్ తీసాము, ఈ రెండు తీసాం. ఫస్ట్ 1 lakh చేస్తే అప్పుడు 75 వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చాం. తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏముంది, ఈ ఓపెనింగ్ యాడ్, ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ యాడ్ చేసి క్లోజింగ్ వేస్తాం కదా, జస్ట్ డూ రివర్స్, యాడ్ క్లోజింగ్ మైనస్ ఓపెనింగ్. యాడ్ మొత్తం ఎంత వచ్చింది 29 వచ్చింది, లెస్ ఎంత 28 వచ్చింది. నెట్గా 1తో యాడ్ చేయాలి కదా, అది 1తో యాడ్ చేసి ఇక్కడ. తర్వాత ఏది మనకి ఈ 20 తీసాం, తర్వాత ఇంకో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ ఉంది, అది తీసాం, ఆటోమేటిక్ వచ్చింది. ఓకేనండి? ఇలా చేయకూడదు, మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు చేయకూడదు, ఇలా చేయకూడదు, మీ టైం లేదు కూడా చెప్తున్నాం. మామూలుగా ఇలాగా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుని వెళ్ళాలన్నమాట. దాన్ని విల్ గెట్ పర్చేజ్ వచ్చింది కదా, ఇంకా అక్కడి నుంచి అంత మామూలుగా ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ప్లస్ పర్చేజ్ మైనస్ క్లోజింగ్ విల్ గెట్ కన్జంప్షన్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, కాస్ట్ షేర్ మొత్తం ఆర్డర్లు చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట. ఇంకా చూస్తున్నారు కదా. లెట్స్ రికన్సిలేషన్ చూడండి, ప్రస్తుతం వస్తుంది చూద్దాం. అది ఇది తగ్గిపోయింది సడన్గా, ఇలా పెరగచ్చు తర్వాత, నెక్స్ట్ తెలియదు కదా. ఓకే సరే, ఒక నిమిషం అలా చూడండి. ఇంకా మనకి పెండింగ్ ఏమన్నా చాప్టర్స్, మెటీరియల్ లేబర్ ఓవర్హెడ్స్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, జాబ్ బ్యాచ్, బుక్ కీపింగ్ ఒకటి ఉంది. ఓకే ఎంత ఇది? ఓకే ఇలా చూడండి, లెట్స్ ఇది చూద్దాం. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇదే బెటర్ ఉంది కదా. జాబ్ కాస్ట్ బ్యాచ్ కాస్ట్ వచ్చిన తప్ప లేవు. బాబు ఎలా చూడండి. అయితే ఏంటంటే బుక్ కీపింగ్ ఏమిటంట, ఓకే బుక్ కీపింగ్ చూడండి. యాక్చువల్గా చూడండి, యాజ్ ఫర్ యాజ్ బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్, లెట్ ఫోకస్ ఆన్ ఎంట్రీస్. ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ దెర్ ఆర్ 2 ways ఇన్ విచ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కెన్ బి మెయింటైన్. సో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనకి ఎలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అంటే, కాస్ట్ బుక్ కీపింగ్. దెర్ ఆర్ 2 ways ఇన్ విచ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కెన్ బి మెయింటైన్. That is when separate books are maintained for cost records as well as financial records. Such a system is known as what? A non-integral account system, in which cost and financial records are to be maintained separately. అలా కాకుండా if you are maintaining only one set of records both in financial and cost records, such a system is known as what? Integral account system. That is ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్, కాస్ట్ రికార్డ్స్ సపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తే ఫైనాన్షియల్ ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రకారం కూడా మీకు అంతే ప్రాఫిట్ వస్తుందా? రాదు. కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి ఎందువల్ల వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఎ స్మాల్ స్టేట్మెంట్ నోన్ యాజ్ వాట్? రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్. క్వశ్చన్ ఆఫ్ రికన్సిలేషన్ అరైజెస్ ఓన్లీ వెన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ మెయింటైన్ అండర్ వాట్? నాన్ ఇంటిగ్రల్ అకౌంట్ సిస్టమ్. 3 topics are there in this particular chapter: in non-integral accounts, integral accounts, then reconciliation. I talk about non-integral accounts. When separate set of books are maintained for cost records, financial records, such a system is known as what? Non-integral accounting system.
ఇక్కడ మనకి ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్, కాస్ట్ రికార్డ్స్ సపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం అనేది అకౌంట్ సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా అందుకే పక్కన పెట్టండి. కాస్ట్ రికార్డ్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ రికార్డ్ సపరేట్గా మెయింటైన్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ వీ షుడ్ మ్యాచ్ వాట్ సేల్స్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. ఈ రెండు రికార్డ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ టోటల్ కాస్ట్. టోటల్ కాస్ట్ మొత్తం రికార్డ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ రికార్డ్ చేయాలి కదా ఫస్ట్. కాబట్టి టోటల్ కాస్ట్ అంటే మనకి వీ నీడ్ టు డివైడ్ ఆన్ ద బేస్ ఎలిమెంట్ మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఓవర్ హెడ్స్. అవునండి, కాస్ట్ మొత్తం రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ ఎలా రికార్డ్ చేయాలో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎనీవే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జనరల్లీ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్. మరి ఇది అకౌంట్ చేయాలంటే దానికి ముందు ఏం చేయాలి? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే దానికన్నా ముందు లెడ్జర్ అకౌంట్స్ చేయాలి. దానికన్నా ముందల దట్ ఈస్ ఎంట్రీస్ నేర్చుకోవాలి. దానికన్నా ముందు ట్రాన్సాక్షన్. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ వస్తుంది తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ పోస్ట్ తెలుసు కదా. కాబట్టి లెట్ టాక్ అబౌట్ ద ఎంట్రీస్ ఫస్ట్. కాబట్టి ఎంట్రీస్ నేర్చుకోవాలంటే మనం వీఆర్ హ్యావింగ్ గోల్డెన్ రూల్స్ ఆర్ దేర్. పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్, నామినల్ అకౌంట్. కాబట్టి ఈ పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్, నామినల్ అకౌంట్లో in order to ascertain profit or loss, just you can focus only on what nominal nature. Just you can ignore personal account as well as real account. బట్ ఇగ్నోర్ చేసిన అకౌంట్లో ఎంట్రీ అయిన తర్వాత ఓన్లీ నామినల్ నేచర్ రాయలేం కదా. ఎంట్రీ అయిన తర్వాత పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎప్పుడన్నా పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్ వచ్చింది అనుకోండి, దానికి బదులు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ వీ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ విత్ అన్ అకౌంట్ నోన్ యాజ్ వాట్ GLA. GLA అకౌంట్ ఆర్ కాస్ట్ లెడ్జర్ ఆర్ నామినల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఈజ్ జనరల్లీ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ వాట్ పర్సనల్ అకౌంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రియల్ అకౌంట్. కాబట్టి రా మెటీరియల్ కొన్నాం, ఎంట్రీ ఏంటి? ఓకే, రా మెటీరియల్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాట్ స్టోర్ దట్ ఈస్ GLA. క్యాష్ అంటే GLA, క్రెడిటర్ GLA. రా మెటీరియల్ కొన్న తర్వాత ఏం చేస్తా? స్టోర్ చేస్తాం లేదా? స్టోర్ చేస్తే ఎంట్రీ ఏంటి? స్టోర్స్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాట్ రా మెటీరియల్ కంట్రోల్ అకౌంట్. రా మెటీరియల్ గాట్ క్యాన్సిల్. వాట్ ద నెట్ ఎంట్రీ? స్టోర్స్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాట్ GLA అకౌంట్ కొన్నప్పుడు. వేస్ మనం పే చేస్తాం, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటి? డైరెక్ట్ వేస్ అయినా ఇండైరెక్ట్ వేస్ అయినా పే చేసిన అవుట్ స్టాండింగ్ ఉన్న వేస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాటు GL అకౌంట్. డైరెక్ట్ వేస్ అకౌంట్, ఇండైరెక్ట్ వేస్ అకౌంట్ అలా ఉండదు అనమాట, ఒకటే వేస్ అకౌంట్. ఎక్స్పెన్స్ పే చేస్తాం, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటి? ఎక్స్పెన్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాటు GL అకౌంట్. డైరెక్ట్ వేస్ అయినా ఇండైరెక్ట్ వేస్ అయినా అదే ఎంట్రీ. జనరల్ లెడ్జర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. జనరల్ లెడ్జర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్ టు రిప్రజెంట్ యాజ్ పర్సనల్ అకౌంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రియల్ అకౌంట్. మీకు వచ్చి ఉండదు ఎక్కడ? కరెంట్ అకౌంట్ ఎక్కడ? అకౌంట్ కరెంట్ ఏదో ఉంది కదా చాప్టర్ అకౌంట్స్లో. అకౌంట్ కరెంట్ రాలేదా అక్కడ? వచ్చిందా రాలేదా చెప్పండి. GLA వచ్చిందా రాలేదా? ఓకే సరే, మొత్తానికి GLA అకౌంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ వాట్ P&L దట్ ఈస్ పర్సనల్ అకౌంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రియల్ అకౌంట్. తర్వాత ఇది రా మెటీరియల్ కొన్నప్పుడు స్టోర్స్ టు GLA, వేస్ పేఎస్ వేస్ టు GLA, ఎక్స్పెన్స్ పేఎస్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ రాటు GLA. ఈ మూడు కామన్ తీసి GLA. స్టోర్స్ అకౌంట్ ఆర్, వేస్ అకౌంట్ ఆర్, ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ రాటు GLA. తర్వాత ఇలా చూడండి ఒకసారి. అయితే మనం అంటిల్ ద వర్క్ ఈజ్ ఫినిష్డ్ విల్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ వన్ అకౌంట్ నోన్ యాజ్ వాట్ వర్క్ ఇన్ బాస్ అకౌంట్. వర్క్ ఫినిష్ అయ్యేంత వరకు దాన్ని ఏమంటాం? వర్క్ జరుగుతుంది అంటాం కదా ఫినిష్ అయ్యేంత వరకు. కాబట్టి వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ వన్ అకౌంట్ నోన్ యాజ్ వర్క్ ఇన్ బాస్ అకౌంట్. వన్స్ వర్క్ ఈజ్ ఫినిష్డ్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫినిష్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ వర్క్ ఇన్ బారస్. ఆ ఫినిష్ అయ్యే దాంట్లో మనం సేల్ చేయాలంటే సేల్ చేసి గుడ్స్ అన్ని కూడా విల్ ట్రాన్స్ఫర్ అనదర్ అకౌంట్ నోన్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అకౌంట్. అసెట్ అని P&L ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అనదర్ అకౌంట్. ఓకే, ఏంటంటే మాట్లాడరు. ఇప్పుడు కాస్ట్ మొత్తాన్ని డివైడ్ చేయండి. టోటల్ కాస్ట్ మొత్తం ఇలా డివైడ్ చేస్తున్నాం. మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఎక్స్పెన్సెస్. అగైన్ వీఆర్ డివైడింగ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ట్రేసబిలిటీ. ఆల్ డైరెక్ట్ కాస్ట్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ ప్రైమ్ కాస్ట్. ఆల్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఓవర్ హెడ్స్. దీస్ ఓవర్ హెడ్స్ అగైన్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ ఫంక్షన్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్, సెలెండర్స్. ఇదే రాసేది కాస్ట్ షీట్లో. ఆల్ ప్రైమ్ కాస్ట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు వర్క్ ఇన్ బారస్. వర్క్ జరగాలంటే ఫ్యాక్టరీలో ప్రైమ్ కాస్ట్ ఇంక్ రావాలి. ప్రైమ్ కాస్ట్ ఇంక్ అయినంత మాత్రాన ఫినిష్ అయిపోదు. వీ నీడ్ టు స్పెండ్ వాట్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. దెన్ గుడ్స్ గెట్స్ ఫినిష్డ్. ఫ్యాక్టరీలో మిషన్స్ అవన్నీ వాడితే రా మెటీరియల్ తీసుకుని వర్కర్ బై యూజింగ్ మిషన్స్ విల్ కన్వర్ట్ ద రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్. Until that it is known as work in progress. Then once the work is finished, it will transfer to finished goods account. A part of finished goods will be sold. Those will be transferred to another account known as cost of sales. Whatever profit or loss we got from those units will be transferred to cost of costing P&L account. So administration will be transferred to finished goods account. Selling and distribution will be transferred to cost of sales account. Something.
కాబట్టి ఇలా చేయాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనండి. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ రా మెటీరియల్ కొన్నప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటి, స్టోర్స్ టు జిఎల్ఏ, వేఎస్ పేఎస్, వేఎస్ సెకండ్ టు జిఎల్ఏ, ఎక్స్పెన్స్ పేఎస్, ఎక్స్పెన్స్ సెకండ్ టు జిఎల్ఏ. లెట్స్ సీ. దెన్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. వాట్ ఇస్ ఎంట్రీ, డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రీ స్టోర్స్ టు జిఎల్ఏ. ఆల్రెడీ స్టోర్స్లో ఉంది, ఇంకేటి పంపిస్తారు, ఉన్నప్పుడే స్టోర్స్ టు జిఎల్ఏ, పంపించినప్పుడు కూడా అదే ఎంట్రీనా. వేర్ ట్రాన్స్ఫర్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు అకౌంట్ వర్క్ ఇన్ బాస్ అకౌంట్. వర్క్ ఇన్ బాస్ అకౌంట్ రాటు ద మూమెంట్ యూ సెండ్ ద స్టోర్స్ గ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ టు స్టోర్స్. అవునా. ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఇష్యూడ్ ఫర్ అ ఫ్యాక్టరీ. ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ నథింగ్ బట్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. Indirect cost is nothing but overheads. Nothing but we are transferring for factory to be taken as factory overheads. What is the entry? Factory overheads to stores ledger control account. If you are sending for office, administrative overheads to stores. If you are sending for sales, selling and distribution overheads to stores. Okay. Then wages. When you pay the wages, what is the entry? Wages control account to GLA. If these are directly transferred to work in progress, what is the entry? Work in progress second to wages. All indirect will transfer to factory overheads. When indirect wages incurred for factory overheads second to wages. Incurred for office, administration overheads second to wages. Incurred for sales, selling and distribution control to wages. Similarly, expense paid, expense second to GLA. When these are directly transferred to work in progress. Working progress control to expenses. When these are indirect, if you spend for factory overheads to that is expenses, spend for office administrative overheads expenses, expense. Then all factory overheads will be transferred to check on the factory overheads will be transferred to check on work in progress. Factory overheads is a cost, shows debit balance. పంపించాలంటే క్రెడిట్ చేయాలి. మరి దేని డెబిట్ చేయాలి, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూఆర్ డెబిట్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ సెకండ్ టు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సెకండ్ టు ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్. Administration will transfer to finished goods. What is the entry? Finished goods control account to administration. Selling and distribution transfer to cost of sales. Entry cost of sales account selling and distribution. When finished goods are produced, until that these are there in the work in progress account. Once the goods are finished, will transfer to check on the finished goods. What is the entry? Finished goods account to work in progress. A part of finished goods will be sold. What is the entry? Those will be transferred to cost of sales. Cost of sales account to finished goods. Cost of sales will be transferred to costing P&L account. Costing P&L account to cost of sales. Now we got a profit. P&L account to GLA. Profit or loss will transfer to GLA. When you have a loss, GLA account to costing P&L account. Ante sale చేసి ఎంట్రీ ఏంటి, ఫస్ట్ డేటాస్ ఆర్ క్యాష్ to సేల్స్ కదా. డేటాస్ అంటే పర్సనల్ అకౌంట్, జిఎల్ఏ క్యాష్ అంటే పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్. కాబట్టి జిఎల్ఏ అకౌంట్ టు సేల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్, సేల్స్ అకౌంట్ టు కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్. దట్ క్లోజ్ విల్ గెట్ అ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఇన్ దిస్ మ్యానర్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద ఆల్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకేనా పాయింట్. ఇది ఇంటిగ్రల్ అకౌంట్ సంబంధించి. అయితే వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఆర్డర్ టు క్లోజ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఫస్ట్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్. రాపించిన యాక్చువల్ నోట్స్లో కూడా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సెకండ్ పాయింట్ దగ్గర నోట్స్ వేజెస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్. ఎందుకంటే ఇవి క్లోజ్ అయిపోవాలి. క్లోజ్ అవ్వదంటే మనకి ఏదో ప్రాబ్లం అర్థం. దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్హెడ్స్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దెన్ వీ షుడ్ క్లోజ్ యాజ్ పర్ ద ఆర్డర్. ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. సెల్లింగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫినిష్ గూడ్స్. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. అవి క్లోజ్ చేయకూడదు ముందు, కాబట్టి ముందు ఇవి క్లోజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనండి. సో నవే ఉంటాయి ఇంటర్లు అన్నీ కూడా. సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది, రివర్స్ ఎంట్రీస్ టు బి పాస్డ్. ముందు నార్మల్గా వచ్చి ఎంట్రీ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా రివర్స్ ఎంట్రీ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనండి. వీఆర్ హ్యావింగ్ లాస్, నార్మల్ లాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అబ్నార్మల్ లాస్. నార్మల్ అయితే ఏం చేస్తాం, యూ షుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఇండియా, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్. ఎందుకంటే విల్ ట్రీట్ దిస్ యాజ్ ఎ ఇండియా కాస్ట్ అండ్ విల్ చార్జ్ టు ప్రొడక్షన్. కాబట్టి ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ సెకండ్ టు స్టోర్స్ తగ్గిపోతుంది కదా, స్టోర్స్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు స్టోర్స్ చేయాలి. మరి ఇప్పుడు స్టోర్స్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి డెబిట్ కాస్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. అబ్నామ్ లాస్ అయితే కనుక అబ్నామ్ లాస్ అకౌంట్ టు స్టోర్స్ అకౌంట్. ముందు స్టోర్స్ బ్యాలెన్స్ తగ్గించాలి. స్టోర్స్ అకౌంట్ ఈ షోయింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ తగ్గించాలి కాబట్టి క్రియేట్ చేయండి. మరి ఏం చేయాలి, అబ్నామ్ లాస్ కాబట్టి అబ్నామ్ లాస్ అకౌంట్ టు స్టోర్స్. దెన్ అబ్నామ్ లాస్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్. కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్ టు అబ్నామ్ లాస్.
అబ్నామ్ లాస్ క్యాన్సిల్. వాట్ ద నెట్ ఎంట్రీ? కాస్టింగ్ ప్లేన్ అకౌంట్ రాటు స్టోర్స్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఇంకా మిగతా వచ్చేసింది. థర్డ్ ఎంట్రీ ఇష్యూ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఇష్యూడ్. వాట్ ద ఎంట్రీ? వర్క్ ఇన్ బాక్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాటు స్టోర్స్. ఎన్ని మెటీరియల్ ఇష్యూడ్ దేనికి? ఫ్యాక్టరీ రేట్స్ అకౌంట్ రాటు స్టోర్స్. అలొకేషన్ ఆఫ్ వేజెస్ డైరెక్ట్. ట్రాన్స్ఫర్ ఇది అలొకేషన్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్. వర్క్ ఇన్ బాక్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాటు వేజెస్. ఇన్నర్డ్ వేజెస్ అలొకేషన్. వాట్ ద ఎంట్రీ? ఫ్యాక్టరీ రేట్స్ అకౌంట్ రాటు వేజెస్. ఫ్యాక్టరీ రేట్స్ ఓవర్ హెడ్స్ అబ్జార్బ్డ్. ఫ్యాక్టరీ రేట్స్ అంటే అబ్జార్బ్డ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఫ్యాక్టరీ రేట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇటు. ఫ్యాక్టరీ రేట్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు అకౌంట్. వర్క్ ఇన్ బాక్స్. వాట్ ద ఎంట్రీ? వర్క్ ఇన్ బాక్స్ అకౌంట్ రాటు ఫ్యాక్టరీ రేట్స్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇటు. ఫినిష్ గుడ్స్ అకౌంట్ రాటు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్ అకౌంట్. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అకౌంట్ అండర్ రికవరీ. ఎక్కువ రాసిన ఇప్పటికే తగ్గించాలన్నమాట. తగ్గించాలంటే దాన్ని కాస్త రివర్స్ చేయాలి. వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ టు పిఎన్ అకౌంట్. వాట్ ద ఎంట్రీ? కాస్టింగ్ పిఎన్ అకౌంట్ రాటు ఫ్యాక్టరీ రేట్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్. అండర్ రికవరీ తక్కువ రాసి ఇప్పుడు రాసుకోవాలి. పిఎన్ అకౌంట్ డెబిట్ కాస్ట్ డెబిట్ చేయాలి. కాస్టింగ్ పిఎన్ అకౌంట్ రాటు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్. తర్వాత చూడండి, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటిగ్రల్ అకౌంట్స్. యాజ్ ఫర్ యాజ్ నాన్ ఇంటిగ్రల్ అకౌంట్స్ ఆర్ కన్సర్న్, separate books will be maintained. In integral accounts, we are maintaining only one set of records in which cost and financial records are to be maintained. First ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ కాస్టింగ్ పిఎన్ అకౌంట్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్. ద రిజల్ట్ యాజ్ పర్ కాస్టింగ్ పిఎన్ అకౌంట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఫైనాన్షియల్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్స్. సో ఇన్ కాస్టింగ్ పిఎన్ అకౌంట్ ఏవైతే మనకి ప్రొడక్షన్తో సంబంధం ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ మాత్రం రాస్తాం. అది రాసిన తర్వాత మనకి దాని రిజల్ట్ అనేది ఏం చేస్తామంటే వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ టు పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. అంటే కాస్టింగ్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ రాసినట్టే కదా రిజల్ట్ పంపించామంటే. కాస్టింగ్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ రాసిన రిజల్ట్ ఫైనాన్స్ పంపించామంటే ఆటోమేటిక్గా ఫైనాన్షియల్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ కూడా రాసినట్టే కదా కాస్టింగ్ పిఎన్ఎల్ రాసినట్టే. దాంతోపాటు ఐటమ్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఫైనాన్స్ అండ్ నాన్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఇగ్నోర్డ్ ఇన్ కాస్టింగ్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ నౌ ఇట్ ఈస్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్. ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ప్రకారం ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి అది కూడా పంపిస్తాం అనమాట ఇక్కడికి. సో దట్ ఫైనాన్షియల్ ప్రకారం మీకు ఎగ్జాక్ట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. Therefore, there is no question of GLA. ఇంకా GLA అనే క్వశ్చన్ లేదు ఇక్కడ. There is no GLA because what? When a personal account as well as real account comes, directly will use. ఓకేనా? కాబట్టి ఇది ఇంటిగ్రల్ అకౌంట్స్ కాబట్టి ఇది ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ కాదు కాబట్టి కాస్టింగ్ టర్మ్స్ ఫైనాన్షియల్ టర్మ్స్ రెండు ఉండాలి. కాబట్టి వెన్ రా మెటీరియల్స్ పర్చేజ్ వాట్ ఇస్ ఎంట్రీ? రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ అని క్రెడిట్. స్టోర్స్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాడు క్రెడిటర్స్ అకౌంట్. పేమెంట్ మేడ్ టు క్రెడిటర్స్ టు క్యాష్. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఇష్యూడ్. వర్క్ ఇన్ బాక్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాడు స్టోర్స్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్. అంతకుముందు ఇంట్రెస్ట్ అన్నీ వస్తాయి. జిఎల్ఏకి బదులుగా డైరెక్ట్గా పర్సనల్ అకౌంట్ రీల్ అకౌంట్ డైరెక్ట్గా రాయండి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాయింట్స్. క్యాష్ కలెక్టింగ్ డేటాస్ ఏంటి? క్యాష్ కలెక్టింగ్ డేటాస్ వచ్చే అమౌంట్ ఏంటి? ఎంట్రీ ఏంటి? క్యాష్ డేటాస్. అంతకుముందు జిఎల్ఏ వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు దానికి బదులు వస్తుంది అనమాట. ఓకేనండి? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ జర్నలైజ్ ఫారెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చెప్తారా? మెటీరియల్ పర్చేజ్ అని రాయకూడదు డైరెక్ట్గా మీరు. అది ఫైనాన్షియల్ అయితే ఇది ఇంటిగ్రల్ కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ టర్మ్స్ కాస్ట్ రెండు ఉండాలి. కాబట్టి అంతకుముందు వచ్చిన ఇంటిగ్రల్ సేమ్ వస్తాయి. జిఎల్ఏ బదులు పర్సనల్ అకౌంట్ రీల్ అకౌంట్ రాసేయండి. కాబట్టి స్టోర్స్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాడు క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ బికాస్ అట్ లాస్ట్ వీఆర్ పేమెంట్ టు క్రెడిటర్స్. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఇష్యూడ్. వర్కింగ్ బాక్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాడు స్టోర్స్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్. వేజెస్ టు క్యాష్. దాంట్లో కొంత ప్రొడక్షన్కి ఇండైరెక్ట్ కొంత డైరెక్ట్ కొంత. ఇండైరెక్ట్ అంటారా ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ వర్కింగ్ బాక్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ టు వేజెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అకౌంట్ రాడు క్యాష్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ చార్జ్డ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. నథింగ్ బట్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు అకౌంట్ వర్కింగ్ బాక్స్ అకౌంట్. వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాడు టు ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అకౌంట్. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు క్యాష్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకొద్ది ముందుకు వెళ్తే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అకౌంట్ రాడు సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఫినిష్ గూడ్స్ ఎట్ కాస్ట్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్షన్ చేసాం అంటిల్ దట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద వర్కింగ్ బాక్స్ అకౌంట్. కాబట్టి ఫినిష్ గూడ్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రాటు వర్కింగ్ బాక్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్. సేల్స్ క్యాష్ అకౌంట్ డేటాస్ అకౌంట్ రాటు సేల్స్ అకౌంట్ బికాజ్ డేటాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి? క్యాష్ ఉన్న డేటాస్ అకౌంట్. పేమెంట్ క్రెడిటర్స్ టు క్యాష్. క్లోజింగ్ స్టాక్ నిల్ దట్ ఈస్ నో ఎంట్రీ. క్లోజింగ్ స్టాక్ అమౌంట్ ఉన్నా సరే ఎంట్రీ లేదు ప్రస్తుతానికి. దట్ ఈస్ అకౌంట్స్ ఏమన్నా బై బ్యాలెన్స్ క్యాడ్ అని రాస్తాం అంతే కదా. దాని తర్వాత చూడండి నెక్స్ట్ we have a concept called reconciliation. Okay, and the question of reconciliation arises only when books of accounts are maintained under what? Non-integral accounts. Separate గా మనం books of accounts maintain చేస్తే then the question of reconciliation arises.
So first of all, you should know the reasons for having difference in profit as per financial accounts as well as cost accounts. There are totally 5 reasons for difference in financial as well as cost according profit or loss. ఏంటవి మనకి ఏమంటే ద రీజన్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఇస్ వాట్. సో రాసం ఒకటి రాయలా ఆరా 2 రాయలేదా? రాశారు రాయలేదా? రాశారా ఇలా ఇటు పక్క రాయలేదు, ఇటు పక్క రాశారా? ఓకే ఓకే చూడండి ఇక్కడ కాస్ట్ బుక్స్ ఫైనాన్స్ చూడండి. కాస్ట్లో రాసాం, ఫైనాన్స్ బుక్స్ రాయలా. ఆరా కాస్ట్ బుక్స్లో రాయలేదు, ఫైనాన్స్ బుక్స్లో మాత్రం రాసాం. మొత్తానికి ఇది ఎంత అయ్యింది, ఒక చోట రాసి ఒక చోట రాయలేదు. కానీ ఇంకోటి ఏంటి అకేషన్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 అకేషన్. 2 చోట్ల రాయాలా. 2 చోట్ల రాయిపోతే ఏమైంది, రాయొద్దు, అప్పుడు డిఫరెన్స్ రాదు. 2 చోట్ల రాయిపోతే ఏమవుతుంది, అప్పుడు డిఫరెన్స్ రాదు ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇలా చూడండి. ఒక చోట రాసాం, ఇంకో చోట ఎక్కువ రాసాం. చూడండి రాశారు, ఒక చోట తక్కువ, ఒక చోట ఎక్కువ రాశారు. ఆ టైప్ డిఫరెన్స్ వస్తున్నా రాదా? ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 2 రీజన్స్. దే 2 రీజన్స్ యాక్చువల్గా. ఇంకంతే, అదే రాసి కనిపిస్తుంది, ఎక్కువ రాసాం. బాబు చాలు, ఇంకా అదే చెప్తున్నారా మీరు? ఓకే ఓకే, ఇలా చూడండి. అయితే నా ద రీజన్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఈస్ వాట్. ఎయిదర్ వీ హ్యావ్ రికార్డ్ ఓన్లీ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్, ఆర్ వీ హ్యావ్ రికార్డ్ బోత్ బట్ యూ హ్యావ్ రికార్డ్ డిఫరెంట్ అమౌంట్. ఆ రీజన్స్ అన్ని కూడా 5గా డిఫరెన్స్ క్లాసిఫై చేయొచ్చు. లెట్ టేక్ ఐటమ్స్ టు బి టేకెన్ ఓన్లీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్, నాట్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంట్స్. బాబు ఓకే, ఇలా చూడండి. అదే ఓకే, ఇలా చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే అండర్ రికవరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓవర్ రికవరీ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్స్. దట్ ఈస్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ we need to record overheads based on actuals. ఫ్యాక్ట్ ఓవర్హెడ్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్హెడ్స్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం మనం? దట్ ఈస్ యాక్చువల్స్ రాస్తాం ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్లో. బట్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ విల్ రికార్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం రాస్తాం, బడ్జెట్ ప్రకారం రాస్తాం. మరి ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం రాసిన అమౌంట్ యాక్చువల్ అమౌంట్ ఒకటే అవుతుందా? అది ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్ అక్కడెక్కడ మారుతుందా, మళ్ళీ మారదా? అంటే 2 చోట్ల రాస్తున్నాము, కానీ ఏమవుతుంది, సేమ్ అమౌంట్ రాయట్లా. సెకండ్ వన్, let a depreciation, we are following different rate of depreciation or different method of depreciation in both set of books. Let take in cost accounts we are following double D method, in financial we are following straight line method. Like depreciation maripoda. In both books we are following double D method, but in one books we are following 10% rate of depreciation, in another books 20% rate of depreciation. Depreciation rate marse amount maripothuna leda, maripotundi. Then valuation of closing stock. In cost accounting we are valuing only at cost, but in financial accounts we need to value cost or market value, whichever is less. ఆటోమేటిక్గా మారిపోతుందా లేదా? మారిపోతుంది. కాబట్టి ఈ 3 రీజన్స్ అన్ని కూడా మనకి వీఆర్ రికార్డింగ్ బోత్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాస్ట్ రికార్డ్స్, బట్ వీఆర్ రికార్డింగ్ డిఫరెంట్ అమౌంట్. 2 చోట రాసినాం, కానీ సేమ్ అమౌంట్ రాసినామా, రాయట్లేదు. ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్ మారిపోతుందా, మారిపోదా? లెట్ టేక్ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ టు బి రికార్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ మాత్రం కనిపిస్తాయి. కాస్ట్ అకౌంట్ ఎక్కడ చూడరు మీరు. CMA రిటర్న్ ఆఫ్, గుడ్ విల్ రిటర్న్ ఆఫ్, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, దట్ ఈస్ పెనాల్టీ, గుడ్ విల్ రిటర్న్ ఆఫ్, క్లెయిమ్స్ మీద రిటర్న్ ఆఫ్, ఆర్ మనకి ప్రీమియం రిడెంప్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ రాస్తాం, ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ రాస్తాం. దట్ ఈస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ దేర్, రెంట్ రిసీవ్డ్, రాయల్టీ రిసీవ్డ్, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్, దట్ ఈస్ ఆల్ దీస్ ఇన్కమ్స్ ఆల్సో విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్. కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ రాసి కాస్ట్లో రాయిపోతే ఆటోమేటిక్గా సేమ్ ప్రాఫిట్ వస్తుందా? రాదు. దట్ ఈస్ మీరు ఎగ్జామ్ రాశారు, మీ ఫ్రెండ్ ఎగ్జామ్ రాయాలా, ఇద్దరు ఒకటేనా? లేదు, మీకు ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి కదా, కాబట్టి అతనికే రాలేదు కదా, కాబట్టి అక్కడ రిజల్ట్స్ ఏమి ఉండదు. నేను మాట్లాడరు. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, వీ హావ్ టేకెన్ ఇన్ ఐటమ్స్ టు బి రికార్డ్ ఓన్లీ ఇన్ కాస్ట్ రికార్డ్స్. కాస్ట్ రికార్డ్స్లో మాత్రం ఉంటుంది, ఫైనాన్షియల్ కనిపించవు. నోషనల్ ఎక్స్పెన్స్ అనమాట అవి. లెట్ టేక్ నోషనల్ రెంట్ ఆన్ ఓన్ ప్రిమిసెస్, ఓన్ బిల్డింగ్ రెంట్, ఓన్ బిల్డింగ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ దిస్ బిల్డింగ్ ఆన్ రెంట్, యూ మైట్ హ్యావ్ బీన్ రిసీవ్డ్ రెంట్. దట్ రెంట్ యూ ఆర్ లూజింగ్, that is nothing but an opportunity cost is to be recorded. Salary of the proprietor, this person is doing his own business. If he employed somewhere, he will get a salary, therefore he means the salary, that is to be taken as what opportunity cost. Interest on own capital, so all these are nothing but are depreciation on asset which has been completely depreciated. Asset is there but the block is empty. Then what happens? That is అప్పుడు మనకి పక్కన పెడితే మనకి టెన్నిస్ అనుకున్నాం, ఎసెట్ లైఫ్, టెన్నిస్ వాడిన కూడా ఎసెట్ ఉంది, ఇంకో 5 years వచ్చేట్టు ఉంది. అటు వాడతారు, అమ్మేస్తారు, స్క్రాప్కి వాడతాం కదా. వాడుతున్నారంటే అయితే యాక్చువల్గా అది రాకపోతే కనుక కొత్త మిషన్ కొనుక్కోవాలి.
మరి కొత్త మిషన్ పర్చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా పాత మిషన్తో మీరు హ్యాండిల్ చేస్తారు కాబట్టి పాత మిషన్ యొక్క డిప్రిసియేషన్ ఎంత అంటే కొత్త మిషన్ కాస్ట్ డిప్రిసియేషన్ అనమాట. ఏంటి మాట్లాడరు? కాబట్టి ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ నోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ రికార్డ్ ఓన్లీ ఇన్ వేర్ ఫైనాన్షియల్ ఓన్లీ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంట్స్. కాబట్టి all these are the reasons for difference in profit as per financial as well as cost records. Now how to do reconciliation? This is very much similar to BRS. ఒక నెంబర్ తీసుకుంటాం కాస్ట్ అకౌంట్స్ ఫైనాన్షియల్లో, దాన్ని కొన్ని యాడ్ చేస్తాం కొన్ని లెస్ చేస్తాం, ఆటోమేట్ చేసి సరిపోతుంది అనమాట. ఓకేనండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫైనాన్షియల్ తీసుకున్నాం బేస్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ సే 10 lakhs. సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే చూడండి ఫైనాన్షియల్ గుడ్ విల్ రిటర్న్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫైనాన్షియల్ నుంచి కాస్ట్ రావాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫైనాన్షియల్ బేస్ కాసేపు అనుకోండి, బేస్ ఫైనాన్షియల్ ఆ రోజు మిస్ అయ్యారు యాక్చువల్గా. అప్పుడు మీరు అందరూ సంక్రాంతికి వెళ్ళినట్టున్నారు, కొంతమంది ఉన్నారు, కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు యాక్చువల్గా. సంక్రాంతి అప్పుడు చెప్పుకున్న యాక్చువల్ ఇది. ఓకే లేదండి, ఇది ఫైనాన్షియల్. ఇది తర్వాత గుడ్ విల్ ఏమైంది? రిటర్న్ ఆఫ్ ఎక్కడ రాసాం? ఫైనాన్షియల్ లాస్ ప్రాఫిట్ తగ్గింది కదా. అప్పుడు మనం బేస్ ఏం చేయాలి? ఇది రాయికి ముందల గుడ్ విల్ రాయికి ముందు ఏంటి? రెండు సేమ్. ఈ గుడ్ విల్ రాయడం వల్ల ఏమైంది? ప్రాఫిట్ తగ్గిపోయింది ఫైనాన్షియల్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? రెండు ఈక్వల్ చేయాలంటే ఫైనాన్షియల్ యాడ్ చేయాలి. ఫైనాన్షియల్ తీసుకుంటే బేస్ దీన్ని యాడ్ చేయాలి, ఆర్ దట్ ఈస్ కాస్ట్ తీసుకుంటే కనుక మీరు లెస్ చేయాలి. ఓకే సార్, రెండు చేయకూడదు, మళ్ళీ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇదర్ వి షుడ్ యాడ్ ఆర్ కాస్ట్ షుడ్ లెస్. ఇలా ఉంది కదా. చూడండి, లెట్ స్టార్ట్ విత్ రికన్సిలేషన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. The net profit of Dronacharya Limited appeared at 41,800 rupees as per financial records for the year ended 31st March 2019. Now details has been given for the year. Financial accounting ప్రకారం ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట. A scrutiny of the figures from the both set of accounts reveal the following facts. Now details has been given. Stores adjustment created in financial accounts లో మాత్రమే రాశారంట 230. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ క్వశ్చన్ లాస్ట్ లైన్ చూడండి ఒకసారి. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ఎ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ రికన్సిలేషన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్, ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాఫిట్ యాజ్ ఫర్ కాస్ట్ అకౌంట్స్. కాస్ట్ అకౌంట్స్ ప్రకారం ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ద బేస్ ఈజ్ వాట్? ఫైనాన్షియల్ తీసుకోండి బేస్ కింద. దీనికి కొన్ని ఐటమ్స్ యాడ్ కొన్ని ఐటమ్స్ లెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమొస్తుంది? విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ యాజ్ పర్ కాస్ట్ అకౌంట్స్ వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఏ ఐటమ్స్ యాడ్ చేయాలి, ఏ ఐటమ్స్ లెస్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టోర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ క్రెడిట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ అంటే ఏం చేసాం? ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్లో క్రెడిట్ చేసాం. లెట్ దిస్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్, ఇది ఫైనాన్షియల్ అయితే క్రెడిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది. బేసిస్ వాట్? ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫైనాన్షియల్ నుంచి కాస్ట్కి పట్టు రావాలంటే ఫైనాన్షియల్ బేసే మార్చాలి. ఫైనాన్షియల్ తీసుకున్నాం బేసే, కాబట్టి ఇప్పుడు అది తీసుకోవడం వల్ల ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ పెరిగింది. కాబట్టి ఏం చేయాలి? సింపుల్గా లెస్ చేయాలి. కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? లెస్. కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? లెస్. తర్వాత చూడండి, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇచ్చారు, ఫైనాన్షియల్లో కాస్ట్లు ఇచ్చారు. ఎక్కడ ఎక్కువ రాసాం? కాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఎక్కువ రాసాం. ఎంత ఎక్కువ రాసాం? డిఫరెన్స్ ఎంత? 1,500 అడ్జస్ట్ చేయాలి. కాబట్టి మనం నెంబర్ సేమ్ ఉన్నంత వరకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ నీడ్ టు మేక్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు 1,500 ఎక్కువ రాసాం. ఎక్కడ ఎక్కువ రాసాం? ఫైనాన్షియల్ రాసే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎక్కువ రాసే ప్రాఫిట్ తగ్గింది కదా. బేస్ ఏంటి? ఫైనాన్షియల్. యాడ్ సరిపోతుంది. యాడ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా వచ్చిన ప్రాఫిట్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? యాడ్. తర్వాత వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 2 చోట్ల రాసాం. బట్ యూ హవ్ టేకెన్ డిఫరెంట్ నెంబర్. ఎంత రాసామండి? 2,000 ఎక్కువ రాసాం. ఎక్కడ ఎక్కువ రాసాం? 2,000. కాస్ట్ అకౌంట్స్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కువ రాసే ప్రాఫిట్ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్లోజింగ్ స్టాక్ కాస్ట్ అకౌంట్ రాసాం కాబట్టి పెరిగిద్ది. బేస్ ఏంటి? ఫైనాన్షియల్. ఏం చేయాలి? ఫైనాన్షియల్ దీనే మార్చాలి. కాస్టింగ్ అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మొత్తానికి? కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? యాడ్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ కాబట్టి క్యాలిక్యులేటర్ చేసుకుంటండి, వచ్చింది లాస్ట్ ఆన్సర్. 41,800కి 230 లెస్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేటర్ చేయండి. ఇది లెస్ చేయాలి, ఇది యాడ్ చేయాలి, 2,000 యాడ్ చేయాలి. తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అయిన కాస్ట్ అకౌంట్ రాసే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్స్ రాసే ప్రాఫిట్ తగ్గిద్ది కాస్ట్ అకౌంట్లో. బేస్ ఏంటి? ఫైనాన్షియల్. ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు లెస్ చేయాలి.
బేస్ ఏంటండి ఫైనాన్షియల్, రాయడం వల్ల కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ తగ్గింది, బేస్ ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ లెస్ అనుకోండి, లెస్ చేసిన ప్రాఫిట్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్, దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ లెస్, ఇది లెస్ చేయాలి. సారీ ఇది లెస్ అండి ఇది కదా. నెక్స్ట్ అండి రెంట్ నోషనల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఛార్జ్ అండ్ కాస్ట్ అకౌంట్స్. నోషనల్ అంటే రాసాం, ఎక్కడ రాసాం కాస్ట్ అకౌంట్ రాసాం, అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఏమైంది తగ్గుతుంది, బేస్ ఏంటి ఫైనాన్షియల్, దాని లెస్ చేయాలి, అది కూడా లెస్ చేయాలి. గుడ్ లెటర్ ఆఫ్ ఇది ఎక్కడ రాసాం ఫైనాన్షియల్ రాసాం, గుడ్ విల్ రాస్తే ప్రాఫిట్ తగ్గింది ఫైనాన్షియల్లో, బేస్ ఏంటి ఫైనాన్షియలే కాబట్టి సింప్లీ షుడ్ యాడ్ బ్యాక్, కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ యాడ్ చేస్తున్నారన్న నెంబర్లో. తర్వాత నెక్స్ట్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఎక్కడ రాసాం ఫైనాన్షియల్లో, రాసేది ప్రాఫిట్ తగ్గిద్ది, బేస్ ఏంటి ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి సింప్లీ యాడ్ బ్యాక్. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్స్ నాట్ చార్జ్డ్ అండ్ కాస్ట్ అకౌంట్స్ అంటే ఎక్కడ రాశారు ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్, ఫైనాన్షియల్ రాసే ప్రాఫిట్ ఏమైంది, ఫైనాన్షియల్ రాసే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుందని అడుగుతున్నా, దట్ ఈస్ తగ్గుతుంది, బేస్ ఏంటి కాస్టింగ్ ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి యాడ్ చేయాలి. డొనేషన్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ పిఎఫ్ ఫండ్ అంట డొనేషన్ ఇచ్చాం, డొనేషన్ ఇస్తే ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్లో ఫైనాన్షియల్ రాస్తాం కదా, ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది, బేస్ ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి సింపుల్ షుడ్ యాడ్ బ్యాక్ యాడ్. ట్రాన్స్ఫర్ టు డిఆర్ఆర్ డిబెంచర్ రిడెంప్షన్ ఫండ్ ఏం చేయాలి, ప్రాఫిట్ తగ్గిపోయింది, సింపుల్ షుడ్ యాడ్ బ్యాక్, ఎందుకంటే అప్రాప్రియేషన్స్ కాస్ట్ కూడా ఉండవు కాబట్టి. డివిడెండ్ పంపించామంట, ట్రాన్స్ఫర్ టు డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ ఫండ్ పంపించడం వల్ల ఏమైంది ప్రాఫిట్ తగ్గిపోయింది ఫైనాన్షియల్, సింప్లీ షుడ్ యాడ్ బ్యాక్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్హెడ్స్ ఓవర్ రికవర్డ్ ఎక్కువ రాసాం, అండర్ రికవరీ దాని ఇంకోటి ఉందా, వర్క్స్ ఓవర్హెడ్స్ అండర్ రికవరీ, వర్క్స్ ఓవర్హెడ్స్ అంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్, అండర్ రికవరీ ఓవర్ రికవరీ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంట్స్, కాబట్టి ఓకే అండర్ రికవరీ తక్కువ రాసాం, కాస్ట్ తక్కువ రాస్తే ప్రాఫిట్ పెరిగింది కదా, పెరిగింది ఎక్కడ కాస్టింగ్లో, బేస్ ఏంటి ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి, కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ యాడ్. తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్హెడ్స్ ఓవర్ రికవర్డ్ ఎక్కువ రాసాం, ఎక్కువ రాసే ఏంది దట్ ఈస్ లెస్, అండర్ రికవరీ యాడ్ చేసి ఓవర్ లెస్ చేస్తాం. డిప్రియేషన్ రెండు చోట్ల రాసాం, ఎక్కడ ఎక్కువ రాసాం కాస్ట్లో ఎక్కువ రాసాం, ఎంత ఎక్కువ రాసాం దట్ ఈస్ 700 ఎక్కువ రాసాం, 700 ఎక్కువ రాసాం కాబట్టి ఎక్కడ కాస్ట్ను ఎక్కువ రాసాం, అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఏమైంది తగ్గిద్ది కాస్టింగ్లో, బేస్ ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి దాన్ని కూడా తగ్గించాలన్నమాట, కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ లెస్, దీన్ని లెస్ చేయాలన్నమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంట్స్, కాస్ట్ అకౌంట్ ఇంక్లూడ్ చేయలేదంటే ఎక్కడ రాసినట్టు ఫైనాన్షియల్, ఫైనాన్షియల్ రాస్తే ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ ఏమైతే పెరిగిద్ది, అది పెరిగింది, కాస్ట్ కూడా ఏం చేయాలి సరే అది పెరిగింది కాబట్టి అదే బేస్ కాబట్టి తగ్గిస్తాం, కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ లెస్, దీన్ని లెస్ చేయాలి. ఓకేనా. లాస్ డ్యూ టు అబ్సాల్యూషన్ ఛార్జ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్, ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ రాసే ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది, నౌ ద బేస్ ఇస్ వాట్ ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి సింప్లీ వి షుడ్ యాడ్ బ్యాక్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మేడ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైనాన్షియల్ మాత్రం రాస్తే ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది, బేస్ ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి వి షుడ్ యాడ్ బ్యాక్. ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ క్రియేట్ చేసే ఇన్కమ్, ఇది ఇన్కమ్ ఎక్కడ రాస్తాం ఫైనాన్షియల్, ఫైనాన్షియల్ రాస్తే ప్రాఫిట్ ఏవైతే పెరిగింది ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్, బేస్ ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి అక్కడి నుంచి కాస్ట్ తగ్గించాలి. డూ లైక్ దిస్ చేశారు ఎవరన్నా ఎంత వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇదేనా వచ్చింది అంతే. ఇక్కడ రేంజ్ మొత్తం ఇచ్చారు, కొన్నిసార్లు ఆ రేంజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట, ఫైనాన్షియల్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కంపేర్ చేసుకుని ఎక్కడ ఎక్కువ రాశారు ఎక్కడ తక్కువ రాశారు కంపేర్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాని తర్వాత ఇది యాక్చువల్గా స్టేట్మెంట్ చేసాం, స్టేట్మెంట్తో పాటు వీ కెన్ ప్రిపేర్ అన్ అకౌంట్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ సచ్ అన్ అకౌంట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ మెమరాండమ్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్. Memorandum reconciliation account is instead of taking a statement we are going to prepare in a small account form. So account form lo chestam anamata memorandum reconciliation account anedi. So add చేసే ఐటమ్స్ అని చోట రాస్తాం, లెస్ చేసే ఐటమ్స్ మొత్తం దానికి ఆపోజిట్ సైడ్లో రాస్తాం అనమాట. కాబట్టి బేస్ ఏం తీసుకోవాలంటే కనుక యూ కెన్ టేక్ బేస్ ఆన్ either side of the memorandum reconciliation account. We can take on debit side or credit side can be taken as a base. However, in general, financial profit or costing loss is to be taken as a base on the debit side of the memorandum reconciliation account. That is in opposite, that is financial loss or costing profit will be taken as a base on the credit side of the memorandum reconciliation account. Whatever side you have taken as a base, items to be added are to be taken on the same side of the base of the memorandum reconciliation account. So on the opposite side we have to, that is write the less items to be subtracted, isn't it? చూడండి అయితే. సో అన్లెస్ అదర్వైజ్ క్లియర్లీ గివెన్ టు ప్రిపేర్ మెమరాండమ్ reconciliation account, then only we have to prepare account, otherwise we need to prepare only the statement alone we have to prepare. Let's see here, ఇదిగోండి
ప్రిపేర్ మెమరాండమ్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. అయితే GM Limited showed a net loss of 6,30,000 as per financial accounts. Cost accounts, however, disclosure loss. Both accounts loss. సో ఎక్స్పెన్స్ గురించి ఆలోచించారనుకోండి, ప్రాఫిట్ గురించి ఆలోచిస్తే ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువ రాస్తే ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది, ఇన్కమ్ ఎక్కువ రాస్తే ఏమవుతుంది, ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది. ఆపోజిట్ సైడ్లో మనకి లాస్ గురించి ఆలోచిస్తే ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువ రాస్తే లాస్ పెరుగుతుంది, ఇన్కమ్ దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ రాస్తే ఏమవుతుంది, లాస్ తగ్గుతుంది. క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎక్కువ రాస్తే లాస్ తగ్గుతుంది, ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎక్కువ రాస్తే లాస్ పెరుగుతుంది. ఏంటంటే మాట్లాడరు లెటెక్. సో ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ లాస్, కాస్ట్ అకౌంట్ లాస్ ఇచ్చారన్నమాట. ఆన్ స్క్రూటనీ దట్ ఈస్ ఆఫ్ టూ సెట్ ఆఫ్ టూ అకౌంట్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ అవైలబుల్ నౌ డీటెయిల్స్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్. ఇది లిస్ట్ ఇచ్చారన్నమాట. షుడ్ ప్రిపేర్ మెమరాండమ్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్. కాబట్టి ఇఫ్ యూ హవ్ టేకెన్ ద బేస్ ఆన్ వాట్ ఫైనాన్షియల్ లాస్ ఉంది, ఇఫ్ యూ హవ్ టేకెన్ ద లాస్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఫైనాన్షియల్ లాస్ బేస్ దిస్ డెబిట్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు. సరే, ఎనీవే యూ కెన్ టేక్ ఎనీ సైడ్. దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్, ఎనీ సైడ్ యూ కెన్ టేక్. రూల్ ఏం కదా, యాక్చువల్గా ఎటైనా తీసుకోవచ్చు, జనరల్గా చెప్పాం. కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ లాస్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్. కాబట్టి సిన్స్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్, వాట్ ఎవర్ ఐటమ్స్ టు బి యాడెడ్ యూ షుడ్ టేక్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. లెట్స్ సీ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అండర్ రికవర్డ్, తక్కువ రాసాం. ఎక్కడ అండర్ రికవరీ, ఓవర్ రికవరీ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంట్స్. తక్కువ రాస్తే ఏమైంది, ప్రాఫిట్ గురించి లాస్ గురించి తక్కువ ఎక్స్పెన్స్ తక్కువ రాస్తే లాస్ తగ్గిద్ది. మరి ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్లో బేస్ ఏంటి ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు, ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్లో ఎక్స్పెన్స్ తక్కువ రాసాం కాబట్టి తక్కువ లాస్ వచ్చింది. ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్లో మనకు అలాగే ఉంది కాబట్టి సింప్లీ ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి లెస్ చేయాలి. ఓకేనా. లాస్ దట్ ఈస్ లెస్ అంటే సేమ్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడా, యాడ్ చేయాలంటే సేమ్ సైడ్, లెస్ చేయాలంటే ఆపోజిట్ సైడ్. కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఎక్కడ అదేనా రాసింది, అదేగా 70 అదేగా. ఓకే, నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ ఓవర్ రికవర్డ్, ఎక్కువ రాస్తాం. ఎక్కువ రాస్తే లాస్ ఎక్కువ, ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువ రాస్తే లాస్ పెరిగింది కదా, లాస్ పెరిగింది ఎక్కడ కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో. బేస్ ఏంటి ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి సింప్లీ షుడ్ యాడ్ బ్యాక్. యాడ్ చేయాలంటే సేమ్ సైడ్ డెబిట్ సైడ్, బేస్ డెబిట్ కాబట్టి అగైన్ షుడ్ డెబిట్. తర్వాత నెక్స్ట్ డిప్రియేషన్ ఛార్జ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్, డిప్రియేషన్ ఛార్జ్ ఇన్ కాస్ట్, రెండు చోట్ల రాసాం. ఎక్కడ ఎక్కువ రాసాం, 30,000 యూ హ్యావ్ టేకెన్ మోర్ అండ్ ఫైనాన్షియల్. 30,000 ఎక్కువ రాస్తే ఏమవుతుంది మనకి, దట్ ఈస్ ఎక్కువ రాసే ఫైనాన్షియల్ ఎక్కువ రాసే కనుక లాస్ ఏమవుతుంది మనకి, డిప్రియేషన్ ఎక్కువ రాసే లాస్ పెరిగింది ఫైనాన్షియల్లో. బేస్ ఏంటి ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి సింప్లీ రెడ్యూస్ మీన్స్ ఆపోజిట్ సైడ్, క్రెడిట్ సైడ్ షుడ్ టేక్. ఇదిగోండి 30,000. దెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంట్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయలేదంట కాస్ట్ అకౌంట్స్లో. అంటే ఎక్కడ రాశారు, ఫైనాన్షియల్ రాశారు. ఫైనాన్షియల్లో రాస్తే ప్రాఫిట్ పెరిగిద్ది, లాస్ తగ్గిద్ది కదా. లాస్ తగ్గిద్ది కాబట్టి బేస్ ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి షుడ్ యాడ్ బ్యాక్. యాడ్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ సేమ్ సైడ్ డెబిట్ సైడ్ రాయాలి, డెబిట్ సైడ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్కడ రాస్తారు, ఫైనాన్షియల్. ఇప్పుడు ఏమైంది రాస్తే లాస్ పెరిగిద్ది, బేస్ ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు, లెస్ చేయాలి. ఆలోచిస్తున్నారా, లెస్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్. దెన్ సోర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ క్రెడిట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ రాసామంట, క్రెడిట్ రాస్తే లాస్ తగ్గిద్ది కదా, బేస్ ఫైనాన్షియల్ కాబట్టి షుడ్ యాడ్ బ్యాక్. యాడ్ చేయాలంటే సేమ్ సైడ్ అంతే. దీనికి ఇవన్నీ యాడ్ చేసి లెస్ చేసి ఆటోమేటిక్ ఈ నెంబర్ వస్తుంది. చూడండి, యాజ్ ఫర్ యాజ్ జాయింట్ అండ్ బై ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ కన్సర్న్, what is meant by joint product? Joint products are nothing but two or more products which are produced simultaneously having relatively equal value. Those products are known as what, joint products. ఇన్పుట్ ఒకటి తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ కానీ మనం ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు రెండు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ వస్తే కనుక దోస్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వాట్, జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్. నౌ ఇఫ్ యూ హావ్ టేకెన్ క్రూడ్ ఆయిల్ విల్ రిఫైన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఆల్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వాట్, జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఇంకర్డ్ అప్ టు స్పిట్ ఆఫ్, దిస్ ఇస్ అ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. కాస్ట్ ఇంకర్డ్ అప్ టు స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ జాయింట్ కాస్ట్, నోన్ యాజ్ కామన్ కాస్ట్, ఓకే, ఆర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రీ సపరేషన్ కాస్ట్. కాస్ట్ ఇంకర్డ్ అప్ టు స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్ వీ షుడ్ అపోర్షన్ అక్రాస్ ద జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్. జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్ మొత్తానికి పంచాలి. సో లెట్ టేక్ జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఏబిసి. సే జాయింట్ కాస్ట్ సే ఇట్ ఈస్ లెట్ టేక్ ఇట్ ఈస్ 80 lakhs. దిస్ ఎంటైర్ 80 lakhs వీ షుడ్ అపోర్షన్ బిట్వీన్ దీస్ ఏబిసిడి. వీటికి అపోర్షన్ చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి, దట్ ఈస్ వీ షుడ్ అపోర్షన్ దిస్ జాయింట్ కాస్ట్ అక్రాస్ ద జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్. అపోర్షన్ చేయాలంటే మనకి వీ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఫర్ అపోర్షన్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ కాస్ట్. ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ ఫిజికల్ యూనిట్స్ మెథడ్.
ఫిజికల్ యూనిట్స్ మెథడ్ అంటే స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర వచ్చిన క్వాంటిటీ ప్రకారం మీరు అపోర్షన్ చేయండి. లెట్స్ సే సో అట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ ఏ క్వాంటిటీ లైక్ దిస్ 1000 liters, 2000 liters, here 3000 liters, here 4000 liters. You should apportion based on physical quantity. Okay, quantity ప్రకారం మనం అపోర్షన్ చేస్తాం. అది ఫిజికల్ యూనిట్స్ మెథడ్. Instead of apportioning based on a number of units, we can apportion based on a average units method. Instead of taking quantity, we'll take a number of units. For example, so we are having 3 grades of vegetable oil. ఆ గ్రేడ్స్ మనకి ఏమన్నా సారంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ 1 liter ప్యాకెట్, దట్ ఈస్ 2 liter ప్యాకెట్ అండ్ 5 liter టిన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ దిస్. 1 liter ప్యాకెట్స్ మనకి ఇది 1 liter, ఇదేమో 2 liter, ఇదేమో 5 liter. నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 1000, 2000, 3000 ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, లీటర్గా ప్యాకెట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ ఇంటూ కంటెంట్ పర్ ప్యాకెట్ విల్ గెట్ టోటల్ లీటర్స్ విల్ గెట్. ఆ టోటల్ ప్రకారం పెంచితే అది ఫిజికల్ యూనిట్స్ మెథడ్ అవుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ టోటల్ liters, when you apportion based on number of packets, instead of seeing the content in it, when you apportion based on number of packets, it is known as average units method. What is that? It is known as average units method. Okay, the next one is what? That is then a survey method. Survey or a technical evaluation or a point value method. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే we are having a panel of experts. The experts they will give a ranking or they will give a points based on how critical to produce, how difficult to produce these joint products. The efforts required to produce each and every joint product may differ. That's why based on that the experts are going to give a ranking or points. In that given ranking or points we should apportion the entire joint cost. So such a method is known as what? A survey or a technical evaluation or point value method. Then another method is a contribution margin method. What is that? Contribution margin method. Under contribution margin method, entire joint cost we should divide into that is 2 parts. That is a variable portion as well as a fixed portion. So 80 lakhs, say variable portion is 60 lakhs, fixed portion is 20 lakhs. So this variable portion of the joint cost we should divide on the basis of quantity or number of units. Whereas fixed portion we should apportion based on contribution. Sales minus variable cost will get a contribution, you know. So when products are sold at spit off point వరకైనా కాస్ట్ ఓన్లీ జాయింట్ కాస్ట్ కాబట్టి దాంట్లో వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, అది క్వాంటిటీ ప్రకారం అపోర్షన్ చేయండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మల్టిప్లై విల్ గెట్ సేల్స్ వస్తుంది. సేల్స్లోంచి ఈ వేరియబుల్ కాస్ట్ తగ్గించారనుకోండి విల్ గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఆ వచ్చిన కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రకారం మీరు జాయింట్ కాస్ట్ మొత్తాన్ని అపోర్షన్ చేయాలి. ఓకేనండి. తర్వాత మనకి ఫిక్స్డ్ పోర్షన్ ఎలా చేస్తారు? కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో ప్రకారం దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ పోర్షన్ మొత్తాన్ని మీరు అపోర్షన్ చేయాలన్నమాట. దెన్ వీఆర్ హావింగ్ అనదర్ మెథడ్, దట్ ఈస్ వాట్? మార్కెట్ వాల్యూ అట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. సో మార్కెట్ వాల్యూ అట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్, క్వాంటిటీ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్ విల్ గెట్ సేల్ వాల్యూ. ఆ సేల్ వాల్యూ రేషియో ప్రకారం జాయింట్ కాస్ట్ మొత్తాన్ని అపోర్షన్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సేల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే సే ఇట్ ఈస్ 50 lakhs వచ్చింది అనుకోండి. ఇన్ దిస్ రేషియో 1:1:5:5:5 రేషియో ప్రకారం జాయింట్ కాస్ట్ మొత్తాన్ని పనిచేస్తాం అనమాట. దిస్ ఈజ్ వాట్ మార్కెట్ వాల్యూ అట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్ మెథడ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ సో సమ్ టైమ్స్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ టు బి ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేస్తాము. ఆ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు ఇంకర్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్. సో ఈ విల్ యాడ్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆల్సో. ఈ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ మే డిఫర్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్ టు ప్రొడక్ట్. కాబట్టి ఈ ఫైనల్ సేల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర సేల్ చేయకుండా ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది అంటే స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గరే ప్రొడక్ట్ రెడీ కాకపోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రొడక్ట్స్ మే నాట్ బి అవైలబుల్ టు సెల్ అట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు ఫర్దర్ ప్రాసెస్. ఆర్ అనదర్ రీజన్ ఫర్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు గెట్ ఎ మోర్ వాల్యూ. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు ఫర్దర్ ప్రాసెస్. దట్స్ వై ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఎ మోర్ ప్రాఫిట్ వీ షుడ్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ద ప్రొడక్ట్స్. దట్స్ వై వీఆర్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్, రైట్? కాబట్టి ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల వచ్చిన సేల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైనల్ సేల్ వాల్యూ ప్రకారం జాయింట్ కాస్ట్ మొత్తాన్ని అపోర్షన్ చేస్తాం. సే ఇట్ ఈస్ 80 lakhs, దట్ ఈస్ 90 lakhs, 100 lakhs. ఇన్ దిస్ రేషియో వీ షుడ్ అపోర్షన్ ద ఎంటైర్ జాయింట్ కాస్ట్. దెన్ అనదర్ లాస్ట్ మెథడ్ ఈస్ వాట్? దట్ ఈస్ ఎన్ఆర్వి మెథడ్. వాట్ ఈస్ దట్? నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ మెథడ్. యాజ్ పర్ ఎన్ఆర్వి ఏం చేస్తామండి? వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎన్ఆర్వి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాల్యూ టు బి రియలైజ్డ్ వెన్ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ సోల్డ్ అట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. ఒకవేళ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్ దగ్గర అమ్మితే ఎంత వాల్యూ వచ్చి ఉండేదో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఎలా సెట్ చేస్తాం? ఇదిగోండి ఫైనల్ సేల్ వాల్యూ నుంచి బ్యాక్ కాస్ట్ ఇక్కడికి వస్తారనమాట. సో ఫైనల్ సేల్ వాల్యూ నుంచి
దట్ ఈస్ ఫర్దర్ పాసింగ్ కాస్ట్ తగ్గించండి. తర్వాత మనకి స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర కాకుండా ఫర్దర్ పాస్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఇంకా సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సపరేట్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. దేర్ ఫర్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీ షుడ్ సబ్ట్రాక్ట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ నీడ్ టు రెడ్యూస్ ఎస్టిమేట్ ప్రాఫిట్. ద రీజన్ ఫర్ ఫర్దర్ పాసింగ్ instead of selling at spit off point is what for getting extra profit. That also we have to reduce so that we will get a value to be realized at a split off point. Okay na? So ఆ రేషియో ప్రకారం జాయింట్ కాస్ట్ మొత్తాన్ని మీరు అపోర్షన్ చేయాలన్నమాట. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బై ప్రొడక్ట్. బిఫోర్ దట్ లెట్స్ సి జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్ చూద్దాం. టోటల్ మైనింగ్ కంపెనీ produces two products from ore, copper and zinc. The following events took place in October 2027. Copper and zinc, number of units produced 40,000 as well as 60,000. Selling price 2 rupees, 2 rupees. 1 rupee లాగా ఉంది. ఇది 1 రూపీయా? ఇది 1 కదా. ఓకే. సో జాయింట్ కాస్ట్ 1,10,000 అంట. అపోజిషన్ జాయింట్ కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ యూనిట్స్ మెథడ్. క్వాంటిటీ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ గైట్ సేల్ ఫిజికల్ యూనిట్స్ అంటే ఇది ఈ రేజ్ కదా. 40,000, 60,000 ఈ రేషియో ప్రకారం పంచండి. 4:6 ప్రకారం జాయింట్ కాస్ట్ మొత్తాన్ని పంచడమే ఫస్ట్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఈజ్ అలొకేట్ ద జాయింట్ కాస్ట్ అమంగ్ టూ ప్రొడక్ట్స్ యూజింగ్ రిలేటివ్ సేల్ వాల్యూ మెథడ్. క్వాంటిటీ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ గైట్ సేల్స్ 80,000, 40 into 2, 80, 60. సో ఇన్ దిస్ రేషియో ఆఫ్ 8:6 we should apportion joint cost. That is the only point. Explain the unit difference in unit cost using the two methods. Which method would you think better? సో ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తామంటే జాయింట్ కాస్ట్ రెండింటికి ఒకటే రాదు కాబట్టి ఆ రెండింటిలో ఏది బెటర్ అంటే కనుక సేల్ వాల్యూ ప్రకారం అపోర్షన్ చేయడం బెటర్ అనమాట. ఎందుకంటే సేల్ వాల్యూ ప్రకారం అపోర్షన్ చేస్తే సేల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్న ప్రోడక్ట్కి జాయింట్ కాస్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది, సేల్ వాల్యూ తక్కువ ఉన్న ప్రోడక్ట్కి జాయింట్ కాస్ట్ తక్కువ వస్తుంది. అంటే మన మీనింగ్ ఏంటి? సో ఎబిలిటీని బట్టి దట్ ఈస్ జాయింట్ కాస్ట్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసిన కెపాసిటీ ఉంటే కనుక ఎక్కువ అపోర్షన్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ వీళ్ళు అపోర్షన్ లెస్. కాబట్టి అమాంగ్ ఫిజికల్ యూనిట్స్ మెథడ్ అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ మెథడ్ ఈస్ టు బి ప్రిఫర్డ్. ఇక చూడండి, స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర సేల్ చేయాలా, ప్రొడక్ట్ మనం ఫర్దర్ పాస్ చేయాలా? స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర సేల్ చేయాలా, ప్రొడక్ట్ మనం ఫర్దర్ పాస్ చేయాలా చెప్పాలంటే కనుక మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ అట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర అమ్మితే ఎంత వాల్యూ వస్తుంది, ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఎంత వాల్యూ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వేర్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ అకార్డింగ్లీ సేమ్ ఈజ్ అడ్వైజర్. అవునండి. లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 చూడండి. అయితే అంటే ఫర్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 అప్రోచెస్ ఆర్ దేర్. దట్ ఈస్ టోటల్ అప్రోచ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంక్రిమెంటల్ అప్రోచ్. టోటల్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి? విల్ ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ అట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర అమ్మితే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఫర్దర్ ప్రాసెస్ అయితే మనకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తే స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర కన్నా ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేయాలి, అదర్వైజ్ వీ నీడ్ టు సెల్ అట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. ఓకేనండి. ఆర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ ఇంక్రిమెంటల్ అప్రోచ్. స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర అమ్మితే ఎంత వస్తుంది, ఫర్దర్ ప్రాసెస్ అమ్మితే ఎంత వస్తుంది, ఎక్స్ట్రా రెవెన్యూ ఎంత మైనస్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్, దట్ వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ సో దట్ విల్ గెట్ వాట్ ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాఫిట్ పాజిటివ్ వస్తే ఆ ప్రొడక్ట్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేయాలి, అదర్వైజ్ వీ నీడ్ టు సెల్ అట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 చూడండి. టీ లిమిటెడ్ in the course of refining crude oil obtain 4 joint products ABCD. Total cost till spit off point were 97,600. Output and sales for the year 2015 are as follows. ABCD output 5 lakhs, 10,000, 5,000, 9,000. సేల్స్ చెప్పారు వాళ్ళు 15,000, 10,000, 4,000, 30,000. సపరేట్ కాస్ట్ 30,000, 6,000, 1,000. Calculate net income of each product if జాయింట్ కాస్ట్ ఆర్ అపోర్షన్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ వాల్యూ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర వచ్చిన వాల్యూ ప్రకారం జాయింట్ కాస్ట్ పంచాలంటే స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర ఎంత వాల్యూ వస్తుంది, ఇదిగోండి ఇది సేల్స్ చెప్పారు కదా, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సేల్ వాల్యూ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. ఈ రేషియో ప్రకారం జాయింట్ కాస్ట్ మొత్తాన్ని పంచాలి. ఏంటంటే మాట్లాడరు, మొత్తం జాయింట్ కాస్ట్ ఎంత 97,600. వీల్ అపోర్షన్ దిస్ రేషియో. చూడండి, యాక్చువల్గా ఈ సేల్ స్పిట్ ఆఫ్ చెప్పారు, క్వశ్చన్ మార్చుకొని చెప్పారు కదా ఆ రోజున, ఎన్ఆర్వి అని చెప్పినట్టు కదా ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇది సేల్ వాల్యూ కాదు ఎన్ఆర్వి. క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు కానీ ఆన్సర్ అలా చేశారు, దాన్ని బట్టి క్వశ్చన్ చూసుకుంటే కనుక ఇది ఎన్ఆర్వి మెథడ్ అనమాట. షుడ్ అపోర్షన్ బేస్ ఎన్ఆర్వి. హౌ టు గెట్ ఎన్ఆర్వి? ఇక్కడ చూడండి, ఎన్ఆర్వి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక నిమిషం చూడండి, ఇక్కడ వాట్ వుడ్ బి ద నెట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇఫ్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ డిసైడ్ టు సెల్ ఎట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర అమ్మితే చెప్పారన్నమాట సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇది, కాబట్టి 15 పైసా, 50 పైసా, 80 పైసా, 3 rupees per gallon.
క్వాంటిటీ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇప్పుడు డే చూడండి 15 పైసా అంట. 5 lakhs ఇంటూ 15 పైసా అంటే 5 lakhs ఇంటూ 0.15. 75,000 ఈజ్ వాట్? స్పిట్ ఆఫ్ వాల్యూ. స్పిట్ ఆఫ్ దగ్గర అమ్మితే వచ్చే వాల్యూ అనమాట. మరి ఇక్కడ 1,50,000 ఇచ్చారంటే ఇది ఇది ఫైనల్ సేల్స్ అవుతుంది అనమాట. ఏంటంటే మాట్లాడరు. కాబట్టి ఇప్పుడు ముందు జాయింట్ కాస్ట్ అపోజిషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనకి ఫైనల్ సేల్స్లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్, సబ్ట్రాక్ట్ వాట్? సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎస్టిమేట్ ప్రాఫిట్ లేదు కాబట్టి సేమ్ బికమ్ ఎన్ఆర్వి అవుతుంది. ఆ వచ్చిన ఎన్ఆర్వి ప్రకారం జాయింట్ కాస్ట్ పొందుతాం. బాబు ఫాలో అవుతున్నారా? ఇదిగోండి ఫైనల్ సేల్స్, సపరేట్ కాస్ట్, స్ప్లిట్ ఆఫ్ వాల్యూ వస్తుంది, ఎన్ఆర్వి వస్తుంది, ఆర్హెచ్పై పంచుతాం అనమాట జాయింట్ కాస్ట్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ కేస్ కంపెనీ ఎక్స్పెక్ట్ టు ఆపరేట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి స్పిట్ దగ్గర అమ్మితే అంత సేల్ వాల్యూస్ క్వాంటిటీ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్లు కాబట్టి సేల్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ సేల్ వాల్యూ నుంచి జాయింట్ కాస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి సపరేట్ చేయాలన్నమాట. ఇది జాయింట్ సపరేట్ చేస్తే వీళ్ళు గట్టే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఏమో మాట్లాడరు. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి స్పిట్ దగ్గర అమ్మితే ప్రాఫిట్ ఎంత? 7,000. ఫర్దర్ పాస్ 17,000. కాబట్టి ఏం చేయాలి? దీన్ని ఫర్దర్ పాస్ చేయాలి. అప్పుడు ఎంత వచ్చింది? ఎక్స్ట్రా 10,000 వచ్చింది. అలా చెప్పారు. లేదంటే ఇంక్రిమెంటల్ అప్రోచ్. స్పిట్ దగ్గర అమ్మితే ఎంత? ఫర్దర్ పాస్ చేస్తే ఎంత ఎక్స్ట్రా వచ్చింది? ఇంక్రిమెంటల్ సేల్స్ మైనస్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ అండ్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్. కాబట్టి ఇంక్రిమెంటల్ రెవెన్యూ ఇస్ మోర్ దెన్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్. దట్స్ వై వి గాట్ ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాఫిట్. ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాఫిట్ ఇస్ పాజిటివ్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ప్రొడక్ట్. నెగిటివ్ వచ్చిందంటే స్పిట్ దగ్గర అమ్మేయాలి. దీనికి పాజిటివ్ వచ్చిందంటే ఫర్దర్ పాస్ చేయాలి. అంటే ఏ అండ్ డి వీ హ్యావ్ టు ఫర్దర్ ప్రాసెస్. రిమైనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ వీ నీడ్ టు సెల్ అట్ స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. ఓకేనా? దాని తర్వాత చూడండి, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ బై ప్రొడక్ట్స్. As far as byproducts are concerned, byproduct is nothing but what? Incidental scrap of the main product. In the course of manufacturing main product, certain metal is discontinued. ఆ డిస్కంటిన్యూ అయిన మెటల్ మనం ప్రాసెస్ చేస్తే కనుక దాన్ని సేల్ చేయడం వల్ల వాల్యూ అని వస్తే కనుక సచ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్? బై ప్రొడక్ట్. సో దట్ ఈస్ బై ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సెకండరీ ప్రొడక్ట్. సో లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షుగర్ విల్ గెట్ మొలాసిస్. That becomes what? A byproduct. Now we are doing CA, CMA, and along with that you are doing BCom. Therefore BCom is like a byproduct. These are what? It is a main products anamata. Endante maatladru. If you are doing only BCom, that is a main product. Okay andi? Okay, anyway, come to the point. Kabatti point enante generally main product value ekku untundi, byproduct value takku untundi anamata. Now the point is what is the treatment of byproducts in cost accounting. బై ప్రొడక్ట్ని మనకి ఏం చేయాలి సార్ అంటే కనుక ఇలా చూడండి, బై ప్రొడక్ట్ని మనం స్పిట్ దగ్గరే సేల్ చేయాలా లేదంటే కనుక ఫర్దర్ పాస్ చేయాలా? వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ వీ షుడ్ సెల్ అట్ స్పిట్ పాయింట్ ఆర్ వీ నీడ్ టు ఫర్దర్ పాస్. వెన్ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ సోల్డ్ అట్ స్పిట్ పాయింట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్. వెన్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఇట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్ యాజ్ ఎ మిస్లేనియస్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్. Or another alternative is when sale value is more, we will treat this byproduct like a main product and certain joint costs will be allocated. You know how many we are having number of methods to apportion the joint costs. So joint costs will be allocated among main product as well as a byproduct also, isn't it? When sometimes we require further passing, when if you further pass find out NRV, when NRV is less, that is when NRV is high. When NRV is lesser, when it is less, how we have treated when sale value is less, in a similar manner we should treat. When NRV is more, then we'll treat this product as like a main product and certain joint costs will be allocated for this byproduct also. That is the treatment of byproducts. No need to worry. Question lo cheppestaru annamata byproduct ela apportion cheyali entani cheppestaru. Let's see question number 9 చూడండి ఒకసారి. Vibrant Limited, a manufacturing company, produces one main product A and two byproducts M and N for the month of May 2016. Following details are available. Total cost up to separation point 2,20,000. They have been given what? Joint cost has been given. Then main product A, byproduct M and N. Cost after separation. First product kevala ante enti? First product we are selling at a స్పిట్ ఆఫ్ పాయింట్. తర్వాత అండి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఏమైందమ్మా?
నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ చూడండి 4000, 1800, 3000. తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైస్ చెప్పారు 1000, 100, 400, 40, 30. ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ యాజ్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ సేల్ వాల్యూ, ప్రాఫిట్ చెప్పారు 20%, 30% అంట. సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్స్ చెప్పారు 20, 15, 15. దెర్ ఈజ్ నో బిగినింగ్ ఆర్ ఎండింగ్ స్టాక్. దట్ ఈస్ అలొకేట్ ద జాయింట్ కాస్ట్. జాయింట్ కాస్ట్ మొత్తం అలొకేట్ చేయాలంట. జాయింట్ కాస్ట్ మొత్తం ఎంత ఇక్కడ 2,20,000. సో జాయింట్ కాస్ట్ అలొకేట్ చేయాలంటే, జాయింట్ కాస్ట్ అలొకేట్ చేయమనంటే మెయిన్ ప్రోడక్ట్కి బై ప్రోడక్ట్కి అలొకేట్ చేయమని మీనింగ్. కాబట్టి ఇక్కడ బై ప్రోడక్ట్కి ఎలా అలొకేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ సేల్స్ చెప్పారు కదా క్వశ్చన్లో, క్వాంటిటీ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ విల్ గెట్ సేల్స్. కాబట్టి సేల్స్లోంచి ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఇఫ్ యూ సపరేట్ ప్రాఫిట్ విల్ గెట్ టోటల్ కాస్ట్. టోటల్ కాస్ట్లోంచి సపరేట్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్స్, ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్, ఆటోమేటికల్ విల్ గెట్ ఏ జాయింట్ కాస్ట్. సో టోటల్ కాస్ట్ మైనస్ ఆల్ కాస్ట్ ఎక్సెప్ట్ జాయింట్ కాస్ట్, the resulting number becomes what? Joint cost. Okay, so then we will get joint cost for byproducts. Total joint cost minus joint cost of byproducts will get joint cost of main product. ఓకేనా, అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. లెట్ టేక్ చూడండి అయితే స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ వాట్, దట్ ఈస్ a statement showing joint cost of byproducts. Sorry, statement showing apportionment of joint cost, allocation of joint cost to byproducts. Let's take, right now we are having what, 2 products. ఏంటవి byproducts ఏమన్నాయి, M and N. Let's take final sales. ఎలా వస్తుంది ఫైనల్ సేల్స్? క్వాంటిటీ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్. క్వాంటిటీ ఎంత? బై ప్రొడక్ట్ 800 ఇంటూ 40 ఎంతండి? ఇక్కడ 330, 90,000 minus profit, estimate profit. See the question, what is the percent of profit? 20% sales. 20% ఎంతండి? ఇక్కడ 30% అంటే 27,000. Sales minus total profit will get total cost. టోటల్ కాస్ట్లో ఏం చేస్తారంటే సబ్ట్రాక్ట్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్. ఇది 57, ఏది ఫస్ట్ ఎంతండి? 57,000 మైనస్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ ఎంత? 35,000, 24,000 మైనస్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ expenses. How much it is? Selling and distribution 15% on 700,000. How much? 10,000, 10,800, 90,000 into 15%, 13,500. So total cost minus these two will get this seems to be like a NRV. This NRV is nothing but joint cost, because total cost minus all other costs, total sales minus profit will get total cost. From total cost, if we subtract all of the remaining costs, we'll get the joint costs. How much? 800. Total 37,000. Joint cost of main product. Joint cost of main product is equal to joint cost of main product. So total joint cost 2,20,000. Total joint cost minus joint cost of byproducts will get joint cost of main product. How much? Okay. First question, that is. Let us second question. Product wise and overall profitability. Sales minus all other costs will get a profit. Product A, M. Product A, M and N. Let's take sales చెప్తారా? Quantity into selling price ఎంతండి? 4,000 into 10 rupees, 100 rupees, 4 lakh. ఇక్కడ 70,000, 90,000 minus joint cost. What is joint cost of main product? 1,82,700. Byproducts are what? That is 11,800, 25,500. Joint cost minus
Further processing costs A nil, B 35 and 24. Then subtract selling and distribution overheads. Question చూడండి ఒకసారి. ఎంత ఇచ్చారు? 20% ఆన్ సేల్స్, 20 15 15. 20 అంటే ఎంత? 80,000. 15% ఎంత? 10,000. 10,800. 13,000. అంతే కదా. సో దట్ విల్ గెట్ ఏ ప్రాఫిట్ 300, 14,400, 27. ఇంకంతే. మెటీరియల్, లేబరు, ఓవర్హెడ్స్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నాయి ఎంతనా? ఓకే, ఇలా చూడండి. అయితే విల్ స్టార్ట్ విత్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అది ఏం లేదు యాక్చువల్గా, 1-2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడో ఇచ్చారు. సరే, ఇలా చూడండి. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి మనకి? ద ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఈజీలీ కన్వీనియంట్లీ ట్రేసబుల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ టు బి టేకెన్ యాజ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇట్ ఈస్ డెల్ట్ బై కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 10. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో మనకి ఏమన్నా అంటే రాయల్టీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. ఈ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ చార్జెస్. ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక ప్రొడక్ట్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ఎ మిషన్. For this particular mission, we are developing a software. Whatever amount you have paid, that becomes what the direct expenses. Then patents, copyrights, trademarks, whatever expenses you have been incurred for a product to be taken as direct expenses. Then higher charges for a special mission. Right now we are producing ABC and we are launching a new product for which you require a mission. That mission you have taken on higher. So కాబట్టి కొత్త ప్రొడక్ట్ చేసే అవుతుంది, లేకపోతే అవ్వదు. కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రేసబిలిటీ ఉంది. మనం పే చేస్తుంది హైర్ చార్జెస్ కాబట్టి నైదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ రా మెటీరియల్ నార్ ఇట్ ఈస్ ఏ లేబర్. దేర్ ఫర్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఏమవుతుంది మనకి? ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ ఏ స్పెషల్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ క్యారేజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ అన్న స్పెషల్ మెటీరియల్, అది కూడా మనం ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్కి ఛార్జ్ చేయాలి. కాబట్టి మనకి ట్రేసబిలిటీ ఉంది కాబట్టి అది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఓకేనండి. ఇంకా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్కిటెక్ట్. ఈ ఆర్కిటెక్ట్కి మనకి సర్వేర్కి కొంత ఫీ పే చేసాం అనమాట. అది ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక పర్టికులర్ కాంట్రాక్ట్ కోసమే కాబట్టి అది ట్రేసబిలిటీ ఉంది కాబట్టి సర్వేర్ ఎక్స్పెన్స్ ఆల్సో టు బి టేకెన్ యాజ్ వాట్? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. లెట్ టేక్ వీ నీడ్ టు డెవలప్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. ఫర్ దిస్ అవర్ ఎంప్లాయీస్ హ్యాస్ టు విజిట్ టు ద క్లయింట్ ప్లేస్. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫీస్ టు క్లయింట్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ టు బి చార్జ్ టు ద కస్టమర్. కాబట్టి అది కూడా ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. చెప్తారా? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? రాయల్టీ, పేటెంట్స్, కాపీరైట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్, ప్యాటర్న్స్, డిజైన్స్. Then software development or design charges, higher charges for the special machinery. Then transportation cost, surveyor fee. All these are nothing but what? Direct expenses. Kabatti list ive, these are exhaustive. Vishni matram direct expense anamata. Okay, come to the point. Kabatti ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే కనుక ఈ ఐటమ్స్ మాత్రం ఉంటే తీసుకుంటాం, అదర్వైజ్ దోస్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. చూడండి, రాయల్టీ పేడ్ అండ్ సేల్స్ 30,000, రాయల్టీ పేడ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ 20,000, హైర్ చార్జెస్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ యూజర్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ 2,000, దట్ ఈస్ డిజైన్ చార్జెస్ 15,000, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ చార్జెస్ 20,000. సో ఇక్కడ రాయల్టీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్, ప్రొడక్షన్ అయినా సేల్ తీసుకుంటాం. హైర్ చార్జెస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సే, డిజైన్ చార్జ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సే, సాఫ్ట్వేర్ కూడా స్పెసిఫిక్గా ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా అది కూడా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సే. అన్నీ తీసుకుని యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఓకేనండి. దెన్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. Manufacturing unit has 2 products X and Y. Following information available. Units produced, units sold ఇచ్చారు. Machine utilization, డిజైన్ చార్జెస్ చెప్పారు. డిజైన్ చార్జెస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సే కదా, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సే. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ చార్జెస్ ఏంటి? ఇవి కూడా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సే. రాయల్టీ పేమెంట్ సేల్స్ 2 రూపీస్ పర్ యూనిట్ సోల్డ్. ఇక్కడ సేల్ చేస్తాం కదా, 15,000 into 2 rupees 30,000, 12,000 into 2 rupees 24,000, 25 plus 30 54 అక్కడ ఇచ్చారు. రాయల్టీ పేమెంట్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ 1 రూపీ పర్ యూనిట్, 20, 15, 31,000, 35,000, 1 రూపీ కాబట్టి. హైర్ చార్జెస్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్డ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఎక్స్ ఓన్లీ 5,000. కాబట్టి ఎక్స్ కాబట్టి హైర్ చార్జెస్ ఓన్లీ మనకి ఎక్స్ మాత్రం తీసుకుంటాం అనమాట. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, కంప్లీట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ సేల్ చెప్పారు కాబట్టి ఇవి సేల్స్ మీద ఏమో 2 రూపీస్, ప్రొడక్షన్ మీద 1 రూపీ మల్టిప్లై చేయండి, రాయల్టీ వస్తుంది. దాన్ని డిజైన్ చార్జ్ తీసుకోండి, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ చార్జ్ తీసుకోండి, దాంతోపాటు హైర్ చార్జెస్ ఆఫ్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఎక్స్ తీసుకోండి. విల్ గెట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇంకంతే.
లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ 50 ఇది చూడండి 5 మార్క్స్ ఇచ్చారు ఎగ్జామ్లో. కంప్యూట్ టోటల్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్రొడక్ట్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్. ప్రొడక్షన్ ఇచ్చారు, సేల్ ఇచ్చారు, డైరెక్ట్ లేబర్ ఇచ్చారు, తీసుకోం ఈ రెండు తీసుకోండి. డైరెక్ట్ లేబర్ రేట్, రాయల్టీ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ సేల్ 2 రూపీస్. 2 రూపీస్ ఇంటూ సేల్స్ ఎంత 16,000 అంటే 32,000 అవుతుంది ఇది. తర్వాత రాయల్టీ అన్న ప్రొడక్షన్ అంతా 1 రూపీ. 1 రూపీ ఇంటూ 20,000 అంటే ఈ యొక్క 20,000 అవుతుంది. 20 ప్లస్ ఐరెడ్ 52 అయింది. డిజైన్ తీసుకుంటాం 12,000. ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫర్ పర్చేజ్ మిషన్, ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఫైనాన్స్ ఛార్జెస్ అవుతుంది కాబట్టి తీసుకోవచ్చా? దట్ ఈస్ తీసుకోకూడదు అనమాట, ఇగ్నోర్ చేయండి. హైర్ ఛార్జెస్ యూజర్ ఫర్ ఎక్విప్మెంట్ ప్రొడక్ట్ వై. హైర్ ఛార్జెస్ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి, కానీ ఇది వైకి ఇచ్చారు, మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ కదా కాబట్టి అప్పుడు ఇగ్నోర్ చేయాలి. పెనాలిటీ అబ్నామ్ కార్డు ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 12 ప్లస్ 20 ప్లస్ 32 60. ఇదిగోండి యూన్ ఫర్ 5 మార్క్స్ తీసుకో. పెనాలిటీ, ఇది పెనాలిటీ ఫర్ పేరెంట్కైనా రాయల్టీకైనా పెనాలిటీస్ ఫైన్స్ అబ్నామల్ కాబట్టి ఇగ్నోర్ చేస్తాం. అబ్నామల్ కాస్ట్ వీ నీట్ ఇగ్నోర్. ఓకేనా? ఇంకా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంతే అయిపోయింది. 3 క్వశ్చన్ చెప్పేస్తున్నాం, అదే ఉందా 3 క్వశ్చన్లు 1 2 3. యాక్చువల్గా అప్పుడు నువ్వు వచ్చినట్లేవు ఆ రోజున, నిజం. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎప్పుడు నువ్వు లేవు కదయా అప్పుడు. ఓకే, కమ్ టు ద పాయింట్. సో ఇంకా మనకు ఉన్నది ఏంటి? మనకు మెటీరియల్ కాస్ట్, ఎంప్లాయీ కాస్ట్, ఓవర్ హెడ్స్, ఈ 3 చాప్టర్స్ ఉన్నాయా? విల్ స్టార్ట్ విత్ మెటల్. చూడండి, ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ గెటింగ్, చూడండి, యాజ్ ఫర్ యాజ్ metal is concerned, metal costs, physical components which are used for production of a finished product to be taken as what metal costs. So as far as metal is concerned, we are having totally 2 types of metal, direct metal as well as indirect metal. The metal which are easily conveniently traceable for each and every product to be taken as what direct metal. So indirect metal you are having the metals which are not easily conveniently traceable, nuts, bolts, oils, greases for a mission to be taken as what indirect metal. All indirect metal will be dealt in a separate chapter called overheads. Just leave it. In this particular chapter, that is in order to control the metal cost తగ్గించాలన్నా, that is prevent wastage మనం reduce చేయాలన్నా, we are having different techniques are there. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఎకనామిక్ ఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ. ఎంత క్వాంటిటీ పర్చేజ్ చేయాలో డిసైడ్ చేయడం కోసం we are having economic ordering quantity. It is the quantity at which total ordering cost and total carrying costs are what equal and are minimum. Ascertaining EOQ total we are having 3 alternatives we are having. We can take a graphical formula method. The formula is what root of 2AO divided by C. Or we are having a trial and error method or tabular method. We are going to prepare a small table. So at each and every alternative, what is ordering cost, carrying cost, purchase cost, total cost. Wherever cost is less, such an alternative we need to choose. సారీ అండి. తర్వాత చూడండి, గ్రాఫికల్ మెథడ్. విల్ టేక్ ఎ స్మాల్ గ్రాఫ్. సో మనకి ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆర్డర్ సైజ్, ద క్వాంటిటీ అట్ విచ్ యూఆర్ ఆర్డరింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఆర్డర్ సైజ్. సో తక్కువ క్వాంటిటీ కొంటే క్యారింగ్ కాస్ట్. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆర్డర్ సైజ్ అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ ఇస్ వాట్ డైరెక్ట్ రిలేషన్. తక్కువ కొంటే తక్కువ క్యారింగ్ కాస్ట్ అవుతుంది, ఎక్కువ కొంటే ఎక్కువ క్యారింగ్ కాస్ట్ అవుతుంది. క్యారింగ్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? క్యారీ చేయాలంటే మనకి గోడం కావాలి, దట్ ఈస్ వేర్ హౌస్ కావాలి, రెంట్ పే చేయాలి, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అవుతుంది, సూపర్వైజర్ ఉంటారు, శాలరీ పే చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అవుతుంది, అబ్సర్వేషన్స్ లాస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యారింగ్ కాస్ట్. వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ మోర్ పర్చేస్, వెన్ క్వాంటిటీ is more, we need to incur more cost. Therefore the relation between carrying cost and order size is what direct relation. That's why ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇది టేక్ ఇది రూపీస్ అనుకోండి, ఇది క్వాంటిటీ అనుకోండి, క్వాంటిటీ పెరిగితే ఇది పెరుగుతుంది. రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అండ్ ఆర్డర్ సైజ్ వాట్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్. తక్కువ కొనాలనుకోండి, ఎక్కువ సార్లు కొనాలి, అప్పుడు ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది. ఎక్కువ క్వాంటిటీ కొనాలనుకో తక్కువ సార్లు కొనాలి, ఆటోమేటిక్గా తక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఇస్ టు బి ఇంకర్డ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ ప్లేస్ అన్ ఆర్డర్. ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్ లైక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్, ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్, like advertisement cost, so stationery cost, all these are nothing but what ordering cost. These are to be incurred for each and every time you place an order. Therefore if you purchase more quantity, no need to purchase more number of times. When you purchase less quantity, automatically you need to incur
That is more number of times you should purchase, thereby it increase the total ordering cost. That's why it is like this. That point, the point at which it is intersect, it is known as what economic ordering quantity. Like this, we are having three ways to find out economic ordering quantity, isn't it? Here the main point is what is A? A is equal to annual purchase of raw material. When purchase of how to get purchase, purchase we should take. And ఇయర్ మొత్తం పర్చేస్ అది ప్రతిసారి ఎంతెంత క్వాంటిటీ పర్చేస్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది అనే దాని మీద చూస్తాం అనమాట. కాబట్టి ఆర్ వెన్ పర్చేస్ ఆర్ నాట్ గివెన్ వీ షుడ్ టేక్ కన్జంప్షన్ అట్లీస్ట్. వెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ is not available, consumption becomes purchase. At the same time, when these two details are not available, then annual demand of, that is raw material should be taken. Demand, annual demand. When annual demand of raw material also not available, at least take a annual demand of finished product. So we are assuming 1 unit of finished product require 1 unit of raw material. So as per this, you should take a A. Then O is equal to ordering cost per order, C is equal to carrying cost per unit per annum. Now tell me how to get total ordering cost. Number of orders into cost per order. How to get total carrying cost? EOQ or order size into 1/2 into carrying cost per unit per annum. These together known as what? Associated cost. So associated cost at EOQ is equal to root of 2 AOC. Okay na? That is first model. Okay, చూద్దాం. We have a multiple techniques for controlling cost, economic ordering quantity, stock levels, inventory turnover ratio, pricing issue, ABC. Let's take one by one first. ఇదిగోండి, calculate economic ordering quantity. Annual consumption 18,000, ordering cost 12, carrying cost and cost per unit ఎంత అండి 1.5. Obsolescence and insurance, these two are form part of carrying cost. కాబట్టి 8 + 12 20%, 20% పర్చేజ్ ప్రైస్. క్యారీ చేయాలంటే ముందు పర్చేజ్ చేయాలి. 1.5 into 20%, 0.3. 0.3 is what? C. So everything is there, therefore root of 2 into A and 18,000. So O 12 divided by 0.3 is equal to how much? 1,200. Okay. ఇక్కడ చూడండి, A 3,200 యూనిట్ కాస్ట్ చెప్పారు, క్యారింగ్ కాస్ట్ ఛార్జ్ చెప్పారు 20%, ఆర్డర్ కాస్ట్ వాళ్ళే ఇచ్చారు. కాబట్టి ఈవోకి ఎంత అవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ 2 into 3,200 into ఆర్డర్ కాస్ట్ ఎంత అండి 150 డివైడ్ బై C. దట్ ఈస్ C అంటే 6 into 20%, 1/4 of 6 అంటే 1.5 is equal ఎంత? 800 units. Number of orders. How to get number of orders? Every time should purchase only 800 units at a time. ఇయర్ మొత్తం ఎంత కొనాలి? 3,200 కొనాలంటే 3,200 కొనాలంటే ప్రతిసారి 800 కొన్నిసార్లు కొనాలి, 4 times కొనాలి. అంటే A by EOQ will get number of orders. Time gap between two orders is equal to number of days in a year divided by number of orders. Or 12 months divided by 4 times will get 3 months. If you require months, take months, or otherwise you can take days. Okay అండి. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. A company manufactures special product which requires a component gamma. They require what? Component gamma. The following particulars are collected for the year 2017. Annual demand of gamma 10,000. Ordering cost per order 200 rupees per order. Cost per unit of alpha 400. This is not alpha, this is gamma only. ఏంటండి మాట్లాడరు? గామా యాక్చువల్గా ప్రొడక్ట్ గామానా? స్పెషల్ ప్రొడక్ట్ which requires a component gamma. So this is gamma only, not alpha. నేను మాట్లాడరు, ఇది కూడా గామానే. మార్పించాం ఆ రోజున, మార్పించలేదా? మార్పించలేదా? గామా యాక్చువల్గా. ఓకే. క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎంత అండి? 20% ఆన్ పర్చేజ్ ప్రైస్. పర్చేజ్ ప్రైస్ ఎంత? పర్చేజ్ ప్రైస్ రా మెటీరియల్ ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ తీసుకోవాలి, అది రా మెటీరియల్. రా మెటీరియల్ అంటే గామానే. ఎంత వస్తుంది? 100 వస్తుందా? కాబట్టి ఈఓకి ఎంత? రూట్ ఆఫ్ 2 into 10,000 into ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఎంత? 200 డివైడ్ బై C ఎంత? 100 is equal to, that is 200 is equal to EOQ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ద కంపెనీ హ్యాస్ బీన్ ఆఫర్డ్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 5% ఆన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ గామా ప్రొవైడెడ్ ది ఆర్డర్ సైజ్ 5,000 కమ్ ఎట్ ఏ టైం. అంటే ఒకేసారి మీరు 5,000 కొంటే ది సప్లయర్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు గివ్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 5%.
కాబట్టి ఇప్పుడు అడ్వైజ్ వెదర్ క్వాంటిటీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్. ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలో వద్దో చెప్పాలంటే ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో చూసి దాన్ని బట్టి ఎక్కడ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటే ఎక్కడ మనం డెసిషన్ చెప్తాం అనమాట. కాబట్టి ఆఫర్ తక్కువ ఉంటే కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, అసలు ఆఫర్ లేకపోతే డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ ఎప్పుడు ఇస్తా అంటున్నారు అతను 5000 కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇస్తారు. మనం యాక్చువల్గా ఈఓకి ఎంత వచ్చింది 200 వచ్చింది, ప్రతిసారి 200 క్వాంటిటీ కొనాలి అనండి. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి, కాబట్టి 2200 కాకుండా 200 కొంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ 5000 కొంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. కాబట్టి 200 నథింగ్ బట్ ఈఓక్యూ 200 యూనిట్స్. లేదు, when you are purchasing other than EOQ known as what, order size, this is known as order size 5000. What is how to get total ordering cost, A by EOQ into ordering cost per order. A is how much, 10,000 divided by 200, we need to purchase how much, into what is ordering cost per order, ordering cost 200, EOQ ఎంత వచ్చింది, అది 200 వచ్చింది, ఓకే సరే, ఇంటూ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఇస్ వాట్ 200 రూపీస్, 10,000. వాట్ అబౌట్ హియర్ 10,000 డివైడ్ బై 5,000, 2 times ఇంటూ 200, 400. వేర్ యాజ్ టోటల్ క్యారింగ్ కాస్ట్ ఏం మాట్లాడరు. దెన్ టోటల్ క్యారింగ్ కాస్ట్ హౌ టు గెట్, ఈఓక్యూ ఆర్ ఆర్డర్ సైజ్ ఇంటూ 1/2 ఇంటూ సి. వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ సైజ్, దట్ ఈస్ EOQ is how much, 200 into 1/2 into what is C, 100 rupees equal to at EOQ ordering cost and carrying cost is one the same 10,000. But here you should be careful. So 5,000 into 1/2 into how to get carrying cost, purchase price into person of carrying cost, there is a change in purchase price because the supply is giving a discount, 400 minus what, 5%, you'll get how much, 380. On 380 we should take, are you following? 3 ikkada main point, 380 into 25%. No, antaradu 5,000 into 1/2 into 380 into 25%. 2 lakh అంటారు, కరెక్ట్ అని అంటుంది, ఓకే ఎంత చెప్పండి, 5,000 into 1/2 into 380 into 25%, 2,37,000, ఓకే. దెన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎలా వస్తుందండి, పర్చేజ్ ప్రైస్ ఇంటూ దట్ ఈస్ ఏ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్లీ యాన్యువల్ క్వాంటిటీ. కాబట్టి ఇయర్ మొత్తం ఎంత కొనాలి, 10,000 ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద ప్రైస్ 400 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 lakhs అంట, కరెక్టేనా. వాట్ అబౌట్ హియర్ 10,000 into what is the price, discount is given 380, 38 lakhs, 2 lakh discount వచ్చింది. కాబట్టి ఈ 3 యాడ్ చేయండి, 30, 40 lakh 20,000 హియర్, వాట్ ఈస్ హియర్ 40 lakh 37,900. కాబట్టి ఎక్కడ తక్కువ ఉంది కాస్ట్, ఇక్కడ డిస్కౌంట్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. టోటల్ కాస్ట్ ఇస్ లెస్ అట్ ఈఓక్యూ, హెన్స్ discount offer is to be rejected. They are not advised to accept. Another one, let's take inventory levels. We're having different levels of stock we're having. So dantlo manaki we're having a reorder level. What is meant by reorder level? That is a level at which you have to place an order. Therefore reorder level is equal to ఎలా వస్తుందో గుర్తుందా మీకు, లెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఉన్నారు కదా, ఆ రోజు ఇలా చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇలా ఉన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, మీరు మీకు ఎప్పుడు క్యాష్ కావాలన్నా మీ పేరెంట్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ పెడతారు. ఎవ్రీ డే యూ రిక్వైర్ 100 రూపీస్ టు లీడ్ ద డే, ఒక డే లీడ్ చేయాలంటే 100 రూపీస్ కావాలి క్యాష్ మీకు. కాబట్టి ఆర్డర్ పెట్టిన కాడి నుంచి ఆర్డర్ వచ్చే లోపల 5 days టైం పడుతుంది అనుకోండి, మీ ఫాదర్కి ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత. అంటే మీ దగ్గర ఎంత ఉన్నప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి, 500 పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఈ 500 పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎలాగో 5 days వస్తుంది కాబట్టి ఆ 5 days మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనమాట. కాబట్టి నథింగ్ బట్ దాన్ని ఏమంటాం, లీడ్ టైం కన్జంప్షన్. అలాగే సప్లయర్ కూడా అంతే, రా మెటీరియల్ కావాలంటే సప్లయర్కి 5 days టైం పడుతుంది అనుకోండి రావాలంటే ఆర్డర్ పెట్టిన కాడి నుంచి. ఈ లోపల ఎవ్రీ డే వీఆర్ యూజింగ్ 100 kgs. మరి మనం ఎంత స్టాక్ ఉన్నప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి, అతనికి 500 స్టాక్ ఉన్నప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. కాబట్టి రీఆర్డర్ లెవెల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లీడ్ టైం కన్జంప్షన్. హౌఎవర్
యూ హ్యావ్ ఎ పాలసీ టు హ్యావ్ ఏ సేఫ్టీ స్టాక్. సేఫ్టీగా ఉందాం, సేఫ్టీగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 50 రూపీస్ పెట్టినాను అనుకోండి, అంటే మీ దగ్గర ఎంత క్యాష్ ఉన్నప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి 550 అన్నప్పుడు. కాబట్టి రీఆర్డర్ లెవెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లీడ్ టైం కన్జంప్షన్ ప్లస్ సేఫ్టీ స్టాక్, వన్ ఫార్ములా. ఓకేనా పాయింట్? ఇది ప్రిసైజ్గా మనకి లీడ్ టైం ఇప్పటికల్లా వచ్చేసి తెలిసినప్పుడు. సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ లీడ్ టైం మేబీ లెస్ ఆర్ మోర్, తక్కువ టైం పట్టచ్చు ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లెట్ టేక్ ఏ మ్యాక్సిమం లీడ్ టైం. మ్యాక్సిమం లీడ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్, ఇలా చూడండి, లీడ్ టైం మనకి సప్లయర్ మనకి యావరేజ్గా 5 days పడుతుంది, మ్యాక్సిమం 10 days పడుతుంది, ఆ మినిమం 2 days పడుతుంది అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ యూజింగ్ యావరేజ్ 100, దట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం 300 వాడుతున్నాం, దట్ ఈస్ మినిమం 50 వాడుతున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. దట్ ఈస్ తక్కువ టైం పట్టినప్పుడు తక్కువ వాడితేయండి, ఎక్కువ వాడితేయండి, అలా మనకి 9 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి లెట్ ఇమాజిన్ వర్స్ట్ అకేషన్, అతను డిలే చేశారు, దట్ ఈస్ మనం కూడా ఎవ్రీడే మ్యాక్సిమం వాడతాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ అన్ అకేషన్, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అకేషన్. ఆ వర్స్ట్ అకేషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ అకేషన్ బికాస్ ఎనీ అకేషన్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ విత్ దట్. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం యూసేజ్ ఇంటూ మ్యాక్సిమమ్ లీడ్ టైం. దట్ ఈస్ సప్లయర్ మ్యాట్ డిలే చేశారు, ఆ ఎవ్రీ డే వీఆర్ యూజింగ్ మ్యాక్సిమం. ఆ అకేషన్ ప్రకారం అయితే ఇంకా స్టాక్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మధ్య వచ్చిన లీడ్ టైం తక్కువ ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా సరే అయితే మనకి ఏ అకేషన్ అయినా మీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఫార్ములా ఫర్ రీఆర్డర్ లెవెల్ ఈజ్ వాట్? సేఫ్టీ స్టాక్ ప్లస్ లీడ్ టైం కన్జంప్షన్ ఆర్ వాట్? మ్యాక్సిమం యూసేజ్ ఇంటూ మ్యాక్సిమమ్ లీడ్ టైం. ఓకేనండి. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ maximum stock level. How to get maximum stock level? We are placing order when we are at reorder level. ఆర్డర్ పెట్టిన కాడి నుంచి ఆర్డర్ వస్తుందా రాదా, ప్లస్ రీఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ మైనస్ మన ఆర్డర్ పెట్టిన కాడి నుంచి ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు మంచి స్టాక్ వాడతాం కదా, అది తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి? స్టాక్ మ్యాక్సిమం అవ్వాలంటే మధ్యలో మీరు మినిమం వాడాలన్నమాట. కాబట్టి వన్ అకేషన్లో మినిమం యూసేజ్ ఇంటూ మినిమం లీడ్ టైం, అదే దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ క్వాంటిటీ విల్ యూస్. అది వాడితే అప్పుడు మన స్టాక్ పిక్ వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా? తర్వాత సో మనం ఇక్కడ ఆర్డర్ పెడతాము, తర్వాత స్టాక్ తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టిన కానీ వచ్చేస్తుంది కదా, ఎప్పటికప్పుడు వస్తున్నారు కదా, అప్పుడు తక్కువ టైం వచ్చింది అనుకోండి పీక్ టచ్ అవుతుంది. లేదు మనకి తక్కువ టైం కాదు, లీడ్ టైం మనకి ఎక్కువ మ్యాక్సిమం పడింది అనుకోండి, ఇక్కడ వెళ్ళిపోతాం. అప్పుడు ఒకవేళ వచ్చినా సరే మనం పీక్ వెళ్దాం అన్నమాట, ఇక్కడ ఉండదు. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చింది మళ్ళీ ఆర్డర్ పెడతాం, మళ్ళీ వచ్చే లోపల మనకి తక్కువ టైం వచ్చింది అనుకోండి తక్కువ పీక్ వెళ్తుంది, మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది. తర్వాత మనకి తగ్గుతూ వస్తుంది. లీడ్ టైం ఎక్కువ పడింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఒకవేళ వచ్చినా సరే మ్యాక్సిమం వెళ్తారు అనమాట. ఓకేనా? అది పరిస్థితి. చెప్తారా వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మ్యాక్సిమం లెవెల్? రీఆర్డర్ లెవెల్ ప్లస్ రీఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ మైనస్ మినిమం యూసేజ్ ఇంటూ మినిమమ్ లీడ్ టైం. ఆర్ రీఆర్డర్ లెవెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లీడ్ టైం కన్జంప్షన్ ప్లస్ సేఫ్టీ స్టాక్. ఓకే, సేఫ్టీ స్టాక్ ప్లస్ reordering quantity is nothing but economic ordering quantity. If nothing is given, we are always order at EOQ. Sometimes EOQ and ROQ may differ. If it is not given, EOQ and ROQ is one and the same. Then minus minimum usage and minimum lead time is nothing but lead time consumption. Then lead time consumption, this lead time consumption cancelled. Therefore, what is left? Safety stock plus EOQ. Another formula for maximum level is what? Safety stock plus maximum. Safety stock plus economic ordering quantity or reordering quantity. Okay na? Then minimum stock level. Be like this. Minimum stock level is we are placing order at what? Reorder level. Reorder level minus what? Maximum into maximum. Correct? అప్పుడు జీరో అయిపోతుంది. జీరో ఇస్ నాట్ స్టాక్ లెవెల్. ఎలా అంటే మ్యాక్సిమం అప్పుడు మినిమం తీసాం కదా, ఇప్పుడు మినిమం రావాలంటే మ్యాక్సిమం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు యాక్చువల్గా. కరెక్టే, కాకపోతే యాక్చువల్గా అప్పుడు జీరో వచ్చింది స్టాక్. జీరో ఇస్ నాట్ స్టాక్ లెవెల్. స్టాక్ లెవెల్ కాదు కాబట్టి దట్టు ప్రతిసారి మనం మ్యాక్సిమం వాడడం. బిఎస్ ఈజ్ నాట్ ఎవర్ గ్రీన్ ఆల్వేస్. కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే విల్ టేక్ యావరేజ్. స్టాప్ టేకింగ్ మ్యాక్సిమం, విల్ టేక్ నార్మల్ యూసేజ్ ఇంటూ నార్మల్ లీడ్ టైం. కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఇంటూ మ్యాక్సిమం మైనస్ నార్మల్ ఇంటూ నార్మల్ సంథింగ్ ఈజ్ లెఫ్ట్, దట్ ఈస్ మినిమం లెవెల్. దెన్ విల్ టేక్ యావరేజ్ లెవెల్. హౌ టు గెట్ యావరేజ్ లెవెల్? మినిమం లెవెల్ ప్లస్ మ్యాక్సిమం లెవెల్ బై 2 విల్ గెట్ యావరేజ్ లెవెల్. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ డేంజర్ లెవెల్. సో వెన్ the stock maximum means what? At any point of time the stock should not cross that level. Minimum level is not generally the stock is not allowed to fall. The stock is following, that is దీనికన్నా తగ్గితే కనుక will come to danger level. So danger level is equal to emergency delivery period into average usage. For example 2 days ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మినిమం 2 days పడుతుంది కదా, ఎమర్జెన్సీ అడిగా అనుకోండి విత్ ఇన్ 1 day ఇవ్వచ్చు సప్లయర్, ఎమర్జెన్సీ అని చెప్తే. ఆ డే మనం లీడ్ చేయాలంటే స్టాక్ ఉండాలి కదా, ఎవ్రీ డే నార్మల్గా 100 కావాలి. అంటే 100 కూడా మనం స్టాక్ లేదనుకోండి అసలు మనం బిజినెస్ రన్ చేయని పరిస్థితి అనమాట. 100 is డేంజర్ లెవెల్. అక్కడ వచ్చిందంటేనే 1 day, ఇంకా అదే పీక్ పాయింట్. అది కూడా లేదంటే ఇంకా మనకి ఫ్యాక్టరీ ఆపేయడమే ప్రొడక్షన్ చేయకుండా.
Like this, you are having multiple formulas. ఓకేనా? చూద్దాం అయితే క్వశ్చన్. లెట్ టేక్. చూడండి అయితే, ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ గివెన్ బిలో calculate reorder level. How to get reorder level? Okay, lead time plus safety stock or maximum into maximum. Maximum level, minimum level, danger level. Reordering quantity can be computed on the basis of the following information. First, cost of placing purchase order. They have been given ordering cost O 40. Number of units to be purchased during the year, A is given. A, this is O. Purchase price includes the transport price. Purchase price given. Annual cost of carrying 1 unit, carrying cost per unit per annum ichcharu, year ichcharu, C 10 rupees. Then details of lead time, that is average lead time 10 days, maximum 15, minimum is 6 days. For emergency purchase 4 days. Rate of consumption, average consumption 30, maximum consumption is what, 40. Then we need to calculate the variance. We need to calculate what, stock levels. First and reorder level. How vastundi? Lead time plus safety stock, but safety stock is not there, therefore we should use another formula. Maximum into maximum. What is the maximum lead time? 15 days into maximum consumption is 40. 15 into 40. This is one first question. Number kada. Next, second one is what? Maximum level. How to get maximum level? Reorder level plus reordering quantity minus minimum into minimum. Minimum into minimum ఉంది కానీ what about reorder level కూడా ఉంది, but reordering quantity is nothing but economic ordering quantity. Now tell me how to get EOQ. Root of 2 A is how much? 5000. What is O? 40. Divide by C 10. Apply root. 2 into 5000 into 40 divided by 10. Make a root. 200 is a economic ordering quantity, nothing but reordering quantity. You know reordering quantity, we know reorder level minus minimum into minimum. 600 ఇందులో వచ్చింది, 200 ఇప్పుడు వచ్చింది, మినిమం ఇంటూ మినిమం వేస్తే వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా? జస్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేయడమే. నెక్స్ట్ మినిమం లెవెల్, రీఆర్డర్ లెవెల్ మైనస్ నార్మల్ యూసేజ్ ఇంటూ నార్మల్ లీడ్ టైం. వాట్ ఈస్ రీఆర్డర్ లెవెల్? ఇదిగోండి 600 మైనస్ నార్మల్ ఇంటూ నార్మల్. ఈజ్ నార్మల్ ఈజ్ గివెన్. సి యావరేజ్ 30, యావరేజ్ లీడ్ టైం 10 into 30 units 300. 600 minus 300, 300. Then danger level, average consumption to emergency lead time. Emergency 4 days 30. ఈ క్వశ్చన్ అండి. ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఒకటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది. దట్ ఈస్ PQR లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్పెషల్ ప్రొడక్ట్ విచ్ రిక్వెస్ట్ Z. ద ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్. మంత్లీ డిమాండ్ ఆఫ్ Z 7500. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లేసింగ్ ఆర్డరింగ్ వచ్చారు. రీఆర్డర్ పీరియడ్ 5 to 8, అంటే మినిమం 5 మ్యాక్సిమం 8. యావరేజ్ అంతా మినిమం ప్లస్ మ్యాక్సిమం బై 2, 13/2. ఫ్రాక్షన్ వచ్చిందా? సరే. తర్వాత అలా తీసుకోవద్దు, సేమ్ తీసుకోవాలి. ఎంత వస్తుంది అంత? 6.5. ఓకే. దెన్ క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్సన్ ఇచ్చారు 10%. నార్మల్ యూసేజ్ మ్యాక్సిమం ఇదంతా ఓకే. కానీ ముందు చెప్పండి ఫస్ట్ రీఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ, నథింగ్ బట్ ఎకనామిక్ ఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ, EOQ. ఇది మంచి పని చేశారా? ఈ ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ చెప్పండి చాలు. ఇది ఫస్ట్, ఇది మెయిన్. రీఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ, నథింగ్ బట్ ఎకనామిక్ ఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ. ఫైండ్ అవుట్ EOQ. వాట్ ఈస్ O ఈస్ గివెన్ 500. C ఆల్సో గివెన్. పర్చేజ్ ప్రైస్ ఇంటూ 10%. 6 C. Isn't it? O ఇచ్చారు, C ఇచ్చారు. నౌ టెల్ మీ వాట్ అబౌట్ ఏ చెప్పండి చాలు ఒకటి. 7500. అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఆన్సర్. ఇంటూ 12, దట్ ఈస్ ఆల్సో నో దట్ ఈస్ రైట్. బికాస్ ఈ క్వశ్చన్ ఉండే PQR లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్పెషల్ ప్రొడక్ట్ విచ్ రిక్వైర్స్ Z ఈజ్ రా మెటల్. Z అనేది రా మెటల్ కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి? మంత్లీ డిమాండ్ ఆఫ్ Z. ఎంత డిమాండ్ అంత కొనాల్సిందే కదా, కాబట్టి అది కరెక్టే. ఓకే చెప్తారు. అప్పుడు ఎంత అవుతుందో? 2 into 7500 into 12 into 500 divided by 6. అప్లై రూట్. ఇదిగోండి. ఓకేనా? ఇదిగోండి. ఇదే క్వశ్చన్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చారనుకోండి. PQR లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్పెషల్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ Z రిక్వైర్ రా మెటల్ అని చెప్పారనుకోండి. PQR లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ప్రొడక్ట్ Z రిక్వైర్ స్పెషల్ రా మెటల్ అని చెప్పారనుకోండి. అంటే Z అనేది ఏమవుతున్నప్పుడు ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. ఏంటంటే మాట్లాడరు. అప్పుడేం చేయాలి? అర్థమవుతుంది చెప్తాను.
ముందు ఇది ఓకేనా, ఇది ఓకేనా? జెడ్ అనేది రా మెటీరియల్, ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. ఇది రా మెటీరియల్ కాబట్టి ఇలా తీసుకున్నారు మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇది రా మెటీరియల్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ అనుకోండి. దట్ ఈస్ పీకేఆర్ లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జెడ్ విచ్ రిక్వైర్స్ రా మెటీరియల్ అని చెప్పారు అనుకోండి. అప్పుడు జెడ్ అనేది రా మెటీరియల్, ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. అప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఈఓక్యూ? ఏ అవుతున్నప్పుడు ఏ అప్పుడు తీసుకోకూడదు. ఏ తీసుకోవాలంటే అప్పుడు నార్మల్ తీసుకోవాలి. నార్మల్ చేసి ఎవ్రీ వీక్ యూఆర్ యూజింగ్ 500 ఇంటూ 52 వీక్స్ ఇన్ ఇయర్. ముందు ఇది ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్ ఓకే కదా? అదే ఇప్పుడు జెడ్ అనేది ఇక్కడ రా మెటీరియల్ కాబట్టి డైరెక్ట్ తీసుకున్నాం. యాన్యువల్ డిమాండ్ యాన్యువల్ డిమాండ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. యాన్యువల్ డిమాండ్ బికమ్స్ వాట్? ఏ అవుతుంది. అక్కడ ఇచ్చింది రా మెటీరియల్ కాబట్టి. కానీ కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారండి, ఇది రా మెటీరియల్ కాకుండా ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్పెషల్ ప్రొడక్ట్ జెడ్ విచ్ రిక్వైర్స్ ఏ రా మెటీరియల్ అని ఇచ్చారనుకోండి. జెడ్ అనేది ఇప్పుడు ఏంటి? ఫినిష్ ప్రొడక్ట్, రా మెటీరియల్, ఫినిష్ ప్రొడక్ట్. కాబట్టి ఇప్పుడు మంత్లీ డిమాండ్ ఆఫ్ జెడ్ ఇస్తే జెడ్ రా మెటీరియల్, ఫినిష్ ప్రొడక్ట్. మనకు కావాల్సిన ఏంటి? రా మెటీరియల్ కదా. అలాంటప్పుడు తీసుకోకూడదు. అప్పుడు మీరు అది ఏది తీసుకోవాలి? ఇది తీసుకోవాలి. అని నార్మల్ చేసి అర్థమైందా? అర్థమైతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. అయితే ఇది చూడండి. ఎక్స్ప్రో లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ జెడ్ ఎల్సిడి ఎల్ఈడి డిస్ప్లే స్క్రీన్ ఫర్ టీవీ. ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ డ్యూరింగ్ ద మంత్. చెప్పండి. మంత్లీ మార్కెట్ డిమాండ్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి ఏమవుతుంది? రా మెటీరియల్, ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఎల్ఈడి డిస్ప్లే బికమ్స్ వాట్? ఎల్ఈడి డిస్ప్లే బికమ్స్ వాట్? ఫినిష్ ప్రొడక్ట్. చూడండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఎల్ఈడి డిస్ప్లే బికమ్స్ వాట్? ఫినిష్ ప్రొడక్ట్. డిస్ప్లే ఫినిష్ ప్రొడక్ట్, రా మెటీరియల్, ఫినిష్ ప్రొడక్ట్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? డిమాండ్ ఆఫ్ డిస్ప్లే ఇచ్చారు, ఫినిష్ ప్రొడక్ట్, రా మెటీరియల్. కాబట్టి ఇది అవసరం మనకి. ఏ కావాలంటే యాన్యువల్ డిమాండ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కావాలి. కాబట్టి ఈఓకి ఎలా వస్తుంది? నార్మల్ సైజ్ 500 యూసేజ్ కదా. యూజ్ చేస్తామంటే రా మెటీరియల్ కదా. ఇది 500 ఇంటూ 12 52. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎంత వచ్చింది? ఈఓకి ఎంత అంటే ఎంత? రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ 500 ఇంటూ దట్ ఈస్ 52 వీక్స్ ఇంటూ సి ఎంత? ఓ ఎంత? 500 డివైడ్ బై సి ఎంత? క్యారింగ్ కాస్ట్ 20% కాస్ట్ 400. ఎంత చెప్పండి? 255. ఓకే. ఇదేంటి? ఎకనామిక్ ఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ. అయితే ఏం చేస్తానంటే రీఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ 50 ఎల్సిడి డిస్ప్లే లెస్ దాన్ ఈఓక్యూ. రీఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ ఎంత అంటే ఈఓక్యూ కన్నా 50 తక్కువ అంట. ఈఓక్యూ ఎంత వచ్చింది? 255 కదా. 255 మైనస్ 50 205 ఇస్ రీఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ. చూడండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ అదే కదా. సెకండ్ చూడండి. 205 సరిపోయింది కదా. చూడండి. ఇది కనుకంటే ఈవో కరెక్టే కదా. ఈవో కరెక్ట్ అంటే మీరు తీసుకోకూడదు. ఇది తీసుకోకపోవడం కరెక్టే కదా. తీసుకోకూడదు. ఎప్పుడు అది ఫినిష్ పట్టి తీసుకోకూడదు. రా మెటీరియల్ తీసుకోవచ్చు. ఇందాక ఇచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ వచ్చింది అప్పుడు మీకు. ఇది ఇచ్చింది రా మెటీరియల్, కానీ ఇది ఇచ్చింది ఇక్కడ డిమాండ్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్. తీసుకోకూడదు. ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అంతా చూడండి. ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో. As far as inventory turnover ratio is concerned, inventory turnover ratio is used for what? We need to measure the speed at which raw materials are getting consumed. రా మెటీరియల్ మనం స్పీడ్గా వాడుతున్నామా, స్లోగా వాడుతున్నామా ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి తగ్గట్టు రా మెటీరియల్ మనం ఇమీడియట్గా పర్చేజ్ చేయాలా, దట్ ఈస్ లేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అనేది డిసైడ్ చేయాలి. ఫర్ దిస్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్ములా. దేర్ఫోర్ ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్సంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ డివైడ్ బై యావరేజ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. ఓకేనండి. విల్ గెట్ ఇన్ టైమ్స్ ఆర్ ఇన్ డేస్ ఎలా వస్తుంది? ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో ఇన్ డేస్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో దట్ విల్ గెట్ ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో ఇన్ డేస్ వస్తుంది అనమాట. రా మెటీరియల్ మనకి ఎక్కువ డేస్ ఉందనుకోండి, ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఐటమా, స్లో మూవింగ్ ఐటమా? ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. టైమ్స్ ఎలా వచ్చింది? కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ డివైడ్ బై యావరేజ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. యావరేజ్ అంటే ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ డివైడ్ బై 2. వేరే ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో ఇన్ డేస్ ఎలా వస్తుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ డివైడ్ బై ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో ఇన్ టైమ్స్తో డివైడ్ చేసి వస్తుంది అనమాట. మనకి డేస్ మనకి తక్కువ ఉందనుకోండి, అది ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఐటమా, స్లో మూవింగ్ ఐటమా? డేస్ తక్కువ ఉందంటే దట్ ఈస్ ఏ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఐటమ్, త్వరగా వెళ్ళిపోతుంది రా మెటీరియల్, అందుకే తక్కువ డేస్ ఉంది. డేస్ ఎక్కువ ఉందంటే దట్ ఈస్ ఏ స్లో మూవింగ్ ఐటమ్. ఆ డేస్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. ఆ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉందంటే అదేంటి? ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఐటమ్. టైమ్స్ ఎక్కువ ఉందంటే డేస్ తక్కువ ఉంటుంది. టైమ్స్తో డివైడ్ చేస్తాం కాబట్టి డేస్ కావాలంటే. కాబట్టి టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నా డేస్ తక్కువ ఉన్నా దట్ ఈస్ ఏ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఐటమ్. వేరేస్ టైమ్స్ తక్కువ ఉన్న డేస్ ఎక్కువ ఉన్న దట్ ఈస్ ఏ స్లో మూవింగ్ ఐటమ్. జస్ట్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద ఫార్ములా, అంతకనే ఉండదు యాక్చువల్లీ. తర్వాత చూడండి ఇక్కడ రా మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్. రా మెటీరియల్ ఎలా వాల్యూ చేయాలంటే ఫర్ దిస్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు, తగ్గిస్తాం కదా. డిస్కౌంట్ సప్లైర్ కొన్నప్పుడు డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ కానీ కాన్ డిస్కౌంట్ కానీ ఇస్తే కనుక మనం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి తగ్గించాలి. సబ్సిడీ ఇచ్చి తగ్గించాలి. సబ్సిడీ కానీ గ్రాంట్ కానీ గవర్నమెంట్ ఏమైనా ఇస్తే కనుక ఎక్స్క్లూజివ్గా
రా మెటీరియల్ సంబంధించి, దట్ వీ హ్యావ్ టు సింప్లీ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద రా మెటీరియల్ కాస్ట్. రా మెటీరియల్ కాస్ట్ నుంచి మనం రెడ్యూస్ చేస్తాం. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ జిఎస్టీ, వీ హ్యావ్ పేడ్ జిఎస్టీ ఆన్ రా మెటీరియల్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ వీఆర్ హ్యావింగ్, సిజిఎస్టీ, ఐజిఎస్టీ, దట్ ఈస్ అ ఎస్జిఎస్టీ, వెరీ గుడ్, యూ టు జిఎస్టీ. ఎనీవే దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ టైప్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఇట్ ఈస్. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అయినా సరే జిఎస్టీ మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలా వద్దా సార్ అంటే కనుక, వెన్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఈజ్ అవైలబుల్, ఫ్యూచర్లో మనకి మన ఇన్పుట్ పైన పేసిన ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వస్తుంది అంటే కనుక దాన్ని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు సింప్లీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనండి. పెనాల్టీస్, ఫైన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి, ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. కమిషన్ కానీ బ్రోకరేజ్ కానీ పే చేస్తే ఎక్స్క్లూజివ్గా రా మెటీరియల్ కోసం అయితే యాడ్ చేసుకుంటాం. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో పోతుంది అనుకుంటే కనుక ఆ ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనండి. ప్యాకింగ్లో కూడా రిటర్నబుల్ ప్యాకింగ్ అయితే రిటర్న్ చేస్తాం కాబట్టి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాన్ రిటర్న్ ప్యాకింగ్ అయితే కనుక మనం రిటర్న్ చేయం కాబట్టి దాన్ని కూడా పే చేస్తాం కాబట్టి అది మీరు యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. బై టేకింగ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ కాస్ట్. డ్యామేజ్ చార్జెస్, రిటర్న్ చార్జెస్ ఇవన్నీ అబ్నార్మల్ కాబట్టి మనం ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు అనమాట, ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. షార్టేజ్ లాస్ ఉంది, నార్మల్ లాస్ ఏమో కస్టమర్ ఛార్జ్ చేయాలి, అబ్నార్మల్ లాస్ అయితే కనుక మనం కస్టమర్కి ఛార్జ్ చేయాలన్నమాట. నిన్న మాట్లాడరు. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి, క్వశ్చన్ 13. పర్టికులర్స్ రిలేటెడ్ టు 1200 కేజెస్ ఆఫ్ సర్టెన్ రా మెటీరియల్ పర్చేస్డ్ బై కంపెనీ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. చూడండి, లిస్ట్ ప్రైస్ కోటెడ్ బై ద సప్లయర్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద కంపెనీ. లిస్ట్ ప్రైస్ లైక్ ఎంఆర్పి 1000 కొంటే 22, 1000 నుంచి 1500 అయితే 20 రూపీస్, 1500 నుంచి 2000 అయితే 18 రూపీస్. ఎంత కొంటున్నాం మనం? 1200 కాబట్టి 1200 అంటే ఏ స్లాబ్? సెకండ్ స్లాబ్ 20 రూపీస్ పే చేయాలి మనం. లేడీస్కి 20% ఇస్తారంట. అంటే ఎంత? 1000 ప్రైస్ ఎంత? 1200 ఇంటూ 20 అంటే ఎంత? 24,000 పే చేయాలంటే డిస్కౌంట్ 20% ఇచ్చారన్నమాట. అప్పుడు ఎంత ఇది? 19,200 మాత్రమే మనం పే చేయాలన్నమాట. మనం పర్చేస్ చేస్తుంది 1200 ఇంటూ 20 రూపీస్, 24,000 మైనస్ 20% 19,200. ఎడిషన్ ఛార్జెస్ ఫర్ కంటైనర్స్ కొన్నామంట. ఇట్ ఈస్ కంటైనర్ ఛార్జెస్ ఎంత పే చేయాలి? 10 రూపీస్ పర్ డ్రమ్, 25 కేస్. ఒక డ్రమ్ కెపాసిటీ 25 అంట. మనకి 1200 కొంటే ఎన్ని డ్రమ్స్ కావాలి? 1200 డివైడ్ బై 25 ఇంటూ 10 రూపీస్, 480 పే చేయాలి. ఓకేనండి. 48 డ్రమ్స్ కావాలి ఇంటూ 10 రూపీస్. తర్వాత జిఎస్టీ ఆన్ రా మెటీరియల్, జిఎస్టీ ఆన్ డ్రమ్స్. ఇదిగోండి, జిఎస్టీ 10%, రా మెటీరియల్ పైన 10%, డ్రమ్స్ పైన 5% యాడ్ చేసుకోవాలి. రైట్ పెయిడ్ బై పర్చేజర్, మనం పే చేస్తున్నాం ఇది యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ 2% అన్న పెయిడ్ బై ద పర్చేజ్, మనం పే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా ఏం చేయాలి? యాడ్ చేసుకోవాలి. దేనిపైన? ఆన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అంటే నెట్ ప్రైస్ అనమాట. ఇదిగోండి, దీనిపైన మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. స్టోర్ ఓవర్ హెడ్స్ అప్లైడ్ 5% ఆఫ్ టోటల్ పర్చేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్. కాబట్టి ఈ కాస్ట్ ఏదైతుందో దానికి మనకి ఒక 5% యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇదిగోండి, ఎలా చూడండి ఒకసారి. ఇదిగోండి, ట్రేడ్స్ తగ్గించాం, తర్వాత డ్రమ్స్ యాడ్ చేసాం, జిఎస్టీ యాడ్ చేసాం, నెట్ ఇన్వాయిస్ వచ్చింది మనకి. సారీ, నెట్ ఇన్వాయిస్ ఇక్కడ ఇది వస్తుంది కాబట్టి దానిపైన ఇన్సూరెన్స్ పే చేస్తాను అనమాట. ఎందుకంటే ఫ్రైట్ మనకి ఇది అయ్యేది సప్లయర్ ఇచ్చిన బిల్, ఇది నెట్ ప్రైస్ కాబట్టి ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఈ వాల్యూ పైన మనం పే చేయాలి కాబట్టి నెట్ ఇన్వాయిస్ పైన ఇది అనమాట. దేనిపైన మనం పే చేయాలి? రైట్ యాడ్ చేస్తాం. డ్రమ్స్ రిటర్న్ చేసామంట, దానికి తగ్గించాలి కాస్ట్. రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఎంత ఇస్తున్నారు? 8 రూపీస్ ఇస్తున్నారు రిటర్న్ చేసినప్పుడు. మొన్న బడీస్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు 10 పే చేసాం మనం, రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఏం చేసి 8 రూపీస్ ఇచ్చారనమాట. కాబట్టి అప్పుడు మనకి 2 రూపీస్ నెట్ కాస్ట్ అయింది. మొత్తానికి వచ్చినప్పుడు తగ్గిస్తాం అనమాట. అది దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఇది తగ్గించాలి యాక్చువల్గా, అది అడ్డం రాశారు, తగ్గించాం. నెట్ ఎంత వస్తుంది? సోర్స్ ఓవర్ హెడ్స్ 5% అనమాట. కాబట్టి టోటల్ ఎంత అయింది? ఎట్ లాస్ట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ స్టాక్ ఇష్యూ మెథడ్స్, FIFO మెథడ్, LIFO మెథడ్, సింపుల్ యావరేజ్, వేరియడ్ యావరేజ్ ఇవన్నీ కదా ఇవి స్టోర్స్ ఇష్యూ మెథడ్స్. దాని తర్వాత చూడండి, ఇవి లెట్ కమ్ టు ఏబీసీ చూద్దాం. యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఏబీసీ ఇస్ కన్సర్న్, we need to divide the entire stock into what? Category A, category B, category C. What is meant by category A? Category A ఏంటి? That is very important. What about C? వదిలేయచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా జాబ్ బ్యాచ్ వదిలేస్తాం కదా, అది కేటగిరీ సి. ఏంటి మాట్లాడరు? ఓకే, ఇంకా 2 చాప్టర్లు ఉన్నాయి కదా, అవి బీనే. ఫస్ట్లో మార్నింగ్ చెప్పుకున్నాను ఏ. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పుకున్న బి, వదిలేసేసి ఏంటి మాట్లాడరు? ఓకే, కమ్ టు ద పాయింట్.
కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా చూడండి, రా మెటీరియల్ కూడా మనకి వి షుడ్ గివ్ ఎన్ ఇంపార్టెన్స్. మనకి వాల్యూ ఎక్కువ ఉండి తక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే దట్ ఈస్ కేటగిరీ ఏ. కేటగిరీ వాల్యూలో మనకి 70% ఉంటుంది, ఇది 20% ఉంటుంది, ఇది 10% ఉంటుంది. క్వాంటిటీ రివర్స్ ఉంటుంది అనమాట. 10% దట్ ఈస్ 20%, 70%. అంటే టోటల్ 70% క్వాంటిటీ మీరు వదిలేసిన సరే పెద్ద వాల్యూ ఉండదు, 10% వాల్యూని టోటల్ వాల్యూలో. కాబట్టి అసలు వీటి మీద కంట్రోల్స్ ఏ విధమైన అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కానీ 10% ఉంది, 10% మీద ఫోకస్ పెడితే అప్పుడు మనకి 90% వాల్యూ వస్తాయి అనమాట. కాబట్టి ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ 10% మనకి స్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్స్ అప్లై చేయాలి. ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు, ఎందుకంటే తక్కువ మెటీరియల్ కాబట్టి ఈజీగా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. సో మోడరేట్ కంట్రోల్స్ ఆర్ టు బి అప్లైడ్ ఫర్ కేటగిరీ బి. కాబట్టి ఏబీసీ కింద ఇలా డివైడ్ చేయాలన్నమాట. ఎగ్జాక్ట్గా 70% ఉన్నప్పుడు 10% క్వాంటిటీ ఉండకపోవచ్చు, కాబట్టి కొద్దిగా 5-10% డీవియేషన్ అవడానికి అయితే అవకాశం ఉంది. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ టాలరబుల్ లిమిట్. కాబట్టి ఇది అరేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది వాల్యూ అంటే ఈ వాల్యూ అనేది రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ వాల్యూ ఉండొచ్చు, రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్ చేసిన వాల్యూ ఉండొచ్చు. క్వాంటిటీ అంటే పర్చేస్ క్వాంటిటీ ఉండొచ్చు, లేకపోతే దట్ ఈస్ మనం స్టోర్ చేసే క్వాంటిటీ ఉండొచ్చు, ఇష్యూ చేసే క్వాంటిటీ ఉండొచ్చు. ఓకేనండి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది ఏబీసీ కింద డివైడ్ చేయాలంటే మనం ముందు వాల్యూస్ అన్నీ కూడా దట్ ఈస్ మీరు ఏం చేయాలి, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సారీ, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వాల్యూ నేను పైన రావాలి, తక్కువ వాల్యూ లాస్ట్ రావాలి. ఎక్కువ వాల్యూ అన్నీ కూడా మనం ఒక్కొక్కటి క్యూములేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. వాల్యూ పర్సెంటేజ్ అది 70% వరకు చూసుకోండి, అది కేటగిరీ అనమాట. ఓకేనండి. తర్వాత లాస్ట్లో వచ్చిన 10% కేటగిరీ సి అనమాట. ఇంకా మిగతా బీ కింద వస్తాయి. ఎగ్జాక్ట్గా 70% ఉన్నప్పుడు క్వాంటిటీలో ఎగ్జాక్ట్గా 10% ఉండకపోవచ్చు. కొంత డీవియేషన్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఒక ఐటమ్ ఇంక్లూడ్ చేయాలా వద్దనేది జడ్జ్మెంట్ ప్రకారం మనం డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఇంక్లూడ్ చేసి ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది విల్ టేక్ ఎ డెసిషన్. కంపల్సరీగా ఇది 10, 70 దట్ ఈస్ 20 ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. క్వాంటిటీ బాగా తక్కువ ఉండి వాల్యూ ఎక్కువ ఉండి అవే కేటగిరీ ఐటమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ టేబుల్ చూడండి, ఈ టేబుల్లో ఐటమ్స్ చూడండి 75, 375, 800 ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కేటగిరీ దట్ ఈస్ కేటగిరీ సి. తక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అంటే కేటగిరీ ఏ. వాల్యూ కూడా చూడండి ఎక్కువే ఉంది, అమౌంట్ చూడండి, ఇంకంతే. ఇది బి. కంపల్సరీగా ఇది దట్ ఈస్ 70, 20, 10% ఉండవలసిన అవసరం లేదనమాట. ఓకేనా. దాంతో చూద్దాం నెక్స్ట్ అయితే ఓవర్హెడ్ చూద్దాం. సరే, ఎంప్లాయ్ కాస్ట్ చూద్దాం. వస్తుంది. ఓకే. చూడండి, as far as employee costs are concerned, we need to find out here remuneration. So remuneration includes what? That is we are having totally two types of labor, direct labor as well as indirect labor. Whatever amount you have paid for the employees who are working in the organization should be taken as what? Labor costs. Those will be direct labor or indirect labor. So that is our main focus is on direct labor. Therefore remuneration includes what? Whatever wages you are paying, wages. Anyway, the wages can be paid on the basis of time or on the basis of production. When you are paying on the basis of time taken into rate per hour. If you are paying on the basis of production, actual production into piece rate. Wages plus sometimes we are going to pay the bonus. When the worker is efficient, we should pay the bonus. Then apart from that, we are going to pay overtime wages, that is allowances, or we are paying perquisite, then employer contribution to PF or ESI. So all these are together termed as what? Remuneration. Remuneration or earnings for the employee becomes what? Labor cost for the employer. కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం వేస్ ఎలా పే చేయాలి, టైం ప్రకారం కానీ పీస్ ప్రకారం కానీ పే చేయొచ్చు. whereas as far as bonus is concerned, we should pay bonus only for what? Efficient worker. So efficiency, how to find out efficiency? Generally efficiency we are finding as a percentage. This percentage you can find out on the basis of time. So efficiency on the basis of time is equal to standard time by actual time. On the basis of production is equal to actual production by standard production. So based on that we should decide, that is how much whether a worker is eligible for getting bonus or not, isn't it? Then see, in order to pay the bonus, there are multiple schemes in which the bonus can be paid. If you have taken Halsey, how to pay the bonus as per Halsey చెప్తారా? So wages, remuneration, time taken into rate per hour plus half of time saved into rate per hour. Whereas row 1, time taken into rate per hour plus time saved by standard time into time taken into. Then we are having a Tyler. Efficiency, అతను మెరిక్, దట్ ఈస్ ఎఫిషియన్సీ మనకి 100 కన్నా ఎక్కువ ఉందా 100 కన్నా తక్కువ ఉందా, అదే కదా.
దట్ ఈస్ వెన్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద వర్కర్ ఈస్ వాట్ బిలో 100, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం 83.33% ఆఫ్ పీస్ రేట్, నార్మల్ పీస్ రేట్. వెన్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ greater than or equal to 100, we should pay how much? That is 120% of normal piece rate. 120 or 125? Okay, and itna Tyler Merrick was actually 110 120. Okay, Tyler 120. Okay, that is as far as Merrick is concerned. Let's talk about Merrick scheme. Merrick ప్రకారం ఏం చేస్తామంటే అప్ టు 83%, 63 అప్ టు 80%. అవునా? అప్ టు 80% ఎఫిషియన్సీ ఎంత అండి? నార్మల్ పీస్ రేట్. ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 83 అనుకోను. 83 80? 83 నాకు ఉంది యాక్చువల్గా. 80? 80 ఎవరు చెప్పారో ఇంకా వాళ్ళు మెరిక్ తీసి మీ పేరు పెట్టాలి ఇక్కడ. బాబు ఏంటి మాట్లాడ 83 ఉన్నట్టుంది కదా. 83 ఎక్కడ? 80 ఎప్పుడు చూడాలి. 83 up to efficiency up to 83, we should pay normal piece rate. If it is 84 to 100, we should pay 110% as normal piece rate. If it is above 100%, we should pay 120% of normal piece rate. అవునండి. దెన్ ఇది ఎవరు? మెర్రిక్. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ గాన్ టాస్క్. గాన్ టాస్క్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ గాన్ టాస్క్ ప్రకారం ఏంటండి? లెస్ దాన్ 100% ఎఫిషియన్సీయా, ఎట్ 100% ఎఫిషియన్సీయా, అబవ్ 100% ఎఫిషియన్సీ కదా అతను చెప్పింది. దట్ ఈస్ ఎట్ లెస్ దాన్ 100% టైం వేస్, టైం టేకెన్ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్. సో వేర్ యాజ్ ఎట్ ఎఫిషియన్సీ వీ షుడ్ పే హౌ మచ్? టైం టేకెన్ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్ ప్లస్ 20%. హై పీస్ రేట్. హై పీస్ రేట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? బోనస్ ఫర్ ద అబవ్. అంతకుముందు వచ్చిన బోనస్ కన్నా ఎక్కువ పే చేస్తారనమాట. ఓకేనండి. దాని తర్వాత వీఆర్ హ్యావింగ్ బెడాక్స్ పాయింట్స్. హౌ టు గెట్ బెడాక్స్ పాయింట్ సిస్టమ్? బెడాక్స్ పాయింట్స్ ఎలా చేస్తామండి? టైం టేకెన్ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్ ప్లస్ హౌ టు గెట్ బోనస్? బెడాక్స్ పాయింట్స్ సేవ్డ్. బెడాక్స్ పాయింట్స్ సేవ్డ్ నథింగ్ బట్ టైమ్ సేవ్డ్ ఇన్ మినిట్స్ ఇంటూ 75% ఆఫ్ బెడాక్స్ పాయింట్స్ సేవ్డ్ ఇంటూ రేట్ పర్ మినిట్. బాబు ఓకేనా? ఇది బెడాక్స్ ప్రకారం. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ భారత్ ప్రీమియం. భారత ప్రీమియం సిస్టమ్ ప్రకారం రూట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఇంటూ యాక్చువల్ టైమ్ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్. Then we are having Emerson. Okay, efficiency is what? Up to 60.67, 2/3. అప్పుడు ఎంత ఇస్తాం మనకి? టైం వేజెస్. అవునా? టైం టేకెన్ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్. ఎన్న మాట్లాడరు. ఇప్పుడు 63 to 100 అయితే కనుక ఎంత ఇస్తామండి? టైం వేజెస్ ప్లస్ 20 వేస్. దెన్ అబవ్ 100% అయితే కనుక టైం వేజెస్ ప్లస్ 20% బోనస్ ప్లస్ 1% బోనస్ ఫర్ ఎవ్రీ 1% ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎఫిషియన్సీ ఓర్ అండ్ అబవ్ 100% ఎఫిషియన్సీ. ఓకేనండి. ఓకే, చూద్దాం ఒకసారి అయితే. చూడండి ప్రతిసారి ఇస్తుంది ఇదే స్టాండ్ ప్లాన్సే. లెట్స్ సీ. ఇదిగోండి మనం చెప్పు. ఇదిగోండి బాబు 83 మెర్రిక్ వెళ్ళిపోయాడు అతను. ఓకే, అండ్ డస్క్. ఓకేనా? చెప్పండి. చిన్న క్వశ్చన్ మన రాదు ఇప్పుడే. అన్నాక వచ్చింది. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూడండి. ఏ స్కిల్డ్ వర్కర్ ఈస్ పేడ్ గ్యారంటీడ్ వేజ్ రేట్ ఆఫ్ 120 రూపీస్ పర్ అవర్. ఒక అవర్కి ఎంత పే చేస్తున్నాం? 120. The standard time allowed for a job is 6 hours. The standard time is what? 6 hours అంట. అవునండి. That is he took 5 hours to complete the job. What is actual time? 5 hours. Standard time is 6 hours. Actual time is 5 hours. What is time saved? 1 hour is what time saved. So he paid wages under row 1 plan. row 1 ప్రకారం పే చేస్తున్నామంట. Calculate effective hourly rate of earnings under row 1. Now tell me how to get earnings as per row 1. Time taken into rate per hour. What is time taken? 5 into that is 120. 5 into 120 plus time saved 1 hour divided by standard time 6 hours into 5 into 120. Now how much earnings? ఎంత?
టోటల్ ఎంత 700 is equal to total earnings divided by actual time. We'll get earnings per hour 180 140 sorry 140 140 is earnings per hour. Earnings per hour as per what row 1. యాక్చువల్గా మన ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ CMAలో వచ్చిన ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఇది. వాళ్ళ క్వశ్చన్ వీళ్ళ క్వశ్చన్ వాళ్ళు కాపీ చేసుకుని ఉంటారు కాబట్టి ఇది రావడానికి అవకాశం ఉంది. లెట్ టేక్ ఇఫ్ వర్కర్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ హాల్సే ఇన్సెంటివ్ ప్లాన్, దట్ ఈస్ హాల్సే ప్రకారం మనం పే చేసి వస్తే హీ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ సేమ్ ఎఫెక్టివ్ అవర్లీ రేట్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్. అంటే రో 1 ప్రకారం ఎఫెక్టివ్ అవర్లీ రేట్ ఎంతో హాల్సే ప్రకారం కూడా అంతే ఉండాలంట. క్యాల్కులేట్ టైమ్ ఇన్ విచ్ హీ షుడ్ కంప్లీట్ ది జాబ్. ఎప్పుడు లోపు కంప్లీట్ చేస్తే మనకి హాల్సే రో 1 ప్రకారం వచ్చిన ఎర్నింగ్స్ పర్ అవరే హాల్సేలో కూడా వస్తుందని అడుగుతున్నారు. అది క్వశ్చన్ అర్థమైందా? లెట్ టాక్ అబౌట్. ఇప్పుడు మనం పే చేయాల్సింది హాల్సే ప్రకారం పే చేయాలి. హాల్సే ప్రకారం ఎర్నింగ్స్ పర్ అవర్ ఎంత అవ్వాలి 140 కాబట్టి ఇతను కూడా 140 అవ్వాలి. హౌ టు గెట్ ఎర్నింగ్స్? టోటల్ ఎర్నింగ్స్ డివైడ్ బై యాక్చువల్ టైమ్. టోటల్ ఎర్నింగ్స్ బై యాక్చువల్ టైమ్ విల్ గెట్ earnings per hour. How to get earnings as per halsey? Time taken into rate per hour. Do you know the time taken? You don't know time taken. That you should find out. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన టైం టేకెన్. కాబట్టి టైం టేకెన్ దట్ ఈస్ టైం టేకెన్ టీ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్ ఎంత 120 ప్లస్ టైం షెడ్ తెలుసా? అది ఇందాకడ యాక్చువల్గా అయిపోతే టైం షెడ్ తెలిసింది మీకు. స్టాండర్డ్ టైం ఎంత 5 6 5 6 మైనస్ టైం టేకెన్. స్టాండర్డ్ టైం మైనస్ యాక్చువల్ టైం ఇంకా టైం సేవ్డ్ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్ ఇంటూ 1/2 ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్ 120 డివైడ్ బై చేసి వస్తుంది. డివైడ్ బై టీటీ టైం టేకెన్ విల్ గెట్ ఎఫెక్ట్ అవర్లీ రేట్. ఎటు పక్కింది అనుకోండి 140 టైం టేకెన్ టీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 టీటీ ప్లస్ 6 ఇంటూ హాఫ్ 3 ఇంటూ 120 6 ఎంతండి 360 ప్లస్ మైనస్ అంత -60 టీటీ. ఇప్పుడు ఈ 120 పక్కన అనుకోండి 28 కదా 20 టీటీ 8 టీటీయా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360. దేర్ ఫోర్ టీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చింది ఆన్సర్. ఓకే 4.5 ఇంకంతే. నెక్స్ట్ చూడండి. నాన్ స్టాండర్డ్ ప్లాన్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ప్లాన్ అయితే ఏంటి అవుతుంది మనకి హాల్సే లోన్ ప్రకారం వాట్ ఎవర్ బోనస్ ప్లాన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్, దట్ ఈస్ అదర్ మెంబర్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఆల్సో ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ సిస్టమ్. దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వాట్ స్టాండర్డ్. వెన్ కంపెనీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ దేర్ ఓన్ పాలసీ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ సచ్ ఏ స్కీమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ నాన్ స్టాండర్డ్ ప్లాన్. ఓకే నాన్ స్టాండర్డ్ ప్లాన్ మీన్స్ దట్. లెట్ టేక్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ చూడండి. స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఫర్ ఏ జాబ్ ఈజ్ 200 hours. స్టాండర్డ్ టైం 200 అంట అవునండి. ద జాబ్ హ్యాస్ బీన్ దట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ బై అమర్ ఇన్ 120, అక్బర్ ఇన్ 140, ఆంథోనీ ఇన్ 190 hours. యాక్చువల్ టైమ్ ఈస్ గివెన్. బోనస్ సిస్టమ్ అప్లికబుల్ టు ద జాబ్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. మనకి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టైం సేవ్డ్ టు టైం అలౌడ్ అంటే టైం సేవ్డ్ స్టాండర్డ్ టైంలో ఎంత ఉంది పర్సంటేజ్ 10% అంట. అంటే 10% స్టాండర్డ్ టైం 200 కదా 10% ఎంత 20 hours. టైం సేవ్డ్ ఎంత 20 hours. అప్పుడు ఎంత ఇస్తారు బోనస్? టైం సేవ్డ్ మీద 10% 2 hours ఇస్తారన్నమాట. అదేందా 11-20 అంటే ఇది కూడా 20 hours కదా 10% కదా 10% ఆఫ్ స్టాండర్డ్ టైం. ఇది 40 hours, ఇది 60 hours. అవునా? ఇది టైం సేవ్డ్ అంతా ఏంటి మాట్లాడరు 20% కదమ్మా. ఇదంతా 20 అంటే ఇది 60 అంటే 120యా? టైం సేవ్డ్లో ఎంత ఇస్తారన్నమాట బోనస్. ఒక్కలా చేద్దాం. ఫస్ట్ రేట్ పర్ అవర్ ఈస్ 10. క్యాల్కులేట్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ వర్క్ అండ్ ఆల్సో ఎర్నింగ్స్ పర్ అవర్. క్వశ్చన్ ఉండైతే ఫస్ట్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక అర్థం చేద్దాం. లెట్ టాక్ అబౌట్ అమర్. స్టాండర్డ్ టైం ఎంత 200, యాక్చువల్ టైం ఎంత 120. వాట్ ఈస్ ద టైం సేవ్డ్ 80 అయితే 8 hours అయితే ఫస్ట్ 20 hours 10% ఇస్తారు. అంటే ఎంత 20 into 10% అంటే 2 hours ఇస్తారు. సెకండ్ 20 hours 15% అంటే 1.5 ఇస్తారు. అవునా? 1.5 2.5 3నా 20 ఎంతమ్మా 15% ఎంత 3 ఇస్తారు. 2 3 మిగతా ఎంత ఉన్నాయి? ఇంకా 20 hours ఉన్నాయి. 80లో ఫస్ట్ 20 పోయినాయి, నెక్స్ట్ 20 పోయినాయి, తర్వాత 40 hours ఉన్నాయి కదా 40 into 20% అంటే 8 hours. 8 + 3 + 5 13 hours వస్తుంది బోనస్ అతనికి.
13 hours బోనస్ ప్లస్ వర్క్ 120 అంటే మనకు 133 అవర్స్కి వస్తుంది పేమెంట్. 133 ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద రేట్ పర్ అవర్ 10 రూపీస్ అంటే ఎంత వస్తుంది 1300 ఈజ్ ఎర్నింగ్స్ డివైడ్ బై యాక్చువల్ టైం. వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ టైం ఫస్ట్ వర్కర్ 120. వాట్ ఈస్ ఎర్నింగ్స్ పర్ అవర్ 1330 అంట సారీ 1330 డివైడ్ బై 120 అవర్స్. అదే ఇచ్చింది వాళ్ళు చూడండి ఇవ్వండి. అలాగే మిగతా వర్కర్స్ కూడా ఇంకా తర్వాత చూడండి నెక్స్ట్ ఐడిల్ టైం. It is a time during which there is no production but the worker is paid for. Such a time is known as what? Idle time. There are totally two types of idle time, that is a normal idle time as well as a abnormal idle time. So as far as normal idle time is concerned, that is unavoidable idle time. Whatever precaution you have taken, we cannot avoid that. Whereas abnormal idle time is what? Avoidable idle time. So what are the reasons for normal idle time? Time taken by the worker from factory gate to production department, or break time, lunch break, snacks, then అవన్నీ కలిపి ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా ఆర్ టైమ్ టేకెన్ బై ద వర్కర్ ఫ్రమ్ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ జాబ్ టు అదర్ జాబ్, దెన్ రెస్ట్ టైమ్ ఆర్ మిషన్ సెటప్ టైమ్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ నార్మల్ ఐడిల్ టైమ్. యూ కెనాట్ అవాయిడ్ దట్ టైమ్. దెర్ఫోర్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ పేడ్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్, that also should be charged to production. For this just we should increase the standard time or rate per hour we should increase. Or as far as indirect workers are concerned, for indirect workers whatever amount you are paying during this normal idle time should be charged to production, but for this we have to calculate overhead recover it, because we are paying the amount to indirect workers, it becomes indirect cost because the workers are not working. Okay andi. Whereas whatever amount you have paid during abnormal idle time should be transferred to costing P&L account. Then overtime, what is meant by overtime? Any time worked in excess of normal time is known as overtime. When a worker works for more than 9 hours a day or more than 48 hours a week, he should be paid bonus as per Factories Act 1948. What ఓకే. ఇలా చూడండి బోనస్ మనకి ఇక్కడ ఓవర్ టైం చేయాలంటే కనుక ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి, డబుల్ అమౌంట్ పే చేయాలి. మన నార్మల్ టైంలోనేమో సింగిల్ పేమెంట్ చేస్తాం, కాబట్టి ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ ఓవర్ టైం బికాస్ యూ విల్ గెట్ త్రిబుల్ పేమెంట్. నార్మల్ టైం సింగిల్ పేమెంట్, సో ఓవర్ టైం డబుల్ పేమెంట్, మొత్తం త్రిబుల్ పేమెంట్. కాబట్టి నార్మల్ టైంలో పనిచేయాలన్నమాట వాళ్ళు వర్కర్స్. కాబట్టి యూ షుడ్ నాట్ అలౌ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్కర్ టు డూ ఓవర్ టైం. సో ఓవర్ టైం చేయాలంటే దట్ ఈస్ కొంతమంది వర్కర్స్ మాత్రమే ఓవర్ టైం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పర్ లిమిట్ ఫిక్స్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అందరికీ అలౌ చేస్తే అందరూ ఓవర్ టైం చేసుకుంటూ వెళ్తే ప్రొడక్షన్ అయితే చేయరు ఎవరు. కాబట్టి సర్టన్ లిమిట్ దాటిన వర్కర్సే, ఎఫిషియన్సీ ఇంతకన్నా ప్రొడక్షన్ దాటిన వర్కర్సే చేయాలి. ఇన్ని గంటలు మాత్రం ఓవర్ టైం చేయాలి. ఫస్ట్ షుడ్ గెట్ ఏ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ మేనేజ్మెంట్ వెదర్ ఇట్ షుడ్ డూ ఓవర్ టైమ్ ఆర్ నాట్. కదండి. అయితే ఓవర్ టైంలో ప్రీమియం ఎక్స్ట్రా పే చేసిన అమౌంట్ మొత్తాన్ని ఏం చేయాలంటే ఆ ఓవర్ టైం అంతా కూడా స్పెసిఫిక్ కస్టమర్ వల్ల వస్తే కనుక ఓవర్ టైమ్, దెన్ ఓవర్ టైమ్ ఈస్ డన్ బికాస్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్, దెన్ entire overtime premium is to be charged to the customer. When overtime is done because of abnormal reasons, then this overtime premium should be transferred to costing P&L account. For example, there is sudden machine breakdown. Due to that, that is మనకి ఒక 10 days పాటు వర్క్ అయిపోయింది అనుకోండి, తర్వాత ఓవర్ టైం చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ 10 days పాటు వర్క్ అయిపోవడం అనేది అబ్నార్మల్, కాబట్టి అబ్నార్మల్ ఈజ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఓవర్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ అమౌంట్ అంతా కూడా షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్. దెన్ ఓవర్ టైమ్ ఈస్ డన్ బికాస్ ఆఫ్ fault of other department, then overtime premium is to be charged as a cost to the other department which is in default. When sometimes because of up and down production we are doing occasionally overtime, then that overtime premium to be taken as indirect cost, overheads, factory overheads. Then we are having a concept called labor turnover. We need to find out change in labor force. Labor turnover is nothing but change in labor force during a specific period of time is known as labor turnover. We need to find out how ర్యాపిడ్లీ ద వర్కర్స్ ఆర్ మూవింగ్, చేంజింగ్. సో ఉన్న వర్కర్స్ వెళ్ళిపోతున్నారా, అలాగే ఉన్నారా, లేకపోతే ఏం జరుగుతుందనే విషయం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ లేబర్ టర్న్ ఓవర్ రేట్స్. జనరల్లీ లేబర్ టర్న్ ఓవర్ రేట్స్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ యాజ్ ఎ పర్సంటేజ్. దిస్ పర్సంటేజ్ వీ నీడ్ టు కంపేర్ విత్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ద సేమ్ కంపెనీ ఆర్ విల్ కంపేర్ విత్ అనదర్ కంపెనీ ఆఫ్ ద సేమ్ ఇండస్ట్రీ. దేర్ఫోర్ విల్ కమ్ టు నో దట్ ఈస్ వెదర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్టెబిలిటీ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద వర్కర్స్. కాబట్టి మొత్తాన్ని వర్కర్స్ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, వాళ్ళ వర్క్ అంతా పెండింగ్ పడిపోతుంది, కాబట్టి ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంది, దాన్ని బట్టి సేల్స్ తగ్గిపోతుంది, ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ప్రాఫిట్ తగ్గిపోవడానికి ఇది కూడా ఒక రీజన్. కాబట్టి అది ఎందువల్ల వస్తుంది ఏంటో అనలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఫర్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, సపరేషన్ మెథడ్, రీప్లేస్మెంట్ మెథడ్, అడిషన్స్ మెథడ్, ఫ్లెక్సింగ్ మెథడ్ లైక్ దిస్. వెన్ నెంబర్ ఆఫ్ separations are nothing but number of workers leaving
in the form of what? Discharged or left. Number of workers divided by average number of workers. How to get average number of workers? Opening number of workers plus closing number of workers divided by 2 will get average number of workers. అవునండి. తర్వాత మనకి రీప్లేస్ మెథడ్. మన ఎంప్లాయీస్ ఆర్ లీవింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్, వెళ్ళిపోయే ప్లేస్లో ఎవరైతే కొత్త తీసుకున్నామో దాన్ని మనం ఏమంటాం? రీప్లేస్మెంట్ అంటాం. నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్ డివైడ్ బై యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ విల్ గెట్ రీప్లేసింగ్ మెథడ్. ఎడిషన్స్ మెథడ్, టోటల్గా ఎంతమంది రిక్రూట్ చేసాం కొత్తగా, టోటల్ ఎడిషన్స్ డివైడ్ బై యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎఫిషియన్సీ మెథడ్. దెన్ ఫ్లెక్స్ మెథడ్, separation plus replacement divided by average number of workers. We'll take half also, we'll take average. Or separation plus replacement divided by, that is average number of workers. So as far as overheads are concerned, all indirect costs together, it is termed as what? Overheads. But indirect costs, that is which are not easily conveniently traceable for each and every product, is known as indirect costs. కానీ మనం ఏం చేయాలంటే at the starting of the year itself we need to find out indirect cost per unit. ఒక యూనిట్కి అసెర్టైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు ఇయర్ స్టార్టింగ్ ఏప్రిల్ టు మార్చే ఫస్ట్ కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ చెప్పాలా, లేకపోతే మాకు ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ తెలియదు సార్, ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి, ఈ నుండి రమ్మంటారు అతన్ని, ముందే చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ మనం ఇయర్ స్టార్టింగ్ అప్పుడే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ కదా, ఒక యూనిట్కి అసెర్టైన్ చేయలేం కదా. అంటే ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆర్ దోస్ కాస్ట్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఈజీలీ కన్వీనియంట్లీ ట్రేసబుల్. ఈజీగా ట్రేస్ చేయలేం, బట్ విత్ లిటిల్ ఎఫర్ట్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇట్. కాబట్టి ఆ లిటిల్ ఎఫర్ట్స్ ఎలా పెట్టాలనేది ఈ చాప్టర్ మొత్తం. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ మనం ఇయర్ స్టార్టింగ్ అప్పుడే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్హెడ్స్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. లెట్ టాక్ అబౌట్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్. ఇన్ ఏ ఫ్యాక్టరీ వీ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్. కాబట్టి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ కామన్ కాస్ట్. ఫ్యాక్టరీ మొత్తం రెంట్ పే చేసి ఉంటారు, ఇన్సూరెన్స్ పే చేసి ఉంటారు, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అవుతుంది, డిప్రియేషన్ అవుతుంది, సూపర్వైజర్ శాలరీ అవుతుంది. ఆల్ లైక్ దిస్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ అన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు అసర్టైన్ ఫర్ ఎవరీ డిపార్ట్మెంట్. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ అసర్టైనింగ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ డిపార్ట్మెంట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వన్ స్టేట్మెంట్ నోన్ యాజ్ వాట్? ప్రైమరీ ఓవర్హెడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టేట్మెంట్, ఇన్ విచ్ జస్ట్ విల్ మేక్ అపోర్షన్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అలొకేషన్. వాట్ ఈజ్ meant by apportionment? Division of common costs across the different departments is known as allocation. Sorry, apportionment. Let's take you have paid rent for the entire factory. Therein we are having so many departments. So whatever rent you have paid, it is for a single department, for all departments. For all departments, and hence this cost used to be apportioned across the multiple departments. Therefore, division of common costs across the various departments is known as what? Apportionment. Then allocation. Allotment of whole item of cost to a single department is known as allocation. So by doing allocation as well as apportionment, we need to find out cost for each and every production department as well as service department. Like in a factory we are having stores or we are having canteen, power plant, etc. For service department also we need to calculate overheads. Then service departments are primarily providing service to the main departments, and service department cost we need to divert it to production departments. For diversion of service department cost to production department, we need to prepare another statement known as what? Secondary overheads distribution statement, in which service department costs are to be diverted to production department. S1, S2. Service department costs are diverted to production departments. How to divert? For this we are having three methods we are having. Whether when service departments are providing service only to production department, then the method to be followed is known as what? Direct redistribution method. When service departments are providing service to production as well as to other service department, but in turn we are receiving service, then the method to be followed is known as what? Step ladder method or step down method. Sometimes the service departments are providing service and in turn receiving service. Then the method to be followed is known as what? Cross service or known as reciprocal service method. In cross or reciprocal service, again three methods are there. That is what? Repeated distribution method, then simultaneous equation method, trial and error method. By doing so, service department costs are to be spread to production departments. We'll get overheads for every department. Therefore, estimated overhead, all these are estimations. Estimated overheads divided by estimated base will get the overhead recovery. The base may be what? When department is a capital intensive department, we should take labor mission hours. When department is of labor incentive, we should take labor hours. So based on the predominance of the department, we should take the base and we have to calculate overhead recovery rates. So when we calculate rate for each and every department, known as what? Departmental rate. So instead of calculating departmental recovery rate, if we calculate rate for entire factory, such a rate is known as what? Blanket recovery rate. Single rate for the entire factory is known as what? Blanket recovery rate.
When you calculate rate for every department separately, known as what? Departmental recovery rates. Instead of calculating one rate for one department, in a department you may have a different group of missions. For every group of missions you can calculate rate, known as what? Mission hour rate, isn't it? Or when different missions are there in a department, we need to calculate rate for each and every mission separately, because the operation cost of each mission is not the same. That's why we need to calculate mission hour rate for each and every department separately. Such a rate is known as what? Mission hour rate. Okay, sometimes instead of calculating indirect cost at a mission, we need to take direct cost also. Such a rate is known as comprehensive mission hour rate. For a single mission, we'll take overall rate. And apart from that, we'll take a two-tier rate. We'll take two rates for a single mission. It is the cost to be incurred during setup time as well as running time of the mission is not same. That's why for a single mission, we'll take two types of rates. Those rates are known as what? Two-tier rate. దాన్ని ఏమంటాం మనం? two-tier rate అంటాం. అవన్నీ కూడా ఇయర్ స్టార్టింగ్ చేస్తాం రేట్లన్నీ కూడా. దట్ ఈస్ వన్స్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద రేట్, విల్ రికవర్ ద రేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్టిమేట్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ 1 lakh divided by estimate mission hours are 10,000. For each mission hour, 10 rupees you have to charge per mission hour. So in the current period, you have worked 9,000 hours. 9,000 hours into 10 rupees, 90,000 is what? Overheads recovered. But the actual overheads are, say, for example, actual overheads are 1,10,000. So actual overheads. What happens here? 20,000 is under recovery or over recovery? You have recovered only 90, but actual overheads are 1,10,000. This is what? Under recovery. This is known as what? Under recovery. When amount recovered is less than actual, it is known as under recovery. When recovered amount is more than actual amount, it is known as what? Over recovery. So what is the treatment of under recovery, over recovery? This under recovery, over recovery can be transferred to costing P&L account, one alternative. The other alternative is simply we can carry forward it. Or another alternative is use supplement rates. Supplement rates are nothing but a small correction. If it is under recovery, we should add. If it is over recovery, we have to subtract. To what? To production. Production means what? That is whatever units you have produced, you might have been sold some units. That is, or you may have closing. Cost of goods sold, closing finished goods, and for closing work in progress, we should adjust. Okay, na? How to calculate overhead recovery rate? Estimated overhead divided by estimated base kada. Estimate base. Let's talk about base. How many base are there right now? We're having 7 base. We can take direct material cost, direct labor cost, we can take prime cost, or you can take what? Number of units you can take output, or you can take input, or you can take prime still mission hours, or you can take what? Labor hours. Based on the nature of the department, you should take the base. ఓకే, టైం సరిపోదు మన ప్రాబ్లం చేయాలంటే. సరే చెప్పండి, మీరేం చెప్పాలనుకున్నారా? సరే అయితే ఇంపార్టెంట్ మార్జిన్ కాస్టింగ్, స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ కంపల్సరీగా వస్తుంది. మార్జినల్, స్టాండర్డ్, బడ్జెటరీ, కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్, దట్ ఈస్ కాస్ట్ షీట్. 5 చాప్టర్లో 10-50 వస్తాయి. క్రాస్ కాస్టింగ్ కూడా 5 మార్క్స్. 60 ఇక్కడే ఉంది.